The world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. jaajëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax ginnaaw ba ñu defee woon rek break boobu rek gis ngeen li jot a jàll ci programme yi ñu leen wonoon boole ko ci suñu reporter yi nga xam ne yebaloon nañ leen ci barab yu nekk ci réew mi yëpp muy gox-goxaan yëpp ku ci nekk indil na ñu li nga xam ne moo doon xew foofu ñeel li nga xam ne mooy élection tey bi ñu rek tàmbaliwaat beneen yoon ngir nag ñëw ci li nga xam ne rek moo di ñaareelu pàcc bu njëkk bi moo doon nit ñi génn dem vote yi waaye ñaareelu pàcc bi mooy ñu déglu li nga xam ne mooy announcement yi ñu mën leen koo digtal ci constituency yi nekk ci réew mi yëpp jaaree ko nag ci li nga xam ne rek mooy results yi IEC di daal rek ko joxe results yi ki nga xam ne nag ñu ngi koy gis muy sàkkulet ci social media bi yooyu nag du result boo xam ne ñun dinañ ko joxe wala ñu koy jéem a wax ndaxte du results yoo xam ne official results la defe naa official result ci IEC la nar a jógee su defee nag ci ku nekk sama wetu ndeyjoor Sirif Konte moom it mi ngi fi di sama naataango bokk ci kër gi waaye ñu am nag gan goo xam ne mi ngi tudd ki nga xam mooy Mar Ñang moom nag Gambia Participate la bokk xam naa ne waxtaan wi sax moom dina ci am solo lool ndax dinañ ci am yu bari yoo xam ne fas yéene nañ ko waxtaan ak moom ci as tënk ndax te xam nañ ni moom amul jot lool ndaxte ba tey seen liggéey mi ngi wéy di am ndax ñoom dañuy caytu li nga xam ne mooy wàllu élection bi ni mi rek daal di demee waaye su ko defee damay nuyu rek Serif su noppee ma daal di nuyu Mar ñu dugg rek ci waxtaan bi ak laaj yi nga xam ne nar nañ ko laaj ñeel li nga xam ne rek mooy élection bi ak waajtaay gi yëpp Serif noo ngi lay nuyu. fay naa la Mohamed Mbaye Garmi ba pare maa ngi nuyu ñu nekk di seetaan fu mu ne nii gis ne naaj bi tàngoon na waaye time bii nii alhamdulilah ndogu bi tamit jege si na kon ñu ngi xel dal na waaw xel dal na jaajëf ok Mar noo ngi lay nuyu monsieur Niang di la siyaare di am mbégte nag janoog yow tey parce que ne waxtaan as lëf ci li nga xam ne mooy élection bi waajtaay gi ba bis bi tey ji waaye dama lay bàyyi nga nuyu ko ñuy seetaan Gambian Talents TV. waaw di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak seen sant naan tey mooy woon bés bi nga xamante ne moom lañ doon xaar di leen jaajëfal tam si liggéey bu rafet bi nga xamante ne dinañ koy def ci élection bi def nga introduction ba pare kon ñu ko xamee rek maa ngi tudd Mar ñu ngi liggéey ak Gambia Participate so yeah ok jaajëf ñu dugg ci élection bi ñu doon compare tey 2017 National Assembly élection di turn out parce que ñëpp ngi complain ndax ci suñu ñi nga xam ne ñooy suñu ndaw ñi nga xam ne jël nañ leen yóbbu leen ci bërëb yu différent yi si country bi ñu bari dañuy wax ne di turn out is very low tey boo ko doon compare ak 2017 ak tamit nga wax ñu lan nga foog ne mooy di cause ba tax di turn out is low this election. ok suñu demee back to 2017 dañoo xool tamit time boobu noonu political space bi ñu meloon. ok time boobu noonu ñu ngi jugee ci political impasse bi nga xamante ne yëngal na woon dëkk bi. so Jammeh ba mu génnee January ba mu ñibbee. January February March April ñu amaat beneen élection
ñoom coalition bi nga xamante ne ñun ne def Central Alliance Adama Barrow doon génn di campagnal UDP ak tamit other coalition members loolu mu nekk time bi nga xamante ne ñu ngi am force parliamentary election after dictatorship so time boobu noonu interest bi mu ngi woon foofu noonu nit ñu génne leen waaye tamit boo ko xoolee am leen over 500,000 voters yi nga xamante ne sax ñu carte ci 2017 parliamentary election the turnout was just 43% ak ñu interest bi amoon yëpp 43% la waaye nga ñëw xool 2021 you know voter population bi increase na by 100,000 waaye nu ñu gisee ni environment bi man nekkuma di project a turnout of that amount 43% for this election. kon dafa mel ni suñ sukkandikoo ci sa analyse dafa mel ni kon bu 2017 mooy ëpp ñi participé 2017 mooy ëpp 2022 léegi kon laaj naa la sànq ne la lan mooy cause bi kon ci ndax am na lu xew daa must be something lu tax nit ñi génnuñ ngir mën a dem participer yow ci sa gis-gis lan la. kon nu nga ko waxee si suñ observation report bi bu seen ne woon naka tamit presidential election civil society ak tamit media yi ak politicians yi dañ andi woon a hype yi nga xamante ne nit ñi dañ intérêt woon trop am naka tudda boobu noonu pas-pas pour mun a turnout lastly tamit politicians yi astama opposition yi xay bu gaay amoon di génn di campagnal seen boppa doole boobu noonu dafa wàññeeku si parliamentary election bi xat li gaa ñu ngay génn def campagne waaye nu gaay doon mel social media loolu noonu dafa wàññeeku trop ok ci li nga wax ne ci biir maanaam ne weeru koor bi est-ce que tamit IEC ñoom xamuñ woon ne April 9 dafay tombeek weeru koor parce que weeru koor léegi weeru koor yi déwén sax xam nañ ci ban moon lay nekk mën nañoo ñàkk xam di exact date waaye dañ xam ne moon bi dina nekk weeru koor est-ce que ñoom loolu putuñ woon ko into consideration ne bu weeru koor jotee ñu bari duñ tal yu ci bëree bari est-ce que tamit loolu IEC bàyyi nañ ko xel yéen tamit Gambia participate lan moo nekkoon ci seen rôle bu fekkee ne ñoom annonce nañ ne lii mooy nekk déetu li nga xam ne mooy élection bi yéen tamit ngeen xool ne élection bi kat dina tombeek lii ak lii ak lii xaaral ñu jéem a wax ak IEC ba xam nan la ñuy def ndax loolu def ngeen ko. déedéet ñun naka tudda dañoo observe IEC ñoo nekk the body ñu dee come up with electoral calendar so ñoom andi neen seen electoral calendar waaye tamit ñu bàyyi xel trop parce que yeneen saay bu gaay andee naka tudda electoral calendar gaay change ko daf dee mën a backfire because da nga gis ne politicians yi ak tamit especially opposition ak civil side dañoo wax ne IEC leen pousse élection bi parce que favor vote incumbent bi waaye man lu ma doon suggest mooy su loolu waroon na am balaa naka tudda maybe electoral calendar su ko gaay suñu demee ba xamante ne lii ngay am si election maybe somewhere else around January gaa ñu andi stakeholder conversation bi nga xam ne dañoo ne politicians yi andi civil society ak media ñu waxtaane ne election bi daal gis ne dafa ñëw si weeri koor te li mun naa impact the voter turnout so ñu ngi consider pour extend the naka tudda date to after the Ramadan. So lan mooy seen xalaat then civil society political parties yi ak candidates yi ak media ñu andi seen xalaat bu dee ñëpp nangu ne lii mun naa nekk de mun nañ ko def waaye tamit ñu war a dem xool tamit back to the laws lu lan la lu waa wax si kañ la election war a am because soo xoolee last election April 6 2017 la amoon so dafa mel ni ñoom seen temps bi nag jeex na léegi ñu ngi am the same month April 9 exactly naka tudda almost 5 years mun naa ko way almost 5 years because the difference is just 3 days pour naka tudda ñu parliamentary ñu mu leen elect in the office so loolu tamit dafa nekk li nga xamante dafa sensible so war nañ si bàyyi xel trop balaa ñu make certain decision yooyu ñu go back to our laws waaye loolu tam calls for electoral reform as well wax nga ci wàllu civil societies ci ne ñu ngi doon génn di def li nga xam ne mooy voter education te yéen si recommend bi ngeen xam ne def ngeen ko mooy bi ngeen observé ba noppi mooy seen first kii bi ngeen joxe report ci biir loolu wax ngeen ci ne
IEC na increase li nga xam ne mooy voter education. Est-ce que du kon ñu bari ñu ngi wax ne voter education dafa des ndax am na ñu bari ñoo xam ne they are uninformed xamuñ sax di importance of National Assembly election man ñoom dañ def ne if you participated in the presidential election rek you are good to go. Est-ce que tamit loolu bokkul ci facteur yu tax tey jii turnout bi is very low? Yeah, definitely. Yeah, loolu moom ananas yow voter education bi both from civil society and most of the stakeholders dafa low torop. mu doon am waaye naka to demul ko nu mu war a demee. Man doon wax am ku ma doon waxal ma ko doon affaire election mu ne ma ne kañ sax mooy election bi te ci barki dem rek la loolu am waaye boo demee presidential election bi weer two months before nit ñi xam ne election bi kañ la lu tax because nit ñi ak conversation bi on social media ak si media bi te ba ma doon jógee si polling station bi di ñëw tamit maa ngi doon déglu ak yeneen radio xaat li nga dégg affaire élection ñu ngi koy wax so loolu tamit really play na rôle pour naka tudda waaye tamit kon nu ma ko waxee rek nit ñi importance bu gaa yi di tag into presidential election dafa uteeg si parliamentary election so foog naa liggéey bi dafa war a gën a dëgër daal IEC ñu ngay def seen liggéey waaye ñun civil society tamit ak media ñoo gën a war a def suñu liggéey pour mun a make sure nit ñi always because lii waaye tamit boo ko xoolee to be honest dafa xaw a jege bi after presidential waaw loolu la constitution bi wax maanaam 3 months after president waaw lu ma nekk di wax mooy lu mu jegee mooy boo xoolee political parties ñu bari tamit mënuñoo génn def seen campagne bi nu mu war a demee mun nga xool def sa analyse tamit seen dépense bu gaa def si président yi naka tudda ëpp na ba ñëw na doole ba nga xamante ne mënuñoo def di same dépense si lifin loolu la constitution bi wax waaye fu ma nekk di joxee mooy ñu ngi jógee si presidential ñu bari ñu ngi sona ñu ngi catch up almost 4 months obviously war nga parce que am na ko benn candidate independent candidate sax boo xam ne moom loolu la joxoon as a reason of not participating parce que nee na woon ñu ngi jógee ci campagne mooy Issa Fall loolu la joxe léegi balaa may bàyyi Sirif moom it mu ñëw laaj la ay lim la bëgg a laaj dama laa naan tey boo ma doon wax ci li nga xam ne mooy li nga observe bi si suba ba léegi bi ñu ubbee li nga xam ne mooy di polling station pour li nga xam ne mooy élection yi start voting yi start rather ban observe nga def ci ni vote bi demee ndax ni nga ko gisee gisuloo ci dara loo xam ne salfaañe nañ def nañ ci lu ñu wartu def wala foog nga ne everything is going very well so ban observation nga def yeah kon nu ma ko waxee am nañ like 346 observers ñi nga xamante ne ñu ngi ko distribute around the country in all the constituencies so luñ observe ñu ngi joxe suñu midday statement observe nañ from 7:30 AM to 1 o'clock li nga xamante ne moo doon xew from the opening all the way to naka to the commencement of voting and the setting up of the voting compartments waaye luñ gis ne mooy naka to IEC officers ñu ngi def nañ ko daal kon nu ko voting guidelines bi ñu ko waxee IEC guidelines bi ñu ko waxee so fu mu nekk nii kon ñu ko waxee suñu midday statement ñu ngi confident ne is transparent and naka to going the way it's supposed to be waaye tamit am na critical incidents or some incidents yi nga xamante ne observe nañ ko mooy gis nañ ki nga xamante ne fii nii ba kaw Lower Basic School am na ki nga xamante ne daf doon joxe xaalis pour gars yi votal NPP candidate so loolu nekk na li nga xamante ne report nañ ko si suñu report te loolu mu nekk li nga xamante ne dafa jalgati loi bi tamit ok léegi loolu bi ngeen ko reporté ndax IEC react nañ pour ngir gis ne ndax loolu is on doon ndax IEC react nañ ndax foog ma ne IEC dina war a def loolu parce que ñun dañoo observe independently ñu joxe suñu report then after ñu joxe recommendation so suñu recommendation dafay nekk kon suñu joxe recommendation yi suñu liggéey mooy ñu work towards giving this document to the IEC then IEC mun a make sure ne lii nii because electoral citizen observation daf dee mun a strengthen electoral process because da nga dee mun a identify or observe certain challenges yi nga xamante ne mu ngi am yooyu noonu soo ko demee ba nga ko document nga report nga joxe recommendation loolu noonu bu nga ko andee yëpp ñu dajale ko daf dee mun a improve the electoral process challenges yi nii nga uti yoon nga fata bunta yoon nga gis ne yoon noonu du am Serif lan nga ko war a bëgg laaj jërëjëf this is very important to have on this platform here xanaa bi mu nekkoon first time façon bi am ko ngeen jàppale fekk mu ngeen jógee xaalis nii nekkul ne comme nit moo ko wax waaye yéen a ko teg bot yi direct li mën koo def nekku first time si tami presidential bi suñ report buñ def November joxe nañ the same report ne there was what we call vote buying tami campagne gis nañ naka tudda political parties yu ngi koy def nekkul incumbent bi kese even the opposition ñu doon joxe vote xaalis asuma si enveloppe yi nii ak alkaalo yi nii ak yeneen community ñeneen ñi sax di joxe ay cigaire loolu yëpp vote buying la ñu ngi joxe ay cigaire di joxe ay toogu loolu ne di ko joxe kafo pour ñu mun leen sànni karta so vote buying could be material it could be monetary so loolu nekk na li nga xamante ne observe nañ ko si
time presidential election bi pare ñu report ko dafa nekk norme tamit lii dafa nekk li nga xam ne dafa yàgga waaye nit ñi xamul ne is illegal te lii nii is punishable under the electoral act because electoral act bi dafa am naka tudda provision on the corrupt practices and undue influences so yii nii su amee dafa war a am naka tudda some naka tudda accountability actions yu war a am so loolu moo nekk li nga xam ne ñu ngi ko ñaax ay si ndax ñu mun koo jox parce que bu ko gaay dooree bu ko defee benn exemple ñeneen ñi duñ ko defaat ok so dafa mel ni boobu after bu boobu xam ne gars yi deful benn sample boo xamante ne dina war a tax gars yi nañ ko stop aga fii definitely ñooñu ñëpp ñu ngi koy def without accountability ok Gambia participate ñu gis ne ni ngeen di seen liggéey ni nga ko waxee rek lu toll ci ñetti téeméeri ay ndaw wala lu ko ëpp yebal nga leen ci gox-goxaan yu fasanti ko yi ci réew mi ngir rek ñu mën a caytu élection bi ba gis ne lépp jaar na ci yoon ndax problème boo gis wala jafe-jafe boo gis bu amee faaw bu ñu xamee li nga xam ne mooy sabab bi dinañu bëgg a xam nas def ba indi li nga xam ne mooy solution su ko defee nga xam ne lu mel noonu duñu dalati ginnaaw tey gis nañ di voting process di turnout is very low wax nañ fi ne ñi nga xam ne ñooy civil society bi dañu war a gën a yokk seen loxo ngir mën a voter education bi ñu gën koo mën a extend pour ñi nga xam ne they are uninformed ñu mën leen inform ñu mën a xam su ko defee nag loolu moom nan nga gis ne yow lan ngay xelal gars yi nga gis ne suñu ko defee mbir mi dina gën a jëm kanam ndax yaa ngi waxi media waaye media bi bu fekkee da nga leen bàyyi ginnaaw tamit def naa ñoom it duñ mën a def li leen war media bi li leen war mooy tamit xam nañ ko waaye boo leen invite duñ mën a tamit def li leen war léegi yow nga bokk as a member of Gambia participate ban digal ngay digal moo xam IEC civil society bi su ko defee mën nañ koo def ngir mën a yokk li nga xam ne mooy voter education su ko defee 23 election local government election is just in the corner so lan lay doon waaw man suñu recommendation bu may joxe mooy dañu war a commencer di start ahead nga tamit presidential voter education bi dafa dooroon all the way around January balaa registration civil society ak media ñu doon def ak IEC ñu ngi civil society ak media ñu doon def voter education ak even politicians ñu ngi ko doon def ba voter education bi jeexee gars yi commencé nañ di talk about naka tudda the next step mooy nomination so ñoo nga xamante ne sax they are not conversant of the electoral process gars yi ñu ngi mujjee pick because of si rajo yi si télé ku nekk ngay wax about the upcoming elections so loolu day mun a tax nit ñi am boobu noonu boo intérêt ñu mun a gën a sànni karta so foog naa di same trend leen war a continuer 89% musuñoo am boobu noonu voter turnout in the history of elections since 1997 président bi sax mi ngi koy ndamoo exactly so loolu mu nekk li nga xamante ne dafa war a continuer waaye suñu demee bañ make that naka tura build that standard waruñoo dellu back di ko gën a wàññi so dafa mel ni daal dañ dem ba am boobu noonu turnout ñu relax ok te lii nii c'est a continuous process da nga ko war a di sustain every now and then ok est-ce que fooguloo tamit gars yi ndax ñu bëri ginnaaw presidential election bi gis ne li fi jot a xew lot of complaints su am na fi surtout ci li nga wax ci wàllu li nga xam ne mooy bàyyin li nga xam ne mooy vote bàyyin di jënd li nga xam ne mooy ay carte gis nañ am na ñu fi tuumaaloon ba koot am na fi fooguloo tamit ñu bëri dañ xaw a give up because of that incident ba tax na sax election participate duñ parce que ñu bëri sooy waxtaan dana man am not voting waaw waaye gis nga naka tura state kon ko gars yi da waxee dafa deprive its power from the citizens constitution bi loolu la ko jox ba pare the same constitution bi dafa ne under section 39 dafa joxe franchise mooy dafa dooleel askan yi ñu mun a génn koo xamante ne is eligible mun a sànni election ba pare ñoom tamit eligible na pour ñu sànni leen te xaalis boobu noonu fa la di jógee is a state funded activity from taxpayers money xaalis boobu noonu su ñun la jógee ñu fay suñu xaalis so yow duma mun a jëndal li nga xamante ne asa doo ko dee utiliser yaa ngi understand nit ñi bu ñu xamee ne dépense bi nga xam million bi ñu dépense ci élection bi bu ñu xamee loolu noonu ne ak ñaata la gars parce que for exemple ak fi réew mi toll sax exactly yaa ngi liggéey government wala yaa ngi liggéey nakatura corporate institution chaque fois ñu ngi dog sa salary taxe boobu noonu daf di dem si jaare daf ko dee mujjee jël yóbbu ko to the consolidated revenue fund loolu xaalis boobu noonu moom lañ dee mun a dawalee suñ administration yi dëkk bi so élection tam si la bokk te élection dafa seer so foog naa nit ñi tamit war nañ gisee loolu pour ñu mun a am boobu noonu conscience ñu mun a génn sànni karta gis nga nit ñi suñu demee ba ñàkk confidence ne lii moo xewoon moo tax du ma sànni karta den yaa ngi bàyyi dëkk bi si ñu mun a decide sa affaire because yow loolu su amee yow nga bañ a sànni karta ñu sànni karta ñoom ñoo nekk di decide because ñooñu ñoo fa teg ki nga xamante ne moom la gaa bugga bu gaa demee ba teg fa ki nga xamante ne nag kooku noonu is not capable kooku si roon sa affaire yow da ngaa continuer di complain because yow jëloo any step in changing that ok
ci wàllu mooy campagne bi nan nga gisee woon politiciens yi seen comportement mooy ñëpp ñi nga xam ne ñooy candidates si to your observe ndax ñoom respect ne li nga xam ne mooy di code IC code of conduct ak tamit ndax salfaañe woon ba ci wàllu xeex wala def loo xam ne waruñ koo def wala seen campagne itinéraire yi ndax respecté nañ ko. Campaign bi at some point it has been campaign bi ak nomination at some point it has been peaceful. At other point it has been chaotic. Kon match ten gis nañ luy xew naka tura biir Kama ba benn candidate ban di jëkkee nomination am lu fa xew gis nañ tamit lu xew tamit foo ñi bundaali waaye boobu noonu was a minor incident gaañu amul was just foul language waaye tam gis nañ tamit lu xew Sénégal ak tamit troops yi naka la amee internal displaced persons loolu tamit nekk na li nga xamante ne observe nañ ko si pre-election environment waaye pour whether all of them have respected the code of ethics no I mean I can give you a biggest example mooy the NPP ak the Meet the People store. ok boobu kii loolu tamit mbaa wax ngeen ci. yeah parce que léegi man dama bëgg a xam tamit ndax Gambia participer ndax bari na yoo xam ne yéen da ngeen koy denounce ba da ngeen di génne ay recommendation ndax yéen seen solo seen dayo ndax IEC gis na ko ndax yëg na ko ndax tamit bu fekkee def ngeen all this recommendation ni ko Sirif waxee maanaam bu fekkee am na lu ñu doon def ci ginnaaw ñu defaat ko ngeen wax ko te gisuñ ci benn saafara dafay mel ni yéen da ngeen dem gis rek wax waaye kenn du leen bàyyi xel loolu tamit yéen nan ngeen ko gisee. ku xam Gambia président xam na ne ñun naka tudda dundee am si wax. ok boo xoolee naka tudda time yu passé nii yëpp lu doon xew si court yu bari. Gambia président moo day jël question yi noonu du ko day yóbbu si court. si wàllum attestation bi Gambia président moo ko fa yóbboon si wàllum 54 million loan bi Gambia président moo ko yóbbu. ak tamit si war investigation on COVID-19 food aid Gambia président moo day génne loolu wan dëkk bi ne xaalis bu gaay wax ne fii la ko gaay dugal déedéet am na fi nga xamante ne xaalis boobu noonu yëpp dugul fii ne am na si loxo yum jaar te dina wax loxo yu noonu fan la jaar so loolu nekk na li nga xamante ne xam nañ ko waaye election observation is different right duñ mun na observe interfere dañoo observe report make recommendation now after the process then mun a jël those recommendations ñu ko implement dina am benn rek ma jox la exemple tamit March bañ defee suñu recommendation ne civil society dina war a increase voter education ñun we are the first person pour pigar loolu ñu ñoo jël suñu own recommendation implement ko dem all the way to communities exemple Jamban Jëli di leen engage di leen wax the significance of the elections waaye this recommendation you need make tamit is for not only IEC waaye tamit civil society media ak voters ak partners yi ñu mun a make so ne naka tudda lii ni ñu pour ko into action waaye yi nga xamante ne tamit mu ngi am suma campagne mi ngi ma wax nii boobu noonu dañu war a make sure ne ñu am lu naan electoral reform right suñu amee electoral reform ñu am accountability measures ak especially suñu anti corruption commission bi nga xamante ne dañ ko am ak tamit naka tudda gis nga government led accountability daf dee mën a boost citizens confidence on governance waaye loolu du dee am kon nit ñi government daf day jalkati dañ dee gis ñu nekk si government mu ngay jalkati loi accountability institutions within the government are not taking accountability actions so loolu leen xamante ne loolu moo nekk li nga xamante ne moom leen war a push ñu strengthen leen waaye most importantly nga am anti corruption naka commission because anti corruption commission bi bu nekkoon ne mu ngi operational li nga xamante ne moo xew mooy nga jël alal réew mi di ko def nga ko defal into political propaganda anti corruption commission mun nañ ko investigate te the ones that are found guilty of it can be held accountable. ok nan nga gisee fifth legislative bi jeex ni some improvement and some disappointment. lan nga expect si sixth legislative mooy number one na gaay pass the anti corruption bill number two na gaay consider the constitutional bill bi mooy draft constitution CRC constitution bi nga xamante ne moom la gaay fifth legislation bi naka tudda moom la gaay squash ak tamit ñu play more oversight role because fifth legislation bi gis ngeen ne seen accountability action bi fu muy mooy nga ñi nga xamante ne ñoo jalkati alal réew mi nga laajte leen fa la xaalis bi nekk ñu wax la fa la xaalis bi nekk ba den after si wala ñu leen dinañ ko recover waaye after si dara du dee am waaye lu ñu nekk di ñaax ñi nga xamante ne ñoo na gaay bi pragmatique ñu mun a make sure ne naka tudda National Assembly dafa am doole National Assembly mag ñoo mu am doole pour génne président office balaa élection National Assembly kese ñu am doole mun a
naka tudda impeach ministre bi nga xamante ne mu ngi si office National Assembly mooy baati réew mi so am nañ doole bi nga xamante ne yan ko war a utilize suñ ko defee government bi will be more accountable to the people and to the legislature. ok li ma lay Sirif bu fekkee am nga lu ko laaj balaa moo koy fu mu ne nii ok Center ñi nga xam ne ñooy Center for Policy Research and Strategic Studies gis nga luñ joxe ñu ne ragal nañ ci élection yi ki nga xam ne ñooy NPP ñu jël majorité bi ndax yéen observe yi ngeen def yow gisee nga noonu xam nga ñun nekkuñu def public polls so dafay difficult pour nga ma joxe naka tudda suma sa xalaat ci loolu ok am benn jafe-jafe su ko defee rek amoon nañ bëgte bu baax dañ lay bàyyi ndaxte gis nañ ne waaye busy man waaye defe naa ne time bi nga xam ne jox nga ñu ko ñi nga xam ne ñooy seetaan suñu audience bi dina leen neex lool ndax waxtaan nañ fi lu bari waaye ci biir loolu li ma lay balaa ma lay bàyyi laaj bi nga xam ne mu la laaj nga demee ko mooy gisoon nañ announcement results presidential election 2021 last year after the announcement gis nañ yàgg bi bari na maanaam toog nañ lu yàgg lu mat ay 4 hours yoo xam ne IEC waxul xamuñ ci lu xew réew mi yëpp a ngi toog di ko déglu ndax loolu noonu yéen si seen recommend bi ngeen defoon bokk wax ngeen ko te ndax tamit waxaat ngeen IEC ngir loolu noonu mu bañ a ñàkk am su ko defee announcement bi mën a gaaw nit ñi mën a xam li nga xam ne mooy results yi su ko defee nit ñi mën a ñibbi te ndax expect nga tamit ne results yi nit ñi dinañ ko nangu te du am benn jafe-jafe ni ki liñ fi gisoon ci presidential election bi luñ recommend noon IEC naa la ko waxta ko waat Sirif ak seen naka tudda followay waxoon neen IEC ne na gaay teg seen time presidential bi ñu joxe one consistent result as far as the result was consistent and naka tudda is error free then ñun we are okay with that loi bi tamit waxul ne kon ñaata hours la IEC war a jël pour def finalize results bi so man naka tudda loolu moom kañ dama si jaajëfal IEC si liggéey boobu nga yaay def ñu make sure ne results bi gars jox nañ ko benn yoon consistent nit ñi nag dañ dee yàkkamti am results waaye soo joxee tamit nit ñi results boobu noonu mu am error nit ñi ñoo ñëwaat tamit ñu commencé di wax ne nii ak mele so moo tax ñu ngi jaajëfal IEC si lu gars def loolu noonu 2021 waaye tamit ñu leen di ñaax tamit si bii yoon ñu mun a make sure because lii it happens once in a decade half of a decade right so na gars take seen time ñu joxe one consistent result so man buy dem fii ba élec si suba almost really problem as far as the result is credible and competent wóolu nga IEC bu baax obviously I mean I have to be honest even though am neen opportunity ak some challenges yi nga xamante war nañ ko improve waaye definitely óolu nga IEC ba pare tamit óolu naa si suñu electoral process because suñu election bi dara du dee xew si kumpa from the opening of the polls yaa ngi koy observe to the voting yaa ngi koy observe to the counting yaa ngi koy observe si the president to the collation centers tamit yaa ngi koy observe so really naka tura suñu élection bi xaat di mu nga mun koo rek ñu ngi lay jaajëf lu baax di la ñaanal ndogu jàmm jaajëf ñu amoon ko moom Mar Niang bég nañ lool ci amoon ko noo ngi lay jaajëf lu baax dégg ngeen waxtaani mbokk yi moom Gambia participate la bokk laaj neen ko ci pàcc yu bari laaj ko it ci fànn yu bari ngir rek li waral li nga xam ne rek mooy yenn jafe-jafe yi ci li nga xam ne mooy loo turnout bi Serif yow yaa ngi woon Brikama dem nga fa topp nga yenn candidates yoo xam ne ñu ngi woon foofu tey ban analyse ngay joxe ci barab bi nga demoon li fa xew ci turnout bi security wise li nga xam ne ñooy agent yi mooy ñi nga xam di presiding officers ban analyse ngay def ci situation bi nekkoon foofu noonu yëpp ban observation nga waaw jërëjëf Mohamed Mbaye it's very important question bi nga laajte ni because société Brikama place la boo xamante ne place bu rëy la fu naa Gambia ñu jugee Brikama bari na ba pare ñu fa dee focus pour xam dara loo xamante ne mu ngi xapul Brikama tamit bari na especially even outside diaspora bi suba bi dañ demoon Brikama waaye man personally dama njëkkoon a aga di first place boo xamante ne la visitoon moo nekk Brikama fu ñu dee wax Sateba Sanekunda nag foofu nag because different polling station lañ am foofu noonu gars yi dañ jege wante sax waaye first bu ma demoon moo nekk bu Sanekunda bi so bu Sanekunda bi bu ma demee suba si around 8 o'clock dama fa agoon fekkam man kenn la woon dama demoon observe pour gis ne après ma
continuer waat ak suma reporters yi waaye li ma fa gisoon mooy ma fekkoon kiw bi ni ñaa ngi fa jigéen yi nag bëri woon nañ fa dafa mel ni jigéen yi ñoo fa surtout si démographie bi waaw jigéen yi ñoo fa gënoon a bëri soo nag gis jigéen naa ngi line góor yaa ngee ñëw benn yeneen naa ngee sànni dafa mel ni foofu daal nit ñi dañ teeloon a ñëw waaye ni ma ko gisee I was somehow surprised because ni ma ko gisee even though fekkoon naa fa ay nit de waaye nu ma ko foogee woon expect ma ko noonu nag definitely waaye bu ma fa taxawee ba mu yàgg tuuti ma gis nit ñi wàññeeku amoon na ba time polling officers yi sax dañ daan toog xaar nit ñi di ñëw benn par benn so after ñu continuer waat demaat beneen place fi nga xamante ne foofu la Alaji S Dabo di député bi Brikama North constituency seen currently ku fa nekk si National Assembly moom fu mu vote moo nekk Brikama SSP bu ñu fa àggee foofu moom mun naa wax ne foofu la nit ñi gën a bari dan all other places fu ñu visit because foofu at least waaw Brikama North constituency waaw moo nekk Alaji S Dabo constituency moom under the ticket of ban United Democratic Party UDP waaw bu ñu fa àggee ñu fekk fa security ñu fa bari ñu fekk fa electorate si tamit ñu ngee ñëw dañ fa àgga fekk fa gaay ba pare bu ñu fa taxawee tamit more of them are coming and foofu tamit surprisingly jigéen yi ñoo nekk waaw parce que loolu mooy waral they participate so that's why sometimes moo tax politicians yi I criticize them for not realizing the efforts energy women are putting in this political system of the Gambia so they deserve a lot so demee si campagne yi maar ña waxut na ko fi soo demee si campagne yi since beginning the process bi dañ fa dee involve nga ñëw si élection bi si boppam dañ balaa muy jot effort bi ñu fa dee def sax is too much élection bi tamit jot dañoo génn dem vote so ñu fekk foofu gars yi a lot of them they were coming ñoo xamante ne kon foofu daal di turnout is better it was better I was even surprised so then ñu jota am foofu Alaji S Dabo mu vote suma kanam foofu ban message la joxe after his vote waaw moom lu message bu mu joxee rek moo nekk ne comme nit ñi nuñ dee fogee ne comme suñu waxee ne the role of National Assembly member comme ñeneen ni luñ dee wax maa ngi liggéey projet bi maa ngi def projet bi moom lu mu wax moo nekk National Assembly member loolu du sa rôle moom lu mu wax ne moo nekk rôle National Assembly member moom lu mu xam te si loolu la taxaw ba mu dëgër moo nekk ne you are there to legislate make law you are there to oversight mu ne yooyu ñoo nekk doole yoo xamante ne National Assembly member rôle si yooyu waaye nekkul ne comme si projet bii laa nekk wala si lii laa nekk so mu insiste em foofu noonu rek la cewoon naa ko moo of liggéey yu ñu jotoon a def for the past 5 years ak fu mu toll ak lan la bëgg a defaat su fekkee ne comme électat nañ ko vote nañ ko waat in si assembly bi waaye foofu la taxaw daal de moom roola moo nekk législate mu oversight nekkul ne dafa war a am ay projet yoo xamante ne yooyu la war a def waaw so am nga foofu laa em ak moom waaye nag mu mujjee wax ne comme turnout bi moom si boppam lu observation mu ne turnout bi it was not that much okay although man boobu mooy suma first time ma police station boobu ma àgga foofu waaye moom mu ne turnout boobu was not that much okay but then mu ngi hopeful ne comme dina delluwaat si assembly bi because he is the incumbent waaw moom moo nekk incumbent bi very outspoken person Gambian si ñu bari xam nañ ko man mi sax ticoon na ma waaw am na expérience so foofu waaw so léegi non bàyyi loolu xam nga bokkuñ waaw so buñ fa jógee waat ñu demaat Brikama Berewuleng tàggeetaat NPP seen candidate bi kooku di Bolom Malanding Jabang koo xamante ne NPP moom lañ fa teg Brikama South constituency waaw moom nag Bolom Malanding dafa nekkoon koo xamante ne market committee bi Brikama moo nekkoon head market committee bi for the past years si Brikama market bi although ni ñaa ngi criticize ne liggéey yu bari happenul ci Brikama ci market bi si nawet bi ni ñaa ngi doon snap di nataal di ko seen ci internet bi xaali Brikama market bi nu meloon ñu ne moom moo nekkoon jiit bi so ñu bari ñu ngi surprise woon lu tax NPP teg ko foofu loolu so unfortunately dañ àgga fekk moom vote na already waaye ñu tasee ak moom mu grant ñu waaw so mu wàcca ñu am interview ak moom same thing loolu la wax mu ne turnout bi he is very surprised turnout bi melut comme moom nu ko fogee woon tamit
waaw melut noonu waaye so moom moo nekk di context against the incumbent against incumbent bi Lamin J Sané koo xamante ne moo nekk Brikama Sanékunda police station ñoo nekk di contest so waaye nag bolong gis naa ne although ni ñaa ngi ko criticize waaye ñu bari ñu ngi ko follow because gis naa gars seen campagne bi gisoon naa ko moom ñu ko toppa Lamin J Sané ñu toppa Mamadou King Koli ñu toppa Mansour Sow koo xamante Amad Jite kum endorse noonu de ñoom ñoo bokk constituency gisoon naa gars yëpp waaw waaye nag bolong ñi ñaa ngi ko toppa nag waaye si lu mu wax mooy mu ngi surprise ne nit ñi turnout bi was very poor mu ne mun na moo nekk ne Ramadan bi was the problem maybe mun na moo nekk Ramadan bi waaye man I take it as two things it's either nit ñi value wuñ important yi National Assembly election or weeri koor bi moo tax nit ñi génnuñ these are the two things yoo xamante ne man personally foofu laa ko put waaye nag foofu laa jota ima gaay waaye suma gaay yi jotoon nañoo continuer waaw ñoom bintu moom amoo dugal nañ ko sax waaw exactly Sekou Ba Jaaju moom am nañ ko live moom dañ ko Busumbala constituency ñim jot a seqale bi ñëwee teg nañ ko léegi ci yi nga jot a dem yow personally ci wàllu security wise nan nga sécurité bi nan lañ fa nekkee ndax ñi ngi it is tight ndax ñi ngi def ñoom it seen liggéey ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy di electorate ngir ñu mën a dem cast their votes ngir dem gis ne the election is very free maanaam ci wàllu li nga xam ne kenn ci wàllu kaaraange gi maanaam security wise waaw soo seetee fu ma visite yëpp security si yaa ngi fa Brikama Sanékunda police station bi security yaa ngi fa fële tamit bu ma demoon fële tamit naka la sa Berewulen tamit fekkoon naa fa securities bu ma demoon SSP tamit fekkoon naa fa ay securities waaye bu ma demoon SSP Alhaji Esdabo fu mu vote mun naa wax ne foofu laa gis a lot of security ba pare security officers yu ma fa fekka they are too much so because foofu noonu xam man dafa mel ni comme nit ñi time boobu lañ gën a nekk di ñëw di vote because other places buñ fa àggee nit ñi turnout bi mu ngi it was over low so but then according to man lu ma gis security si fële lañ gënoon a bari foofu di SSP foofu la gënoon a tight queue baa ngi amoon normally waaye yeneen place yi dafa mel ne nit ñi wàññeeku nañ security si sax ñu bari ñu ngi toogoon bàyyi nit ñi moo nekk police officers yi ñu ngi contrôle mbir yi because foofu kon ñu sutoon bariwut ne ok ci wàllu tamit jafe-jafe ndax expérience du leen fa benn difficulties wala nga gis kenn ku lodge any complaint moo xam si candidate yi moo xam whatever ñi fa nekk électorate si maanaam ñëw comme niñ ko gisee woon si presidential election bi gisoon nañ ñu wax ne li nga xam ne mooy ballot box yi dafa am maabul si du fa mën a dugg ak yooyu noonu jafe-jafe yu mel noonu ndax jànkuwante wu leen ko foofu gisuloo kenn ku lodge wala gisoo kenn ku issue daal any complaint regarding the process of the election. loolu moom tàngoot fuñ round yëpp fekkuñ fa fuñ round yëpp benn place fekkuñ si benn place foo xamante ne nit ñi ñu ngi faa xuloo wala disagreement mu faa am akuñ benn place foo xamante ne nit loolu na complain ne ballot box bi nangam la mel wala nii nangam la mel wala nii la mel non everything was okay everything was normal nit ñaa ngi vote nit ñaa ngi queue baa ngi normal dafa mel ni daal very peaceful it was very peaceful fu ma jota aga yëpp place yi yëpp ngi woon very peaceful ok so ñu jógee ci loolu léegi bii dama lay laaj yow sa personal view xam nga léeg-léeg lu nga observe la da nga dem report ko gis ko nga ñëw wax ko here damay laaj sa personal view mooy ñëpp a ngi wax di votaloo turnout nit ñi ni ñàkk a génnee yow in your opinion nan nga ko jàngate comme lan mooy cause bi waaw loo turnout bi lan mooy cause bi yow si sa gis-gis yow waaw loo comme factors yaa ngi fa société comme ni ma la ko waxee man si suma own personal opinion is either two or three things one nit ñi value wuñ parliamentary election bi comme nañ value Serif am nañ gan Doudou Dia su ko defee ñu dalal ko moom it waxtaan ak moom aslëf ci li nga xam ne moo jot a xew fi Doudou Dia ñoo ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax tey as a citizen ginnaaw ba nga exercice li nga xam mooy sa civic duty ci li nga xam ne rek mooy demaat ci delluwaat ci mbañ gàcce yi ngir fas yéene tànnaat ñi ñu war a teewal ci juróomi at yi la ci li nga xam ne rek moo di National Assembly election bi tey lan nga yëg ak ban observation nga def ci li nga xam ne rek mooy loo turnout bi nga xam ne ñu bari moom lañ nekk di jàmbatandoo
yaakaar naa sànni naa de ma xool waaw sànni naa waaw di nuyu seetaankat yi ñëpp di leen gërëm bu baax a baax di leen ndokkale ci weer bu tedda bu nekk nii bés bi man séntu woon naa ko donte du rek ne weeri koor bi moo tax waaye ci gàttal man ci ay fan yu néew ci gannaaw ma doon wax ne lu ñëw wax civic education maanaam yee nit ñi wax leen njëriñ bi nekk ci saani karta ci jamono buñ toll nii dafa xaw a des bu baax a baax ñu bari fulaluñ ko man fi ma saanee teelu maa dem sax ma yaakaar ne rang bi dina gudda xaaral ma xaar tuuti waaye ma fa àggee fekkuma fa kenn man dama dem rek ñu ne ma accax ma saani ma génn ma dem waaye boo xoolee dëkk bi ñu ngi bi seen biti gi nekkaa ngee doxi soxlaam daal dama gëm ne nit ñi dese nañoo xam njëriñ ak fulaak fayda bi nga xam ne moo nekk ci parliamentary election bi di woote pencum ndawi réew mi kon loolu bokk na si lu ko waral naam ci jamono weer koor la waaye du njëlbeen weeri koor monsieur Sani Karta Sani Karta yàgg na depuis suñ maam Jawara mi fi nekkoon ba nguuri APRC ñëw ba tey ñaata weeri koor a jàlla kon mbir mi du yi fi weeri koor waaye nit ñi ñoo ko fulalu bu baax leneen tam li ko waral mooy niñ tànnee ñi nga xam ne mooy candidates yi man jot naa ci complaint ñu bari di ko joytu ne ñenn ñi ñu leen jox daal ñooñu ñoruñ leen te taxuñ leen a jox xam nga nit ñi buñ jógee ne diw la nga jox leen diw dinañ pare pour sànnil ko karta waaye soo tànnee tegal nit ñi te ñoom ki nga leen jox doyut leen lii tam daf day waral lu tax ñu bari duñ nangoo sànni karta ok foog loolu tamit yaa ngi wax wàllu comme weeri koor ndax ñu bari ñu ngi complain waa woor ba ngooy foog loolu tamit AIC waroon naa def jël matukaayam waxtaan ak stakeholders yi woo ñi ci bokk muy politiciens yi opposition bi woo nguur gi woo ñëpp ñu waxtaan ñu jéem a xool nan lañ bu fekkee sax dañ ko war a toxal ngir rek gis ne participation bi jàll na ci beneen laaj bi ndax dañuy profité ndax léegi tey dog jot su ko defee ñu mën la bàyyi ndax jàng sant xam naa ne ab jaay day bëgg lekk xam naa la léegi su ko defee ci wàllu woowu noonu ndax foog loolu tamit civic li nga xam ne mooy éducation ak li nga xam mooy voter éducation bi mu gënoon a mën a jàll parce que yaa ngi xam ne ñu bari joxuñ fulaaluñ li nga xam ne mooy National Assembly est-ce que xamuñ doole bi National Assembly am moo leen ko yóbbee ndax bu fekkoon voter éducation bi am na loolu lépp di nga gis ne dina am lu mu jariñ ngir nit ñi di gën a mën a jox bopp li nga xam ne mooy National Assembly election foog loo woon ne loolu AIC waroon na koo def ngir rek ñu jéem a xool nes def ba indi li nga xam ne mooy ay coppite ngir bu fekkee dañ ko war a toxal sax ñu toxal ko waaw loolu AIC du ko mën a def ngir amul doole boobu bés bi ñoo sànni karta luwaa mooy li ko tëral suñ ko waree wecci foog ñu yóbbu ko ci pencum ndawi réew mi càmbar ko fa lañ ko mën a soppee ci gàttal comme luwaa bi su waxee ne ci weeri avril samedi bi ci jiitu wala ñaareeli samedi bi su boobaa lu munti tombel rek foog ñu def ko ngir luwaa loolu la rida li ci ëpp bés la luwaa day joxe mun naa wax ne comme samedi bu jiitu ci weeri décembre dañoo sànni karta wala mu ne samedi bu jiitu ci weeri juillet la ñoo def nangam su boobaa loolu lu munti tombel nag doo ko mën a wecci dañ ko yóbbu ci pencum ndawi réew mi ñu xoolaat ko buñ ci d'accord député yi ñoo am waaw est-ce que foog loolu waroon nañoo def loolu ngir jéem ko yóbbu foofu waaw loolu dañ ko waroon a def ay weer ci gannaaw waaw loolu tax may wax ci calendar bi dinañ gis ne dina tombeeg weeru koor ci biir weeri koor bi suñ ko deful lu ñëw private bill ñu yóbbu ko fa den dina mun a am coppite waaye coppite boobu tam suñ ko xasee wecci loolu mooy continuer tam suñ demee ba ay beneen jëmi jamono bi nga xam ne tam dafa fekkaat weeru koor foog ñu yóbbuwaat ko ñu soppiwaat comme dafa mel ni bés bu ñu war a saani dafa nekk di soppeeku ngir ne bu dajee ak weeri koor te boo ko defee tam ñu dul julit mun nañu wax ne déedéet ñoom nañ ko bàyyi ci weeri koor bi comme ñu mel ni suñ mbokki chrétien yi ñoom tam mun nañ ko àllu ne luwaa bi warut a xewal li nga xam ne dafa féetee ci wàllu julit ñi seen doxalin ak lim war a tombe moo tax luwaa kon daal yow ànd nga ci ñu doxal ko nii waaw kon luwaa loolu la wax daal nañ ko bàyyi Center for Policy Research and Strategic Studies ñoom ñu génne benn téere ne ñoom sauvé bi nga xam ne def nañ ko MPP dina daal di rek image li nga xam ne rek moo di victorious maanaam dina jël li nga xam ne mooy majorité bi ci house bi UDP topp ci yow ndax ñoom téere bi nga xam ne jox nañ ko yow jàngat bu mel noonu nga def wala sauvé bu mel noonu nga def wala yow it loolu gëm nga ko waaw ñoom seen sauvé man dinaa ci ànda ci benn boor ne wax naa ko ci gannaaw ne sànni karta buñ dégmal nii buñ ma laajee luy suma xalaat ma ne leen 50-50 comme maanaam ku nekk mun naa gagné daal même ñi ci independent candidate ci parti yëpp maanaam képp ku taxaw daal mun naa gagné des na ci liggéeyam ak li moo lëkkaloo ak nit ñi ak seen jokkoo waaye majorité bi tamit waaw gis naa ne majorité NPP dinañ ko am ngir nguur boo nekkee ci nguur advantage nga dee am advantage si ne am na ñoo xam ne ñoom duñ waroo ak nguur képp koo leen jox rek nañ ko nangu ñoom dañ gëm ne buur daal yàlla mooy ki ko fal te fekk moom moo fa nekk rek ñoom dañuy est-ce que loolu tamit waruñu weesu foofu wala
waaw loolu man dama gëm ne dañ fa war a weesu lu nekk dañ ko war a càmbar ñu xool li nga xam ne mooy njëriñi réew mi ak ki fa ne ban njëriñ yi wala ak ban yokkute la mun a isil nit ñi man lii mooy suma gis-gis nekkul ne ku jóg rek ne man la wala ku jóg rek ne diw lañ leen di jox waaye lu ñu war di càmbar la ngir pencum ndawi réew mi di nekk député yi dafa am solo lool lépp fa loo xam ne nguur loolu la bugg a soxal ñoom ñooy wax waaw mbiri mun a antu suñu waxee déedéet lu ñoo sànni la ci biti kon nekkul ne ku jóg rek dafa war a dem nekk député fifth legislature bi jàll yow ban nan nga ko jàngatee ci tënk rek nit ñi liñ cee jooy lu bari surtout ci wàllu corruption loolu war nañ cee xar suñu tànk ci béy ngir réew su nasaxee bokk na ci lu ko nasaxal réew ci yaaxoo bokk na ci lu ko yaaxal waaw moo tax anti corruption bill bi war nañoo fexe niñ ko càmbaree ba def ko luwaa loolu dinañu dimbale torop ci wàllu corruption bi loolu benn la ñaareel bi wàllu kaaraange ba tey nit ñi ñu ngi koo jooy kaaraange war nañ cee gën a takka suñ ndiga gis ne nit ñi dinañ nekk ci lu wóor nit ñi dinañ nekk ci loo xam ne lu dalal seen xel jàmm mu gën a mun a yaatu mu gën a mun a sax ñaar yi dafa am solo ñetteel bi mooy dundin bi ñi nga xam ne comme mbiri ni moo yokkoo ci wàllu lekka bi wàllu essence bi passé gina mel lii ñëpp a ko dunda borom aleel ak ki ñàkkaa ci am lu ñëpp soxla la loolu dañ ko war a gëstu seet dëgg la du Gambia rek waaye ci àddina si la waaye comme li ma def rek jafe-jafe du ñàkka waaye su amee léegi lan lañ war a def pour gis ne ne jànkuwanteeg jafe-jafe yooyu ba saafaral waaw lii mu ngi xaw a na sax lan nga expect si six legislature bi nga xam ne léegi tey announcement am ñu xam ñan ñoo war a represent Gambia ci six legislature bi nga xam ne moom lañ dëgmal si nii waaw li ma see séntu mooy ndaw ñi ak jigéen ñi dinañ ci war a am wàlla bu baax te dinañ tànn ñoo xam ne ñu farlu la ñoo doon ñoo xam ne seen réew la ñoo gis dañoo pare pour liggéey te maa ngi séntu tam président bi yoon mu jël noppaam ak bëtam yëpp teg ko ci ñooñu xool li ñoo liggéey mu gis ne lu ko war a itteel la suñ defee li war mu bàyyi leen fa suñ defut li war daal mu génne leen mu isi ñeneen place bi du place yi benn nit place yi réew la place yi mbooloo la képp kuñ dénk da nga war a fexe liñ la dénk nga sàmm ko li nit ñi di séntu nga fexe delloo leen loolu wala jox leen ko bañ mën a am yaakaar ci ni nga doxalee lii ñu koo séntu naka seen alliance bi NPP APRC alliance ndax séddu nañ leen loo xam ne satisfy na leen wala ndax ànd bi sax ba tey mi ngi neex waaw ànd bi mu ngi neex ba tey mu ngi doon loo xam ne lu am la boo xoolee ci sànni karta yi képp koo xam ne taxaw na liñ leen jox sax ci koppar ñëpp a ci toolu ñëpp a ci am amul benn xaaj ak seen ñu ngi séntu nag séntu bi mooy ñun ñëpp ñu bokka tabax réew mi waxuñ ne place yi dañ koo jël jox ko APRC waaye même ku amul place am na li nga war a mun a liggéey ci li ngaa jëf ci li ngaa wax pour luy mun a yokk réew mu jëm kanam ñu ngi koo séntu bu baax a baax waaw man jërëjëf Mr Jah very nice analysis man question moo am moo nekk seen interparty committee bi xanaa foo siw leen lii before muy happen ne élection bi dafa fall into Ramadan at least ñu fexe ñu xool naka la ñu pousse lii pour ñu dem si assembly bi ñu fexe make changes fexe suñu élection bi ñu mun koo def time yoo xamante ne du nekk si biir Ramadan yi nii wala si ay events yoo xamante ne they are very very important xanaa loolu step leen towards that kay gisoon nañ ko waaye interparty bi dooleem dafa am fi mu am suñu waxee interparty committee pour ñi seetaan ñu xam ne mooy political party yi nekk ci réewi Gambia ñam ne dañ bindu ci ron IEC dañ am benn mbootaay bu ñëpp boo xam moom la ñoo wax interparty committee gestu nañ ko gis nañ ko xam nañ ne li am la ñun sax bëggoon nañoo jóg wër réew mi pour waxtaan ak nit ñi njëriñ bi nekk ci sànni karta parliamentary election ci waaye amul koppar bi nga xam ne mun nañoo jàppale pour ñu def ko waaye ñi nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal li ci ëpp ñoom liñ gis mooy pour ñu dooleel jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw mooy pour empower female candidates ci foofu lañ dépasse koppar loolu tam bunta bu am solo la yëngatu nañ ci def nañ ci liñ mun waaye comme niñ ko waxee rek ñi nga xam ne ñooy co-chairs yi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi woon ci député yi xam nañ ko am nañ bunta waaye léegi député yi dafa am ni moo doxee foog ñu yóbbu ko bil te jamono buñ toll woon doonoon na jamono boobu ne mbiri romboon na pour ne dinañ mën a yóbbu bil ci parlement bi waaye xëy na beneen yoon dinañ ko soxla laaj bi ñu tëjee ndax léegi tey doog jot su ko defee ñu def benn pause mooy ay confident ci IEC ndax ñu bari ñu ngi leen di xalab ne nekkatuñu institution boo xam ne mën nañ leen ne wóolu ci wàllum sànni karta ndax yow gis-gis boobu nga am wala sa gis-gis wutee naag ñenn ñi ci citizenship waaw karta gi
jamono bi ñoo def bu ñoo bindu maanaam fu ñoo registration fa nga mun a def sa ay mbir yu bari ñun mi nekk ci wàllu IT am ay di jàng ay database ak yi ne mel xam nañ ni mu dee doxee waaye suñ demee ba registration am na IEC doo leen mun a joxoñaat baaraam ne defuñ seen liggéey parce que fi nga sànni soo demee xool fekk bindu nga rek ñoom am nañ ay kayit mooy ñu fa toogal parti yëpp ku nekk am na man bu ma demee ma joxe suma voters card ñu xool ñu ne Dudu Jah mun naa fàttale ko man page 16 laa nekk page 16 boobu mooy third row second name loolu soo fa demee seet di nga ko gis ñu xool li nekk ci kayit bi xool ma ñu gis ne moom la ñu doog a jël suma baaraam def ko ci bi jox ma perma dem sànni kon ku binduwul munta sànni loolu moom dafa war a leer ci bopp ñëpp ngir ñi fa toog ku ñëw ak sa voters card dañoo xool pour gis ne moom la parce que man biñu doon seet sa am na ku seet ne déedéet kii sànni na de parce que fekk daf ko ne third row daf ko ne second row force te fekk third row second name mu gis ne boobu tik nañ ko ba pare su doon dañ ko tik even su dee suma tur ak suma nataal fekk am na ko sànni man duma doon sànni kon loolu yoon la ak bunta bu set ci nuñ ko defee du am benn juj njaaj kon nit ñi nañ bàyyi suñ sànnee ba pare ñu naan jaarut yoon lu jaar yoon jaay ñu ngi lay jaajëfal Dudu xam naa ne ab jaayeen nga mën a dem ndog su ko defee xam naa ne waxtaan dinañ amaat beneen waxtaan gën a yaatal ci mbir mi fi mu toll nii waxtu woo ñuy xoj ngir ñu mën a dog waaye dañ lay bàyyi rek su ko defee nga mën a dem yow it dog sa koor dinañ ñëwaat gën a continuer waxtaan bi am nañ mbégte bu baax ndax fu ñu bëgg a séq ak yow waxtaan rek di nga ñëw daal di ñu koy nangul loolu tamit lu am solo la ñu ngi la si jaaf bu baax a baax baax na jërëjëf te moom ba suba ñu incha allah amul benn jafe-jafe kon ñu ngi fi jaajëf kooku moo doon rek Dudu Jah nekk deputy spokesperson wala spokesperson bu fi nga xam ne mooy APRC Alliance to NPP jaajëfal nañ ko bu baax mbokk yi seetaan su defee rek waxtu dogu jot na dañ leen di bàyyi daal di dem rek ndogu ji yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal ngeen ndogu ci jàmm waaye toog ci seen screen yi xaar ñu ngi ñëw léegi indi leen ay analysis ak latest updates yoo xam ne dafay nekk yoo xam ne ci IEC lañ koy jëlee yu wér te wóor te duñ leen mislead te dinañ leen ci booleel ay analyses yu baax tamit di leen indil ay interviews yu baax gis ngeen interview ñu leen jot a indil kon mi ngi noonu am leen li nga xam ne mooy bon Ramadan à vous tous jaa ngeen jëf ba ci kanam. Penmore Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Casting her vote. As you all can see, the turnout of the electorates are actually less for now. We will engage some of the electorates and also the presiding officers are here present, and also the IEC workers with regards to the situation of this place. Elections is still ongoing. People are actually casting their votes, but then the turnout compared to the presidential elections is less. So let's see what the people of Kampama and the people of Banjul will react to when it comes to the National Assembly elections, which is, of course, today, the 9th of April. That's and she just arrives here at the Kampama Ward to cast his vote. National Assembly elections in December 9. You just know. Honorable Marik Lo mu ñëw ni cast his vote tey National Assembly election si fii si Gambia bi fii, and Honorable Marik Lo moom nag daf di sànnal ji Kampama Ward te moom moo nekk the mayoress of Banjul under the ticket of UDP. Yéen a ko gis noonu mu ngi nuyu nit yi bitum mari na ko na fa ñami bi the National Assembly election te mo April 90 and na jël ko
gis ngeen loolu mayoress bi dugg na si biir pour mu sànni kartam bi mayoress nag xam nañ ne moom tamit dafa votal candidate boo xam ne moo taxawal UDP fii kon moom UDP la jóge yéen a ko gis noonu mu sànni ji kartam gis nga mu ngi wone loxoom bi pour wax ne rek moom tamit sànni na kartam bi and then you guys are hearing her saying yes so mbokay rek yéen a ko gis mayoress of Banjul mi nekk Rohimari moom tam ñëw na fii nii tey pour mu am cast vote bi xam nañ ne tey la National Assembly election si te moom lañ gis noonu mu dugga cast her vote balaa moo dugga si gis nañ ne mu doon nuyu nit yi mu doon jàmmalante ak nit yi so moom mooy mayoress of Banjul te mu nekk a prominent member si UDP bi moom ngeen gis noonu muy gis ngeen ko mu ngi def yes mu ngi wax yes and then di show loxoom boo xam ne boobu lañ def ink pour ñu xam ne moom tam sànni na kaati dégg ko so wonderful viewers, you're still watching Gambian Talents TV and we are live here in Banjul, Kampama Ward, where the mayoress of Banjul, Lohimari Glo, just casted her vote. And we are actually standing with the mayoress herself. Mayor, can you give us again si Punganyo Sani Jakarta, Luaralite? And I know pour demonstrate my rights. Fak na every citizen bu nek war na gëna def li te gis na ne nit ñi gëna nañ wax dëgg yàlla pour ñëw vote si. Depuis boo dugga si nga ñëw pour vote nga gis voter turnout bi compared to the presidential elections lu mel tey si yow. Waa betuma because nit ñi every time su parliamentary elections jotee or local government elections su jotee rek nit ñi duñ dee génn ni ñu war a génne te xamuñ ne elections is very very important but I'm sure ne dinañ génne waaye xam nga Cissé Kundaay ak Touré Kundaay Camara Kundaay Mbayee ne ñoom duñ ñëw because ñoom ñu ngi or te da so ñeme ñuñ xiif waaye maa ngi leen di ooc di leen ñaan pour ñu génn si is very very important. ñu gis tamit boo génn si yaa ngi doon wax ne women empowerment women whatsoever ñu xam ne mayor nag moom nekk na nit koo xam ne fu jigéen ñi taxaw rek moom tam foofu la dee taxaw nekk na koo xam ne jàppale na jigéen ñi tey nag yu gis nga dugga nga vote sa candidate bi yow ko votal because mayor bi war na ñoo xam ku votal. waaw loolu amul na bu sax Modou Lamine Bala votal muy suma doom di suma comrade si suma everything so of course moom laa votal Modou Lamine Birane Bah moom laa votal man. moo taxawal under the ticket of United Democratic Party indeed waaw waaye xam naa ne su fi jigéen nekkoon moom dina am problème so moytu dina sàcc rek ñuy rek def nii rek dugal ko si box si jigéen bi waaw. nga jógee si parti boo xam ne ñoom ñoo nekkoon majority at the parliament ñu gis na they have a competitor this time around xam nañ ne NPP ak UDP luñ mel foog nga ne this time around you guys will still maintain that majority at the assembly. waaw loolu dinaa ko bàyyi ba 5 o'clock ñu xam waaw. What if mu turn to another? I don't think there is anything like if nañ xaar ba 5 o'clock rek bu ñu yàkkamti waaw the if will come after 5 o'clock then I can answer to that. balaa ngay dem rek ñu gis a survey that from the National Research Center for Statistics and all ñu génnee ne this time around NPP ñooy win the majority of the seats at the assembly ñu gis nag ñu bëri génn ne ñu ne loolu is just a survey. Do you think that because they predicted the NPP winning the presidential elections, do you think the same thing could have repeated itself again? Yeah, I'm not sure ndax mun na comment too much si loolu soo bàyyee xel 2018 so doon yaa ngi doon follow the mayoral elections man survey bi li ma waxoon mooy dafa ne man may jël fourth understand ma miin so daanaka dafa mel ni dañ ma tegoon ne man may jël last then su dee exam dañu ne may enu toogu yi waaye xam nga leneen ñëw waa elections moom is very very difficult pour nga war a predict ne lii mooy xew ale mooy xew ne bu ñu yàkkamti nañ xaar nit ñi rek 5 o'clock dina jeex di gërëm ñëpp di wax ne thank you so much si ñi nga xam ne ñoo ñëw génn si ñëpp pour vote si especially jigéen ñi ñu votal UDP ak ñu votal UDP yëpp gërëm naa leen sant naa leen génn nañ pour ñëw démontrer si seen raay waaye jigéen ñi nag macha allah ca kaw ca kanam rek. Best of luck. Thank you. That is Lohim ngeen gis ko noonu muy génn si di actually nekk candidate bo nit koo xam ne kooku moo nekk mayoress si Banjul te moom tamit UDP la nekk te moom mu ne nag Emel Ba la faral Emel Ba nekk na koo xam ne was a colleague koo xam ne kooku moo doon liggéey ak Rohima Liglo si BCC te mu jógee moom tamit mu nekk prominent member si UDP moom tey la UDP taxawal fii nii si Banjul Kampama ward bii nii te moom ñoo fi nekk tey dégg ngeen ko
mune Emel Balasani Jikata. So dañu dem ñu dem seeti another gox ak another polling station foo xam ne foofu la ñoo fekka nit yi ñun tam ñu gis ne electorate si tamit génn si nañ tam wata voter turnout bi here it's very slow, it's very low turnout bi bari wut noonu so yéen a gis noonu honorable Rohimari the mayoress of Banjul Ndada sànni na kartam bi te mu ngi génn ni di dugga si moto bi mu ngi nuyu nit yi so it's a national watching Gambian Talents TV and Paradise TV, and we are here at Banjul Central, where His Excellency President Adama Barrow will be casting his vote. And well, of course, we are here with another independent candidate, Mr. Johnson, who's also vying for the position of the National Assembly. And we are here today, and he has already cast his vote. So we are going to ask you, so far, how do you see the process of the voting? Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And I'll first of all thank Allah for giving me the opportunity to witness this great day. And to your question, I think the process has been transparent and fair because I have casted my vote, and what I've seen on the ground has shown that Gambians elect their leaders democratically. And I would want to urge Gambians to come out and vote because this is a decision that they are making. And at the end of the day, it should really reflect what the Gambian people want. So thank you very much. The process has been transparent, and I would definitely would like to say here that I think at the end of the day, the results would be accepted, as what the Gambian people actually wanted. So I think it has been fair and it's going on smoothly. What was the main reason why you wanted to contest for this year's 6th legislature? Well, thank you very much. Thank you very much. Well, it all started from inspiration. That is, the elderly people of my community called me before the presidential election and said to me, well, Johnson, we've been observing, and we came to a conclusion that we should consult you to think about whether you would want to run for the parliamentary elections. That is a year ago or so. So I told them, well, the consultation, it is very, very good to consult me, but I would want you guys to give me time to make consultation with my people and parents and all that. So after doing that, for some months, I got the green light from my parents that it is prudent. Because if you intend to serve the people at a higher level and the people want you to serve them at this level, I think it's prudent to be part of it. So that was what brought up the inspiration. And today I can tell you that we've done a lot of consultation and we've realized that there are lots of lapses, in the National Assembly. That is, the people of Banjul Central realized that, their former MP that was there didn't gave them the representation that they deserve. And second, we've realized that there are lots of issues that we, the people of Banjul Central, thought that should be part of those laws that would govern the people for the next 5 years. And looking at them, it's with the people of Banjul Central, we've realized that most of the properties that are sold in Banjul have been transformed into stores. And at the end of the day, those that were living there would have no option than to move out of Banjul. And we've seen that has happened and happened and happened. And we think sitting down, talking about that at our homes, at the offices and all that, we didn't make any meaningful change. So we think it should be part of those laws that we intend to put in place so that, they could be considered at the house. Then we would have regulations that we could say has clearly stated that you can't purchase a property in Banjul and then construct it into a store. So we think that is also a problem that we, the Banjul people, have identified, and also realize that there are so many people, children especially, that are not privy to go to school, not because they don't want to go to school, but because maybe their parents, in one way or the other, can't be able to afford their schools. And we realize that we can't sit down and watch them grow like that. So we thought of coming up with scholarship programs for them if we get into office. And also we looked at employment, the unemployment rate in Banjul Central, it's skyrocketing. And we know that it's not part of the mandate of a National Assembly member to come and promise the people that I am going to give you employment, which we know definitely is with the central government. But we want to be that facilitator. If we get into office, we want to make sure that we facilitate employment for our youths by making sure that we looked at those institutions that are within Banjul Central and see how best we can be able to have a more use with them so that they could consider our youths that have graduated and get the required qualification. Thank you. I think those are some of the reasons why I decided to run. And well, looking at the voter turnout compared to the presidential elections, it's very low because I was here during the presidential elections to cover Banjul Central, and then here was full to capacity. And now that today is the parliamentary elections, and then not
much people are out here to cast their vote. What will you tell the people of Banjul Central? Well, I think that is a very, very good observation because I also casted my vote here and I have realized that the turnout was very good. But I think this waters down to the civic education that we normally accord our people. I think these elections are very, very important because the laws the laws that they are going to put in place would reflect would affect you in one way or the other. So I think being part of this process, it's very, very important. To come and cast your vote is important because if you looked at the turnout, it's not good now, and we're also looking at the time, and we believe there are so many people that are going to come out because they've realized that parliamentary elections are of essence, and it will either in one way or the other reflect on their lives. So I think the voter turnout, though it's low now, we are hoping that it gets greater, it gets bigger till before the time that the elections will end. Well, is Mr. Johnson optimistic of winning Banjul Central, knowing you have strong competitors? Well, inshallah, yeah, definitely. No, you seem like you're sure. No wrestler would go to the wrestling field and say that he's going to be defeated. And I think I think I have done a great job, and I have done consultation with the people. And as I can say now, Johnson is going to emerge victorious because I think there were so many undecided voters before the elections, and I think we had an event on the TV, that has actually, gave the people a sense of direction, that has actually came up with solution regarding those that hasn't decided where to vote for. And I think at the end of the day, the results are going to come out in my favor. And we, the people of Banjul, will take it like that, and also see how best we can be able to work together. Because at the end of the day, election comes and go, and at the end of the day, we remain as Banjulians. And I think I would definitely love to meet again and see whatever that we can do to take Banjul to the next level. Thank you very much. You as a young person participating in politics, now that we have seen a lot of young person coming out saying they wanted to contest for this National Assembly elections, is it encouraging? Wow. Well, I think if youth would come out and do that, I think that is that is a step in the right direction, because if in the future are the youth. So if the youth should come out and be part of decision making now, I think tomorrow would have where we can step on and say, well, we have actually learned something. And if it comes to a bigger responsibility, it would have met that we've already fit for those positions, and that's it. And I think the youth should definitely keep it up. I don't believe in discouraging the youths in being part of electoral processes and all that. I think it is high time for us to be part of it because we can't just leave it in the hands of the elderly. Yes, they are very, very important. They can give us advice and all that, but I think it's prudent, and that is why I'm in the race. And I believe the youth should definitely look at that and give me and vote for me so that I could represent them in the house. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Young. Best of luck. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. That was Mr. Johnson. Well, of course, one of the candidates for who is also vying for the position of the National Assembly. And well, of course, here is the place where His Excellency President Adam Barrow will actually be casting his vote, but he's not yet here. We can see the security at the back, and also we'll also seen some of the people. Those are actually from his party. We have seen the members of the media as well who are actually here. So we're going to wait for His Excellency President Adam Barrow's arrival and also his message to the people of Banjul. Well, of course, this is where he normally casts his vote, and it is Banjul Center, of course. Thank you very much. Where he's accompanied by the two first ladies, Lady Sajambala Barrow and Lady Fatmata Barrow. And that is it, accompanied by the Chief of Protocols and other dignitaries, and well, of course, the campaign manager for the NPP. You guys can see His Excellency is actually waving at people. Well, it is the National Assembly elections, and then it is 9th April. His Excellency President Adam Barrow has just arrived here
at the Makati Square in Banjul. Well, of course, it is Banjul Central, where he's expected to cast his vote. And he's accompanied by the two first ladies, that is Sayo Malabaro and Fatoumata Babaro. Bitum Badungol ko Aliya Nyaming, National Assembly election wala hearing, and His Excellency President Adam Barrow, Futatanan Sine, Aliya Mialon ko IEC, the chairman of Wimba Adimo Banjaiti, wala ya Bendung, Naja Fanako, Aning Alamusu Fulomu. Sajam Barbaro Taning Farmata Barbaro Walaya Blatima Anya Inata Pruka ala vote cast and Nigeria Fanako, the chief of protocols by normally and Nung Aliajere Jambe Nyaming. It is actually a very tight security here today, and His Excellency President Adam Barobe Dunkanyin Temenna Adun Telefang Naje ko camera bano male kaje ko ayaje ayala vodcast. Thank you very much, Modu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I thank the press for all the support during the campaign from the presidential to the National Assembly. We were waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy is moving. That means the field is level, and I think that is very good going forward, because it was a transition period. Now the transition is over. We have consolidated ourselves. We have built a strong foundation. Moving forward, it is very, very, very clear. And I will call on the Gambians to come out in their numbers as the way they did in the presidential election. This is as important as the presidential election. So we call on everybody to come out and vote. Vote peacefully. Go home and listen to the results. This is my advice. And we thank the Gambian people, definitely. Yeah, the turnout is low, but it's very early. I don't think we can confirm now that the turnout will be low. Maybe in the afternoon, people will come out. It is during the first month, I think the first time we are contesting, we are organizing elections during the Ramadan. And you know, the Sise Kundankas and the Walis, there are people that sometimes it will be difficult for them to come out, but we encourage all of them to come out and vote, definitely. Greetings, Your Excellency. This is Ms. Hanif from the Deputy of Corruption. You did embark on a nationwide tour, and you have a meeting in Union's constituency. But when it's come to KM, Bandi, and West Coast, you did not have the meeting. So don't you think by not holding meeting in these constituencies might affect some of your candidates? Because looking at Banjul Central constituency, there is a case. So don't you think if you have a meeting, that will have add more advantage to your candidates? Yeah, that's what we think. It might add value, but circumstances didn't allow me to campaign within the KMC and the West Coast. As we all said, because it's not normal to campaign during Ramadan. You know, in the evening, people are ready to go and cut fast, and after cutting fast, you know, the nafila and other things, so it's difficult. So it changed. That means they change it to a house-to-house campaign. It will be very difficult for president to be involved in a house-to-house campaign because of security and other things. But despite all that, I call on my people and I make a statement, you know, to advise the people to come out and vote for the NPP. This was the message. We think that message will also relate very well with the people.
bu ma voté ba pare kontaan rek la am te ma ngi sant yàlla bu baax campagne bi def nañ ko si jàmm léegi bëgg naa nit ñi yëpp ñu voté si jàmm nit ñi génneeguñ nag foog naa suba la te weeri koor la mun naa am xëj na si kanam si bëccëgee nit ñu bari dinañ génn pour voté waaye benn affaire daal loolu jox na ma si kontaan mooy wone ne suñ démocratie mu ngi dox wone na ne système bi mu ngi fair mu ngi allow ku nekk pour mu participer because société ñu nga xam ne ñoo taxaw si élection bi mënuloo ko compare élection yu passé 85 candidates ñoo nekk independent alone soo calculer loolu si élection yu passé 85 candidates si moo ëpp sax ñu doon taxaw so loolu wone na ne nit ñi ñemeñ ne loolu wone na ne démocratie am na kon wone na ne dëkk yu rëy yi sax ñu nga xam ne dañ démocratie bu dëgër mu mel ni Amérique Angleterre tey suñ démocratie moo ko gën a dëgër because soo seetee si élection yi présidentielle 89.7 ñoo génn pour voter loolu record la si àdduna si kenn musut a génnee noonu pour voter kon small Gambia am na record si àdduna si moom moo gën a génn pour voter kon loolu wone na ni ñun suñ démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si presidential election bi nu mu demee woon loolu wone na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years kon accompagner président Barrow foog naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen jëf. State House gis neen ne yéen a ngi fii yéen a ngi yuuxu tey yéen koo leen faral. ñun président Adama Barrow ku ñu jox rek moom lañ faral ndi président boo xam ne la dafa dox nanka wax nanka liggéey bu bari parce que ñun yi leen soxloon te am nañ ko mooy président Adama Barrow président Adama Barrow suñ ko gisee lu moo nekk suñ xol ñoo yaara rek ko xam président Adama Barrow fu ba waa Banjul moo tax ñun tam ñu bëgg ko lu mu am waa Banjul du tidda waa Banjul la moo xalaat suy xandoor sax waa Banjul la moo xalaat lu moo def waa Banjul lii dañ ko yaaga bëgg te musuñ koo am yàlla isi ñu président Adama Barrow kon nag ñun waa Banjul dañ ko war a toppa waaw. candidate boo xam ne moo taxawal NPP fii nii moom lan la defal waa Banjul ba waa Banjul ñu war a ko sànnil kaat. waaw ku koy Mohamed Ndaw kooku PPP la dañ def coalition Mohamed Ndaw xale la yaru na tey na te Mohamed Ndaw mu ngi liggéeyi te house bi daf si dee deliver tali yii moo ko ñu kaa vote ci house bi pour ñu liggéey tali Banjul loolu rek loolu dafa doy moo tax nag ñu support ko nag ànd ak moom pour liggéey président Adama Barrow. jërëjëf. Your discussion with the president before people going forth. I think that's probably because what I talk to the president about is not for me to reveal to everybody. That's not really healthy, I say, because he's the president of the republic, and I cannot say this and this is what was I said to the president, or this is the reply. As far as we are concerned, our mandate is to make sure that we conduct free, fair, and transparent election, and this is witnessed by all party agents from beginning to end. So there will be no problem at all whatsoever. So what is your take about the advocacy group R2K and Duka that NPP has clocked 2 years without going to Congress? But you cannot. And then other parties. No. You cannot hold Congress during the electoral program. You cannot do it. After this, not only them, but other parties they have not still done the Congress, and it's 2 years. What we are saying is the electoral cycle now. After that, everybody will have to hold their Congress. When it's come to the You have been monitoring the situation across the country. I know you have been talking to some of your people across the country. Yes. How has the process gone so far? Well, they have, as you know, we engage over 6,000 people for this period, just for everybody. And we make sure that they address every issue that arises during voting. Because what we are saying is our system is one of the most transparent in the whole world. Because from beginning to end, we invite party agents and candidates representatives to be present and make sure that whatever is being done is done transparently, freely, and fairly. So that at the end of the day, when counting is done on the spot, the losers will not blame the IEC. And this is our mandate. Mr. Yai, during the presidential election, we have seen some leaders from Hutu Union's political parties, they have not accepted the results because they think the election was not free and fair. So in this parliamentary election, what are they expecting? Well, people can always complain. When you lose, you can always complain. But
You know, election starts with voting, and the vote you have a voter's card. And we issue this voter's card on the spot to eligible Gambians. And we paste those who get registered in that particular registration and give them 2 weeks to appeal to the revising court. We appoint magistrate across the country to answer any query arising from the registration list. There was not a single query or complaint to any magistrate. And come voting, we again invite them to come and witness the voting from beginning to end. Mr. Chairman, the issue of voting and how is voting, as you've mentioned that, Well, I'm happy to say that in Fonyi, the IEC conducted a survey headed by the CEO, Mr. Samujang. And throughout all the places we went, there was not a single problem that would deter them from voting. And inshallah, they are there peacefully voting. Well, again, no, but most of them have gone back. That's why we cannot deny them from voting, and we cannot stop those others to vote from voting because 2 or 3 people have moved from building to building. So as far as we are concerned, it's being done transparently, freely, and fairly. Messenger, during the presidency election, some political leaders claim the figures that the party against them and the figures you announced, it is a bit different. Well, they can whatever they like, but we are saying after the counting of the votes, we give each agent a copy of the result of that particular session. So you cannot complain. You can complain whatever they want to complain. As far as I'm concerned, again, this is from the because the regions, the areas in the regions are responsible. But then they'll sell the result to me for announcement. But again, not only the result, but I also confirm from them that this is the result you send, and they confirm that this is the result they send. So that's why when I do that announcement. Okay, thank you so much. You're welcome. You're welcome. Honorable bala nga dem rek ñu gis sa tey yaa ngi ñëw fi pour sànni ji sa carte. Are you optimistic of victory when the results are announced? You will never stop amazing me. All of us nawon jekale nga ko noonu la nawon fa won gis nga affaire yi munuñ ci dara munuñ ci sus Gambian be they decide always. Yeah, I understand. Mbir mi yeb leena la rek bu caaxaan ñëwee ñu caaxaan waaye bu liggéey amee ñu liggéey li ma dee wax rek mooy réew mi suñ réew la kenn du jógee ci biti ñëw defal ñu ko yaa ngi understand especially ndaw ñi ci seen bopp because boo ko xoolee fi mu nekk nii ñun suñ waar béy nañ ko ba pare fi mu nekk nii seen maas gi yéen ay jàngee si ñun pour mun a yóbbu mbir mi so fu jaama am ci la lu nekk xëcc nañ meg soo ne jaama am na nañ ñëpp dem sànni seen karta bu nit ki ne because sànnil naa président Barrow si présidential bi defuñ na le du ma dem sànni ji ci néegi député yi loolu amul njëriñ because boo bañee pour sànnil député dafa mel ni suma waay sa kaddu mutut ba léegi dafa mel ni bon néegi député yi bu fa Barrow ëppalewul lu fa aaga dañ cee teg seen tànka yi de dara du eeg dara du wàcca loolu xam nga réew mi demut kanam bon comme li ma dee wax Gambien si rek jamono Adama Barrow la jarole Adama Barrow mooy ñun suñ manoore te réew mi joxe nguñ ko dañoo bañ parlement bi sa joxe wuñ ko te li nga bëgg a dégg dinaa la ko wax li nga bëgg a dégg 80% NPP ya ko moom knowing that UDP was the majority at the parliament, ñu gis survey mu génnoon ñu wone ne NPP ñooy am the majority, but then will lose most of the seats in Brikama and KM. The KM at Brikama is one of the most important constituencies, of course. What's going to be your reaction to that? Ana KM ak Brikama rek a nekk Gambia
KM ak Brikama rek nekkut Gambia de te waxuñ presidency parliament lañ wax KM même KM bari na i toogu kaar Brikama bari na i toogu kaar njëkkane karaj taxut ne banta bi dama na de te li ma laa bëgg a woon mooy ne la li ma wax ne ma UDP ñoo fi opale woon buñ fi opale woon seen candidate yi duñ jógee si ñoom di dem NPP de ma ne ñaata candidate UDP boo gisoon ñu am doole yàlla baro la yërmande baro taxoon de nañ waxante dëgga UDP boo gisee ñu xamoon leen barota yàlla Adama barota tey ku fee kuuj kaaj ku fee kiij jaloore Adama baro la nañ bàyyi ñeeg gi yow ku la joxut ndekki dina la jox aña reer UDP defuñ dara ci dëkk bi fii lan la ñoo joxe defuñ fi dara coco lañ defu ci dëkk bi fii hey kii jooy munuta nax kii jooy opposition yi defuñ dara ci réew mi bon buñ ñu sonal ak wax ju bari parlement bi ñun ñoo ko amee ñun ñooy contrôle parlement bi ñooy contrôle réew mi te ñoo ko def ba géej gi fer réew mi joxe nguñ ko léegi de bala nga dem fii nii nit yi looking compared to the presidential elections fii dafa feesoon te people came out to vote in their numbers but this time around it's different looy wax mbokki Banjul surtout ñoo xam ne ñoom nekk Banjul Central pour ñu génn si ñu sànni kàr madame dama laa ñaan waay bàyyil di ma ñokoltaan waay yow itam yow bu ñoo wax président lañ waxoon benn nit la mooy wan Adama Barrow tey fi mu nekk nii ku ci nekk ñaata candidate ay taxaw Banjul fii apart from NPP soo bon suma waay nit ñi doo mun a xam because ba pare ñu ngi am time ba 5 o'clock waaye li ma ñaan Gambian si mooy na ku ci nekk génn ñëw sànni sa karta ba pare nañ xam leena ne IEC lu ñoo doxal fii dañ koo teg ci yoon ak sarta fii njuuj njaaj amu fi because karta yi dañ koo compter ci saasi bu ñoo tëj bunta bi rek ñu ngi compter te ku ci nekk ci pati yi yaa ngi teg ñoo xam ne ñoo laa xoolal ndax jaar na ci yoon ndax jaarut ci yoon bon na ku foog ne fii di nga xañamal cere gi hay goo fi bëgg a ekkati dina kopp ci sa boppa bi because yëpp dafa jaar ci yoon fii amu fi laaxa amu fi nii amu fi naa nañ xool Gambia buñ xool Adama Barrow buñ xool benn party leader buñ xool sax honorable Henry Gomez nañ xool Gambia is bigger than all of us Gambia am jërëjëf one question. We have seen the huge amount of money that President Adama Barrow gave to each NPP candidate for their campaign. Some people are claiming that these are the taxpayers' money. What is your take on that? bu ñoo wax ne taxpayers money ñoom dañ ko fekkee bi taxpayers bi dugalee xaalis gi ba Adama Barrow dem génnee ko nañ bàyyi di wax gis nga wax joo xam ne amut boppa amut genn wax jooju taxawul fenn gis nga wax ju wér noppa bi koo déglu war naa wér nañ bàyyi di tuumal Adama Barrow yaa ngi understand nañ bàyyi di late président Jawara xanaa du fi doon def parlement xanaa moom it ci kees gi la doon tibee naka la tuddaati di ex président Yaya Jammeh xanaa moom it ci kees gi la doon tibee nañ bàyyi di wax dégg naa foog naa ñu ne dafa yàq dëkka nañ bàyyi dégg naa foog naa Adama Barrow lim teg yëpp ci yoon la ko teg te leena moo ci nekk yit ñim jox xaalis xanaa ñooñu duñ Gambian te ñooñu ci house bi la ñoo nekk ñan la ñoo represent du Gambia la ñoo represent nañ bàyyi coco gi te liggéey moo gën. Finally, you made mention of like 80% vote of dominating the parliament. How would an NPP parliament look like? How the Gambian people? That is. Na jaar si yoon ñu teg ko ci yoon te ñëpp gis seen boppa. Thank you very much. Thank you. That's it here at the Makati Square in Banjul, and it is Banjul Central, of course, where His Excellency President Adama Barrow, who was accompanied by the two first ladies, Lady Sajam Barrow and Fatmata Barrow, casted their vote and then went back to the State House. Speaking to journalists, well, of course, His Excellency President Adama Barrow said that he's optimistic of winning the majority of the seats at the National Assembly. And also we have seen the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai, of course, who actually sends a message to Gambians that the IEC is a very credible commission, whereas they oversees the election process as well. And we have also seen
the advisor, the deputy advisor, the youth deputy advisor to the president, well, of course, Mr. Gomez, Henry Gomez, who actually is here to also cast his vote. And then you have heard him talking to some members of the media. Bitumbadingol Kona from Nyaming, His Excellency President Adama Barrow signing a Botajang, Kamuru Kotenke State House to Dulami Yalonko, Walem Abe Daming, and Anatalenung Mialonko, aning ala musufuro lebenu nyono mamomo aledi Sergeant Bala Baroti aning Famata Babaro Cabriela Cartier fa paleta His Excellency President Adama Barrow ning kiba talal diamo sotole andong ala diamo kona ya fole ko ni ala sonta abe sits jamata wala sira jamata la kaje ko NPP abole win la nana tanyin parliamentary election wala karola andung aya fole ay gamenol dani kaje ko ye finti kata kana carte fay bari ni vota tonade be je ye time o je mol minu filtra kata carte fayo adoya tabakele so nyina be nun jambi mbita dula dol to fanan ka kibaro samanya kaje ko mol fana mem banjul tundo ko no toli la carte fay nyamin aninga mental siba aisatu koli life at Makati Square wagina buñ joge ci Makati Square bi fu His Excellency President Adama Barrow sànnee karta ñu ngi nii fii nii bete rek ñu ngi Banjul Central ñu ñëw si beneen polling station ñu fekk fi kilifa bii nii moom tamit ñëw na pour sànni karta mi ñu bàyyi ko rek moom tam mu wax ñu lu mu tudda ak moom lu mu gisee National Assembly election si this year asalaamaaleykum tur bi. maaleykum salaam maa ngi tudd Mbaye Thiam waaw. te ñu ñëw ñu gis sa fiite pour nga ñëw sànni ji sa carte bi noo gisee tey National Assembly election si. waaw fu mu nekk nii affaire bi de nit ñaa ngi ñëw de fu mu nekk nii daal affaire bi ngi xumba dara problème amagu nag ñëpp a ngi ku nekk ngay sànni te ku sànni dañ laa wax nga dem wala sànga so fu mu nekk amaguñ benn problème amaguñ ko ku nekk rek ku ñëw ko sànni rek dañ ko wax mu dem toog ci kër gi mu xaar. waaw fu nekk loolu moo fi amagum ñu gis tamit ne compared to presidential elections yi ak National Assembly elections yi ñu bari génnuñ pour ñëw sànni ji karta lu waral loolu. waaw fu mu nekk nii man dama foog ne ci kanam nit ñi dinañ ñëw bi nga xam nga si weeru koor lañ nekk man poli agent la man bu yàgg laa sànni waaye bu ma sànni toog naa 10 minutes gisuma kenn ku ñëw sànni waaye fu mu nekk ñi nga layen bi a ngi commencé weeru koor lañ nekk xam nga itam naaj bu tàng bi on sang ak ñu ñaa ngi xiif on sang waaye ak am soo ci kanam daal nit ñi nañ ñëw duga si pour sànni si karta waaw. yow koo sànni. man ku ma sànni non man polling agent la waaw. sànni nga karta. waaw sànni la man PPP la sànni coalition NPP waaw. kii seen candidat. Mohamed Ndaw waaw mooy suñu candidat. no moom waa PPP la waaw dañ coalition ak NPP waaw. yow lay wax askan bi su ñëwee wàllum ñu dal ñu xam ne election bi am na ñu ko amee mi nekk IEC results buñ joxe rek ñu téye ko in good faith konka ñoom ñoo nekk body boo xam ne are responsible for elections affairs. dëgg la because ñu mostly daal ñi nga xam ne ñoom understand nga ñoom ñoo lay jëlee things very hard understand nga waaye lii génnul Banjul pour Banjul rek la understand nga so depuis élection Jawara ba léegi man maa ngi topp élection yi dafa def polling agent laa lay nekk every time understand nga waaye bii moom dama gis daal ne fii suma yi am na ñoo xam ne ñu ngi commencé ñëw indi yëfi naxaroo daal understand nga loolu dara jaru ko du fii 7 candidates moom lañ am fi waaye kenn rek moo ko war a win understand nga su ñu def nànk rek in case loo fi defee loo xam ne lii jaru ko soo léegi soo gisee ku ko diggaale da ngaa rus te loolu dara jaru ko understand nga loolu la. jërëjëf. ok jërëjëf waay ok.
waaw ba tey rek moo koy ñu ngi fii nii beneen polling station mi nekk Banjul Central and gis nañ fi low voter turnout moo fi nekk soo xoolee ñi ñëw fii nii yëpp ñoom yëpp jigéen nañ te ñoom ñoo fi nekk di ñëw di sànni ji karta compared to presidential elections yi nag it's different probably whether nit yi it's because of weeri koor konka buñ waxtaanee ñu bari loolu la ñu wax maybe nit yi dinañ génn si kanam pour ñu ñëw daal di sànni ji seen karta konka National Assembly elections is as important as the presidential elections. Well, viewers, that's it for Banjul Central, where we are actually standing, and then 7 candidates are actually contesting for one seat at the parliament, and we are seeing some of the people here who are out to cast their vote. Majority of them are women, of course, and there is a low voter turnout for now compared to the presidential elections. When we came here, this place was full to capacity. Yes, people do emphasize the importance of the National Assembly elections. So, badingol ko na fa no nyaming jannabi na dula la monti nanata Banjul Central Karola and ajel ko security baby janne polling agents on ning mol min yalon ko IEC tolleta do ko baby janne bi kaje ko ila do ko nyanta ka ke nyami ya ko nyama bari fu mol finta nan na nyama la kaje ko ye kartol fay mol minu finita bi dongo do ya tabaka compare to nana tapal presidential election wala karola mol minu ba jama bina kan jami yan ko la kana karte fay on mu solati aning funding kel nyin temenna betung aning albadi mala aisatu ko wala bale bi Banjul tundola kabrim bota makati square mi drami yan ko his excellency president Adama Barrow anala musu fulol be yekkati fay wala to ala baraka bake okay ñu ngi fii nii ba léegi si bunti Quadrangle mi nekk Makati Square fii nag candidates yu bari ñoo ñëw ñu sànni ji carte surtout his excellency president Adama Barrow ñu ñëw ñu fekk fi jigéen ñi ak coow bu bari fii nii te xam nañ ne tey la National Assembly elections day ñu ngi taxaw ak spokesperson yi mi nekk team Abdoulaye Njie tey nag amal leen fi seen spokesperson mi nga xam ne moom nag mu ne dinañu wax all the details that we need to know with regards to chaos bi ñu fi fekk dina nuyu. di la fay. sa tur. man maa ngi tudd Amadou Wuri Diallo. Amadou Wuri ñu ngi doon romba because fii lañ nekkoon his excellency bu mu doon sànni ji karta waaye fii melutoon tey lu mel nii right now lu waral li maanaam laajte bi nga laajte am na solo trop dina la dooral ñu ne balaa nga mun a xam luy xew foog nga gëstu li ko waral dinaa leen delloo tuuti fi nga xam ne mooy li waral lii mu door tey ñun ñoo nekk team àndandoor ñu ngi jiital ki nga xam ne mooy Abdoulaye Njie ñu gën koo xamee si Maam Laay nekk na ndaw mi nga xam ne ndaw bu yëngu la si wàllum dimbale askan wi ñu gis ne nag ñun Banjul Central dañ ñàkk li nga xam ne tey mun nañoo wax ne what we call proper representation mooy ku ñoo teewal si néegi député yi teewal ñu foofu taxawal li nga xam ne moo nekk suñ axa ak suñ yelleef ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si gox boo xam ne moo nekk Banjul Central si lii nag si juróomi at yu passé amoon na kuñ taanoon koo xam ne moo nekk Mohamed Ndaw ki nga xam ne kooku PPP moo ko taxawaloon mooy People's Progressive Party mu dem win under a coalition buñ doon ooyee programme bi fàtte naa exactly mooy 3-0 mooy team taxawal Banjul moo leen taxawaloon that is Touma Njie ak ki nga xam ne moo nekk Ousmane Silla ak moom mi nga xam ne mooy Mohamed Ndaw lii nag yaakaar bu rëy la Banjul Central amoon si moom ndaxam dafa njëkkoon a contest pour kansilo amut si loolu nag mu delluwaat si askan bi di leen gërëm si luñ ko defal loolu nag moo tax ñu delloo ko vote ni yërmande mooy bu mu taxawee si parlement bi bu mu demee si parlement bi nag ñun bés buñ ko suwoo in bés boobu lañ ko gëj a gis mun naa la wane ne Banjul Central bokk na si constituency yi nga xam ne amuñ office for the past 5 years Banjul Central bokk na si constituency bi nga xam ne tey amuñ benn programme bi nga xam ne tey especially ñun ndaw yi fi nga xam ne gis nañ Mohamed Ndaw mu ñëw teew fa pour jàppale ñun ndaw yi du wàllum sport du any side moo tax nag ñun ñu gis ne lii
democracy ñu ne is a two way. It's either they cater for you or you go and cater for yourself. Lii nag moo tax ñun ñu jóg ñu ne Abdoulaye Njie si liggéey yu rafet yi nga defal askan wi Banjul bi nga xam ne politique taxu la woon a jóg ngir yàlla ak yonent bi moo taxoon nga jóg kon am nañ yaakaar ne boo ñu teewalee si National Assembly bi suñoo seedaale alali réew mi ñun du ñàkk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Banjul Central si lii nag ñu taxawal Abdoulaye Njie bu campagne bi dooree ba tey mun naa leen wax ne ñun de ñu ngi toppal loi ak sarta yi nga xam ne yooyu la réew mi taxawal pour mun a àtte li nga xam ne mooy ñuy jongante si élection si lii nag ñun gis nañ suñ naataango yu mel ni PPP alliance with NPP ñu ngi wër si community bi di joxe sukur di joxe xaalis li nga xam ne man am naa si clear evidence balaa may jeexal suma lii bi dinaa leen jox our link ngeen dem ngeen taag ko ngeen gis demba we were live in Banjul on our Facebook page bi nga xam ne ñu ngi cover guys ñu ngi dem di seddaale li nga xam ne mooy sukur ak ataya at 2 a.m. which means it's already on the election day not in fact on the cool of day so that is a total or absolute and utter violation of the Election Act so lii moo waral coow li lii nag ñun demba si guddi comme li ma la waxee 3 o'clock ñu dem toppa gaay ak suñ Facebook live ñu woon aduna bi yëpp lan moo nekk di xew from PPP alliance with NPP National People's Party ñun gëmoon nañ ne nit yu ñoo diilal they are people with of high integrity mooy dañ respect value ñi nga xam ne ñoo nekk waa Banjul Central waaye luñ ñu mujjee gis mooy nit yoo xam ne amaluñ ñu benn value because ku ñëw si yow di la jox loo xam ne motut 5 kilo sukur mu ne nga sànnil ko sa karta si 5 at kooku def la xeeb kooku def la yab kooku dafa foog ne yow amuloo personnalité kooku dafa foog ne yow amuloo integrity moo tax muy ñëw mu ne dafa laa naxee li nga xam ne mooy $200 dafa mel ni si at bu nekk kooku $40 la jaayee sa ngor jaay sa askan jaay sa élegi doom yi si boppam loolu nag moo tax ñu jóg ñun doomi réew ñi nga xam ne luy taxawal réew mi moo ñu tax a jóg te loolu nag tiituñ si ragaluñ si because lu ñoo doxal yëpp si sarta ak luwa lañ koy teg si loolu nag ragaluñ kenn moo tax ñu dem ñu koobaleen loolu nag moo waral coow li tey soo ñëwee ñun waxoon nañ ñu jóg ñu dem we understand the laws comme ni ma la wax ñun ñu nekk team àndandoor defuñ politique rek si biti de tobuñ duga si politique waaye dañ jànga politique inside the classroom ñu génn si biti di practice what we call politique te suñ politique is a hygienic politics loolu la ñoo doxal te lépp luy soxal réew mi lépp luy soxal suñ gox bi nga xam ne mooy Banjul Central duñ ko bàyyi mu dem moo tax ñu ñëw si polling station bi fekka ñoom PPP ak alliance NPP ñu ngi taxaw si biir less than 100 meters away from the polling station te ñun yëpp understanding what the Election Act say everyone have to keep away from the polling station 100 meters te ñoom they are less than even 10 meters away from the polling station ñu ngi oo nit ñi di leen wax ne sànnilal diw moo tax ñun tamit ñu ñëw foofu ñu wax leen ne IEC is either all of us step out or we all remain inside. But we cannot be pushed outside. Others are left inside because they are with the party of the president. The president is the president. Maanam njiiti réew mi mooy Adama Barrow loolu kenn mënu koo bañ waaye lu xew mooy ñun suñ gox ñoo ko moom benn parti moomuñu suñ aha ak suñ yelleef dañ koy sama te kenn du ko nangu suñ loxo moo waral coow li ñoom nag ñooy coow because luñ leen def demba gis nañ expose nañ leen si àdduna bi yëpp dem leen at Abdoulaye Njie for member of parliament for Banjul Central on our Facebook page di ngeen gis suñ vidéo yu may wax nekkul damay waxantu dama leen di wax li nga xam ne lu am la lu wér la te am naa si evidence so jox naa leen ngeen dem tamit fii nga xam ne mooy suñ page ngeen seet li ma leen di wax nii waaye loolu nag di wax électorate si ne képp ku sànnil nit ngir 5 kilo yi sukur wala nga sànnil leen ngir $200 yaa ngi bugg a wone ne yow sa ngor sa askan sa yokkute sa élegi doomi si boppam yow dang leen jaay si 5 kilo sukur wala dang leen jaay si $200 te si loolu noonu ñun ragaluñ si tiituñ si fuñ ñu oo dinañ toog wax ne loolu jaarul yoon ku ko def dinañ dal sa kaw mooy nekkul ne dañoo ñëw attaque la waaye dañoo ñëw doxal luwa because ñun si luwa lañ ñu yar
si loi la ñoo dox te lépp lu ñoo doxal si loi lañ koy teg dinañ fexe ba loi dal si kaw koo xam ne taxaw na tey bugg a yaaxal li nga xam ne mooy aaxa ak yelleefi ñi nga xam ne ñooy waa Banjul Central. foog nga ne lii nii tamit MPP dañ ko faral di buddi def since at the beginning since presidential elections because gis nañ fi UDP ñu file a petition against them si court bi because dañu ne ay sujeer ay maalo ay diwlin lañ dem joxi nit yi pour ñu mun a leen votal tamit yéen a ngi ni you guys are saying the same thing konoon meaning is the UDP right at the first place saying or allege that NPP lii leen jox electorate. Man de foog naa suma tàmbale maa ngi leen seen nataal yi It's a great day fii ci Gambian Talents TV and radio ñi ñuy toppa di ñu déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk rek ñu ngi leen ay bégee real business is about to start. Of course, you are watching the images we had earlier from the ground at the different polling stations. That is our reporter Aissatou Koli there in Banjul reporting for you. These images were earlier today. Gannaaw bi nga xamee ne waa Banjul ñu ngi doon sànni karta ci suba si Aissatou Koli moo nekkoon foofu indil leen li xew fele ca Makati Square fi président Adama Barrow doon voté indil leen li xewoon Banjul North fi nga xam ne wala Roxe Malick Lowe di Lord Mayor of Banjul doon voté ak ñeneen ñi Aissatou Koli moo nekk noonu rek di leen reportal earlier today. ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci seen dégloog seetaan bu rafet Gambian Talents TV la. Technicians, nekkuma di dégg audio bi. Is anything the matter? I'm not able to hear the audio. We are not hearing the audio, technicians. Technicians, we are not hearing the audio. Even ñi seetaan ñu ngi binda loolu ci affaire bi gisuñ audio. Technicians, mun ngeen ñoo dimbale rek ñu dégg audio bi.
ñu ngi maa dégg man waaye ñoom Aïssatou Koli seen wax bi dégguñ ko dañ mute gaay ndax mute leen waaw léegi maa ngi dégg Garmi léegi maa ngi dégg Garmi yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan rek ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV live election fële ca Banjul lañ leen nekk di indil ci jamono ji nii képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan ñu ngi lay bégee bu baax a baax ci sa déglu bu rafet ak seetaan bu rafet Gambian Talents TV la Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek I am joined by the team back in the Gambia kon Garmi ma bàyyi la rek nga doxal nuyu naa la waaw dafa gannaaw microphone bi rek ak Pa Ousmane Diouf ñu ngi leen ay bëggee ngeen balal ñu dañoo jéem a test rek li nga xam ne moo nekk di xew foofu noonu ci jamono ji nii ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen a ko seetaan Gambian Talents TV this is live we are trying to set the pace we have our guests in the building ndogu passé na Gambia léegi nii and it is about to go down right now kon ngeen taxir lu ñu indil leen gaay Garmi yaa ngi may dégg wala dégguloo ma li ma lay dégg is very low maa ngi lay dégg but is very very low maa ngi lay dégg but is very low waaw yow mi wax noonu yow laa gën a dégg sa voice sax nag yow mi mujjee wax yow laa gën a dégg so dafa mel ni your mic is not connected then yow mi mujjee wax yaa gën a jegeñ mic bi dan moom Garmi dafa mel ni your mic maa ngi jéem a monitor yi fi rek ci screen bi and I can hear myself better hello yes Pa Ousmane waaw waaw na nga def Chérif la Chérif maa ngi la dégg naka nga def alhamdulillah maa ngi sant yàlla okay it could be much better waaye maa ngi la dégg I hope ndogu ngeen bu baax waaw alhamdulillah fu mu ne nii kañ moom jël nañ doole it looks like it's gonna be a long night ñu ngi dégg seen technician si gannaaw more than you guys so technician si dafa mel ni seen mic bi is not connected then parce que yéen la ñoo gën a dégg yéen laa gën a dégg waaw they are working on that ñu ngi face some technique maybe foofu laa leen nekk di déggee yéen technician si ok waaw fu mu ne nii gars ñu ngi liggéey si loolu rek ñuy wax ñuy seetaan rek pour gars yi buñ teg seen télé yi buñ dem fen dañoo continuer ak gars yi fu mu ne nii ba suba incha allah result yi also analysis yi am nañ fii Doudou Dia mu ngi fii si plateforme bi fii moom it dina nekk ak ñun fii si guddi bii nii ba fajar incha allah tey di wax nit ñi rek technical issue bu ndaw rek lañ nekkoon di am fii waaye technicien yi ñu ngi solve loolu léegi tey ñu pare incha allah fi mu nekk maa ngi lay dégg Chérif kon dafa mel ni that is taken care of su fekkee ne yéen ak may dégg and is clear on the output technicien si monitor leen output bi rek wala yéen ñuy déglu su fekkee ne yéen ak maa dégg di dégg ñoom Chérif wala Garmi you can write it in the comment section su ko defee ñu continuer rek liggéey bi tàmbali leen liggéey bi comme niñ ko bugg a defee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan
ci Gambian Talents Radio ak ñi ñuy seetaan ci télévision bi yëpp mun ngeen ñoo wax su fekkee ne nag ñu dégg rek mun ngeen ñoo wax ci comment section bi su ko defee ñu dugg ak yéen mun ngeen ñoo wax rek su fekkee ne nag maa déggatee nag yee dégga ñoom Sheriff mun ngeen a wax Sheriff nuyu naa la ci beneen yoon waaw fay naa la ba léegi dafa mel ni ñu ngi am issue rek waaye fay naa la man moom maa ngi laa dégg waaw man it maa ngi laa dégg actually su dee yaa ngi maa dégg maa ngi laa dégg xanaa output bi rek la gaay yi war a seet ok dafa mel ni output bi tamit is good it looks like the output is good then we are good to go Sheriff all right Garmi yu mun nga seet sa mic bi ndax fu nekk nii waaw nañ seet mic gi Garmi bi rek su fekkee ne dox na su ko defee ñu dugga rek defal gaay li ñuy def waaw Garmi yow moom sa mic bi mu ngi xaw a defen your mic is a little down compared to bu Sheriff bi moo gënoon a leer de waaw su dee ñu ngi dégg gaay di ma dégg rek kon mun nañoo dugg rek Garmi sa mic bi is definitely low ñu ngi lay dégg man maa ngi struggle pour dégg la suma headphone bi and maa ngi just monitor output bi tamit boobu is a little low and ñi seetaan seen boppa bind nañ loolu ne I mean the other guy is hard to hear him Mr. Jah léegi bàyyi ma just introduce Mr. Jah mu nuyu la first su ko defee ñu continuer si diggante bi nañ mun a solve Garmi issue asalaamaaleykum Mr. Jah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mr. Jah bi yoon lañ war a dugga si 6 legislature bi boo xamante ne is very very important lu am solo la pour na Gambian si amaat nañ chance boo xamante ne mun nañ see capitalize pour rectify yeneen yoo xamante ne mistake yeneen errors yoo xamante ne fil nañ ne amoon nañ ko bi yoon balaa ñuy dem si kanam rek Mr. Jah ñuy seetaan fu mu ne nii dama bëgg rek nga wax leen tuuti si lan a tax National Assembly election bi jërëjëf li nga am solo di waat seetaankat yi soppe liñ toll nii mooy ñu ngi am difficulty pour dégg Mr. Jah the same mic bi Garmi doon use moom la Mr. Jah di use so we are having difficulty hearing him su fekkee ne di ngeen mun a switch mic rek mic boobu the issue is with the mic over there su ngeen ko munee change dina am solo bu baax wala ngeen seet naka ngeen ko adjusté technicians ñu ngi jégalu si loolu rek I mean technical issue bu ndaw lañ nekk di am nii rek ñu ngi cee jégalu but we will be back I mean ñu ngi jégalu si loolu yéen ñi ñuy déglu ñu ngi leen ay gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet taxiru leen bu leen dem anywhere the team is there right now at the IEC building foofu ca Battle Highway Mr. Jah nuyu nañ la Dudu su dee yaa ngi dégg rek su dee yaa ngi dégg Dudu Jah mun nga waaw it could be better but waaw maa ngi laa dégg hello yes Sheriff waaw man sax fu mu ne nii mënaatuma koo dégg mënulooy dégg waaw yes mun nga continuer tuuti su ko defee gars yi fa problème bu ngeen dugg dellu si waat waaw loolu la
kon jërëjëf Sheriff Konte nekk foofu ca Gambia niñ leen ko waxee ñoo génn la ba borset incha allahu tim baa ngi toog foofu noonu ca Battle Harding Highway IEC headquarters everybody is set ñu ngi xaar official announcements of results yi nga xam ne di IEC chairman Alieu Momar Njie moo ko war a def pour wax ñu kan moo gañe fan li ñuy njëkk a def rek mooy ñaax leen ne on official results ñu ngi génn ci internet bi there might be elements of truth in them or not because it's counting on the spot nit ñi ñu ngi sànnee karta ci seen béréb yi foofu lañ nekk di compter karta yi nga xam ne moom lañ sànni ci saasi so parti yépp am nañ seen agent ci foofu noonu muy li am solo waaye nag it does not give us recipe to actually jàppal loolu ne mooy result ci taxaw so kon yéen ñi seetaan yépp ñu ngi leen a ñaax pour ngeen ñàkk a gëm ne result ci tege noonu wala yiñ leen a seen ci internet bi yi ngeen a gis mooy li am loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel rek waxagum ko at this minute it's important ñu baaxentale ñëpp loolu pour ñu xam ko ne on official results ñu ngi circulate on social media nañ leen rely on the Independent Electoral Commission Alieu Momar Njie dina def announcement bi team bi foofu lañ nekk ak Dudu Ja ci jamono jii nii kon loolu lu am solo la Mr Jah nuyuwaat nañ la rek ci beneen yoon Mr Jah nuyuwaat nañ la ci beneen yoon waaw kon képp ku ñuy déglu di ñu seetaan rek earlier today we were there at the IEC office in at the Battle Harding Highway yónni woon nañ team of reporters ñu dem to the four corners of the country pour indil leen li nga xam ne moo nekk di xew foofu Sirifo Fayang leen doon wan li xew ci Basse ku mel ni Lamin Cissé ak Binta Badji ñu nga fele ca Wulli West fi nga xam ne is a very interesting battle Honorable Sidia Jatta place bi nga xam ne yàgg na koo gagné of Doy ak Mai Fati ak Tida Kijera ñoo fa nekk di contest that's gonna be a very interesting race this time around ñoom doomi Wulli West ñoom doomi borom ndombo tànka ñoom ñëpp they are heavyweights who actually went back to seek the mandate of their people pour nekk seeni bot ak seeni kaddu toogal leen fële ca néegi député yi loolu lu am solo la dinañ leen indil announcement yooyu rek the same thing ak yi nga xam ne ñooy naka lañ ko ooyee Serekunda gis nañ fa muy toogu Halifa Sallah bi gis nañ ñu mel ni ñoom Yakumba Jeyte ñoo ko nekk di siik foofu noonu koo xam ne she was a nominated National Assembly member ñu am fu mel ni Serekunda is ni ko xëccoo you have a lot of newcomers in the game but we also have names who were in the parliament who are actually seeking re-election in their different constituencies lu am solo la dinañ ko waxtaane ci kanam nii rek su fekkee ne yéen a ngi dégg léegi mun ngeen a indiwaat Dudu Ja rek su ko defee ak Garmi ñu try ak ñoom but it's an interesting time in Gambia the night is already long te demaguñ fen waaye IEC dinañ ko bëgg ci kanam pour wax leen li nekk di xew IEC chairman Alieu Momar Njie dafa mel ni gaa yaa ngi dugg si wax maa ngi écho maa ngi dégg sama bopp mu ngi écho dafa mel ni écho bi bàyyi na léegi ok yéen ak maa dégg Sheriff waaw ñun ñu ngi laa dégg ndaw yow ñu ngi laa dégg léegi is better waaw léegi lu ñuy def rek Pausman ñu fexe comme niñ ko startoon rek ñu Mr Jah mu ngi fi mu waxtaan ak nit ñi about why this National Assembly election mu important especially this 6-1 boo xamante ne boobu la Gambia ñu war a fexe osako in pour ñu amaat yeneen député ñoo xamante ne ñoo ñu war a lead for next 5 years Mr Jah mun nga dugg si programme bi jërëjëf ñu ñëwaat beneen yoon rek di gërëm mbokki seetaankat yi ñi nga xam ne soppe Gambian Talents TV lañ comme ni nga ko waxee rek pencum ndawi réew mi place la béréb la boo xam ne dafa am solo lool mooy ñetteeli banxaasi nguur wala nguur ci li moo sukkandeku pour mbiram yu bari li nga xam ne loolu la sumba pour war koo liggéey ci diiram ñoom lu ci ëppa ñoo laa wax waaw mu mun a antu
wala ñu ne la déedéet ñu dal di ko xaymaat beneen yoon parce que nguur su ñëwee di la dig lu bari dinaa defar yoon dinaa def lii dinaa def lele ci pencum ndawi réew yi foofu lañ ko mun a càmbare ba mun koo nangu même koppar xaalis bi nga xam ne nguur loolu la moo dépasse si nit ñi ñoom ñooy ñoo xam ne ñooy joxe dogal ci loolu ne d'accord nañ nangam la wala nañ ko wàññi wala nañ ko yokka ñoom ñoo am doole boobu te suñ xoolee ci juróomi at yuñ génna pencum ndawi réew mi di parlement bi am nañ ay bunta li nga xam ne li fa nekkutoon ñoom ñu def ko fa bokk na ci yooyu lu ñoo wax constituency fund mooy yi nga xam ne mooy juróom fukka ak ñetti constituency yu nekk ci réew mi fii ñoom fi ñu jógee ba falu duga fi nga xam ne mooy néegi député yi ku nekk ci ñoom am na xaalis bu ñu leen jagleel lu ñoo constituency fund mu war a delluwaat ci nit ñi pour seen yenn liggéey ak soxla yiñ fa am loolu amutoon ñoom ñoo ko isi ci juróomi at yuñ weesu nii te gis nañ ne am na ay private bill yu bari jàlla na fa wala yóbbu nañ ko fa ba mu war a mun a jàlla ci loo xam ne lu leen di dooleel ñoom seen boppa bokk na ci yooyu mooy su la sa parti falee wala nga jaar ci parti ba falu su la parti bi daaxee doo ñàkk sa toogu bi nga am toogu bi da ngaa continuer di ci nekka doo ko ñàkka loolu tam ay luwala yoo xam ne ñoom ñoo ko dugal te boo xoolee lu ñoo wax select committee yi seen liggéey mooy lu tubaab bi di wax maanaam checks and balances pour gis ne nguur bi duñ doxalee nim leen neexee waaye liñ def li passé nañ ko seet gestu ko toppaleen ci koppari fan la duggee ak naka lañ ko doxalee comité yooyu tam fu mu nekk juróomi at yi génn am na doole torop ba gis nañ ministre yu bari oo nañ leen ci néegi député yi ñu dem uyu ñu gestu seet seen liggéey ak yenn xaalis yuñ leen di tuumal ne dañ ko luubal wala luy senna ci ay kayit ak fi xibaar ak yu ne mel gis nañ ne député yi seen taxawaay am na solo torop te lii yëpp lu waa mee na ko waaye amutoon doole ci néegi député yi kon sànni karta bi loolu la ñoo jàngal ne ñeneen ñu ñoo tànna wala ñu war a utu ñu fa nekkoon wala ñi fa nekkoon war faa delluwaat liggéey bii lañ am te ñoom tam pare nañ pour yokka loolu surtout jamono buñ toll nii ci réew mi joxoñ ci fi tuuma ci li nga xam ne mooy corruption mooy njuuj njaaj ci wàllu koppar place ci liggéeykaay am na doole torop kon select committee yi nga xam ne ñooy amee bunta yooyu ñoom tam am nañ liggéey bu mag ñan la moo nekka ci saani karta boobu lañ def tey ñu ngi ci compte yooyu pour xool yan façon député ñooy falu pour dem fa su boobaa dinañ mën a am yaakaar yan façon select committee la ñoo am ñoo xam ne dinañ taxaw pour gis ne nguur bi duñ def lu leen neex waaye dinañ ko puusante ak ñoom li lu waa wax ñu fexe naka lañ ko saxalee kon ci diir yooyu lañ toll nii ngeen toppañu fii ba suba pour ñu xam kan ak kan wala ñan lañ taana ci li nga xam ne mooy 6th legislature bi pencum ndawi réew mi li nga xam ne mooy juróom benneeli yoon ñan la moo nekka ñan ñoo utu foofu ñan ñooy amee place yooyu ñan ñooy yor lenge yi pour doxal maanaam ci gàttal sànni karta yooyu lañ def tey. waaw jërëjëf Mohamed Mbaye ñu dalal la si programme bi rek. jaajëf di leen nuyuwaat bu baax yéen ñuy seetaan Gambian Talents TV ñu ngi woon ak yéen ci suba ba tey te noonu la ñuy wéy di ànd ak yéen ba keroog ñuy daal di rek xam ñan ñoo war a teewal askan wi ci ngombalaanu réew mi su ko defee loolu dina doon lu am solo ni ki nu mu doon demee tey gis ngeen ci suba niñ ko dooree mooy yónni suñu reporter yi ci gox-goxaan yu fasantikoo yi ci réew mi ngir ñu taataanal leen lay xew foofee ca gox bu ne ngir mën leen ko rek diktal ngeen mën koo daal di rek xam ndax Gambian Talents TV xam ngeen ne noonu la baaxoo event bu mënti am day daal di génne li nga xam ne rek mooy ay reporters am ngir ñu mën a dem daj réew mi ngir mën leen indil xibaar yi ci nag faat na bu ne noonu lañ ko tàmbalee tey mu nekk juróom-ñeenti fan ci weeru april li xew nag yéen a ko gën a xam mooy National Assembly election yu ci bari nag xew na ci ndax dégg ngeen different reporting yi nga xam ne indil nañ leen ko te ñu leen ko indil mooy suñu ay reporters bokk na ci ñi ñu demaloon Banjul bokk nañ ci ñi ñu demaloon fi nga xam ne moo di Birkama bokk na ci ñi ñu demaloon fi nga xam ne moo di Serekunda ak fi nga xam ne moo di Josuwang ak ñi nga xam ne ñoo ñu nekkuloon tamit ci dex bi te noonu la ñuy continuer di leen jox results yi nga xam ne dañ jógee fi nga xam ne mooy ci IEC duñ leen sañ a jox benn risol ndax risol ci gis ngeen nu muy nekkee ci fi nga xam ne mooy mbaalu jokkoo yi yéen a ngi koy dégg yéen a ngi koy gis waaye yooyu yëpp nag ñun amuñu sañ-sañ génn ci benn jukkil leen ko jox leen ko ñun yi ñu leen di jox mooy yi nga xam ne moom lañ jëlee si IEC mooy xam ne commission bi nga xam ne moom la loi bi teg fii ngir muy saytu li nga xam ne moo jëm ci wàllu élection moom di IEC su ko defee nag Pa Ousmane Diouf tàmbale woon neen waxtaan ci njëlbeen dugg nañ ci lu bari ci li nga xam ne mooy turnout bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci élection bi
ak yeneen mbir yu ci am yaa ngi ci doon développé yu am solo su ko defee xam naa yow it dañ lay bàyyiwaat nga dikk ci développement yi nga xam ne yaa ngi ko doon indi su ko defee suñ gan gi tamit mi ngi fi moom mi ngi bokk ci fi nga xam ne mooy APRC Alliance with NPP mooy Doudou Dia moom it doonu ci rek ab tubéy waaye defe naa ne ku ci am solo la ci mbir moomee xam naa dinañ gën a mën a waxtaan ak moom te ci wàllu élection moom it am na ci li nga xam ne moo di expérience loolee dina tax moom it ñu mën koo jël yenn question yi nga xam ne mi ngi fi ñu mën ko laaj Pa Ousmane. Pa Ousmane yaa ngi ñuy dégg waaw su ko defee rek Doudou ñu wéyalaale su ko defee bu réglé li nga xam ne mooy technique problème boobu mu mën ñoo def fu ñuy continuer rek mooy léegi fi mu toll nii def naa ne all polling station léegi tëj na léegi xam naa ne ñu ngi ci li nga counting process bi moo nekk di go on gis nañ nag several results ñu ngi viral ci internet bi waaye those results man consider ma ko as authentic results parce que ginnaaw IEC moo fi nekk results yi yi nga xam ne moom mooy di correct results ñoom ñoo koy joxe te moom la ñuy xaar waaye tamit nag buñ tax ñu undermine those results parce que tamit ñooñu parce que léegi dañ am li nga xam ne mooy spot counting yow da ngay dem witness buñ compté nga bind def naa yow boo bindee teg léeg-léeg results yooyu li muy wutee ak di official result daanaka duy bari ban jàngat nga gisee mbir mi fi ñu toll nii. jërëjëf Garmi am na solo torop ni nga ko waxee rek constituency bu nekk dañ ko xaaj ci li nga xam ne mooy li ñoo wax polling booth ñu bari di ko xamee ci polling station maanaam fi ñoo sànnee lu tax doo sukkandeku ci social media bi torop ñu bari understanduñ lu ñoo wax collation mooy boole li nga xam ne mooy yiñ sànni ci booth yi boole ko mu doon benn nga am final result pour constituency bi ñu bari dañ ko dee jaxase di nga gis place boo xam ne si misaal wala ci gàttal ñeneenti béréb moo lañ fa la fa IEC teg pour fu ñoo sànnee di nga gis ñeneen ñi suñ amee ñaar yu génn rek ñoom loolu la ñoo def si social media bi ne diw gañe na fekk yële jeexagul lii daf ci dee bari waaye IEC ñoom lépp luñ tëral ba war koo wax nit ñi daf dee fekk loo xam ne lu ñoo wax maanaam kóoleet nañ ko boole nañ ko waaw kon gis ngeen ko rek gaañi kooku mooy Doudou Dia of the APRC moom ngeen jàkkaar lool noonu rek muy waxtaan ak askan bi foofu déggee rek damat na te waruñoo jiitu paaka ci mbaram kon moo tax ñun sax am na xibaar yu ñu am waaye ndax IEC loolu lañ am ñoom tam léegi foog ñu xaar ñu déglu leen ba ñoom suñ gaaralee ñun tam ñu mun a tibbee ci ñoom ñu gën ko war a mun a yaatal seet yan laaj ak tontu moo ci nekk ak lan lañ ci bugg a yokkaat ci li nga xam ne mooy xibaar yooyu neskis xam naa ne IEC yi dina daal di ñëw ngir mën a def li nga xam ne mooy announcement bi ñu ngi ci process bi counting ak yu ni mel boole ko ndax bu ñu compté dañ koy boole xayma def lépp doog koo mën a jébbal askan wi Pa Ousmane def naa dabaat nga ñu su ko defee ñi ngi ci li nga xam ne rek mooy yow yaa ngi koy gis mooy results yi nga xam ne mi ngi law ci mbaalu jokko yi mooy si social media bi xam naa na du nekk results yoo xam ne ñun dinañ ko tudd waaye ban gis-gis nga amaale ci lu nekk di dem noonu Pa Ousmane. jërëjëf Garmi li nga wax am na solo lu interesting la ndax social media bi dafa nekk foo xam ne it's mu ngi liggéey bu rafet bu bari waaye tamit mu ngi yàqa nekkuñ di question the authenticity of some of the results because party yi ñu ngi seen ndaw yi on the ground te dégg naa nga wax ko ne on the spot counting lañ am and on the spot mooy compté ci tàng bi teew ma teew and bi nga xamee ne nit yi mun nañ koo def live wala xam li xew ñu yónnee ko seen parti mooy loolu but it's very important pour ñu bàyyi xel si gannaaw balaa ñoo jeexal show bi ñu doon def maak yow Garmi am na ku ma gis si comment section si mu binda ne ñoom duñ xaar léegi duñ allow no room for cheating they are not going to wait for any announcement from allegedly the thieves IEC ñoom dañoo commencé di publish results yi as they come out muy loo xam ne nag lu jara bàyyi xel la ndax loi bi li mu wax mooy kenn amul sañ-sañ
wala doole pour mun a joxe benn announcement te lépp loo xam ne dafa yàq xel nit ñi rek mun nañ koo bàyyi si presidential election si gis nañ ko man I saw several results that were coming in to different WhatsApp groups and forums ci loo xam ne ak final results ci dafa mujjee utee Dudu Jaw wax na ko ne moom am na xibaar yim jot manit jot naa xibaar yu bari sax some of which are very shocking to hear. National Assembly members that were in there who lost their seats and some who actually got re-elected allegedly or supposedly based on li nga xamne mom lañ jotta gisagum. It's an interesting twist and turn for Gambia. Lu bari mo nekk di xew. A lot is at stake for Gambia and Gambians pour ñu xam ko because suñ sété National Assembly dynamics yi it was very interesting ni ma ko waxé ci gannaaw. We had the doyan journalists or the veteran politicians ñi nekk fofu in the person of Khalifa Sallah ak Sidia Jatta of Doy ñu ngi leen amoon fofu amoon nañ ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu président Adama Barrow bi nga xamee ne UDP daxa nañ leen Dudu Jah reference na loi bi nga xam ne gars yi change nañ ko muy National Assembly members yi nga xam ne kuñ ci daxa from sa party dangaa ñàkk sa seat Dudu Jah wax na ko but gis ngeen ne loolu affect tout ñoom seen toogu parce que biñ toogee loi boobu lañ njëkk a wécc ci ñoom National Assembly members yi ba tax ñu si mel ni ñoom Sékouba Jaaju si ñoom Fatoumatta Jawara ak ñoom seen ñàkkuñ seen toogu yi but they were seeking re-election si jamono ji gis nañ coalition bi ñi nga xam ne ñu ngi àndoon ak président Adama Barrow place yiñ taxawal candidates NPP teguñ fa wala ñu am NPP led candidates ñu mel ni Banjul Central ñoom Mohamed Ndaw nga xam ne PPP lañ taxawoon ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi taxaw ci yeneen gox yi ñi NRP taxawal ku mel ni honorable Alaji Mbow of Upper Salum Banjul naka NRP la but under the NPP sponsorship la led coalition la fa la taxawee ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doon contest Ousmane Silla of Doy Banjul nga am Touma Njie Banjul South nga am ñoom interestingly Yakumba Jeyte mi nga xam ne nominated National Assembly member la woon ñu dégg ak keesam gis ko président Adama Barrow fire ko from the National Assembly mu take matter bi to court eventually mu win case bi ñu delloowaat ko fa gannaaw bi nga xamee ne Fodé Gassama la gaay defoon foofu noonu I mean as the person ki responsible yëfi Fodé Gassama miñ def foofu noonu mi Barrow tegoon foofu bi court bi rule in favor of Yakumba Jeyte dañ génnee Fodé Gassama foofu delloowaat fa Yakumba mu toog fa nag Yakumba moomu kat taamam jeex na will she be nominated by Barrow again? But would have na lu boppa antan based on all the things that happen. Definitely no, most likely ne Barrow dina delloowaat Yakumba Jeyte foofu loolu tax nag mu dem taxawal boppam this time around si constituency Khalifa Sallah Serekunda muy wala boog Serekunda is nga xam ne fala Khalifa Sallah nekka National Assembly member all this while the taxawal foofu Serekunda has been consistent with Khalifa to a great extent and he has been winning Serekunda this time nak mu ne bayna barki Dembo Njaay gis ngeen mu def press conference ne moom kat dafa bàyyi parce que du present himself nekk National Assembly member député ci foo xam ne dafa war a def oversight maanaam di gestu comme ni ko Dudu Jah waxee nekk di def oversight di gestu di seet ñi liggéeyal nguur wala boog ñi amee koom-koomi réew mi ak baati réew mi ndax ñu ngi ko doxalee niñ ko war a defalee loolu benn ci seen fonction si la ni ko Dudu Jah waxee National Assembly wala député yi seen liggéey mooy ñu provide defar ay loi ci réew mi ba pare tamit serve as oversight to government ak private sector bi loolu mooy seen liggéey ñoom National Assembly members yi wala député yi kon Khalifa Sallah mu ne du joxe boppam as an oversight a person providing oversight for the country wala nguur gi ñu dem ci kanam mu am pour present boppam to the Gambians ne dafa laajte réew mi ñu jox ko pour mu nekk ki nga xam ne léegi moom la ñoo saytu affaire am moom la ñoo gestu maanaam moom la ñoo dénka yëfi
mu ne su demee nag ba Gambien si ne bëgguñ koo jox toogu boobu moom du toogaat nag ne dafa delluwaat fi nga xam ne fa la jógee woon loolu tax nag ñoom Yakumba Jeete dem di seek place boobu noonu. So Serekunda is also another interesting place we would like to see what the results will be like that. Toogu Halifa Sallah kuko utu ndax mun naa replace Halifa Sallah, that's an interesting one. Wulli West nga xam ne Sidiya Jatta mu ngi place am la woon mu ko contest this time ak ku mel ni May Ahmed Fati ak Tida Kijera mi nga xam ne si patem bi la nekkoon. Interesting place for Wulli as well. We will talk about this thing waaye dafa mel ni ñoom gar mi dugg waaye Pa Ousmane aha Garmi waaw ci loolu rek bi moom dinaa ko wax parce que candidate bi si boppam moom moo génn fësal mooy Kek Sané moom dafa nekkoon di Ñaamina West moom ci boppam moo bind ci xëtu Facebook am mu ne daal dina nangu li nga xam ne rek mooy baatu askanu waa goxu Wulli Ñaamina West tànn gu ñu xam ne tànnaan nañ ko xam ne mooy Birame JS Sow moom mi nga xam ne nee na nangu na ko te dina nangu na ne win na ko te moom pare na ngir continuer xeex bi ndax mi ngi soog a rek daal di door lii nag Kek Sané mi nga xam ne moo doon candidat du PDOIS ci Ñaamina West moo ko bind ci fi nga xam ne rek moo di xëtu Facebook am xam naa dinaa fexe technicien si ñu jël ko siyaa ko suñu page bi ngir ñu daal di ko gis moom nag moo daal di xamle lu ñu mel moom nag xaarul sax IEC daal di announce li nga xam ne mooy di official results waaye moom daal dina rek nangu li nga xam ne mooy defeat bi nga xam ne amee na ko ci élection si ñu weesu ni dinaa ko siyaa léegi su ko defee askan bi gis ko rek amin Kémeseng Jammeh ñu gën koo xamee si Keks moom la Garmi di wax noonu rek ne bind na si péjam bi pour wax ne kat moom nangu na kiñ wax ne moo gagné yëf yi di Biram Sow kon ñu ngi bëggee amin loolu is official gannaaw bi nga xamee ne si Keks la jógee li ñëw ne is official rek mooy ne liñ wax ne moom moo ko wax liñ wax ne is official not results yi ndax IEC defaguñ announcement boobu kon Garmi nga continuer rek while I show that to the people. Garmi nga continuer rek. waaw mi ngi noonu ngeen di gis noonu ñu dinañ ko dugal ci bi page bi ngeen mën koo gis moom Kek Sané moo daal di rek nangu loolu waaw Pa Ousmane ni ki ni nga ko nekkoon di waxee rek su ko defee Doudou Dia ndax loolu yaa ngi ci doon bàyyi xel Ñaamina West boobu nga xam ne yow si alliance bi nga bokk muy NPP APRC alliance Birame JS Sow moom moo win foofu ndax Kek Sané mi nga xam ne moom la nekkoon bokk na ci ñi mu doon contestal foofu noonu moom moo daal di bind ci xët Facebook am rek ne nangu na ni kooku win na moom lañ nekk di siyaan yi loolu ndax lu la bett la wala yow fogoon nga ne noonu lay demee. jërëjëf loolu man amoon naa si yaakaar ci wàllu Biram ngir buñ ko falee yàggut te lu olof di wax rek soppeekoo gën a gaaw diir bu gàtta bi gisuma dara luy tax ba nit ñi war ko mën a woon gannaaw ngir tànneef bu bees la yaakaar naa liñ séntu ci moom commencé gut ko sa tàmbalee gut pour def ko dañ ko war a mën a wecci wala joxoñ ko ay baaraam ne lii la yàqa wala lii la fi tilimal wala lii moo ñuul ci mbiri kon Biram moom man awma ci woon ñaari xel te soo xoolee Keks fesut bu baax ci wàllu place pour politique moom fi mu gën a féetee mooy fesal xibaar yi di ko tasaare ci social media bi mu ngi def liggéey bu rafet ci li xew parlement di xew ci néegi àttekaay yi di tax ñu bari jot ci xibaar yooyu waaye doonul koo xam ne comme yàgg naa xeex pour ut place bi loolu mu ngi ko doog a dab ci jamono bi nga xam ne mooy saani karta buñ génn nii ndaw la ba tey lu bari mu ngi ci kanamam te nit la kon ne déggu na ñu bari lii lañ sentu woon ci nit ku mel ni Keks mbir dox nga war a mën a nangu gis ne lii mooy déggal lii mooy lu am waaye gis nga li mu wax la rek ne dina continuer di xeex lii ñëw ci kanam ba tey dina ko utaat den su boobaa dinañ ko wis tam good luck ne li ci kanam rawut bot su fa tolloo du mën a ñàkk a xëj na moom tam yeneen juróomi at yi ñoo daaxee dina ko war a mën a am ok non yow nan nga gisee loolu tamit because of war nga si mën a am ayda mooy Keks moom nangu na he accept defeat before the official announcement. waaw jërëjëf Garmi comme Mr Dia waxoon na ko fii Doudou Dia waxoon na ko fii earlier on gis nga président bu toog mu ngi toog ci lii bi mu ngi nekk président
am own party am dafa am doole the power of incumbency waaw am na doole torop yaa understand so su xamee naka la moo play katam mun na mu win easily du sax nekk problème because already mu fa nit ñi miin nañ ko ba pare su waxee nit ñi dañ ko dee dégga xam nga président bi tey Barrow su waxee ak keneen mu wax ku dul Barrow there is difference xam nga ndax xam nga loolu su waxee nit ñi duñ koo déggee waaw exactly so power boobu noonu daf ko amee so easily dina yomba pour moom ku mu fa teg wala ku mu munti teg rek mu wax nit ñi ne vote leen kii dina easy pour kooku win so loolu nag comme gis naa ne man betawut ma noonu tamit nag ok man li ma la bëgg a laaj mooy nan nga gisee Keks reaction maanaam moom wetul sax di official announcement from IEC moom mu accept li nga xam ne mooy defeat which is very rare loolu bokk na si dimbale Independent Electoral Commission dimbale leen si seen liggéey bi because affaire bi ñun tamit vote electorate yi ak ñoo xamante ne ñooñu lañ war a votal yëpp ñun ñëpp dañu war a bokka pour jàngal nit ñi xamal nit ñi ne comme IEC place buñ toog place boobu ñun ñoo leen ko jox ba pare place buñ toog place boobu loi bi moo leen ko jox société election act bi société 134 section 134 under the election act moo leen jox doole boobu pour ñu mun a conduct election boobu noonu te ñun ñoo leen jox doole boobu noonu so da ngaa gis ne ñun tamit war nañoo fexe ak ñun ak candidates yi yëpp ñoo war a fexe make sure ñu jàngal nit ñi seen xob bi si IEC bi ñu make sure mu strong dan mu yomba because together mooy tax dëkk bi mu dimbale ñu so Keks mu génnee nii génnee lii wax ko clearly ñëpp dégg ko comme moom xam na ne winut already so mu génn before even IEC declare ko that one I think is very important ba pare foog naa tamit yeneen candidates yi war na ñoo fexe ñu def loolu because affaire bi dafa transparent trop is accountable so war na moo fexe mu def loolu ak yeneen candidates yi war na ñoo fexe Passeman yow it ci gis-gis ci this Keks Sanneh lim def by accepting defeat without the announcement or the official announcement from IEC yow ban jàngat nga ci am ban gis-gis nga ci am li ma ci xam mooy accepting defeat is a very good thing so ko seetee you comparing it to presidential election bi gis nañ bi nga xamee ne lawyer Ousainou Darboe ak Essa Faal ak Mama Kandeh reject nañ results even before the official announcement. This time the opposite moo xew, a candidate coming to accept defeat. It's a very difficult thing in elections. So loolu dinañ ko referlu the fact ne Keks dina accept defeat wala accept na defeat, but ci waxtu bi mu ko def do I think it's wrong. Keks and his caliber of person, how he always presents himself comme ki xam loi bi di top yëfi top elections, we would think that he would know better, because at this minute it doesn't matter who it is, whether danga win or danga lose, nobody should be making any announcements. Kenn rek moo am digal ci jamono ji muy Alieu Momad Njie fee jógewut ci moom kenn warta binda wala wara wax loo xam ne dafa indi otherwise, in as much as gesture bi lu rafet la waaye ci waxtu bi mu ko def du waxtoom soo see ñu ne kuukaatuma la jëf ca waxtoom loolu laa ciy tontu. ok jaajëf Passeman léegi counting ci ñi ngi tàmbali na yow sa bopp gis nga ni ki ni nga koy gisee man ak keneen li nga xam ne moo nekk ci social media bi di dem boo ko xoolee nag loolu dafay nekk loo xam ne dafay xaw a ci niñ ko gisee ni xam naa duñ ko tudd waaye dafa xaw a wuuteeg lool li nga xam ne ñii di Center for Policy Research and Strategic Studies wax nañ ko. Est-ce que li nekk di raam du nekk a very big disappointment wala surprise? mun naa ne Doudou Dia politicien la dégg naa ko bi mu waxee matt na foofu ndeysaan gërëm na Keks sant ko ba pare ne mu ne bi ne Keks ne xeex baa ngee door a commencé du give up. Doudou Dia matt na foofu na ko waaw even though du give up waaye most likely su demaatee si gàttal Doudou mu ne dinañ ko dóoraat si gàttal loolu la wax su ñëwaatee dinañ ko dóoraat waaye from what we are seeing is very interesting Garmi ni things si di demee
obviously, I'm liking some and I'm not liking some of them. And so many some more need dynamics, the dynamics in more deme, whether can len tech, can len tegut. I mean, dafa am candidates yo hamne, they presented themselves. Mu orlene, they are too confident. Wala ñu ngi base it on the fact that they are with the incumbent muy president bi, wala they are here with UDP nga xamne moy the biggest opposition based on what we have seen during the presidential election. Ñu super confident, and election is always very funny until the last minute, until voting is done. We cannot be fake by the numbers, because we have seen it time presidential election be. A lot of people, based on the numbers that UDP was polling, thought that UDP would have emerged victorious. And last minute, sax amna ñu bari who came out of the closet to publicly endorse UDP. Did they even believe in it? But because gomon nañ ne maybe UDP was gonna win. So gis nañ ko. In this case, tamit, gis nañ when Barrow went for a tour, a lot of the candidates, gisuma the presidential candidates, in fact, going to tour for and campaign for their ñi nga xam ne ñoom la ñoo taxawal across the country. Gisuma ben party bu ko def lu dul NPP. And we saw the numbers at Barrow's meetings. You will have thought, yes, a lot of people will ñimo back yep, they have it on a silver platter. They've already been stamped. Didn't win. Again, the results are not announced. From what we are seeing, there are some most likely they have swept, and some that definitely is a big disappointment for them. Being jotee dem rek fi génne leen amna mang to the tour names that we are interested and curious to know how they are doing. Ñi nga xamne they are seeking re-elections. Ñi nekkon fofu, some that are with the NPP camp and some that are at the UDP and some that are even in the other places. Dudu Jami talk ni ñom they won the Fonyis the last time. We want to see Fonyi ñom amul ñaasi ak gaay how are they doing, because ñom ñoo winoon fofu nonu through APRC. Now that APRC is divided with the Yaya Jammeh camp and the other camp, how is that gonna play out itself with ñom Dudu Ja seen camp nga xamne ñoo and ak Baro ak campi APRC Yaya Jammeh nga xamne ñu ngi taxaw as independent candidates, but xam nañ ne under APRC through APRC la muy non alliance movement bi. Buga na ñoo xam ñi UDP fire ñom Sekouba Jaaju si ñom Fatmata Jawara nga xamne UDP ang len fire guy them join the NPP. How is it going to play out? Aliya dégg naa la nga interview Sekouba Jaaju mu ne la winoo te bàyyi la moom dafa win suñ ne wiw nañ ne Sekouba Jaaju si la. He sounded very confident. How is it going to play out for them? ñoom ñooñu Banjul, we have them there. APRC naka PPP Mohamed Ndaw Banjul Central mu nekkoon koo xam ne ñu bari amoon nañ yaakaar ci moom in 2017 bi mu taxawee under PPP mu win ko mu continue align with the PPP Barokam coalition until this minute moom lañ taxawal foofu muy context with a lot of people, but kenn si ñi gën a prominent foofu mooy Mr. Njai nga xam ne mu ngi contest against moom is he's new and also young like him nga xam ne mu ngi doon contest in 2017 against ñoom Dudu Ja seen waa ji muy Laay Seen moo nekkoon foofu ca Banjul Central moom la doon contest against Laay Seen di pa nekkoon foofu noonu ñoo fa nekkoon for a while Mohamed Ndaw ñëw mun a win Laay Seen si jamono jooju noonu. That was very interesting and a big twist. Touma Njie, of course, Mr. Nyang still bokkoon ci APRC ñoom Dudu Ja Mr. Nyang moomu Touma Njie ñëw win ko. That was also very interesting. Ousmane Silla ñëw taxawal doy mu win. Is Ousmane Silla gonna be re-elected? Knowing that Khalifa has resigned, knowing that Sidia had very big contenders wala competitors ñi xëccoo ak moom seat bi in the person of Mai Fatty ak Tida Kijera ak ñeneen ñi Suwaibu Touré and all of that. This is very interesting, Garmi. Li mooy li nga xam ne overall we are interested in every single constituency. It's important. UDP am na ñu gis ñu leen a brand as envelope
envelope naka ñu ne $10,000 ci envelope mooy bi nga xamee ne Mr Jawara Sana Jawara of UDP génnoon na atam bi gaay commencé di am problème between UDP ak NPP Sana Jawara génna blow the whistle ne President Barrow daf leen offer $10,000 as bribe am na MPs yu ko nekk di jël. I remember interviewing ku mel ni Madi Cissé si jamono jooju of Serekunda West. Madi moomu mu ngi contested this year against Nene Gomez of CA, who is brand new, the new kid, one of the new kids in the block. What happens to Madi Cissé's seat? Is she going to win? Ndax ñeneen ñi ñooy win foofu noonu. It's interesting times, Garmi, and we look forward to the final results announcement and what our sixth legislative body is going to look like, Garmi. Garmi, su fekkee yéen a ngi wax dégguñ leen de. Serif su ko defee rek yow nga daal di waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne Mandinkay fi ñu toll ak li fi jota daal di rek xew. Jërëjëf mbaɗin manninka lamoyr laal mbal tentula mbal jeela mba folale ko alɓe Gambian Talents TV la jiboy kan ñin tembola mbali Independent Electoral Commission la korra ba kono jay ka homo ye IEC pour que kate fewɓe tembeɗa men to ngalone ko bile keta kate fayo ñinti sobanda mol findita katela kate fay amanda wola kontiro wala nata bula wono ma beri woketa o kontiro fanan kola saying mbe men na moyla silang wolem IECT wolem Independent Electoral Commission ti e fana bena sila kananang resultol cartel mil kanyeta tundol to tundu mil kanyeta je bulata nyono ma nyaming e bina fola mole fanan kiling ayna senia molma ngajele nang nyin tembo to ni dunta internet to nga resultol jele min yalon ko be dulal beto tarin mol ba fenkela bari yalon ntella doku minti ntel nyanta rilay fenne kam yalon ko a correct la authentic ta fanan ntel nyanta rilay wala kan katu wala mun tel doku woti woto kamala ntel man ta o jube la ba kembe be depend la men kan wala be lala men kan wala Alima Marnjay abe men fola jang ntel be wala dila juber lalla mbola fanan dila molla min yalon ko wala be la mo ikam nyin tembola luntango soto jande mi yalon ko ni wala be ñofe jang nyin tembola Dudu Dia mi yalon ko atele be APRC atele deputy spokesperson oti nin ko deputy spokesperson ila kumala fulan jango nyin ila parti to yala abe sirin janne ma be ta janne nabe continuer la bi kaji ko ka kacha birin tembola kata fo subala be kacha la le result la be fola nyamen fanan kilo killing be kacha bulandila no ma fanan molla miro mo minti anate fo la miro mo minti katum politicien olem yalon ko experience sotole meta konole anum fanan banko kana fanan molya londe so kamala atela jero ala miro mo minti election o nyina karola kata fo molla karti fay nyalla kata fo patilla karola kata fo IC be result men dila ala jero to abo fanan kacala mole jande nyin tembola Ousmane Diouf fanan be janne hani kabi fanan be kaca kono janne fanan be mabilan file nyin tembola fu janni be janjana wato minna ngam Mohamed Bay garmi fanan soto janne mi yalon ko fanam ate munna kumala alti mbaden surwa kam moylal ate fanan be diamu leyile fending mi yalon ko ima moyno mandika kangola walla ma moyno angale kangole ba moyla ni surwa kangola le adnu abe seniale mo le fanan sed be nyin tembe dal to fanan ko min ngafale nyamen doron mbe wato batun kan nin kontero damu tata doron nse continuer Mohamed Bay ma delo la mic bi rek jaajëf noonu la du padul mbir mi ba tey mi ngi dem waaye dégguñ dara ci IEC ba tey tekki karal moo fi amagum xëy na nag dañ bëgg gën a saytu mbir yi ndax tamit IEC ñu bari wala ñenn ci askan wi dañuy xaw a am ñaari xel ci yu ñuy wax ndax boo déggee dañu naan ndax Pa Ousmane dégg nga ci waxam am nañu bind ne ñoom duñ xaar sax IEC di joxe li nga xam ne ñooy résultat ñoom dañuy génne defal ko seen bopp ndax lu xewoon ci présidentielle élection ñoom duñ ko xaar ñenn ñoo xam ne ñoom loolu la ñuy wax xaar bi ñu xaar ni yow lan nga jàpp ne moo koy gën a waral ngir ndax ba tey dégguñ benn announcement boo xam ne ñoom joxe nañ ko te du tee sax am na yenn gox yoo xam ne buñ ko xoolee ci social network bi gis nañ ne ñu foofu counting pare na léegi lan nga foog ne moo waral xaar boobu ci IEC. waaw dëgg la xaar bi munta ñàkk ngir IEC ni moo liggéeyee ak ñi nekk ci social media bi bokkut
benn li tax ñëpp di teel a am xibaar mooy ni ñoo doxalee suñ sànni karta fii ñu xamee ko ci on the spot counting maanaam fi ñu sànnee bu dee sànni bi jeex na ñoom wàcca nañ dañ ko konti si kanam ñëpp ñu fa nekk nag seede ko ñooy tasaare xibaar yi wane ne man fi ma nekk nii diw moo fi gañee diw nangam la am diw nangam la am tasaare xibaar yi waaye wax naa ko ci gannaaw mooy collation du ñëpp ñoo koy def collation mooy lan ci gàttal soo waxee Sani Mentoring constituency comme li ma wax la rek dafa am ay gox-goxaan fu nekk rek teg nañ fa kees bi nga xam ne ñi taxaw ñëpp nañ leen sànnin waaye lépp da nga ko boole pour cette constituency bi ñaata la AIC ñoom noonu lañ dee joxe xibaar moo tax li tasaaroo yëpp dañ koo dajale ba am li nga xam ne lu wér la ngir ñoom kayit bu ñëw ci ñoom rek dafa am ñoo xam ne ñoo koy signé pour endorse ko wane na ñoom seede nañ ko te nangu nañ ko te yooyu mu doog a ak ci si AIC ñoom loolu bu tegoo seen kanam ñu jàngat ko won nit ñi ne constituency nangam wala gox bi nii ak nii la fa demee loolu luwaa moo ko mayee luwaa moo ko rida so ñooy loolu moom ñëpp loolu dañoo xaar te loolu mooy loo xam ne su ñëwee mooy lu jaar yoon waaye imma ñeneen ñi lu ñu wax ne duñ ko xaar ñoom luñ am rek dañ ko jàllale am nañ sañ-sañ bi góom naa ne seen right la pour ñu def ko waaye firndewut ne ci ñoom lañ war a jëlee ñoom lu ñoo wesaare nag su dépôt ak lu IEC indi wala li IEC di yëgle su boobaa dinañ ko jël waaye ñoom li ñoo joxe su utee ak li IEC joxe su boobaa bu IEC foofu la ñoo sukkandekoo foofu la ñoo mun a jël ñoom seen xibaar ngir luwaa ñoom la dooleel te ñoom lañ santa liggéey li nga xam ne mooy sànni karta kon fi ñu war a wéeru mooy ñi nekk di xaar di IEC ngir gis nañ ko ci presidential election bi am na ñu bari dañ gaaw a génn ay place wane ne diw moo fa gagné waaye bu IEC génnee ñu gis ne ñooñu ndeke gagné wu so moo tax nit ñi tam duñ bugg a jël seen noppa rek bàyyee ko social media bi ñu leen di jox xibaar waaye dinañ bugg a déggee tam ci IEC. ok Passeman est-ce que results ñu gisagum ci social media bi muy daw bu fekkee IEC jot nañ li nga xam ne mooy official announcement bi mu xaw a wutee est-ce que fooguloo loolu du jur xëy na mënuma ko woowee musiba waaye est-ce que du jur jafe-jafe. no doubt te foog naa ne loolu mooy jubluwaay bi ba tax ñuy discourage wala di wax ne nit ñi pour ñu avoid di make announcements yooyu ndax fitna rek laa indi ni ko Dudu Ja waxee ñu bari suñ demee constituency by constituency dëkka by dëkka polling station by polling station so di nga gis ñu publish benn dëkka ñaari dëkka ñetti dëkka si benn constituency ne lii mooy result si foofu ñi bokk si parti boobu jël loolu def ko seen final results ñoom te fekk am na num demee constituency boobu mu ngi am over 15 polling stations nga announce 3 rek sa waa parti wala ñi jógee foofu gom ne candidate bi ñi ko support gom ne loolu la is gonna bring chaos, is going to bring confusion, and it's best practice ñu xaar bem jeex ñoom ñëpp mun nañoo tabulate Kek Saane mi nga wax affaire am nii dafa bañ de share ay numbers moom and that is very unprofessional of Keks. I wish we have him again. I would have asked him that question. He is not supposed to. Mom published na each of the different polling stations in Yamina West Fofunono published na send numbers yi nga xamne mom la jele Fofunono. Since mom candidate la, he's entitled to it. And he's a very smart young man. Is there a likelihood that his results might be true? Possibly. But he has no authority whatsoever to publish this. To run Dokale Sach, MC Ndokale alone, maybe one can understand. But going to the extent of publishing it, it only brings chaos, a confusion. So Foguma, Niko def yep war nañ ko def ci time presidential election bi, I was against it, te beteji man ko wax itamit. ok mbokk yi di leen fàttali ba tey yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV noo ngi ci li nga xam ne rek moo di fii ci IEC ci këruk wootekaay bi fii la nag lu ñu fi dajale xam ngeen ko ndaxte depuis ci suba ñoo ngi fi doon leen dëgtal lépp loo xam ne moo ngi doon xew ci goxaan yu fasantikoo ci réew mi ngir rek bañ dara rëcc leen ci li fay xew mooy doon ci election process bi yëpp nu mu doon demee léegi nag ñi ngi yegg si li nga xam ni moo di cappaandaw gi
moo tax dañuy daal di xaarandi IEC déglu leen ñu joxe li nga xam ne rek moo di official announcement ci fépp foo ci gox yi nekk ci réew mi yëpp nañ ko rek daal di waaye laatu loolu nag du tee ñu toog càmbaraale mbir mi laaj yàlla ku ci mel ni Doudou Dia nga xam ne ci wàllu communication xelam màcc na ci waaye ci wàllu politique it xelam màcc na ci ku ci mel ni Pa Ousmane Diouf it niki noonu ni ma leen ko waxee woon maa ngi fi am Serif Konté ci biir loolu tamit dinañ leen indilaat beneen gan Stay Balance mi ngi ci ginnaaw muy Yankuba Diallo yéen xam ngeen ko moom it dina ñëw su ko defee rek ñu waxtaanee li nga xam ne rek moo di mbir mi waaye teg ko ci li nga xam ne rek lépp mooy ci sartay élection yi ndax élection yi dafa am sarta niki ni ko Pa Ousmane Diouf waxee ndax IEC code of conduct li mu ci jàngale ak lu mu wax la nit lu war a demee ñëpp xam nañ ko te rek leer na su ko defee dañuy jàll Pa Ousmane tey ji suba am na benn mbir muñ tàmbale woon waxtaan mooy ci wàllu li nga xam ne mooy ñi jeexal léegi nii nga xam ne 6 legislature bi moo war a ñëw daal di taxaw 5th legislature bi ba mu jeexee ndax maa ngi lay wax ni la ñoom dañ donnu National Assembly bu jafe woon bu metti mooy bi nga xam ne moo jeexoon ci jamonoy Yaya Jammeh xam naa ne Pa Doudou mi ngi sama wet ndax li may wax dina ko neex waaye dañ donnoon loo xam ne lu metti woon la mooy ñu inherit loi yu bari yoo xam ne nii ñu bari àndu ci yoon ba ñëwee nag am na yuñ ci soppi woon ni ki ni nga ko waxee waaye am na ci yoo xam ne jaaral nañ ko ci li nga xam ne mooy CRC review bi ñu ci bari ànduñ ci woon sax waaye gis nga lu mu jur tey jii boo doon tënk yow sa gis-gis ci mbir moomule nu mu demee ba li ci jot a xew ba draft constitution bi raada ñu daal di koy jël ñu bari ne dañ ko lem ba mu jekk rek dugal ko ci mbalit bi yow ban gis-gis nga ci am su ko defee Doudou moom it dina ci daal di joxe moom it gis-gisam Pa Ousmane. I'm glad ne wala kontaan naa ne Doudou si boppam bi moo lim bill si naam si njëkka am pass wala amen boobu mooy bi nga xam ne moo leen arrangé ñoom pour ku si ñàkk sa tuugu rek bul ku si sa parti daxa bul ñàkk sa tuugu. That is a good thing. That was a very unfair, law that we have that we had, and it was good that they changed it. Why niñ ci amee pas-pas mooy ne ñoom la favor moo tax ñu def ko. Age limit bi tamit bi mu ñëwee dafa tombe at the time UDP had the majority seats, and it affected them to a great extent, including the former vice president Fatoumatta Jallow Tambajang ak ñi nga xam ne ñooy George si and the like. That was another one. They have tried generally though compared to what we had before. Xam nga mention na turi APRC NAMC. I remember the eve of the election, 2026 election, presidential election. One of my favorite sayings to Yaya Jammeh was, wa makaru wa makarallah wallahul khairin makirin. Ya Sheikh a ngi toog Sirif duma ko wax lum firi. Wow, wa APRC try woon nañ lu ne Yaya Jammeh try na lu ne su plané rek yàlla plan su plané rek yàlla plan, and Allah is indeed the best of planners. Gannaaw bi nga xamee ne mu ngi doon jéem a forxati the power of the people, the voice of the people, the mandate of the people. Of course, we have seen it. Jéem nañoo def lu nekk before muy dem the legal route. Yow yaa toog ci télé bi declare the country no accept results, accept defeat, congratulate, set up a task force committee. The next minute that never happened. Pour ngeen mit nga toog declare results ci null and void, nee na Gambian ci delluwaat pour dem liggéey toppatoo ji seen soxla yi ba time bu ñu amee xaalis pour def election. It doesn't work like that. Waaye li tax may wax lii, it's important that we give a perspective. Continue di def loolu. Eventually mu take the legal route. Eventually mu commencé di indi international bodies yi commencé di ñëw pour négocier loolu noonu. One of the things Yaya Jammeh def wala bu doon jéem a def mooy pour declare the country a state of emergency. And that is where the NAMs came in. I remember calling the National Assembly members across the country, especially APRT National Assembly members. And I told them to do us right at the time. Oh, Gisna Yankuba Dugasina, Alhamdulillah, that's good. I told them to do us right at the time. I remember calling Nyom Ablai Sen, Joka Dufatena Sen, MP Binakal to a lot of the places constituencies APRC NAMS in Yofanekon. I remember calling them to not
allow this to happen manele governments come and go the country stay mun ngeen def li tay Yaya Jammeh eleg ak ci bir da fe gena yena fe des ak civilians is good ngeen do right to the Gambian people instead of voting for that state of emergency because it wasn't right to do at the time, and a lot of them ended up voting for the state of emergency, even though it never passed or it never went through. Unfortunately, lolu daf don jox Yaya Jammeh dole, lawyer bangi talk again, Yankuba dinañu si help maybe when he comes in, but that would have given him powers pour mu nekkat in power for the next 3 months. Te lu bari xejon na ci digënté bi, maybe until this minute we would not have had what we are having right now. So National Assembly is very important and was very important pour tontu question Garmi bi to see that they understand their role and know it. I seen and heard a lot of them campaign ci biñu campaign ñu ngi naan su ngeen ma tegee dinaa leen indil ndox dinaa leen indil courant dinaa leen defaral seen yoon yi school bi lii lele ndax loolu mooy di role of a NAM. In fact Dudu Ja wax na ko ci gannaaw their primary role is to make laws and of course serve as oversight and not suñ toogee foofu toogaluñ fa seen constituency lañ fa toogal but Gambia yëpp lañ fa toogal. The laws and the decisions they make, they are doing it for the entire Gambia, that affects the entire Gambia, and it's very important. That National Assembly fifth legislature tried a lot, they debated a lot, but there was a lot of partisan politics involved in their commentary, in their deliberations. Ñu bari ci ñoom, whether it was based on good faith judgment and based on national interest or based on partisan politics. Xam naa dinañ ci gën a push ci kanam ma bàyyi la rek Fatou nga dugal gaay jërëjëf. jërëjëf Pa Ousmane di la jaajëfal bu baax a baax si liggéey bu rafet boobu di nuyu askan bi di nuyu Gambien si nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan si diaspora bi di leen ne dellu leen rek si seen i télé bi nga xam ne moo leen a indil lépp loo xam ne mu ngi xew si dëkk bi ñu leen ko indil télé boo xam ne du farfalaare te du taxawal kenn li ñuy taxawal mooy Gambia moo tax it ñu tuddee suñu bopp Gambian Talents TV taxawal ko nag ku képp koo xam ne Gambien nga noon Gambien dëkk si biir dëkk bi am loo xam ne nag yëguloo ko mbete it foog nga ko mbete it gis nga ko so ay foog bugun see bokka ñu nekk fekkee nag koo xam ne nag si journaliste yi la bokka nekk journaliste bu mag si biir dëkk bi ñu gënee koo xamee si Stay Balance muy Yankuba ñu toog ak moom su ne Stay Balance moo nekk daal nga taxaw daal si digga bi doo farfaraatel bu ko defee rek ñu xam Yankuba ñu bàyyi la rek nga introduce sa bopp first balaa ñuy dem no good go ahead. Thank you very much. Fatu. Greetings to Mr. Ja and then Mr. Juf, and then I'm happy to join the platform here today to discuss the National Assembly election. All right, thank you, Yankuba. And so far, génnoon nga si biti dem nga xool lan moo nekkoon di happen da demuloo. Waa suba teel at the center even fu ma nekkoon first person to vote. So I have been up since 5 o'clock. Oh, okay. Yeah. So since 5 la IEC nekk di liggéey. No, since 5 o'clock I jog to prepare for my job. So you are the first person to vote? Yeah, in my center. Fan la. Serekunda Plaza Cinema. Can you vote out? That's one. But I have my candidate. I voted for Musa Cham. Musa Cham. Musa Cham fan la tahawal? PDOIS. So manam dal yow PDOIS nga support. Lan mo tax nga votal Musa Cham? Yeah, I was convinced with his manifesto and then his taxawaayam bi lumbugal in the Serekunda ak lumbugal def si National Assembly bi. Yeah, even though I was very active following all of them, man, I was convinced with his work. Because gis naa liggéeyam tam bu mu nekkoon kansilo lu mu defal waa goxam bi loolu kon award. So I was very confident. I have confidence in him. Donc moo tax ma jox ko ma denk ko sama baat kon. So Yankuba yaa ngi nekk journalist boo xam ne a lot of people xam ne la recognize nen la so far noo gisee election process bi ñu starté ko from the turnout ndax turnout bi ñi ci génn neen ndax ñi ci génnun noo ko gisee. Non lu ma gis man doy na waar because man election bi la foogoon ne nit ñi lañ war a fonk because yaa ngi denk président bi réew arankees bi yëpp moom nga ko jox. Moo responsible pour loolu National Assembly moom seen loxo du fa dugga waaye nag soo joxee nit bitik da nga ko war a compter da nga war a am guardman te National Assembly moo war a def loolu ñoo war a ñëw ñu wax la mooy xew fële ak ñu demaat ba si nit ñi ñëwaat foofu ñu explain leen so National Assembly man si man moo gën a important waaye turnout bi man I was not very impressed te interview na some of the presiding officers
ñu laa waxal ne yeah, the turnout was not good. All right, so turnout bi baaxut lan nga fa ne moo tax ñiti génn si woon vote ndax because si weeri koor la tombe ndax noo ko fogee. Lu ma si gis rek jaar naa si market bi market Serekunda gis naa fa nii depuis suba ba ngoon. mu ngi fees waaw mu ngi fees te lu ko waral mooy one way you can say people were interested in their personal gains mooy seen business seen dundin moo leen itteel. So loolu moo tax ñu bari ñu dem foofu. waaw si voting bi da ngaa gis nit mu vote mu jël like 10 minutes bala keneen di ñëw di vote gis naa loolu Serekunda te Serekunda am na like 13,000 votes so I was very shocked since morning like why did Gambians don't come out to vote. Wow. So kan la ñoo blame when it comes to ñiti génn si woon vote ndax IEC bi ñiti amun yaakaar si gaay ndax ñiti candidate yi leen amul yaakaar na Gambia as a society ñun suñ boppa ñun ñoo amul yaakaar si suñ dëkka. Man lu ma gis rek blame bi si nit ñi la man loolu laa mën a wax because IEC def nañ lu leen war mooy announce nañ date bi def nañ ko si radio si def nañ programme si TV newspaper si bind nañ si social media foo xelaat rek te candidate si ñu ngi ñëw ba sa kër sax ñu ngi def house to house campaign ñu laa waxal ne bés bii mooy vote candidate bu nekk ñëw na sa kër because ñu bari la this time lu ma gis mooy candidate yu bari jéego bu ñu jël mooy house to house kon candidate si yëpp ñëwoon leen këri nit ñi di waxtaanaa nit ñi su ñëw sa kër sa gox ñëw leen waaye mun loo wax ne yëguloo lu fi xew te ñëpp a yëg lu fi xew kon ñëpp a xamoon élection bi te xam ne naka la ñoo voté because Gambia élection système bi mooy benn système bi la ñëpp a ko xam te it's very easy to use mooy maabul bi ñëpp a ko xam so dama gis ne nit ñi ñoo bëggut a génn waaw so blame bi si nit ñi la du IEC du si candidate si du dara si nit ñi si man si IEC bi du ñoom waaye it si ñun ñitti la ñan ñooy ñitti Dudu Jah yaa ngi toog ñu dellu si li nga xam ne mooy waxtaan bi ànd nga ak li nga xam ne moom la Stabilise wa jërëjëf di jaajëfal Yankuba bu baax a baax si liggéeyam bu xarañ li nga xam ne loolu la moo def lu nit ñi ràññee la ci dëkk bi ni mu ko waxee mbiri tëddee na fa noonu waaye beneen mbir tam man junj naa ko mooy lu ñoo wax civic education maanaam pour xamal nit ñi seen wareef seen yelleef ak am solo bi nekk ci saani carte parlementaire bi man dama gëm ne loolu tam des na ngir nit ñi président si lañ dee fulal waaye lan mooy liggéey parlementaire am koo xam ne su demee su pencum ndawi réew mi lan mooy taxawaayam lan la fa war a liggéey loolu ban njëriñ la am ci réew mi ban njëriñ la am si constituency maanaam ci gox-goxaan yi ñu bari dañ ko desee xam ba ñoom mi nga xam ne ñooy taxaw sax di laaj toogu bi gis naa ñoom lu bari am waxtaan ak taskati xibaar yi ñu laaj leen suñ fa duggee lan lañ amal nit ñi lan lañ pare pour def waaye suñ tontoo rek di nga xam ne ñoom seen bopp sax xamuñ lan mooy liggéey parlementaire kon ñoom suñ ko xamul léegi naka la nit ñi di def foog naa depuis si ñoom seen campagne bi ñoo ko waroon di wax nit ñi xam lan mooy seen taxawaay ak lan lañ war a liggéey lii tax na ba nit ñi xeeb li nga xam ne mooy parliamentary election waaye teg si leneen tam mu ngi ci mooy li ñoo dunda ci jamono bi du Gambie rek waaye wër àddina la ci seeraay bagage yi jafe-jafe bu nit ñi di dunda am na ñu bari dañ ci mere nguur neexuta wax nag waaye dañ gis ne comme nguur faalewul leen nekkuñ di jéem a fompa seen rongoñ ci jooy yi ñoo jooy kon ñoom tam seen yoon nekkul ci lu bari man am na ñu bari ñu ma ko wax ñoo xam ne ci biir waxtaan ñu ne ma man parlementaire bi du ma saani jéem naa li ma ci mun naa waxtaan ak ñoom waaye nanguñ ñu ne ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe kenn faalewul leen soo duñ saanil kenn nguur ak opposition ñoo ci am kon dafa góom naa ne civic education bi dina doon dimbale nit ñi bu baax duñ ne weeri koor bi moo tax nit ñi yàgg na ñoo liggéey ci weeri koor yàgg na ñoo jànkuwante ak mbir yu bari si biir weeri koor kon loolu nekkul nganta pour wax ne ci weeri koor la moo tax mbiri door weeri koor terew ñoo doxee suñ soxla weeri koor comme ni mu ko waxee soo demee ci marché bi mu ngi fees dem te nit ñi ñu ngi or waaye taxul ñu ngay dem di ñaxaa ñiy liggéey ngay liggéey dama gis ne dañ desee fulal parliamentary election bi si ñaari mbir benn nit ñi xamuñ njëriñ bu ci nekka ñaar ñeneen yi mer lañ toogee ne nu àddina bi doxee nu réew mi di doxee mbiri métti na kon ñoom gisuñ njëriñ lu tax ñu war a nekk ci politique bi di taacul nit ñi ñele di faju di fallu seen
soxlay di faju ñoom ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe. macha allah Dudu Dia loolu rafet na Séblan ñu dem tuuti rek si kàllaama mandinka su ko defee rek suñu mbokki mandinka yi ñu dégg si yow ñu bugg a xam rek nga jàngal ñu lan mooy National Assembly member kooku su taxawee lan la taxawaayam ñu bari ñu ngi faral di wax ne defalut ñu dara defut lii xëj na am na ñoo xam ne ñu ngi mel ni Fatou Samba xamul lan mooy National Assembly member nga brégal ñu ko daaw rek si kàllaama mandinka. Comme Mr. Jaya Fonyame Jang, kule mi alon ko mbenyanda kalon ne député la doku follow documenti wala loi dada wala na English mano ka kumandi lawmakers because loi banko kanjang ito la nyanda ka dada quand même for the power to make enact or amend any law abeto le bulu ni bode je fanan ni masa kunda yala dépense na de quand même for budget ito le ka jube ya ko jube ya scrutinize wala ya ko kiskis bake then na approve ni tol ma approve rek masa kunda te ku tamandi no ni masa kunda fana agreement no sign ini banko do nyanda kana national assembly wala ratify wala sign wala ma sign rek ate keno la kuti mi alon ko banko sa tamande no ni masa kuna fa la sa julo tala banta anyanda kana to le ka ya frank do fa national assembly fa e ka banko represent hani banta fa like this ECOWAS and the AU African Parliament and even the ACP and Kujawal député kataje ka mol represent je ni na fa masa kunda e bunda so ka for state owned enterprises ni wala doku nya ila tamandi nya ila kodo ila activity be kana député nyato le committee to ka jube ka ko kiskis ke la fault sol jube hani KMC nyol ni local government be kana député bu ngoto masa kuna la kodo ka dum daoda kana député bu ngoto yemen soto ya tamandi nyaade and what are your problems and you have to communicate nyanda ka be explain so ni député la nafa fonda bakal comme saya fo jana ko ni ajibi mo jamal bije hani tol fam men lota e tol fam e député la do ko lon to nyale député la do ko kula mi alon ko nte I was also ka député so follow le nke la interview follow le ndebe seri nke jube bake ba nte fam sila tan ko nka fo nyin mune nyin nati fam abakallo nka modo je nka fanye nka muna tan nyin ko abe lola buka te fam député la do ko amalo e ka do biye ka fo ko me bridol nati la le I saw that ngawla mo you know so it dol fana je ka fo ko be silo nati na le me ku kelale ul be mu kulen mi alon ko nener ko mole because tul fam e mon budget soto mi alon ko tul se bulo bulano je ya chika e na yo project volke yala so ni te se sida je alay mako ay yurwa ay partner nat ne mako ha o mu kulet mi alon ko bank ding so keno hani manke député wala ni be député élection la député la do ko foy itela ta kamen ke ya fo be mun kele ni tare je because ka fo itela nyati itela dati itela singoti mul be alla area ni so kula mi alon ko a important bag so député élection kula mi alon ko gambino nyen ka jube no santolen presidential election I was at the IEC like no voting center I was like around 7:45 banga commentary je funde jakal I was very surprised, but I was also happy. But today, I went there. Oh my God. It was so shocking. The four stations, remember, Serkunda School, Gaddafi, that I had London Kona Janabe, Najibe, I was shocked. Nko for Serkunda Nko Munela. So, Gambian, kule mi alon ko nyanda ka nyo karandile kum misa Jaya Fonyala. Civic education nyanda ka fanule. Aka fanule. Barsa ni député men kana fana kule be laari nge nyato mi alon ko nyanta ka kacha fana ku bal because yalon ni do ko di mola hani government e ka tax di la coming for expectations we have a high expectation for a coming national assembly so ni mu kulati mi alon ko banko dingol fa nyanda ko ko wrestling ka kacha so ba carte fay ko nyamen ndol malo men findi da follow because results ma announce ba bara yakarta ko mole inform decision kele mel findi na woli la nyantolo ne carte fay ilafta men Doudou Dia da nga agree ak li nga xam ne moom la Steve Lance wax man nag sumay waxtaan duy neex bugga naa nag
ñu xumbal fii yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan yéen it yéen a ngi bokk si fi nga xam ne nag mooy télé bi seen leen seen comments ñu read ko su ko defee yéen it ngeen bokka dëgg la yéen ñu bari yéen a ngi si diaspora bi xëj na luy dox si Gambia neexut leen mais te neex na leen seen leen seen comments dinañ leen ko readal live and direct si Gambian Talents TV wax naa leen ko Fatou Samba bugut leen dem indi leen li nga xam ne mooy xew si seen dëkk ñu waxtaanee ko Dudu Ja gëm nga li nga xam ne moom la Stay Balance wax ni mu ko waxee noonu la amee mbiri du ay mbiri laaxa-laaxa foog naa ne ñiy déglu lu ëppal lu ñoo wax fii ñoom ñooñu ko gën a xam kon ñun tam li nga xam ne suñ xam ci loolu la màcca loolu la ñoo fisale waaye ni mu ko waxee tam noonu la amee mbir mi mooy liñ séntu yaakaar ko ci liñ gisagum ci ay xibaar dinañ am député yu ees yu bari loolu lan la moo jural réew mi foog naa ci kanam dinañ dugg ci bunta yooyu tam pour ñu war ko mën a wax ngir yi fi député du yi fi cuune dafa soxla borom xam-xam ak li nga mun a am ci sa wàllum jànga sa wàllum kayit soo fa duggee foog ñu jàngal la li fa newoon nag kooku doo ko jàngalaat moom jàngoon na xam na fi mu war a jaar dafa ñëw rek lu bari dina xuus jàlla waaye soo amee ñu ees foog nga jàngal leen ba mel ni dina am lu ñoo tàmbali am na ay doxalin yi fa nekk ñoom loolu dañ ko faa bàyyi dooleel ko wala ñoom tam dañoo bugg ay wecci comme lu mel ni ay private bill gis nañ ko ñii bu ñoo tàmbale lu mel ni age limit ñoom génne woon nañ ko lu mel ni sa parti su la daaxee nga ñàkk sa toogu ñoom génne woon nañ ko comme ñii ñëw ees nii lan lañ séntu ci ñoom ndax ñoom tam dina am yeneen yu ñoo weccu ci wàllu luwaa bi ak nu mu ko doxalee ak num ko doxalee su ko defee rek ma wax technicien si ñu jox ma mobile bu ndaw bi dinaa try ku call ku mel ni Mamadou Sabali dinaa try tamit ku call ku mel ni Lamine Cissé mu ngi all the way foofu noonu si fi nga xam ne foofu la Sidia Jatta nekk di voté dineen bugg a xam lan moo nekk di xew foofu noonu waaye tamit duñ em foofu noonu rek technicien si dinaa bugg a ngeen jox ñu loolu waaye ba léegi rek ki nga xam ne moo nekk suñ gan bi Stay Balance ma bugg rek nga wax ma civic education foog nga ne gars yi ñu ngi def seen liggéey kii nag di Ibrahim Camara mi ne way does not take so long for IEC to deliver the results. What do you think about that? No, lu mu bugg a bind fi xam naa English la lu mu bind waaye la bugg a def waaye day lu nekk rek lu wala ñoo toppa so loi bi waxut ne IEC time bi la war a start joxe results dañu war a confirm because ñoom suñu defee mistake rek ñëpp ñoom la ñoo joxe so suñu roosee tamit leneen la so na gaa jël seen time ñu def seen liggéey loolu lañ expect si gaay so Gambia fii soo xoolee di new registration da ngaa gis ne polling centers yi yokku neen ni yokku neen te IEC 2016 mistake buñ def ak the election in Kuntaur Area Council mistakes in the food. So I don't think they will ever be. Sorry, Mamadou Sabali. Fatou Samala mala call dama la buga dugal live on air so ma just buga jël permission bala mala dugal. Yes, thank you. Sabali Dui Daw Media. Sabali na nga def? Alhamdulillah. Oh, it's rather unfortunate. Dinaa la call out in 2 minutes. Ma use another phone. So any number boo gis rek nga xam ne man la. Paus man strana la. Su ko defee Aida, ding ma jox beneen phone bi nga xam ne moo nekk foofu noonu di other phone si biir bag bi. Su ko defee ñu use boobu rek ku dem. So mun nga go ahead. Jibril, ene ma phone bi. Okay, go ahead. waaw comme lu may wax rek there's no nit ñi dañuy war a teey fii ba ëllëg time bi ni incha allah maybe mu jeex mun naa am système bi buñ bëgg a indi announcement benn yoon la kenn xamul IEC fu ñëw fulla si so nañ jël suñ time ñu am patient ñu media bi mu ngi fii IEC lu mu wax rek dinañ leen feed waaye nag pour blame IEC delay ak yooyu there's no specified time boo xam ne dañu war a start so nit ñi yëpp ñu ngi fii ñu nekk si kër yi ñu ngi toog waaye am na ñu fi nekk tamit ñu bëri ñu ngi xaar pour jox leen information so nañ jël suñu time rek ñu def liggéey benn liggéey la vote nañ depuis suba am nañ patience def nañ campagne bi in peace so ba léegi nañ am patience rek déglu waaye xam naa ne social media bi announcement yi ñu ngi am ak yooyu waaye nag gëm nga announcement yooyu waaw bi nga xamante ne journaliste yi ñoo ko fekkee seen nañ ma ak yooyu but still is unofficial. It's unofficial. Wow. So yooyu waruñ ko announce daal waruñ ko gëm.
waruñ ko gëm waaye gis naa ne even two candidates concede nañ defeat on the how to say on Facebook. Kanakan. Gis naa Kex ak honorable Sekou Maro. seen ñaar yëpp concede nañ ne gars yi ñàkk nañ seen toogu. Sekou Maro dañ ko win. waaw moom bind na ko mu ne lose na ko to UDP. gis naa ko confirm na ko moom. alright Kex tamit dafa confirm ne dafa lose to Biram Sow this NPP. Oh, okay. So dafa wone ne. Saba dafa mel ni dugg na Sabs. Hello Sabs. Yes, Fatou. Naka nga def. Alhamdulillah, maa ngi sant Yàlla naan suma ataaya di bég. Di naan sa ataaya di bég. Waaw. Sabs naka election si noo ko gisee yabum. Lu jot a feeñagum daal Fatou Samba man maa ne fi mu ne bi fi emoon sax mu neex. Su fi emoon sax mu neex. waa Banjul yi ifik nañ Baro ñu ne ko amuloo place suñ capital bi waa Butun Bala constituency won nañ ko ne amuloo doole ñun ñoo am doole xeexal nañ Modou Sabally fompa nañ rongoñam yi teg nañ la daace boo xam ne di nga dem ba dee pak doo ko mus di passé. That is the verdict of this election regardless of what the rest of the results turn out to be. Gambia has spoken, Gambia has decided, Baro has been humiliated. Dafa mel ni network bi daal mu ngi xaw a téye Sabally waaye dinañ dugaat am na loo bëgg a wax. waaw lu ma leen xool rek mooy ne election is not about Barrow. National Assembly election du Barrow. I want to disagree with Sabally on that matter. lu mooy def ni Gambian si humiliated Barrow ak yooyu. Gambian si jox nañ Barrow seen vote si président Barrow moo fa nekk. Even NPP amul benn seat. amul benn toogu président Barrow moo fa nekk. kon du élection bi mu ngi ko tuuti loo ñu suufee ko ñu personnalise ko comme moom Barrow moom def ko xee waaye nag moom nit ñi bégloo nañ ko because kum daan support moo gagné kon kaddu boobu noonu man I don't see as something boo xamante ne is relevant to this discourse right now nit ñi decide neen kuñ decide al xamuñ IEC na announce moom sax maybe lu mooy wax sax it may not be accurate so nañ xaar announcement IEC bi let us not personalize the votes ku gagné rek moo gagné. all right Dudu loo am ko wax si loolu. loolu mooy dégg comme Barrow moom am na waala. Gambien si ñoo ko tànn pour juróomi at. su demee ba NPP amuñ benn toogu sax taxul Barrow wàcc. dafa continuer ba juróomi atam jee. moom kay nañ wax beneen presidential election Barrow dina win wala du win moom foog naa foofu la moom. soo gisee ku nekk ci nguur muy xeex. pour di am député yu bari loolu dafa gis ne lu bari moom lu mu bugga ci wàllaam su ko yóbboo ci néegi député yi ñu càmbar ko dina yomba pour mu jaala li moo tax ñuy bugga di am majority in parliament ci parti bi nga xam ne moom moo toog ci nguur loolu la waaye terewut ne même soo amul député sax di nga mën a liggéey lu bari moom bi mu ñëwee si coalition ticket mun nañoo wax ne amutoon député kañ la Biram Sow ñëw bu mbiri jeexee mu am fa benn waaye amutoon benn député te terewut liggéey na li moo liggéey te gis nañ ne loolu nasaxalu ci lu bari luñ séntu woon ci moom kon am député ñaaka am député terewut ku nekk ci nguur pour mu liggéey man li gisewu ma ko yi fi parti gisewu ma ko yi fi diw sangam ma yi fi réew mi laa ko gisee même soo nekkee ci parti nañ tànna ñoo xam ne seen xam xarañ na suñ demee ci pencum ndawi réew mi dinañ mën a taxawu nit ñi dinañ mën a taxawu dëkk bi ñu bañ di gis parti lu bari waaye ñuy xool réew mi ak li ñoo jëmale kan. all right dinañ ñëwaat si Dudu Jah ba léegi rek dafa mel ni Sabs duga si watina si line bi hello Sabs. yes Fatou. waaw ñu ngi la doon dégg just rek ñu ngi doon am network difficulty. ma network baa ngi clair léegi. waaw léegi mu ngi clair bu baax Gambian si an laa déglu. maa ngi wax Gambian ci congratulations for turning out to exercise their civic duty and responsibility. waaye bég naa Fatou Samba man maa ne fi mu ne bi fi yemoon sax mu neex. parce que the capital city Banjul decide nañ evict nañ Barrow wax nañ ko ne amu fa place. suma constituency bu Sumbala constituency ñëw nañ overwhelmingly to kick out and his brown envelope MP Sekouba Jaaju won Barrow ne amuloo doole pour decide suñ fate ñun dinañ xeexal Modou Sabally taxawal dëgga won Barrow ne amut right
to decide the franchise of the people of this country. It's an emphatic victory for truth and for democracy, and a vote against barrowflation, that is corruption, hyperinflation, deportation of the young people of this country, rape of our girls, and outright lawlessness, rampant corruption that Barrow is implementing in this country. It is a victory for the ghetto youth. Indeed, SAPS, a lot of people election is not about Barrow, it's not about, Barrow all the time. Election should be about Gambia. Lan moy sa tek si lolo? Barrow mo nekk di yaha Gambia. So Gambians who have voted for Gambia, they have won given Barrow a yellow card, red card di mo def. This is about the Gambia. Gambia mo nge yahu kena rek mo nekk di yaha sin dikabi, and the vote is against him. You nga am an overwhelming landslide, more than 50%, just less than 6 months ago. You fum nekk ni you humiliate la. Barrow is Gambia, Gambia is Barrow mo nekk di yaha dikabi. People have voted against him. That's the fact. Ken mënu ko whitewash fii nag we are on this vanguard here. Yes, am na ñum jënda si dëkk bi fu mu nekk nii du dëgg sax pour wax ko problème la si media bi. Waaye Barrow has failed Gambia. Gambians have slapped him, they have humiliated him, and nobody can turn that narrative around. SAPS right now, yes. Elections in ñu still on because IEC joxe bun results. So naka nga xamee ne we are not going to wait for Alieu Momar Njie because he's a thief and he's a crook. He helped Barrow to rig the presidential elections. We are taking the results from the source. Fatu, I have a question for Barrow. Fatu, SAPS, naka nga feel, at some point, yaa ngi bëggoon a taxaw iniwun la on board, ndax loolu moo la merloo ndax naka la fa demee. Man meruma, man dama kontaan, ma yara ataya la jógee naan nii, maa ngi aj suma tànkay, maa ngi chill. Man meruma de, man National Assembly nit ñi ñoo bëggoon ma taxaw. Nit ñoo ñëw ñu humiliate Barrow. Man dama kontaan, di duma mer. I'm just telling you the truth. Te duñ nangu Barrow genda ay media houses. ñuy cheat the narrative in this country. Loolu lañ jur nangu. But I'm a happy man. SAPS ki nga xam ne moo taxaw foofu jamono ji foog nga ne kooku dina mel ni yow parce que ku nekk ñu la bañ sax wax nañ ne Sabally dafa outspoken Sabally ragalut lu moo wax foog nga ne kooku dina nekk Sabally si biir assembly bi. ma ne kooku soxlawut pour nekk Sabally yàlla ku nekk def la binda nga mel ni nga mel understand nga waaye li ma xam mooy Mohamed Kante jàng na. He is a lawyer by profession. He is a patriot. He will be able to deal with the issues. I mean, yëpp Sabally ak ñàkk Sabally moom loolu amut solo. Ku nekk yàlla dafa am nim la bindee so we accept people for the way they are. But I believe Mohamed Kante is competent enough to represent the people of Busumbala constituency. Lu tax taxawalu toon UDP mu dem di taxaw independent. Fatu, I would have added lan moo tax Sabally jëlut ko actual lan moo tax Sabally di war a taxaw if Mohamed was that competent. So he could not wait for that process. Moo tax mu taxaw as independent and he has the right to do that. All right, dafa mel ni Pa Ousmane da nga amal Sabally question ban question nga ko amal. Xam naa ne Barrow mu ko jox xaalis xam nga it's about time ñoom Sabally ñu understand. Pa Ousmane mun nga ma text question boobu nga laajte Sabally ma laajte la ko but dafa mel ni network bi nekkuma di la dégga. Wow, it's okay. Dina ko am for an exclusive Fatu. I will have him for an exclusive. All right, SAPS ba léegi rek ñëwaat si li nga xam ne mooy Gambia. Noo gisee Gambia bi jamono ji after bu ñu waxee ñu ngi si election noo gisee turnout bi was it good or bad? Turnout was low, to be honest, and it shows that they cannot discourage, then give up Sidekabi, and that's not good for the country. Luta, because Alieu Momar Njie, Anthony Seka, and Joe Koli, then one day they will steal the elections for Adama Barrow, regardless of what the people say. So the rumor that we need them, they give up. In the past 2 weeks, in politics, literally begging people to come out and vote. Then by midnight, I was talking to the women of Nyani Barajani. You're not doing a vote because Barrow defa see suma right. Malayan law is not an issue. We cannot give up on our country. Barrow Lula Puga, why doing depth? Gambians have come out, no matter how little you turn out, the quality of vote is quite satisfactory. Anna Usainu Dabo. His Excellency. Anamo. Janko George right side, His Excellency Usainu Dabo. Mugi Kiram. Anamo. Mugi Kontan. Legi la juge wahab mom. He's a happy man right now.
so far moom lan mooy seen conversation bi right now ñu bugg a xam rek naka la gisee process bi. xam naa ne di suma first call this evening bu ma ko waxee central body bu dañ fa win the joy was overwhelming and so understanding the history of UDP politics in central body bu that's the aim of Lamin Tanji Lambun Diba the late Abu Karamba Gassama and that was a really emotional moment for him. The defeat of the brown envelope sellout MP Tekuba Jaju boobu tam kontaan na si Papa gi happy amari gaay niñ ko dee paake rek UDP ke babu ka kam fa moom du dee mer de bu ngi happy rek. So UDP dafa delluwaat si nu meloon na dafa gën a dem down parce que a lot of people dañ ne UDP dafa bari woon si parliament bi but at some point some of them move nen so UDP mooy ëppa ndax du ëppa. No, am nga lu xew ñu jaay seen boppa brown envelope MPs ñooñu virtually ñoom ñëpp lañ vote out so UDP is bouncing back and this rebound mooy toj boti paro yi si house bi inshallah. So Sabally sa final message xam naa dinaa la koolaat because tey ñu ngi am a whole day process and if possible you welcome to the IEC and ñu mun laa am. Well, my final message is to tell Gambians to continue the process. Niñ ko defee throughout the day, there is peace and tranquility. Niñ ngi exercise their rights without infringing the rights of others. The advice, the worst IGP in the history of the Gambia, Ablai Sanyang, mu restrain paramilitary mi buñ dem provoke nit ñi parce que ñoom ñoo dee provoke nit ñi ba pare sànni leen ci that. We want this thing to be done in peace and tranquility and let Ablai Sanyang and his horrible paramilitaries don't go out there and provoke people and assault them. We will not accept it. All right Sabally xam naa Aliou Momar Njie du yàgg rek dina start di def announcement ami dinañ la indiwaat kon yéen a ëppa na ëppu leen ma ne ëppa ñaaka ëppa liñ jot a dégg man maale la Youssou Ndour li wax la fi mi ne bi am fi lu yemoon sax mu neex te neex na ba pare alhamdulillah we are happy. kon jërëjëf ba si kanam soo gisee waat koor rek uyul Dudu Jah dégg nga ko ki nga xam ne nag mooy suñu gan di Yankuba noo leen déggee Sabally conversation am bi Dudu. jërëjëf Fatou sant ko gërëm ko bu mu jaaree si li nga xam ne mooy buumi jokkoo bi man li ma wax kenn duma ci génne yi fi parliamentary action yi fi réew la yi fi Gambia la lii mooy suma gis-gis man tam te loolu mooy suma góom-góom du yi fi baro du enu naa baro bee ci ko baro taxaw parti moo am ñu taxaw parti boo gis taxawal nga ay nit am ñu win am ñu luus loolu mooy spirit election waaye dama gum ne Gambia dañ war a def lu nekk ci yar ak teggin lii moo ñoo mun a boole ñu ni neen ñu nekk benn nit ki am lu la naxari wala lu la métti ba tax sooy génne ay kàddu lu la ne nga waxee Sabally man dama ko ñaax na wecci ni moo waxee ngir mënuloo toog ci jaww ji nga ne ku jiite independent electoral commission bi sàccakat la loolu dama gëm ne yu mel noonu dafa ñaaw si suñ politique dafa ñaaw tam si suñ démocratie suñ waxee démocratie dañ ne rule of law mooy li nga xam ne mooy luwaa réew mi fii nañ ko teg ci yoon ñun ñëpp ñu nangu ko ñu toppa doxalin boobu moo tax ma ne démocratie Amérique ak bu Gambia munta nekk benn ngir suñu luwaa yi bokkut loolu lu rëy la ci démocratie mooy luwaa bi nga xam ne moo ñu yilif ak nuñ koo doxalee waaye kaddu dafa war di rafet surtout julit sooy oote ne julit nga di wax ay hadis wax ay alquran waaye ni nga waxee dafa war a nekk ci yar ak teggin islam lii la jàngal waaye comme bugg a wax lu la neex saani kaddu yu la neex du yi fi julit ñun xamuñ ko ci aada ak cosaan surtout mag dañ ko jox cër kilifa danga ko jox cër li nga xam ne loolu la yelloo waxuñ ne doo wax ci moom doo ko ŋàñña waaye doo ko wax kàddu bu la neex loolu du jikko julit man challenge naa anybody te yëpp dama ci am ay evidence ci nga xam ne ci Quran ak ay hadis naka la julit war a mel naka la ndaw war a mel digganteem ak kilifa waaye buñ ne politique rek beta lu la neex nga wax nit ñi man maa wax lii kenn du ko génnee maa wax lii wala naa ku nekk mun naa def noonu den su boobaa duñ mën a gisante waaye nañ rafetal ñun lii la ñoo jàngee ci mag ñi ñu mel ni di right honorable Halifa Sallah ñoom Sidia Jatta soo leen dégloo ñoom Oje Jallow ay xam-xam ngay jëlee ci ñoom waxi yar ak teggin lii tax ñu bootu ci yow di uutu ci yow lu ñoo dégga loolu la ñoo jëfee war ko mun a yóbbu feneen waaye soo bëggee wax lu la neex def lu la neex loolu moom du yar ak teggin lu ñoo gis si nit kon yéen ay ñoo wax yëpp tuumal la presidential election bi dañ ko sàcca yan firnde yu leer nga mun a génne ne dañ ko sàcca kon nañ wax ne parliamentary bi tam dañ ko sàcca ñoom lu gaa win nii dañ ko sàcca waaye mbiri olof dafa ne kuraaca tay sa kanam yow soo amee ndam jaar na yoon su fekkee ne da nga ñàkk nga ne dañ ko sàcca nañ man loolu caaxaan laa ko gisee ak fo nañ ko bàyyi
moom Sabally moo fi bindoon Facebook ne am na yaakaar ci IEC bu fi Citizen Alliance ñoom docteur si sa génnoon di wax ci fi IEC moom moo gën a mu daxa ko ne moom am na yaakaar ci ñoom léegi nga olbateku ne ñooñu nu gaa doxalee jaaru di yoon benn nit ki mooy wax ñaari wax kon loolu dañ ko war a seetaat bu baax. benn nit ki mooy wax ñaari wax Gambian Talents TV wax naa leen ko saa su ne télé yi bari neen waaye bokkuñu télé bi nga xam ne dafa independent indi neen Sabally dinañ leen indi laat keneen waaye balaa ñuy dem rek dinaa indi Stabilise mu ñëw balanceal ñu affaire bi Stabilise noo gisee li nga xam ne loolu la Sabally wax. Man, I'm very shocked. I'm very disappointed in Momodou Sabally. Moom nekkoon na ko xamante ne bëggoon naa taxaw te yàlla su defoon mu gagné na doon represent nit ñaam si National Assembly image bu mooy wone nii du image yi a good citizen. Because a good citizen. Yes, just a minute. Cameraman, as you can see, IEC chairman bi di Alhaji Alieu Momad Njie mu ngi noonu di dem ak ki nga xam ne nag mooy CEO yi IEC Samu Jang Njie ñoom ñaara ngi noonu ànda ñu ngi noonu pa baa ngi noonu di dem nag si kanam mu ngi dem nag defi ji li nga xam ne mooy liggéeyam a lot of people def dee dégg wax bu nekk dina gis lu nekk waaye it seems dafa am confident si li nga xam ne loolu la moo def bu yàggut rek am na jàkkaarloo ak moom mu wax ñu ne Gambia la am at heart and taxawalut fi kenn ñu ngi noonu di ko gis muy dellu di dem di def li nga xam ne mooy liggéey bi ñu bari nag on social media ñu ngi wax dafa war a gaaw process bi dafa war a gaaw ñii ñu ne warut a gaaw nu mu fa war a demee yéen a ko xam noo leen ko buggee seen leen ko dinañ leen riidal comments yi waaye balaa Alieu Momad Njie di ñëw rek Stabilise mun nga dem. waaw lu ma doon wax mooy dañ am constitution bi. Constitution bi dafa am duties of a citizen. warloo wax institution si nga suufeeloo di leen wax kàddu yu ñaaw exemple nga ne di worst IGP di leen PIU sax institution bi ngay wax gaay loolu correct. These are honorable people because soo demee ba sol uniforme Gambia rek yow nekkaluloo benn parti so moom su fekkee dafa feel ne the police are siding with one suñ violate right am na dem si court si because nu yàggul mu jógee ko si court na dem si court bi su fekkee dafa feel ne police yi day violate his right na dem si court si why do you wax IGP kàddu yi correct. Secondly, an institution like IEC you should always honor and uphold the National Assembly. So the chairman would shortly he would do the statement for some of the constituencies. And before that, I would like to welcome you all to the IEC, to the Elections House, and also to this August gathering. The chairman will be taking us to the results as they trickle in. So right now, he'll just do the ones that are available for now. On that note, I would like to welcome the chairman to make the announcements. Welcome, chairman. Thank you, Pa. I'm doing you all. I, Alieu Momad Njie, Chairman of the Independent Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the Assembly elections of 9th April 2022 with the Jambore constituency is as follows. Ibrahim M. Sayo, NPP, 345 votes, 345. JRI, Becca, UDP, 236 votes. Ibrahim Travale, Independent, 177 votes, 177. Omar Jame, Independent, 359 votes, 359. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer for the Janaburi administrative area. The results were witnessed and endorsed by Alkali Wanka Conte, MPP, agent for MPP, Dr. Demba Sabali, agent for MPP, Mamadou B. Sad, agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Yambure constituency in the elections of 9 April 2022, Amar Jame has been duly elected as member of the National Assembly for the Yambure constituency in the Yambure administrative area.
Dated 9 April 2022. Signed, Aliman Jai, Chairman. Well, these are the results for Janjambure constituency, and they are as follows. Ibrahima A. Sajo, NPP, 345 votes. Jarai Fayinke, UDP, 236 votes. Ibrahima B. Trawale, Independent, 177 votes. And Omar Jame, Independent, 359 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Mamoru O.A. Sar, agent for UDP. And it was signed by the chairman, IEC Alaji Momor Njai. Another result. I, Aliman Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the elections of 9 April 2022 for Kiang East constituency is as follows. Lamin Sane, NPP, 1,434 votes, 1534. Yaya Gasama, UDP, 1,925 votes, 1925. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin D. Jadama, voting officer in the Montako administrative area. And the results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Mamadou Sar, agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Kiang East constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Yaya Gasama has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang East constituency in the Matavuro administrative area. Dated 9th day of April, signed Ali Monjai, Chairman. The results for Kiang East constituency. Lamin Sane, NPP, 1,534 votes. Yaya Gazama, UDP, 1,925 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansakonko area administrative area. The results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, NPP agent, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Mamoru D.A. Sar, agent for UDP, have received the highest number of votes in Kiang East constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022. Yahya Gazama has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang East constituency in the Mansa Konko administrative area. Signed, Ali Momor Njai, Chairman IEC. Okay, thank you very much. For now, that's what we have. So we'll announce as it was tickling in. Thank you so much for now. Thank you. Nako, that is interesting times. Yena ko dega fofu nonu ci IEC office bi. That is the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliou Momar Njai, just declared the results fofu nonu. Xam naa ne team bi ñu ngi ñëw jokku rek wala bokka ci waxtaan bi fi mu nekk nii ñoom Stay Balance ak Doudou Dia ñu ñëw toog rek ñu waxtaanaat amin ak Fat Samba announcement bi nga xam ne IEC chairman Aliou Momar Njai has just made it there. Yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV di déglu Gambian Talents Radio live and direct fi mu nekk nii dégg ngeen announcement yi Aliou Momar Njai wax na ko. I missed the second candidate for UDP in Jara, but the first announcement bim def rek ki gagné fofu nonu moy di NPP candidate
the Janjambure constituency, Astafurla, independent candidate Omar Jammeh, Mo Ganye Fofunono, according to the IEC chairman. Kiang is, of course, 2 results were announced, and that is Lamin Sane of NPP, Mungi Am 1,534 votes. Lamin Sane of NPP has 1,534 votes. Yaya Gassama of UDP has 1,925 votes, 1,925 votes. That is what Yaya Gassama has in Kiang West, and he is declared by the IEC chairman as the duly elected National Assembly member for the 6th legislative session of the National Assembly of the Gambia. Koko lañ wax ne moom la Aliou Momane Ndiaye wax ne moo win pour wax ko suñ mbokki olof yi rek Kiang is ñu ngi am foofu Lamin Sane bu NPP mu ngi am junne ak juróomi téeméer ak fanweer wala ñetta fukk ak ñeneen junne ak juróomi téeméer ak ñetta fukk ak ñeneen UDP Yaya Gassama mu ngi am junne ak juróom-ñeneenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom junne ak juróom-ñeneenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom kon Aliou Momane Ndiaye déclaré na kii di Yaya Gassama mu UDP ne moom mooy ki nga xam ne moo gagné foofu Kiang is constituency moom mooy ki nga xam ne moom lañ moo gagné foofu noonu the same thing rek Mbading Mandinka ka mooy laal result fulale dunta nang waaye dafa mel ni Fatou ak ñoom Steve Balance toog nañ ma bàyyi leen rek su ko defee ñu continuer waxtaan bi Fatou waaye ma post li si page bi Fatou. jërëjëf Pa Ousmane jërëjëf dégg neen ko ak waxtaan bu rafet bi macha allah Steve Balance yaa ngi woon si biir noo ko gisee. lii lay expect mooy announcement boo xamante ne ñëpp a koy déglu nga xam ne lii mooy official announcement ko xamante ne da nga am dispute da nga foog ne comme result si feewuñ code bi nga use waaye fu mu nekk nii lii la nit ñi mun a rely lii lañ mun a wax lii lañ mun a publish lu ñuy def rek si lii la ñoo wéeru so lii dafa am solo torop so fan ak fan lañ jot a announce ko ñi nga xam ne ñooy seetaan Pa Ousmane wax na ko ba den ñu dégg ko rek si yow nga wax ko si Mandinka su ko defee suñu mbokki Mandinka yi dégg ko men fofola wala Janjanbureti anen Kiang is bla fula len folo tundu fula mi alan ko dobe CRR dobe LRR so men yitandi je wala kateni fayta je andung NPP wala Janjanbure gagné and then Kiang is UDP la gagné taje so kula mi alan ko party be akatale because naje be Kiang is the margin is tight like NPP 1,534, UDP 1,925. So like they are all in the range of 1,005 and 2,000. So it shows that people have decided. So kufa win rek mom la. So ñu mënee wax rek si each region kan moo win exactly ak naka la tudda. Yeah, I'm not sure of the person who won in Janjanbureh because chairman bi announcement am bi dafa fekk man maa ngi dox pour egsi foofu dégguma ko waaye dama xam ne I believe it's Ibrahima Sagna bu NPP yaakaar naa kooku moo gagné waa Kiang Yaya Gassama UDP moo gagné UDP so dafa mel ni daal race moo fi nekk waaw race bi nag si nit ñi la si nit ñi 18 parties all right so ba léegi rek dinañ dugg tuuti rek si li nga xam ne mooy parliament bi a lot of people believe ne am race la between UDP ak NPP and a lot of people tamit ñi nga xam ne dañ jàng dañ ne lii it's not about party gëm nga ne lii it's not about party mun ngaa dem si Mandinka yalon niaje political party mu kafolleti mi yalon ko ibe ye jeri nya kiline soto ka ye ko banko falina nyame ka banko bondi abe lamento ka samba nyato so political party banke kuti mi alon ko their opponents ka be kala nyo jawot hani so momo yamuta ko député bungo mu party quality amare ma understand itata constitution oto section 112 yitan le munen député ako député multi mi alon ko yande ke fanje ko to banko dokulalte ande be fengo fen kala be banko le jala ande be fengo fen fola be fengo fen
safela if ku ba kala je rek it has to be guided by national interest. So kula mi alon ko the national interest. So national interest bi wala kuti mi alon ko mbenya ndaka jube. So kula niko NPP UDP NPP UDP kula mi alon ko tenga jelo ko this stage ama irrelevant. Maybe presidential election is a fono. But niko constituency area le. Niaje ya multala. IEC e demarcation ke area wori kay ko mul be kafunyoma e moklin to mo membe lole so moñing abe lori intole abe lori bankole because katara committee la ita committee la fana e ka bankola tamandire nya jubele kabo state owned enterprise ni be committee la fana to e se kino banko banta ka banko represent so national assembly man ki dulati mi alon ko political party issues hane because built na je mi alon ko avec la political party sponsors. National Assembly members, they can bring bills, ministers bill nothing. But political party will know like bill of National Assembly. So we are in like National Assembly member, need BJ ke kumani la area, ka honorable member for yela constituency large. So kula mi alon ko manyana jiwela NPP, UDP or APRC or whatever. Mole mi alon ko inata through party ticket la. Of course ila zero second party line. But comme ni be diamwala, ite party la to ita fula jefo. Ni de national assembly la parti to foje mun be criticize la bakel so de ngane ka ke mel ko banko ko e bola fula banko ko le fula because so fen la raw tableau kanje so ngomena raw bon ko no rek banko ko le so aba wala nyama so national assembly manke parti yéena ko dégga mi ne National Assembly nekkul yëfi parti waaye it ba léegi rek comme nun koy faral di waxee yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV seen favorite online television bi nga xam ne moo leen a lépp loo xam ne moo xew fii si biir dëkk bi su dee yaa ngi jot a seetaan li nga xam ne mooy Janjam Bure ma bëgg rek ñu waxtaane Janjam Bure before kan moo fa nekkoon National Assembly member waaw ku fa nekkoon was came through UDP ticket kooku during that time dafa nekkoon time boo xamante ne we are just coming from another regime which many will refer to as dictatorial regime so party boobu UDP because president bi was inclined to that party defoon na even campagne gis naa ne nii ñu nga criticize président bi si toobum def nii waaw defoon na ko si gars yi ñu gagné this time mu ngi ko defaat mu nekk problème so dafa mel ni comme people are not fair to themselves so dama gis ne ku fa nekkoon moom UDP candidate waaye this time nag ñàkk nañ ko NPP jël na ko kan moo fa nekkoon Farinatu I think is Mamadou Cissé I think okay wow I think so. kon nag Gambia yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV si kanam rek dinañ leen riidal li nga xam ne mooy comments yi waaye unfortunately some comments duñ ko mën a read parce que ñu ngi fa gis you know ay kaddu yi nga xam ne foog nañ ne nekkut kaddu yu baax nekkut kaddu yu julite ñu ngi try nag ku call different parties just ku xam lan moo nekk di xew ak naka la gaay yi nekk di reacté but unfortunately amabun gaay yi nga xam ne ñoo nekk si seeni parties waaye ba léegi rek ki nga xam ne mooy Yankuba ñu ngi fi Yankuba fu mu nekk ni Gambia ñu bari nelawoon parce que ku nekk mu ngi bëgg a xam yëfi results yi ak kan mooy win ak naka la nit ki di winee foog nga ne Gambian si gëm neen si li nga xam ne moo nekk election ñu ngi wax ne independent moo win Janjam Bure waaw according to IEC li ñu jox muy Omar Jammeh 359 moom la am foofu si Janjam Bure waaw certainly mooy independent candidate kon mu ngi get interested yeah certainly mu ngi get so dafa mel interested ni NPP winu Janjam Bure independent candidate bi Omar Jammeh moo win waaw with 359 votes yes kon yéen ñi seetaan IEC si lu ñu jot a jox moo nekk ki nga xam ne mooy Omar Jammeh moom moo am 359 moom independent candidate la ki nga xam ne mooy Jaaraay Fayene moom nag mu ngi am 236 moom UDP candidate la Ibrahima M Sadio mu ngi am 345 NPP candidate la ki nga xam ne mooy Ibrahima bi Tarawale mu ngi am 177 moom it beneen independent la waaye soo seetee li nga xam ne mooy seen gap bi diggante NPP ak independent bi bariwut 14 votes
But then soo ko xoolee dafa mel ni ñi ci génn ko vote xoolal this amount. waaw comme turnout bi la yaakaar naa turnout bi I don't know actually I think there should be a survey ñu xam lan mooy problème bi because problème mu nekk rek mënuñoo taxaw di wax lan mooy based on conjecture suñu xelaat waaw am na ñu wax ne Ramadan la am na ñu wax ne nit ñi amul interest am na ñu xam ne nit ñi dañ ji bopp waaye nag dañoo war a am survey ñu xam lan mooy problème bi ñu mun koo saafara waaye turnout bi moom baaxul tool turnout bi baaxut at all according to luñ jot a dégg si ki nga xam ne nag mooy Mr Stablance dégg buloo anything ci site ñoom ki nga xam ne mooy Sidia. waaw lu ma jot a dégg mooy Sidia tamit dafa ñàkk a toogu bi Ousmane Silla ñàkk na toogu ñoom ñaar yëpp. Ousmane Silla ñàkk na toogu bi. waaw Sidia gars seen gox kan moo win. NPP moo win. NPP ñoo win. waaw Ousmane Silla moom UDP moo win. Wow. Wow, nag wait for the confirmation from IEC. But then yaa ngi bokk si certain groups loolu bu mu ñëwee message boobu bu mu ñëwee naka turnout bi. Yeah, still is bad. Dafa bad. Waaye gis naa Banjul somehow good, Banjul not. Gis naa ne they like NPP, UDP, they were all in 1,000 something. So nag I don't want to get into that before the official announcement. But let's wait for the official announcement, certainly. But then, do you think ne Gambians yu bari xam neen li nga xam ne moo nekk liggéeykat yi? Ku nekk am na right pour choose ku mooy waaye yaakaaroon naa ne rek you cannot criticize people for voting for their candidates. So their candidate is actually their choice. ñoom ñoo vote seen area kenn mënu leen impose because loolu mooy démocratie so kuñ voter rek loolu la so let's hope that people made the right decisions. Certainly. waaw waay so many people ñu ngi wax ne Gambia fu mu nekk nii ñu bari amul interest si yëfi elections. No, certainly that will not be correct because dañ gis ne even though despite the low turnout da ngay gis nit ñi ñu ngi ñëw. Like a few people came very early. Yeah, people came very early because I saw people at the ground before the time. I'm not house I witness naka lang MTA box. So it's something that people should actually take note of. So maybe like motivation mo wara am, sensitization mo am because so sensitized nit nga jokko xam-xam bi mo xam njëriñ élection moom dina génn. yaakaar naa ko waaw. ba léegi rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi si diaspora bi dinañ try ku call leen live on air su ko defee rek ñu xam lan moo nekk seen contribution si li nga xam ne nag mooy parliamentary election bi waaye Pa Ousman su dee yaa ngi ñoo dégg rek mun nga bokk si conversation bi am na ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi election daf leen dee jaral ba nga xam ne dañ dee fay seen ticket ñoom it ñu ñëw. But then this time around si nomination bi gisun lu mel noonu ñu bari man personally gisuma ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ñu génn ñëw ñoom tam ñu ne leen vote ñu bari presidential election leen day gën a ñëw daan li nga xam ne moo nekk parliamentary election. comme ni ma ko waxoon si gannaaw am na lu bari lu nekk si table bi buy xaar the incoming National Assembly. One of the issues are like this diaspora voting. Because so hard the draft constitution they made recommendations for voting by all Gambians. Why like diaspora they have always been neglected. Can wahusen bill so diaspora voting dafa nekk loo xamante dafa war a am si Gambia fii jarul sax nit di fay ticketam di ñëw ba fii vote yeneen country si Guinée Conakry mu ngi koo def so su fekkee Guinée Conakry mu ngi ko def ak yeneen countries so Gambia tamit war na ko def da nga gis all countries are moving towards that because the world is moving to because nit ñi now is a global village so jaratul sax waaye nag presidential election waa yëgoon naa ñu bari ñëwoon ne waa this time nag man sax dégguma ko gisuma so waaye nag taxul ne these people are very conscious because ñi li ñoo def Gambia election bi xam nañ ci mooy diaspora bi because their contribution to awareness da nga gis ñuy def live talk shows ak yooyu videos di waxtaan si election bi so they are part of us dañ leen war a ubbil bunta boo xamante ne they should be voting so jarul sax gaay ñëw every time di fay seen ticket
fu ñu nekk mun nañ vote waaw. waaw waaye loolu war na moo gaaw si Gambia. waaw draft constitution bi ay waaye nag agreement amut. because soo xoolee elections amendment amut si régime first tenure président Adama Barrow. they promise us elections reform waaye electoral reform waaye dara amut. mu ngi bokkoon nit ñi li ñu séntu woon mooy diaspora bi dafa war a vote the nationwide consultation by the CRC mooy Constitutional Review Commission boo xamante ne àndoon naa gaay ñu bëri li ñu wax mooy ne diaspora voting dafa war a am waaye nag naka la ak nu mooy foofu mooy problème bi waaye dafa war a am Gambien bu nekk rek foo nekk rek war nga am right to say in your country to vote and be voted for waaw so the problem la rek si Gambia fii so we should be looking at that ñu xool what should be on the table waaye National Assembly bu ñëw nii there are a lot of things on the table boo xamante ne ñoom dañ ko war a def waaye nag dafa war a nekk nit boo xamante dafa understand issues dafa war a xam how the world is even governed how states are run nekku ne rek lu fa ñëw rek nga ne yes or anything bu ñëw nga ne no we don't want that da nga war a joxe sa reason nga joxe sa opinion in fact mu nga influence decision wow so National Assembly member I don't say you be an expert but you should be someone who understand issues waaw da nga war a xam am match si xamam boo xamante ne lu ñëw rek yow mu nga si wax loo xamante ne njëriñ askan wi dina njëriñ même biir bi sax ñoom nu ñëw xelaatee sax yow gisee nga ko leneen mu nga wax leneen loo xamante ne dafay in fact encourage executive to go back and do better and come back so it's not like so for like you have to be an opposition to the government so all those concepts should go National Assembly because so whole survey bu fi am léegi ni Cyprus they saw that 45% of the Gambians were content with the work of the last National Assembly so dafa mel ni Gambians yi ñi nga gis National Assembly anga it's an evolving process because concentration bu nit ñi am si National Assembly bi last time amuñ ko woon si gannaaw because am na ay allegation yu ñoo def si National Assembly bu nekkoon fii bii ñëw na next one buy ñëw dañu war a jël feneen boo xamante ne is going to add value xam nga lu nekk rek adding value you soo fa demee rek you have to ensure that you add value to the process la mooy process bi mooy the process of having a strong National Assembly boo xamante ne in fact Africa dinañu naw other countries their National Assembly is very very vibrant ma jox la exemple South Africa seen président bi am na waaye National Assembly tamit am na lu ñuy wax EFF they are not the majority in National Assembly why ñoom they make things very tough for the president while also lu ñëw foofu lu ba they support it why sometimes they make things very tough for the president nekku ne is enmity ak yooyu waaye nag you have to say your opinion guided by conscience ak public interest loolu lañ expect si National Assembly bi ne so ku fay dem rek na nekk koo xam ne dafay add value man loolu laa nekk di séntu all right macha allah kon nag kooku mooy Steve Bland bu ko defee rek dinaa leen jox number yi nga xam ne di ngeen si mën a call yéen it ngeen nekk part of li nga xam ne mooy waxtaan bi technicien si ngeen binal gaay number bi 7028 558 7028 558 mooy suñu WhatsApp number bi ngeen call ñu dugal leen live on air yéen it ngeen joxe seen contribution duñ fi toog rek indi leen expert xëy na am na expert boo xam ne mu ngi si toog si néegam moom it am loo xam ne mu ngi ko bëgg a wax kon Gambian Talents seen télé la waaye Mr Jah just ku wax nit yi nga xam ne ñu ngi seetaan ne tey nekkul yéen rek yéen a nekk suñu guest def neen yeneen guest NPP call neen ki nga xam ne mooy Mr Dahaba mi nga xam ne mu ngi NPP call neen ko an wax nañu dafa ñëw UDP tamit seen maan bi Dudu Kasa Jatta call neen ko mi ne dina ñëw so mi bi si kanam dinañ gis gaay but just rek ku making clear si yéen nga xam ne seetaan and then si all political parties yëpp tey dem nañ si gaay yi yes Ousmane waaw am na solo nga announce results yi rek pour mu gën a clair ñu gën ko dégga and then it will be nice ma ne am na solo ñu announce results yi one more time ñaar yi nga xam ne jot naa dugga si suñ ko annoncé occasionally we can just keep reminding the people si dina bëgg ngeen jàppale ma si ki nga xam ne mooy Pa Ousmane ma mun koo dégga maybe am na koo xam ne waaw ma ne maybe li ma doon wax mooy liggéey bi rafet na dina am solo pour ñu announce results yi
over and over dina am koo xam ne maybe léegi la dugga si te déggut ñu woon wala déggut announcement of results yi ñu dellu si waat si lu am solo la bu baax a baax a baax dinaa bëgg ñu waxtaan ak ñoom dudu si results yi compared to the presidential election ak ñan dina gis ne place yi nii who won there in comparison to the National Assembly that translate to it. President Barrow won basically 53% of the vote with a landslide victory in the presidential election plus yu bari gox yu bari fim nekk ni ñaari results ñoo ñëwagum officially Janjanbureh ak Kiang is how do we compare the results of the presidential election ak that of this one for these two constituencies yu jota dugga segum Dudu wala stay ku bu ganje ka ñëw si yéen rek. Alright, Mr. Dia, no gisee results compared to last year, last elections. jërëjëf yaakaar naa ñaar ñëwaagum na surtout ci suufi fi nga xam ne mooy Janjanbureh nga dama dee wax ne presidential election moo gën a yomba ngir benn candidate nga am pour jaay ko réew mi yëpp waaye soo ñëwee ci parliamentary constituency bu nekk da nga fa soxla candidate waaye candidate bi yow yaa ko joxe wala nit ñi ñoo ko taanal seen boppa léegi foofu la jafe-jafe bi dee nekk suñu waxee primary li ci ëpp loolu executive yi gox boobu ñoom ñoo ko dee def léegi ñoom yi neen rek ñooy sànni karta waaye nit ñi duñ bokka ci li nga xam ne mooy sànni karta boobu kon uute am na fii ñu ne mbir jox ko sawaay ak jox ko waayam ñaari bokkut kon moo tax soo ñëwee ci parliamentary election ak local government election da ngay gis ne dafa utee ak presidential liggéey bi sax bokkut nooy liggéey presidential ak nooy liggéey li nga xam ne mooy parliamentary ak local government du benn waaye du ñëpp a ko xam ñëpp dañ jàppane politique la waaye gis nañ ne results si utee na torop bi ko presidential bi soo ko xoolee maanaam alliance bi dañ bokka ñu ñëpp ñu ànd liggéey waaye bu ñëwee ci li nga xam ne mooy parliamentary election si loolu fesut ci bu baax naam alliance am na ne fu kii taxawal beneen parti du fa taxawal ñun ñëpp ñu bokka support ko waaye bokka support ak ànd liggéey ñaar yi dafa utee man yàgg naa koo wax ne suñ nekkut benn ñun ñëpp ñu ànd liggéey dinañ gis lu bari ci li nga xam ne mooy parliamentary election bi luñ séntuwutoon luñ foogutoon te fu mu nekk loolu moo nekk di fees suñ xoolee results yi génn yi place bu mel ni fi génnaagum mooy Kiang West boo tam suñ ko xoolee nañ gis ne na luñ ci yaakaaroon soo ko xaymaye ak presidential election bi ak lu fees nii nekkut benn dafa mel ni liñ doon séntu daal dafa xaw a féel tuuti ci suma waxee man suma gis-gis. Stay balance nga dem Mandinka rek. Mfana sema mfono nyini karo nyinte wale Gambia non le presidential election nying yola kumayandi yola selendi député la carte fayo kan wala yatina ni ajube mol la finti nyafango ama killing so presidential election mol finta nyame wo siata bakel nyindo mol ma finti bakel so ne mol ma finti rek la carte fayo la be do la bakel wala yatina ni ajube result solto kulati mi alon ko te killing no la so every report ndinga men very online yala media be reporting online there's and even the CSO coalition we find la preliminary report kala somanda ya yan le ko turn out on betia so kula mi alon ko mol nga men expect no aman nake bara nak kula mi alon ko mi ñoo karandila kanyo kalam tayande kanyo ka call formule election ka kumayandi kaje ko ñi fana mu kulti mi alon ko ñanda ka kumayandi ko presidential election wala ñi fama c'est le président election ñato ka tara kan ha. All right, yena ko dega just ku remind len yena nge setan Gambian Talents TV mun ngeen a call 7028558 7028558 7028558 technician si di ngeen change the first number bi ngeen def si WhatsApp bi bobu demot mané ko bobu demot 7028558 use len bobu 7028558 su ko defee rek ngeen bokk si li nga xam ne mooy waxtaani tey bi Dudu IEC results ni ko nekk di ko annoncé you know am na ñu bina on social media ne dafa slow
just 2 results rek leen announce whole day nit yaa ngi toog di xaar announcement bi fooguloo ne dafa war a gën a gaaw. waaw loolu nit ñi liñ séntu la waaye IEC ñoom dañ am seen liggéey boppa niñ tërale ak niñ ko doxalee du rek ne lu ñëw rek dañ ko bëgg a announce like that waaye ñoom wax nañ ne dañ dee bëgg a confirm gëstuwaat mbiri gis ne njuumte amu ci bala ñoo génn ñu wax ko parce que ñu bari ci ñoom lañ dee déglu ñoom lañ dee yaakaar ne li fa jóge rek mooy lu wér ngir luwaa ñoom la dooleel ñoom ñoo amee li nga xam ne mooy wàllu saani karta ne élection lu tubaab bi di wax dafa sensitive maanaam mbir la loo xam ne soo si bàyyit sa xel am na yenn njuumte yu cee dugga rek mun naa jur tolof tolof ci mbiri réew te réew mi jàmmala laa jàmmaleñ ci éene moom la ñëpp di ñaan te ku nekk loolu la moo séntu tam ci réew mi fii moo tax ñu bari dañu wax ne dafa yéex naam yéex na waaye ndax ñoom seen liggéey loolu la laaj ak niñ ko defee su fekkee ne dëppoo na ak yoon kon su boobaa nañ leen jox cër boobu ñu respect ñoom lu ñoo liggéey fekk dinañ ñu ko jox mbir yu bari mun naa gaaw nag su amee jafe-jafe lu ñoo wax lan ngay daw bay daanu loo yaakamti lu ta defuloo ndànka kon nit ñi loo mun a def rek loo mun a wax rek foog ñu am ñoom nuñ ko gisee wala ñu utal la si sika kon man daal dama gëm ne IEC su dee ñoom dañ gëm ne seen liggéey nii lañ ko war a tëralee nii lañ ko war a defee mu jaar yoon kon nañ leen bàyyi ñoom ñu defee ko noonu. Yankuba noo gisee loolu. waaw mooy lu war a am because soo roose rek da ngaa miss the moment nga roos rek da ngaa miss te lii élection a different interest moo am different stakes moo am te fu loolu am rek yow referee bi da nga war a jël sa time because soo jëmee si football referee si mistake léegi VAR am na mooy VAR waa bii nag VAR amut VAR bi mooy code so balaa nga naa dem code da ngaa jël sa time nga def correct announcement proper announcement boo xamante ne du indi coow du indi beneen because wrong announcement wrong information mun naa indi tension so lii yëpp bàyyi nii dañu war a bàyyi seen dañu war a am patience depuis suba yaa ngi vote te every constituency du benn place neen vote different place la so dañ ko war a collate suñ ko collate process bi du fii fale la doore depuis suba so balaa muy egsi fii end product bi la ñoo wax so nit nag balaa ngaa indi end product bi da nga war a verify process bi nga joko ak ñu nga war a joko ñu wax la lu leer boobu ngay jox si askan bi so loolu dañu war a jël seen time ñu am patience mu dem waaw kon nag am patience mooy yëpp ma ne ko am patience mooy yëpp yéen ñi nga xam ne yéen a ñooy seetaan rek li whole day process la and then si kanam tuuti xam naa ne yéen a ngi seetaan di ngeen ne déedéet Dudu Jallow lu mu wax du noonu ba tey it li nga xam ne stable balance loolu la wax du noonu yow it nga am si sa own idea ba tey it nga am li nga xam ne noonu nga ko fogee ubbil nañ leen line si ku wax ne man daal awma li nga xam ne mooy suma xalaat si yow la des ma ne ko si yow la des te it si yow la neex kon nag joxe leen seen xalaat joxe leen li nga xam ne moom ngeen foog si li nga xam ne moo nekk election. So Fatou, yes, I want to do a little bit of comparison here. Let's go. For the election results yi nga xam ne ñu ngi ko wane li IEC jota read maa ngi just share screen bi suñ bàyyee xel ni this was the election results yi nga xam ne ñoo lañ just announced ni Kiang is for this year we can see ne Lamin Sane ak Yaya Gassama ñoo nekk di contest dafa mel ni NPP ak UDP rek ñoo taxawal candidate foofu noonu in Kiang is for this election. Now if you go back to 2017 ñaari candidate ñoo taxawoon foofu Ousmane Anne mu ngi taxawaloon GDC for that year Ousmane Anne la GDC taxawaloon and Yaya Gassama. So the family Yaya Gassama is actually being re-elected by Kiang is for this election, which is very important for us to pay attention. Mom dafa delu ci wat. Now Janjambure for that particular election for 2017, let me scroll up a little bit for Janjambure constituency. Mungini, we had Ibrahim Asajo, Janjambure constituency, mungi taxawalon APRC. Gis nañ ne 349 votes amon. Bamba Kamara was one of the people. GDC taxawalon nañ candidate fofu. Omar Jammeh, NRP, ñoko taxawalon at the time. 111 votes amon. Modou Cissé
was there for UDP, and Keba Yoromane was an independent candidate for Funono, mu am ñaari vote. So for that particular year, 2017, dafa mel ni UDP candidate bi Modou Cissé moo winoon. Omar Jammeh mi taxaw, interestingly, he was there, but 111 votes la amon, and he was contesting under an NRP ticket for that particular year. Under NRP ticket la nekkoon di taxaw foofu noonu for that particular year. Ma laaj Dudu rek ak Stay Balance naka la gaay gisee loolu. This time he is not going under NRP, but he is going independent. Yeah. Comme nu ko wone rek, the realities then and now dafa ute. The stakes are different. The players are almost the same because they are like there was not like NPP, NRP tamit time ak NPP there was no coalition. So the realities have changed totally. So nga gis ne NPP and NRP because NPP was given birth to under the past regime, under this regime. Sorry. So NRP and NPP they have a coalition. So for NPP tahawal, NRP di tahawal. Maybe Luta tahawal NRP, he was not satisfied with the NPP candidate. He has to go. So there are different players. So it's something that people actually it's democracy la nak man kontaan naa si lu bari because this some people even in the party level they challenge their leaders is suñ sampee ki yow kontaan loo nga gis ne yaa ko gën nga dem sa exercise sa right so party Yankoba gisoon nañ loolu fele ne le even Lower Ñoomi, that's the same trend we saw there. Kenn si seen candidate si Ibulo was actually UDP, but dafa mujjee génna because UDP dañ taxawal keneen, he ended up leaving to actually join to contest as an independent candidate. So it's very important. Li nga wax noonu is a good analysis ne maybe NRP taxawaluñ ko moo tax mu génna foofu noonu pour dem UDP. Dafa mel ni dellu si waat ngeen rek Yankuba. All right, Dudu. naam li moo wax am na solo torop yaakaar naa junj naa ko si gannaaw ne présidentiel dafa ute ak li nga xam ne mooy parliamentary ak local government ñaari soo ko buggee xayma bu nekk ak liggéeyam la parce que ma ne présidentiel pour man moo gën a yomb benn candidate nga am pour jaay ko ci réew mi yëpp waaye soo ñëwee ci parliamentary gox-goxaan la nit ki fi mu dëkkee ak ñi ko wóor ñoo la gën a xam ki nga jaay kan la ban façon melokaan la am jikkoom naka la mel jokkoom ak nit ñi naka la mel ak nit ñi ban yaakaar lañ am ci moom soo gisee ngay fal nit ne ko xaaral di nga ko yóbbu place dafa am li nga séntu wala loo gëm ne mun na la koo defaral wala mu nekkal la fa lii moo de détermine lu bari moo tax man dama day gis ne du rek gi fi parti kese léegi-léegi di nga gis ci ñëpp benn parti buñ nekka nga taxawal candidate ñoom ñi bokkaa moom parti ñu bàyyi ko fa ñu dem sànnil keneen koo xam ne bokku ñoo moom parti parce que dañ gëm ne kooku moo leen di gën a mun a taxawal moo leen di mun a xeexal lu ñoo war representation kooku moo faa gën a mun a nekk pour mu jox leen ko lii dañ ko dee gis saa yu nekk moo tax ñu bari soo leen laajee sa kan nga saanil duñ la ko bugg a wax wala suñ la ko waxee ñu wax la dëgga nañ la wax koo xam ne sa bokku ñok ñoom parti lii mu ngay am ñu ngi koo gis dañ koo gis ba si campagne bi ki nga bokkal parti ñu taxawal candidat ñu bàyyi ko fa dem di campagneal keneen soo xee ñu ne la lii fi waa Banjul la wala waa Serekunda la wala waa Latrikunda la duñu fi parti wala maa kii ñoo defandoor taami xaleel wala maa kii ñoo jàngandoor benn school so dafa am nit ñi fiñ dee gisee lu utee ak li nga xam ne mooy sànni carte président kon loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax. ñu jël kii mi ne moo bugg a nekk di first person to call Kola ñu ngi laa dégg noo tudd ak foo ñëw asalaamaaleykum yaa ngi am 2 minutes. 2 minutes ok moo ci allo asalaamaaleykum ok bañ ñoo dégloo si télé bi nga dégloo ñu direct from the phone mu dem yaa ngi am only 2 minutes noo tudd ak foo ñoo koolee. ok maa ngi call US fu mu nekk nii right now. ok lan mooy sa contribution bi si show yi tey bi. ok suma contribution Yankuba lu mu nekk di wax nii man dama kontaan si affaire
because fu mu nekk nii Yankuba mu ngi wax affaire député yi because am na yeneen député yu bari Gambia fii xamut lan moo sit député yi because soo gisee député yi dañu war a ànd ak président because président bi su ne lii okay let me speak in Mandinka comme ça exemple député ñi ay ni député ni président o ñanta ka andale bara mo dole ajela ko na député ni nga fay na député ngende mo MPP let ni nga fay na député na tata député bu ngoto atani président ko pour ñi ni député be balanta président la tammi na do ko ni balanta la bo bilo la sa président amna do ko la Gambie to wala na hajo be ko bani ngaba diamu ka nyami mu ñanta ka mol sensitize mol ya long Gambia janko député la do ko mu ñineti député ni si député moto ñine la do ko bala manke ko président mu président député ala do ko minti député moto mo jamal ma bondi ñoto Gambia kono so al ñanta ka trala ga mol sensitize nga député la ko bondi ñoko no ni président ya fana mo la lu si la bondi ñoko no okay all right abaraka bake Yankuba dégg nga lim wax wa lu mu wax am na solo comme lu ma doon wax la doon ñambaas rek mooy ne député yow soo fa nekkee rek yow public officer nga da ngaa war a gis sa bopp ne yaa ngi saaf nit ñi te looy wax ak looy jëf rek dafa war a nekk loo xamante ne public interest moo ko gaay sa conscience bi rek is about the people loolu moo tax lu ma waxoon si gannaaw ne parti bill amul si National Assembly ku mun a indi bill foofu mooy lawmakers yi mooy individual mun nañ ko indi wala committee mun na ko indi wala ministers so lu fay xew rek mooy about Gambia lu ñoo indi si table bi rek about Gambia la ñu jël kii si line bi Yankuba nga ñëwaat hello na nga def foo ñoo koole ak yow yaay kan ma nga naa ko jàmm man maa ngi lay Ibrahim all right mun nga dem Mandinka amul benn problème Yankuba ngi fi dina wax ak yow yes ma dem si olof bi rek mu ngi cool okay cool nga ne noo tudda Ibrahim Bojang all right Ibrahima Bojang naka nga gisee li nga xam ne mooy parliamentary elections parliamentary election bi mooy mu ngi over cool na definitely affaire bi yëpp mu ngi dem si 9 xam nga yow ma naa nga parliamentary election bi sport counting na soo ko compté wala IEC di xam ñu nekk foofu ñoom ñooy xam yëpp naka fa taajoo it's very very important yaa understand ba pare léegi laa bëgg a waxal Mr Jah mu ngi wax affaire Sabally comme Sabally nu mu ngi tontee mag yi xool lu ma wax parce que Sabally lu ma yëpp dégg la moo tontee mag noonu la ko war a tontoo président da nga war a jub soo jubul rek kilifa bu jubul sax doo ko mën a tontu boo xam ne da ngay daan ko wax bu nee loolu du la déglu ko su dégg loolu foog mu dégg lu nga xam ne dafa xaas parce que lii réew la dégg moo ko war a doxal soo ko doxalu su dégg tonto bu nga see am moo nekk loolu afara sangu ñu dina waaye ñu la war dégg bi ko dégg mu sonne Sabally li la dee waxee te ku ne ko xam dafa naari de boo wax bu bon la de ak bu nga xam ne jubuloo da nga dégg nga da ngaa def maa tey ko lu mu am rek jël booy na ne booy dégg bi dégg moo ko doxal nekkul ay comme ay tapale oo leen de Sabally lu ma wooye is right parce que mag yu moom noonu nga ko war a tontoo all right thank you very much réew nekkul ne caaxaan moo ko yóbbu ko da nga kiital nit asi wane dëgg bi luwa bi dëgg moo ko doxal soo dëggalul dëgg rek bu ñu waxal lu nga xam ne dëgg bu óor peng la soo comme lu ñëw ay respect ay critique la nga bugg a xas Sabally non loolu nekkul lu dëgg loolu du demee noonu booy okay but then a lot of people ñu ngi wax ne tamit Gambia tey maybe Sabally let's say mu waxee noonu nga ne waxam rafetut but then tey yow tamit suñ ko defee sa parti nga ne déedéet kii nii tamit dafa xamadi déedéet non man ne lii affaire dëkk la yaa ngi na sax nu ma la expliqué nii lu abi mooy dox exemple lu ma la wax ni ma am naa lu ma wax de nii nu ñoo doxale ne ko deful yow Sabally duñ ko def loolu lu jub la lu abi is very clear public office ak ku nga xam ne nit yi ñoo ko sànni karta waaye ko si nit yi
so ngeen jël doole jaay na yéen gis ngeen doole ak li fi nga jaay da ngeen jaay doole def seen liggéey so mag ji dëgg moo ko doxal so 3 minutes si dem na and other calls ñu ngi war a dugal dëgg bi all right jërëjëf ma ne sa 3 minutes si jeex na te yeneen calls ñu ngi duga so dinañ ko bàyyi ma ne ko dinañ ko bàyyi yaa ngi ko bëgg a tontu maa ko bëgg a tontu yaakaar naa ne langu jum dégg mooy mandinka loolu laa ko bëgg a tontee koroke nasa kamen foye walen ko londo nin toña wala ka banko samba so ni ko londo e ka fengo fen fo rek ay ka kuti mi alon ko be laring abe lankene mari isa support no president mo multi mi alon ko alfa len banko kan president woni nga luwa so jam mi alon ko president woni to be ba kotole luwa nye silo yitandi le president woni inyanda ka boni nyame comme like removal of a president ite fana banko dingo you have the right to express yourself but luwa fana landi inyanda ka kenyame you have to respect authority ha ise criticism ke bayta nenna because sawali kamen keteng nte safono nendiro le because kafo mafia alpha like the chairman of the IEC, the inspector general of police, the president, and all those people e ko kumu men faye o manga kumu to miala ko dinni ngonyanta ko moy a conscious person ni se mo criticize no e ka criticize on knowledge based on policy or based on a kule ke miala ko is against the interest of the country. But because you have a political difference, like for example, Jane Commission recommendation, it is the recommendations were made against many people. But somebody attacked them. TRRC come and getting me along understand somebody attacked them. I was one of those me along I responded to him on a publication more than I attacked him. Even yes, Jane Commission I attacked. So cool me along we have to respect authority. You have to respect social settings. Nyandeka respect them. The duties of the citizens are very clear. They are unambiguous. They are in the constitution. I read. So duty of the city, one of them is you have to need to ko banko sambala komale. Ika doko with law enforcement agencies or authorities. Ale doko ke ita banko ita nyato. The interest of even national assembly, his interest would have been to take the country forward. Another like challenge he made his arguments and the court kai go no even oman ke tonyat. It's an argument court have been dismissed. So not in fact, you know, it's something me alon ko nyanda kan hakilo to bakel. Manyana kusifal encourage like Gambia. Woka hatred like that. Hate speech. I don't know whether you know it. I come for is hate speech against individuals. People me alon ko ides be banku doku wala. Yalo le. Ima hana case fong. Anati nyame. Pour ngatandi la rek who he is. Pour so fono clearly. Ala case ni ay moman nyale su. Sabali dino su IEC. Pour Gambia be amoy. Sabali dino su IEC. I Ali Momar Njala Su and in the returning officer, become area council. Wala na kabana the court lawyer ni ya challenge. No, you have to sue IEC. So it's like he has issues with these people. If you look at his affidavit in support, I can read it here. You will hear the allegations he made against Ali Momar Njala made this. The returning officer made concludes like ani made a series na batunka ala kaito la woma la time of waste reject instant. I'm even verify. So these are things me you can have personal grievance against persons, but in the national issues, speak the language. Me banko sabalanyato. This attack on the individuals, people are not interested in it. Yankuba. All right, Pausman, yes. caller. I want us to Fatu. I really want us to be focused on the issues today. Sungen defe bir Gambia, you can open the line for people to talk in. Today is a day for us to be talking facts. Today is a day for us to be talking facts and leading people through the process. I will recommend new lines in Nonu, so ko defé ñu am panel bi ñu waxtaan, analyze, digest, decode, and decipher what is happening pour jox Gambians those factual information. Now, so they may see individual opinions at the on Monday. So ngeen ibe mun ngeen na def bir Gambia and open the lines while elect nak we hope everything goes well. But looking at the numbers actually coming back to it, Yankuba, amna bena audio bu coach Pasamba Jaw def on social media. Dina ko bëgg play and then ñu discuss lolu as well. Okay.
Ousmane mun nga maa ngi ñëw just a So minute. yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV ñu ngi jéggalu rek for some of these things. We will open the lines for individual opinion, but fi mu nekk nii we just want to be able to talk about election results yi compare ko ak 2017 results yi muy National Assembly bi ñan ñoo wi noon ak naka lam fa demee woon compare ko ak Pa Ousmane presidential ñëw na election bi. audio baa ngi nii. April 9, 2022. Sani ka fa pour tànn ñi nga xam ne ñoo war a toog nekk suñ député sa National Assembly ba mu nekk lu am solo te ma bëgg nit yi Gambia ñu bàyyi seen xel bu baax a baax a baax ngir dégg nañ président Adama Barrow ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di wër ak dëkk bi di wax ne pour Adama Barrow bu ne liggéey da ngeen ko war a jox député yoo xam ne nii ñoom la taxawal pour ñu liggéeyal ko loolu suñ ko defee rek jubte bu rëy dal li nga xam ne moom laa laaj Adama Barrow bi network baa ngi bëgg a Santa Dia am nga jaye ni dañ dagal Fatou su ko defee ñu ko bëggoon a ene Fatou yaa ngi tooñ de. I want us to come back to the conversation. As I look at the presidential results, Janjambure constituency, President Adama Barrow, more for we known, si time presidential elections by 657 votes la amon, Usenu Dabo amon 454 votes, Mama Kande am 97 votes, Esa Fall 31, Halifa Sallah 21, and Abubakar Jammeh amon for 12. So Barrow mo we known fofu nono. This election, the NPP candidate didn't win there. Interesting development fofu. Kiang East, Barrow, Mofa win on fofu tamit with 10,163 votes. Lawyer Dabo Amon 7,784 votes. Mama Kande 4,538 votes. Esa Fall 429. Halifa Sallah 416. And then Abdullah Ibrahim Jammeh 228 votes. So Adama Barrow actually won both of these constituencies during the presidential election. Dudu Janaka gise lolu, he won both, but he lost both. I mean, in this parliamentary election. Jërëjëf Pa Ousmane man yàgg naa di analyse lu mel nii foog naa waxoon naa ko ci gannaaw ma ne presidential election bi alliance la ñun ñëpp dañ bokkoon ñu liggéey lépp luñ doon def dañ ko doon defandoor loolu mooy suñ doole te dama gis ne moo waroon a continuer ci li nga xam ne mooy parliamentary election si waaye demeewu fa noonu. Astagfirullah, let me correct that. I was looking at combo. Is my bad. Benn parti bi nga xam ne fu ñu taxawal candidate keneen du fa taxawal. Dudu. I was looking at combo is actually my bad. Combo is Laron Hall, not Kiang is for the record. It's good, ma correct Lulu. Usenu Dabo actually won there by 2,485 votes. When it came to Kiang is Usenu Dabo Mofa Winon, 2,485 votes. Adama Barrow had 2,073 votes. Mama Kande 61, Abdullah Jammeh 47, Esa Fall 43, Halifa Sallah 24. So contrary to my earlier argument, Kiang is Lawyer Dabo mo win on Fofunono, and UDP still won Kiang is Benasi few constituencies guy win on the presidential election villa. But then Adama Barrow mo win on Janjambure. Just for the record, it's good that we set that record. Na yaakaar naa loolu leer na ba tey ci li ma doon tënk rek mooy li olof gom ne mbooloo mooy doole suñ jëlee lépp boole ko loolu mooy gën a fesal ne sa mbooloo dina yokku dinañ pare pour jox la ko waaye waxoon nañ fi ci gannaaw man wax naa ko Yankuba wax na ko lu mel ni civic education dafa manqué trop parce que nit ñi waaw ñu ngi jégalu rek for some of those codes yi nga xam ne ñu ngi koo am foofu noonu waroon nañ ko mun a continuer ci li nga xam ne mooy parliamentary bi waxuma dinañ doon win yëpp de waaye liñ am ni dina doon uute ak loolu parce que Gambien bi comme necoom la lu bari su gisut boppam rek dafa téye boppam waaye soo ko boolee ci mbir dina sawar pour dugga ci pour gis ne dina ci mun a yee ñeneen
man suma boppa suma benn interview wax naa ko fi am na ñoom ne neexut lañ woon ma ne man fi ma dëkkee di KM boolewuñ ma si dara lu bari di waaw dafa mel ni ñoom Dudu Ja rek ñu ngi am foofu noonu am network issue ñu ngi jéggalu ci loolu but they will be back as we said when the Independent Electoral Commission makes the announcement dinañ leen indi results yooyu noonu su ko defee ngeen dégg ko rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV. The night is just starting. Alieu Momon Njie IEC chairman make na couple of announcements fi mu nekk nii Omar Jammeh moo win Janjanbureh constituency and Mr. Gassama mo win Feledi Kiang East. Gassama is a returning NAM. Omar Jammeh, of course, won non contest on the NRP ticket in 2017. Why Winuton in 2017 on the NRP. This time, nak mutahaw independent candidate, and he actually won. Konlolo is interesting development. Yena get up di setan Gambian Talents TV. Kiang is of course Yaya Gassama ak Lamin Sane ñoo fa doon di contest fi mu nekk nii and then Yaya Gassama moo win Lamin Sane foofu ca Kiang is di nga gis ne ci time 2017 moom Yaya Gassama mu ngi doon contest ak ki ñoo wax Ousmane Anne moom moo winoon ci jamono jooju and he won with actually a landslide victory in 2017. Yaya Gassama mu ngi winoon 1,740 votes loolu la winoon in 2017 GDC la Ousmane Andon taxawal koko ngi amoon 558 votes so he won by over 50%. That was a landslide victory that he won in 2017 moom kii di Yaya Gassama but in 2022 of course dégg ngeen results yi nga xam ne moom la IEC chairman jota announce foofu noonu ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet bi képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek ñu ngi lay bëggee di leen wax ne dinañ ibbi line si pour ngeen gën a contribute but tey we are here to give you facts and do comparison of 2017 National Assembly election ak 2021 National Assembly election in addition to presidential election bi li ma doon laaj gaay gis ngeen ne Kiang East benn si constituency su UDP winoon la si presidential election si ñoom ñoo winoon foofu definitely and they have won there again Janjanbureh Barrow moo fa winoon si presidential election bi but this time around he did not win foofu noonu muy interesting development maa ngi jéema pool the presidential election results yi for 2021 presidential election results yi su ko defee ñu wax leen ko rek mooy ñaari dëkk yi ma leen jot a wax ni you can write your comments and we will be glad to read them. Barrow moo winoon Janjanbureh in 2021 presidential election. However, he lost there this time around. What is responsible for this? Is it true li UDP wax ne Barrow ak NPP dañ rig election bi dañ sàcca election bi loolu la gaay doon wax? Is it true ne dañ ko sàcca? Is that the reason? Also ñu ngi doon wax ne ñu bari génn ne ñu wax ne it was a vote against the UDP in 2026 in 2021 rather ñu bari ñu génn votal Adama Barrow wax nañ ne ñoom votaluñ Barrow, they were voting against the UDP. This is something that has been said about UDP, but ñu bari gomuñ ko ne loolu amut. Barrow dafa sàcca election si. Barrow camp ñoom dañ gom ne dañ ko liggéey. They work hard for it and they delivered and the Gambian people love them moo tax ñu votal leen. Now come look at it. The same constituencies yoo xam ne winoon nañ ko in 2021 su gaay lose constituencies yooyu is definitely a cause for concern. Why did they lose this time around? Is it that the Gambian people come niñ ko waxe did not vote for Barrow, they voted against UDP? Is it that the Barrow
coalition Barrow led wala NPP led coalition dañ rig election bi? Is it ne because coalition lañ won motax ñu win ko lan more different this time around? In fact, the same candidate who contested on the RP at this time had just won the thing when NRP Barrow ñu ngi ngemba seen candidate, and candidate bu ngemba did not happen to win. Even though they are close in the race, they did not win. Lola yalla dogal. NPP candidate bi this time around, let me see, mu ngi amon NPP candidate bi this time around mu ngi just give me a second. Ibrahima A. Sadio moo taxawal NPP 345 votes la 345 votes loolu la Ibrahima A. Sadio moom mi taxawal NPP. Jaaray Fayinke mu UDP 336 votes 336 votes la Jaaray Fayinke moom mi nga xam ne moo taxawal UDP foofu this time around. Then nga independent candidate bi Omar Jammeh have 359 votes, and independent candidate bi Ibrahima B. Tarawale had 177 votes. ñoom Dudu dafa mel ni dellu si waat ngeen rek maa ngi doon def analysis si foofu di compare still 2021 presidential election bi gannaaw bi nga xamee ne président Barrow wi noon na Janjanbureh foofu noonu, but yet mu lose fii. I have given a few rhetorics yi nit ñi put out there. A lot of people believe and who voted for Barrow in the 2021 election came out and said, ñoom votaluñ Barrow, they voted against UDP. Wax naa leen tamit nag ne at the end of the day we have naka lañ ko ooyee UDP génn nañ claim ne Barrow dafa sàcca election bi in the 2021 election. We rigged it. Yéen form ngeen alliance ñeena ñi ñu ne is because of the alliance yéen waa APRC door ngeen dënna Gomne Sen contribution gave Barrow a lot of weight because you still have a stronghold in a lot of the places that he won. You guys took credit of these things. Of places nga Barrow win nafa. So UDP gëna nañ wax. Ñi votal Barrow sen bopa gëna nañ wax. NPP gom nañ ne sen liggéey mo set motax ñom ñu win. But that does not translate to the votes in 2022 elections in Makati. Because actually dañ leen win foofu Kiang is UDP delloo nañ Bumba sa mboy ga lan naka nga gisee loolu Dudu Jah jërëjëf Pa Ousmane fu ma bëgg a tàmbalee rek wax ne Barrow dafa sàcca élection si loolu doonut lu benn système moo fi nekk ba tey on the spot counting la comme lu ñoo wax ne xam nañ result si bala moo génn loolu moo amoon tam si présidentiel bi soo ko ñoom suñ ko mënee nangu si bii war nañ ko mën a nangu ci boobu loolu bëgg naa ko dëgëral pour fesal ne sàcca moom amutoon parce que ñun ñëpp sànni nañ karta man yàlla defoon na last too bi bokkoon naa si bii moom dew ma ci too bi bokkuma ci too bi gisuma li nga xam ne moo fa doon dox lu ma toppa si social media bi waaye man balaa presidential election bi buñ ma laajee waxoon naa ko ndax Barrow dina win ma ne 110%. waaye bii buñ ma laajee dama ne 50-50 ngir liggéey yi bokkul li ma gis ak li ma seede loolu lay mun a fesal lu ma xamut xaw ma ci dara loo xam ne fekkewu ma ko tam du ma ci mun a wax lu bari waaye bii bala ñoo dem si nomination sax man laaj nañ ma ne nu ma gis anybody can win even independent candidates si te soo xoolee li win si independent candidate ëpp na 10 kon dafa mel ne li ma doon wax sànniwu ma ko am na ñu ma ci mere woon waaye su ma xam-xam bu gàtta su ma xalaat bu gàtta loolu laa doon joxe te li ma wax moo nekk li fes nii ñu bari liñ amoon sax si pas-pas wala gom-gom buñ amoon si alliance bi mooy UDP duñ sax am benn toogu ma ne leen déedéet loolu su dee ñun bokka nañ ñu liggéey comme nuñ liggéey woon si présidentiel bi loolu mun naa am waaye loolu continué wut parce que dafa am ñoo xam ne dañ dem ba gis si seen boppa ne ñoom mun nañoo demal seen boppa soxluñ sax yeneen parti yi lu tax ma waxee ko noonu liggéey buñ def boolewuñ ci parti yëpp parti yi fuñ am seen cër mooy fiñ taxawal candidate waaye li ci des ku nekk dafa mel ni dañ ko bàyyee boppam te li ma wax ci gannaaw la mbooloo mooy doole niñ ko defee woon si présidentiel bi suñ ko continuer woon defee ko nii ci parliamentary bi élection bi man am naa góom-góom ne waxuma ne dinañ jël yëpp de waaye liñ am nii dinañ doon am lu ëpp loolu
dan ku nekk mu ne xaaral ma demal suma boppa wala man kenn mun naa dem comme que won nañ ma yoon bi rek soxluma ku ma bunge bàyyil ma waaxu ma dem lii moo ñu dab moo tax ñu bari foofu dafa leer de présidentiel bi amuñ ko bi yoon parce que li ma wax rek ñeneen ñu soo leen ci boolewul rek ñu jàppa seen boppa duñ pare pour def ci dara waaye su ñëpp àndee dem da ngeen mun a motiver ñu bari pour ñu gën see sawar liggéey li ñoo liggéey te ma ne nañ xam ne tam présidentiel benn nit rek ngay jaay waaye parliamentary da nga am nit yu bari ñi nga jaay kon ñaari anam yi bokkul te léegi ki nga jox nit ñi sax nit ñi bëgguñ ko waaye soo amee benn candidate ñëpp dañoo bokka gis ne kooku rek moo fi see la ñu jox ko suñ karta waaye soo ñëwee si parliamentary nit ñi dañ dee am choice mooy seen buga soo leen buggee forcer ñeneen ñi rek dafa isi ay yaaxu-yaaxu soo bàyyee xel coow bari na torop ci yi nga xam ne mooy parti yi depuis buñ nominété mooy niñ tànnee loolu moo waraloon sax ñu bari génn di nekk ay independent candidate ñu dem ba si biir ñu commencé di withdraw si di seen parti yi ñeneen ñu commencé di bàyyi soppi seen doxalin kon loolu li ma wone rek mooy mbooloo buñ amoon ak ànda liggéey buñ defoon ci présidentiel bi loolu fesut amut ci li nga xam ne mooy parliamentary election bi neexut a dégga waaye lii mooy li am so Dudu su ma la déggee kon NPP ñoo dem ba beew daal foog ne ñoom mun nañoo demal seen boppa Dudu loo parti de but is that what you are saying NPP ñoo dem ba foog ne mun nañoo demal seen boppa is that the case waaw loolu moom mooy case bi foofu laa ko bëgg a junju sax ma joxe misaal rek du ay tuumal wala leneen ñoom ekati nañ team boo xam ne ñu ne dañoo wóor pour dem tànn seen candidate si benn parti bokk si ñoom rek waaye alliance du dee dundee noonu misaal munoon nañ ñu cee boole yeneen parti suy benn nit ñaar nit nekkul ne ñun ñoo koo jiite de waaye ñoom ñoo koo jiite xam nga su si yeneen parti yi bokkee seen nit ñi gis leen si lu ñoo wax mooy ñii ñëpp ñoo ànda di liggéey comme ñoom suñ demee ba tànn candidate sa yeneen parti yi dinañ pare pour bokka ak ñoom bootu saanil candidate boobu waaye soo demee def ko yow rek dafa mel ni sa parti kese la dafa tax ñeneen ñi nasax si duñ ci sawar présidentiel bi ñun noonu lañ defoon fuñ dem rek di nga gis ba su wàllu wax parti yëpp dañ te tànn ay nit ñuy génn a wax ñoom it nen ñu ngi génn a fés bokka ci lu ñoo def waaye bii luñ gis ne sax président bi lim jóg wóor di campagnal député yi moo yokka lu bari moo wecci lu bari waaye su doon comme parti bi kese ñoom ñoo doon wóor di dem nit ñi sax duñ leen faale wax nag du dee neex te dëgga duñ ko yërëm duñ ko raay waaye parliamentary bi ci présidentiel bi maanaam ñun ñëpp dañ bokkoon benn boole suñ loxo yi mu doon benn ñu liggéey moo tax ñu am ndam buñ am waaye parliamentary bi suñ waxee dëgga ba ci biir parti yi si biir sax bari na coow kii lañ taana waruñoo taana kii nii lañ ko defee waruñ koo defee nii nuñ defee primary bi feyaawut te maanaam ñaare lu bari coow rek daf dee bari ay tolof te dafa tax ñu bari duñ ci sawar duñ xam fan lañ féete lii doon na tolof bi nga xam ne dunda nañ ko ci region ci li ëppa si region si laa mun a wax ba ñun wàllu KM fii man génn naa wax ko ma ne boole wuñ ma ci dara soo xoolee social media bi doo gis Dudu Jah mu fes si tus lu dul wàllu Josuwang dama dee dem ak ñoom house to house bokk naa si seen jotaay yu bari parce que si lañ ma boole Latrikunda Sabiji bi ma dëkka mun naa ne benn meeting rek laa fa attend ngir dama doon romba sax ma daje gaay ñu ngi defar géew bi dina ma ñëw nañ sa kër ñaari yoon fekkuñ la fa waaye tey fii la ñoo amee meeting fekk ma ngi doon dem ay Africa TV interview ma ne leen su ma fa jógee dinaa ñëw te demoon naa teew naa fa jox nañ ma mic bi sax ma wax jëloon nañ suma nomba ne yeneen meeting yi dinañ la ko yëgal dégguma dara Dipakunda bi nga xam ne falaa dee saane karta di same thing boolewuñ ma ci dara ma ne suñ la boolewut ci mbir nag nga dem toj fa kaas yow yaa tooñ waaye waroon nañ ko mun a yaatal boole ci ñëpp ne mbooloo mooy doole te ku nekk lu bon am na gannaaw tuuti yëpp soo ko boolee loolu mooy sa doole waaye bi yoon man gisuma loolu ci parliamentary election bi soo laajee ñeneen ak ñeneen di same thing lañ laa wax well loolu am na solo bu baax a baax Dudu Jah ana stay balance is he there yes I'm here yeah. I'm just surprised at Dudu's shift or change. Hearing Dudu Jah talk in November, December between when Yaya Jammeh said what he said until they joined with Adama Barrow, the way they were talking, and now the way Dudu is talking, these politicians, man. Today, Dudu doesn't seem to be very the way MPP is handling business. He doesn't seem to be satisfied. What is your take on how Dudu Jah line bi mu ngi break
Wa mané Doudou Diala dama bëgg rek am stay balance la bëgg rek mo ñu Yankuba mu tontu naka la gisé the shift. It looked like there's a shift in paradigm here in the way Doudou Diala's comportment today and what he's saying. His position of the NPP today versus his position of NPP in October, November, December seem to be different. But Yankuba, your take on the whole thing, Barrow winning Janjambure in the presidential election, but then his candidate losing Janjambure in this election. UDP maintaining their Kiang East. UDP is maintaining Kiang East. They won it in presidential. Lawyer Dabo won there and they're winning again. And in fact, their candidate, Gassama, is happening to be re-elected right now. He contested against a UDP candidate, a GDC candidate, Mr. An, in 2017, and he won. And here he is again getting re-elected today. What is your take on both issues? I mean, the two parties, I mean, and how they won or lost, and Doudou Diala's position with NPP? Yeah, I could not hear everything that you said, but I'll just answer based on what I understand from your question. You know, the issues are different, the realities are different. You know, many people use the issue of the price hike in the market as an issue to campaign against the NPP and its alliance. Like some will say they have been failing the people of the country. Like the price hike is felt by everyone in the country, even like the scarcity of sometimes fish, or most of the time, sorry, most of the times you have scarcity of fish. Also, the shortage of bread and the transport issues. All those problems were used in the campaign by many people. That if they go to National Assembly, they will actually do their best and they will strive to help to address those problems. So these were the issues that people are putting. So these are real-time issues that were affecting that are still affecting Gambians. So this is what they will put to each and every person when they are doing campaign. So this is what actually for me what determine the perception of people in terms of voting. You know, but also the other aspect that Mr. Jar raised. You know, these are an issue that I was not aware of before, because I feel like there is an agreement that they had, like each party you have a certain number of people that you can put up, like APRC, I think they got 7. So other parties also have those. These are things. If this is there, then I believe this will have continued. If like the spirit is still one as they did in the presidential election, to ensure that they maintain their status quo of having a large number. Then because Gambia, the election is by number. That is the election. It's not by 50% or not. It's by number. One vote you pass. So they should not have actually um, uh, those structures that helped them to win the presidential election should not have been compromised or dismantled. They should have continued with those. So I think it is, as Mr. Jai explained, is also an issue that I agree with him. And in addition to those issues that I have raised, that those are the market issues, the issues of transport, the issues of even rent, the lack of price control, and all those things were issues that people were using. I saw it, like the debates. People, I listened to them over the radio. Even if like a radio station does a phone-in program, if you ask people to call, these are the issues they bring. So these are issues that is still affecting the people, and it's there to their hearts. And this is why I think people will vote for the candidates of their choice. And I believe the campaign of many people worked. Yeah, for sure. That is interesting. What is somewhat funny to me is just how Duduja, I see these politicians and their positions in 2021 say anything about Barrow or NPP, Dudu will try to polish it for the most part. Huh? Then the alliance was nice. The marriage was sweet. Say bang in on jamano joju garmi. Wow. Pasman non xam nga sëy bu ñu ko takkee yees moom daanaka waxtaan wi dina day ku nekk day gën a def ngir rek sëy bi gën a neex, waaye ni ki niñ koy waxee rek sëy moom dafa am na kaani am na lem, waaw da ngay daj lem daj kaani
waaw waaye man dafa am taxaw seetlu bu ma bëgg a def ci comme man mi ni ma jàngatee li nga xam ne mooy results yu génn gum ni ndax ni ki comme ni ko Stabilis waxee rek mooy wàllu ndax dafa am benn ñu bari ñu doon ñuy contexte ñuy contexte ci président ci li nga xam mooy National Assembly election bi dafa am yoo xam ne dañ ko jël wala dañ am chance bi ñu am mooy boo xoolee world crisis bi nga xam ne moo am loo xam ne ñëpp la nekk di affect mooy li nga xam ne mooy njaay mu seer mi njëg gi ak jafe-jafe yu askan wi dund yëpp léegi ñoom dañuy jël loolu ñu ci bari man ko parce que koo dem fekk li mu doon jëndee nangam mu ko jëndee lu ëpp loolu boo ko waxee ne ko kii moo tax wala kële moo tax mën na ko gëm te boo xoolee Baro biñ génnee si présidentielle élection bi rek dafa yéex a maanaam def li nga xam ne mooy meet the people too bi moom pour moom def ko ci parce que xam na ne dama ko doon damay xaar ba élection jot ma génn defaale ko campagne ale sama gaay waaye defoon ko ci ba mu paree noonu rek gaaw jéem ko organise defaat ko moo doon gën parce que mooy lan Garmi loolu dafa change dafa record defoon meet the people am gën a xoolaat gars yi am leneen lu mu gënoon a waxtaane gars waaye dafa xaw a léet parce que ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom bi mbir mi paree rek ñu ci bari ñi nga xam ne affaire bi ñor na leen te bëgg nañoo génnaat gën a taxawaat ñoom bi élection bi passé dañ gën a xoolaat seen bopp di deferuwaat boo xoolee di woote seen biir topp mbir mi waaye fekk ñoom seen biir ñu ngi xool parce que ñoom xamoon nañ ne target bi yëpp moo doon fii ñu ñëw fii fexe lu mu néew ñu am dara te boo xoolee nu result ci di demee nii gisa ñaari constituency rek leen amagum fii loo xam ne is official announced from IEC waaye tamit teewul nit ñi ñu ngi observe parce que tamit comme Gambia seen élection dafa bokk ci élection yi gën a leer ci àdduna bi mooy élection yoo xam ne la ni ñu koy compter mooy ci tàng-tàng bi bu ñu noppi rek ñëpp taxaw nañ ñu wàññi ko yow mii boo nekkee constant citizen mën nga dem teewee fi ñu koy kaw ne nga mën a jël li nga xam ne mooy result ni mu nekk di demee nii boo moytuwul Baro mën naa am majorité waaye absolute majorité bi nga xam ne ñoom ñu ngi doon mënu ko am te léegi bu amul absolute majorité da ngay gis ne kon foofu noonu ñi ko sës parce que bu amul absolute majorité rek faa mu am ñu ko sës léegi ñi ko sës da ngay gis ne objectif bi xëy na bu ñu atteindre seen 100% objectif parce que ñoom tamit dañ doon bëgg majorité bi ñëwaat ci ñoom waaye da ngay gis ne kon foofu noonu dinañ mën a sonal li nga xam ne mooy waaye situation bi li mu nekk demee nii yëpp man xam nga ñan laa yërëm man I feel for the people of Gambia man ñoom laa feel parce que situation bi ni mu demee nii bu ñu demee ba pare majorité bi am président bi wala government bi amuñ absolute majority fii nga xam ne mooy National Assembly opposition bi amuñ absolute majority wala da nga gis ne bu fekkee ne parce que boo xoolee ñoom fii yëpp politique of interest ñu lañ nekk di def muy NPP muy ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci beneen langue gi parce que loolu mooy tax ne kon nit ñi duñ ci gis seen bopp niñ ci war a gisee parce que ñu bari ñu ngi foog ne léegi pour ñu fexe kut génn fi ki nga xam ne mooy fexe ba nga majorité nga xam ne government bi du ko am parce que loolu mooy lu baax parce que loolu noonu mooy bu ñu bëggee démocratie dund loolu dina gën a tax démocratie waaye ndax am nañ opposition boobu nga xam ne moom nekkul ne xeex nguur moo ko tax a jóg waaye defend interest of the people ndax loolu moo ko tax a jóg ak loolu tamit faaw ñu jéem koo xoolaat bu fekkee xeex nguur kese moo ko tax a jóg da ngay gis ne even bu fekkee nguur gi teg na ay plans yoo xam ne lii gis na ni amal na njëriñ askan wi ñoom est-ce que dinañ ko xool est-ce que duñu wax ne lii buñ ko bàyyee mu jàll rek 2026 élection bu ñëwee lii ak lii parce que saa dina am lum yóbbu pour campagne ko yooyu yëpp mën nañ koo xool waaye tamit ci beneen wàllu bi tamit lii li muy wane rek mooy Gambia seen démocratie mi ngi màgg ñëpp a ngi yeewu ci wàllu parce que élection bu ñu dem rek surprise am parce que même bu leen fàtte ne présidentielle élection bi big surprise amoon na am na lu ñu fogoon loolu amul National Assembly élection bi tamit nii affaire yi demee nii tamit big surprise ak disappointment dina am ndax fu surprise amee rek disappointment am na fa yooyu loolu mooy ànd waaye coo xoolee nag ci lépp ni ki Doudou Dia ni mu ko nekk di waxee man gis-gis bu ma am ci seen diggante ñoom ak NPP bi ñu demee ba li nga xam ne mooy kii bi ñëw na dañuy wax ne ñii dañ leen yóbbaale rek coalition bi ñëw nañ waaye ñu NPP la affaire bi Baro la ñun dañ leen yóbbaale moo tax nit bul ko dee li ñuy wax di nga xeeb safara di nga xeeb xal mu lakk sa daay maanaam boo gisee li xew NPP xëy na mënoon nañu gën a wootentewaat gënoon a waxtaantewaat parce que boo ànd ak nit mu jig la even boo demee ba foog ne li ma ànd ak moom sax buñ àndul woon sax damay dem waaye ànd leen rek ginnaaw jigoon na la
seet leen noo leen gën a waxtaanee waat gën a indee mbir mi ngeen gën a toogaat gën a waxtaanaat xool nu ngeen di gën a liggéey parce que comme liggéey bi yeggul woon ndax Barrow fi mu doon campagne yëpp mooy liggéey bi jeexagul ginnaaw liggéey bi jeexagul woon yow ak ñi nga àndoon nas liggéey bi ba yegg foofu kon ànd leen ngeen yeggali ko rek su ko defee bu liggéey bi jeexee ngeen xool toog xoolaat ni ngeen di doxalee li nga xam ne moo di mbir mi waaye fi toll nii daal mbir mi moom yuuxu mën naa jib fu nu ko foogeewul. yaa ngi maa dégg Garmi yaa ngi maa dégg technicians na Garmi mu ngi maa dégg yéen a ngi maa dégg. waaw so benn mbir rek laa bëgg a correct foofu Barrow bi moo too he actually taught the country eventually under NPP. Initially they made an announcement that dafa dem meet the people's store. That was met with a lot of backlash. Nene criticized ko that it wasn't right. Guy changed ko, and they actually eventually went as NPP and not as the Gambia government, because that would have been very unfair to use the power of incumbency just because the constitution bi jox na la doole doesn't mean that you should abuse it. And I am glad he considered it eventually. Why xam nga ci beginning bi biñ defee show bi maak yow the earlier part, the first round of the show, waxoon naa la ne la 1997 constitution bi is still here, and loi yi fa nekkoon yëpp the 50 something bad laws yi ñoo wax ne ñu ngi fa woon ci time APRC are still there, and Barrow can activate them anytime. Even though the countrywide tour is not a bad thing, but presidents have used it to their advantage, politicize it, use it to do their political campaign. Barrow used it just with last presidential election. He just used it again right now. Why Malton bala stay balance Duruja ñu bari, especially UDP junjoon nañ leen yéen ci time presidential election bi ne Barrow daf leen a use dump leen. And they cited several examples of people that he has worked with. He was just going to use you and dump you. Apparently, you guys didn't listen. At APRC level, did you guys have any conversation about this? Especially Nim Dohale, eventually, comme ning ko waxe ne dañ mujjé dem fokk ne ñom affaire bi ñom la sen soxla sotti na win nañ presidency bi ñu génné leen ci yeen. Did you guys talk about this at APRC level? If so, what was the decision of the APRC? Well, lan moy sen informed opinion about or sen position about this whole thing? Doudou Dia. dafa mel ni suma wax bi ñu ngi ko déglu waaye dañ ko desee dégga suñ diggante ak président bi amul benn xaar ma yàlla soo xoolee candidate yu taxaw yëpp maanaam koppar bi li leen pousse ñu dem ci moom la jógee amul ci xaajet seen su doon joxe juróomi dërëm ñëpp juróomi dërëm la leen jox te ànda diggante NPP APRC ñagasut benn problème nekku ci loo xam ne ñun luñ yëg la wala ñoom ñu wax ñu ko dama ne nu gaay liggéeyee ci parliamentary election bi laa wax dafa uute ak nuñ liggéeyee woon ci presidential bi Garmi si waxam wax na ko léegi-léegi nit ki dina dem ba gis boppam gis ne ki ma àndaloon sax ki ma doon bungee ñu dem man léegi xam naa yoon bi jaratut ma àndaa moom xaaral man ma bàyyi ko gannaaw man ma dox bi lu mel noonu doxalin boobu la gaay ici waaye diggante bi ñagasut benn problème nekkut ci loolu bugga naa ko leeral pour nit ñi xam ko ne leadership bi ñu ngay jokkoo ak Barrow amuñ ci benn problème amuñ ci benn xaarma yàlla jam fa amut ci te nekku ne daf ñu use mu domp ñu loolu yëpp xëj na ñeneen seen xalaat la ñoom noonu lañ ko gisee waaye loolu ba tey amut suñ xoolee sa si biir too bi fépp fu candidate ci APRC nekka am na ñoo xam ne ci wàllu NPP ñu ngi sampoon ay independent candidate moom daf leen won leen ne place sangam APRC ñoo fa taxaw independent yooyu nañ withdraw ne NPP amuñ benn independent candidate kon su doon kooku daf ñu bëggoon a use dump ñu dina doon bàyyi independent candidate yooyu ñu continuer pour gis ne ñun dinañ fail waaye loolu moom daf ko xeex man daf ma fekk ci meeting yi Josuwang independent ki fa taxawoon NPP la waaye dafa demoon independent moo ñëw mu wax ko fa mu ne State House la jógee président bi moo ko won ko ne Josuwang Sirif Sarr moo fa taxaw ci turi APRC te ñëpp moom lañ war a saanil kon NPP amuñ keneen kuñ taxawal mu wane ne moom président bi na leen wax na leen loolu kon ñoom bàyyi nañ génn nañ ci dinañ support Sirif Sarr
moo tax man ma amoon confidence ne Sirif Sarr dafa win ba ma ko waxoon ci benn media ne dañ ma laaj diggante Sirif Sarr MC Cham ma ne su MC Cham winee man Dudu Ja dama resign si politique parce que li ma gis fekkee ko lu ma óor la lu wér laa ci am moo tax mu jaral ma ne su dee Sirif Sarr dina lose kon man dinaa resign from politics kon li ma doon wax xam naa ko te tey gis nga yàlla def na ne Sirif Sarr moo win man xooluma lu neex nit li ma wax suma digganteeg suma borom lay seet te li ma jàppane mooy déggal loolu lay wax ragaluma ku ma ci mere wala ku ma si xas saaga ma lu bari li ma doon wax démba tey moo nekk di fees li ma waxoon si présidentiel bi nit ñi gis nañ ko li ma prédigoon analyse ko waxuma ne mooy dégga de si parliamentary election bi loolu lañ nekk di dunda right now si results yuy génna ak lu ñoo gis si social media bi kon man li ma wax fenuma su ma xamul dara suñ ma laajee dama ne lii aw ma ci xam-xam wala xaw ma ko kenn feyuma du ma ragal pour wax ko waaye dama bëgg a leeral rek ne lu nit ñi di joxoñ ay jamfa daf leen naa use domp leen dara ci loolu amut ci dama ne niñ liggéeyee pour man waroon naa gën a mun a rafet niñ ko defee waroon na ñoo gën a mun a booloo ànd a nekk benn dan mbiri nuñ ko tëddaree nii man foofu lay waxee gis nga nit ñi suñ la gisee si dara ñoom mi bokkaayoo parti dañ see farlu ñu gën see sawar pour def ko waaye suñ si gisut ñooñu daf dee tax ñooñu nit ñi di beru di jàppa seen boppa ci bunta boobu laa nekk di waxee waaye pour wax ne man wax naa ne jamfaa su amee ñun ñooy gën a waxal ko suñ boppa waaye loolu amagut ñu ngi liggéey ak ñoom ci fi nga xam ne ñun foofu lañ war a mun a em fuñ ñu em loole ñoo em si luñ ñu boolee lañ bokka suñu ci boolewut dañoo gis ne boolewuñ ci si ñun tam ñu mandu ñu seet ñeneen ñu ñoo doxalee soo lii bugga naa ko leeral pour mu leer si boppi nit ñi ne Barrow yuusut ñu pour domp ñu ñun duñ ay como duñ ay mbojo mbojo pour ñu war ñoo yuus duñu domp képp ko xam APRC wax nañ ko ne kenn duñu jàngal politique te ba tey ñu ngi taxaw ak suñ ñaari tànka yu dëgër soo ñëwee ci côté fooñi li ñu si jox jafe-jafe mooy independent candidate si dañ ci bari ñu ngi ko doon dox pour gis ne ñeneen ñi dinañ withdraw ñu buñ continuer as independent waaye liñ doon dox tam dafa desee sotti kon xaajoo bi ak pàccoo bi loolu moo ñu isil jafe-jafe si biir fooñi bi waaye place yu mel ni Bundung ma jox la misaal independent candidate mu ngi fa woon ci turi NPP dafa withdraw mu support Suleiman Josuwang the same thing independent candidate mu ngi fa woon koo xam ne NPP la dafa withdraw mu support Sirif Sarr moo tax gis nga ñaari place yi doole buñ fa am ak ndam buñ fa am nekkul loo xam ne lu ñu betta la waaye xaajoo ak pàccoo bu am fooñi ak jafe-jafe yu fa nekka moo tax foofu ñu am fa jafe-jafe. That is interesting for about it. Stay, how do you see that? I mean, Mbolo Moy Dole is indeed what Dudu just said. Ne NPP, a good number of them get big-headed, and eventually there was separation. Fonyi gis nañ no alliance movement and everything. APRC, I mean, what do you make of them? Stay balanced? What do you think will happen with APRC? They had some candidates, especially in the Fonyis. They are divided in Fonyi. What do you think? APRC, how do you think they are going to do in this election? You know, the party have differences in terms of the direction they should take. During the presidential election, there were some who believed that they should join Barrow, that there were some who believed that they should not. But for the leadership and those that follow them joined Barrow, I believe it was agreed at their Congress, and they followed the Congress resolution, and then they followed Barrow. But still, some of them were still dissatisfied with that resolution, and then what did they do? They went ahead to form an alliance with, even though that is not an official alliance because they are not a party, they are not recognized. They joined the candidate for the Gambia Democratic Congress, Honorable Mama Kande, and this happened. And at the end of the day, the party that joined, the side that joined President Adam Barrow came out as the winners for the presidential elections. And then they continued with that spirit in the National Assembly election. APRC were allocated 7, and NRP had their number, and then PPP also, and the rest with the NPP. So it's like there's a need for dialogue in that party. There should be a conflict resolution because there's a conflict, I can say, because where there are different interests, there's a conflict.
So, like, it's for the party to address their problem in the next Congress that is forthcoming. I don't know when would that be. Maybe next year, they should be able to address their problem internally by bringing all sides. Because there's a camp called Non-Alliance Movement, and that camp they have their leadership. They should come, and then also the leadership, the recognized leadership by IEC, headed by Honorable Fabakar Tomonjata and co. They should all sit. They should have stakeholders meeting and discuss and chart a way forward. That should be. But if not, if the division continues, I believe the party, some of the party members are disgruntled. What I mean by disgruntled, I don't mean indiscipline. What I mean is they are steady, they are firm and resolute on their belief that they don't have confidence in the way the party is taken. Like, for them, they believe that APRC, no matter what circumstance, they will never join Barrow. Whatever that has to do with Barrow, they will not associate themselves. So it's to sit and discuss on a stakeholders meeting as a party, because they are all equal in that party, to discuss and see a way forward. And then the party, it's a process, because what I believe is they had one leader since 1994, 1996, sorry, 1996. They had one leader, and then since that party leader left, also another life that they are taking. So I believe there will be different beliefs. So the parties should come together. That should be. If not, if the problems continue like this, I don't think they will have impact in the way actually the country is run. Because where there is division, people will not like to associate themselves with that. I believe some people were voting for former President Yahya Jammeh, not as members of APRC, but they were convinced that he can actually deliver service, they can bring development for the country. But if they see the new APRC in the absence of the former president being having different camps, they will also stay back. Maybe they may also go and join other people. So to bring people together, and like the saying goes, united we stand, and where unity is, there is strength. The parties should come together. That should be the focus. And I believe this leadership of Honorable Fabaka Tomojara should prioritize this to make it an urgent matter, to bring all. Maybe it is going to be difficult, but there should be a way out. They may find a way. To every conflict, there's a solution. They should find a way out, certainly, in order to have an impact in the country. Like, for example, the preliminary reports and official reports that we saw is the APRC lost to the non-alliance candidates. So in the five phonies. So it tells that phony as a stronghold of APRC, if the leadership is not able to influence the people to vote for their candidates, but they went ahead to vote for independent candidates, it shows that there's still something that needs to be addressed, and that's conflict. So what is, I don't mean conflict in terms of violence, but I mean conflict in terms of interest, in terms of view. So in terms of the view, they should have a stakeholders meeting. Actually, that is what is expected of APRC right now. Mr. Yu, we are not hearing. We can't hear you. You cannot still hear me, Aisatu? Can you hear me The line now? is breaking. We can hear Can you. you hear me now? Can you hear me now? Yes, we can hear you. I'm glad that you joined us, Aisatu. So you were with the president throughout the tour. You went with him through the length and breadth of the country, across the length and breadth of the country. The two results that were just announced, Janjambure, Barrow was there. You had a meeting. In fact, I remember talking to you when you were in Janjambure. And then Kiang Is, you were there as well with the president. Are you surprised, shocked, disappointed? From what you have seen so far, the candidates must have spoken during those meetings in those places. The president lost both places. What can you tell us? How would you analyze that for us? What happened when you were in Janjambure versus what you have heard from the IEC, Janjambure and Kiang is?
Well, thank you very much. Yes, I have been with the president throughout his campaign trail for to campaign for his NPP parliamentarians, of course, and we've been to Kiang East, Kiang West, and also Janjambure. But looking at the president during the presidential elections when he was going out to campaign, and looking at him when he went out this time around to campaign for his parliamentarians, it's quite different. Looking at I don't know whether the strategies or the tools that they use this time around to actually go to these provincial areas to actually campaign for his National Assembly members. So we went to Kiang East, where he was there together with his entourage, and then they had a meeting. He urged the people of Kiang to actually vote for his candidate, and also we've been to Janjambure. We have seen the turnout. It was not that good, to be honest. I think after the presidential elections, a lot did happen along the way. We don't know whether it's because of the marriage that a lot of people will call it when it comes to the NPP and its coalition members, whether they have internally a problem internally also. But looking at the campaign trail that I went with the president during his campaign trail for his National Assembly members, well, the turnout was not that good compared to his presidential election campaign. Yeah. Interesting. So the turnout wasn't good compared to the presidential campaign. So are you saying that from what you have saw or what you saw, you are not surprised by the results at all? Well, in Janjambure, I am surprised, and an independent candidate actually won that constituency because after we actually had a rest in Janjambure, and we went out to actually engage some of the people in Janjambure, and a lot of people were actually out vote for the president, probably because the president is actually in that constituency. That's why. But it's rather unfortunate that results came out different. Interesting enough. UDP Delo Bumba Chamboy Boyga. Ifele Imurunta Koteke, Kiang East was one of the places that they won, that Lawyer Dabo won in 2021. And their candidate, the same candidate, won the same place in 2017. Nakanga Giselo Lu stay balance. I could not hear you clearly, please. I said UDP just Delo, all of you were Delo and Bumba Samboy Boyba. In the 2017 presidential, 2017 National Assembly election, Mr. Gassama won that seat, so he's just been re-elected. And Lawyer Dabo won there is one of the, few constituencies that UDP actually won in the past presidential election. How do you see that? Oh, okay. For me, I believe like it's a stronghold for the UDP. Even in the past, in the former regime, it's a stronghold for UDP. I believe UDP have some strong people there who are very influential in that area, and then they some people like I'll use the local parlance. They will say die-hard supporters. So what it means is they will do everything for the party to win. I believe it count. But you can see also there was a stiff competition because both candidates were between the range of 1,530 and 1,930. So it shows that there was a stiff competition, and then really people voted for Gassama, and he was declared the winner. Yeah, but actually the NPP also put up strong campaign team there, and then they campaign there because NPP is a new party too, and structurally the power of incumbency will help them. But I don't think in some areas this will work, like areas like Keng is, where you have very very strong supporters of the United Democratic Party. So it's like for me, I'm seeing the history repeating itself certainly. Okay, history repeating itself. Dudu Jayona Kanga Gise Lulu, UDP winning there again.
I remember during the presidential campaign, Lawyer Dabo was interviewed by their platform, one of the platforms, and he said, "Oh, Kiang," they told him, "I think you're about to head to Kiang," which is where he even had where he fell, bedanu be mujenyo kombo fufunono. I mean, which was the end of his participation in the campaign. But when he was interviewed, this was when he was in Fatenawai, not Dumbuto. Nyamina Dankunku, he was in Dankunku, ready to head for Kiang. And Binkolaje, what he said was, Kiang, Jemunna fixed deposit leti. Mune Kiang and Jara, and in combo, Jemunna fixed deposit leti, quote unquote. So, is it the fixed deposit that is being still manifested here? Do you believe Kiang is UDP and Lawyer Dabo's fixed deposit? Durija. Duru left. He'll be back soon. You were there, Aisatu, actually. So how do you see Kiang though? We can't hear you. I said, how do you see Kiang is though? Lawyer Dabo said Kiang is his fixed deposit. How did you see that? Well, come look all of you there low one for one la rek. Looking at UDP, I think Kiang is one of their strongholds when it comes to elections all the time. But even during Jambes time, it has been the same thing. So I think the party leader was actually confident and optimistic of actually winning Kiang East or Kiang as one of the most strong places where UDP actually always will beat the incumbent or any other candidate that you put up against them. Yeah. Yankuba, I was saying earlier that in the 2021 presidential elections, a lot of people came out on social media and said, I voted against UDP and not a vote for Barrow in a lot of constituencies. From preliminary results we have seen, which we don't have any authority to announce, but as the results come out, we will see how Barrow has done in the places that he won, which Surwal Kafole bot en would hamna lubopa antan. You would think because people voted for him in those places during the presidential election, there is a likelihood that they'll vote for him during the local government. They'll vote for his candidate in this parliamentary election. What do you make of that? I just posted that on our social media and I asked Duduja the same question. APRC and the alliance believe it is because of their participation or formation of an alliance why Barrow won. UDP believe Barrow rigged the election. Barrow beats his chest and believes that he actually won based on his efforts, his legacy, the work he has done for Gambia. That is why he won. And of course, a good number of people who voted said they didn't vote for Barrow. They just didn't want UDP to win. What do you make of this? We can't hear you. Some voice would have done Jema Dog. Okay, what was the last thing you heard me say? What can you tell us about that? Yes, what do you make of that argument that UDP some people voted, a good number of people voted against UDP and not for Barrow because they love Barrow or they thought he has a good legacy. Yeah. That's the question for you, Yankuba. Okay. Um, for me, that is a general sentiment that many people hold. Even though there was no research around that, I'm not aware of any research around that. But I believe it's a general sentiment that most of the people hold that they feared a UDP government. They voted for Barrow. So it's like the vote was against UDP. That's what many, but that's a general sentiment, and I don't wish to rely on that. I believe people voted for the president by their hearts. For me, that's what I believe. If You anyone holds believe people another voted for belief, Barrow because they you are love entitled to him? your belief. But I believe people voted for him
with their heart. So it's like the other vote, the aspect of like I vote for Barrow because I don't want the UDP government. That's so that person's level. So I don't believe anyone who, anyone who's sober, anyone who thinks um, beyond the box or outside the box would think like that. You vote for your candidate. That's what you are supposed to do. So that's what I believe certainly. ok Doudou Dia yow gom nga loolu comme li ma wax si gannaaw rek yéen da ngeen gom ne alliance bi la am na ñu gomoon ne UDP actually it was a vote against UDP but not because of yéen seen efforts yi wala Barrow mi dóor dina ne léga seen moo tax whatever yow gom nga ne ñu votaloon Barrow ñu bari ñu wax ne it was a vote against UDP. Do you believe that rhetoric? jërëjëf man gomuma loolu because too bi mang fa woon meet the people too demoon na presidential campaign too bi tam mang fa woon balaa loolu sax ñun APRC buñ demee ba gis ne li ñu war a def mooy ñu form alliance dañ demoon round suñ consultative meeting yi ñu doon def surtout ci dex bi ñu bari lu ñu doon wax mooy ñoom dañ amoon jafe-jafe lan mooy seen jafe-jafe mooy dañ yàgga biir APRC te ñoom li ci ëppa nag duñ dee bugg a oro ak nguur ñoom ku fa yàlla teg rek dañoo bugg a ànd ak moom waaye li leen jaaxaloon mooy bugg ñoo bàyyi APRC ñu toppa parti NPP pour ñoom dafa mel ni wor la waaye bu ñu waxee ne ñaari parti yi dañoo ñëw together pour bokk a liggéey ñu ne ñu yéen da ngeen ñu yombalal ñun suñ liggéey parce que ñu ngi doon xalaat naka la ñoo def xaajoo am na APRC mu ngi nii am na ñu bàyyi woon APRC dem bokka NPP mun naa fàttaliku place bu mel ni Bansang ñooñu dañ ñu ne su alliance bi sottee jarul sax ngeen ñëw fii campagne parce que dafa mel ni ñaari parti rek a fi nekk APRC NPP suñ booloo rek loolu moom ndam la moo nekk fara feñe buñ fa demoon yu mel noonu lañ dégg biir CRR place yu bari daal moo tax bu alliance bi amee si lañ commencé di gis mbooloo yoo xam ne président bi yaaga na di dem too yaaga na di dem meet the people too waaye mbooloo bu génn musu ko woon a gis bu lu dul bu alliance bi amee su nit ñi fàttale ko welcoming bi bu mu duggoon State House ñu laaj ko waxoon na ko ne the best political decision bu mu musa def mooy alliance ak APRC ngir mbooloo bu mu ko isil nekkul ne comme nit ñi because of UDP moo tax ñu ne xaaral ñu sànnil Barrow déedéet alliance bi mbooloo la isi te mbooloo mooy woon doole moo tax ma ne wax naa ko ci gannaaw nuñ liggéeyee woon ci presidential election bi suñ ko defaatoon ci parliamentary bi mbiri dina utee comme ni nga xam ne noonu la tëddee. muy li am solo images yi ngeen a gis noonu on the side mooy earlier today when the voting was taking place in the different constituencies. This is a view that people hold. Ñu bari génn nañ waxal ko seen boppa and in fact when Barrow was being inaugurated when Barrow was being inaugurated a lot of people didn't show up at the inauguration and gaay ñu ngi jàppoon ne that was the reality. But then am nañu gom ne Barrow ye karte o suñale. I mean Janjambure he won but now he didn't win. UDP holds this rhetoric and they went to court to challenge it because of technicalities. Their case was dropped. Yankuba, you were there. I mean, what do you make of the UDP argument that in fact Barrow rigged the elections? No, for me, I would rely on things that you can support by evidence. You know, observers were here. Ñoom dañ hold election bi ñu observe ñu def seen report si man bokkoon naa ñoo xamante ne observer la woon because I was with the media. I did a coverage demoon naa listen nationwide tour bi gis naa lu fa doon xew what was obtained there. So if like some people hold or are the view that there was how they say rigging of the votes, that is their view. But for me, I don't think I can support that with the facts. And relying on fact, I will rely on the reports of the observers and also the IEC results and also the endorsement. Different political parties actually endorse the results. So for me, Lola I rely on not what someone feels or think about the results. Maybe because you lost, you are overconfident that you're gonna win, gonna lose. If you want that to take that train, like
dañ la sàcca that could be waaye yaakaar naa si man crowd Gambia fii léegi nii ñu ngi fa jóge ko because soo xoolee National Assembly election bi parties yu bari la wax candidates yu bari lu ñu def mooy house to house campaign loolu moo gën a bari maybe they do rallies at few instances waaye nii amaatuñ jot sax pour toog especially si Ramadan bii nii si rallies so lu ñu daan def mooy house to house ñëw si kër waxtaan ak gaay nga wax gaay sa policy so parti nag soo use xaalis maybe nga spend a lot nga mobilize nit ñi because politics is about number comme ni ma ko waxoon si gannaaw nga mobilize nit ñi that does not translate to mean all of those people are going to vote for you so some may be there for their interest because like for example su ñëwee maybe you give them fair refund ak yooyu dañoo ñëw so loolu yëpp issue la yoo xamante dañ si war a bàyyi xel man nag I would say something that I can support by fact man the election 2021 was very fair very very fair in fact. Of course, IEC making the announcement, Sunyo Sacha, come the UDP claim that it was done prior to the election during the voter registration, NPP, gender ili. Earlier, when Garmi and I were on air, I showed an image that was published by Dembo, by Kemo Bojang of UDP, in which he is alleging that NPP, the party militants of the UDP in Kiang had just intercepted 5 gelegeles, which were bound for Casamas to go pick up voters to come and vote. The network is breaking. We're not getting it. Mane Kemo Bojang of the UDP earlier, can you hear me? Yes. Earlier, he shared last night, Kemo Bojang of the UDP had shared a post in which he is alleging that there was foul play, that people were taken from there were 5 gelegeles that were intercepted in Kiang that were bound to Casamas to go and pick up people from Casamas to come and vote. That's what they allege actually. Go on, and I am about to show you the post right now. I don't know if did any of you see that post? You know, like for me, I cannot believe in that statement. One thing is, the same people, Barrow never register foreigners. While after making the allegation, they will see revising courts telling co. You pay one and fee. It's okay. There are attempts to bring non-Gambians to vote. Maybe maybe Gambians are living in the borderline. All those things are possible. I'm showing the images right now. Relying on a conjecture. Now one that thing is not supported by facts because this is my media report. Maybe sa nekufa. I'm not kuko call wako. Maybe I'm not kuko. So loli man dama gis ne issue la bo xamantene I don't know what was his interest, but what on so he posted this. Cannot bring things just to bring confusion amongst people or to bring distrust to show that anyone who is not in the voter list, you will vote. That is the issue. Kufa I'm not voters card. You're a candidate agency. Make sure that anyone who comes, they verify. Nanyo a voters card, I'm cross check ko ñu jox la issue. So whether someone is brought thousands of people from outside the Gambia and bring them in, you vote. If they are in the list, at the time of telling you, you do not challenge it, you cannot stop them from voting. So all those things you have man by how do you say politics, there are all ways of bringing confusion amongst people. I don't think that was even a relevant issue to raise at that instant. Because so he posted it. Voter list. They provide loan. Any person who know the final voters card, they know all to or serial number.
confirm ko nga cross ko nga tik ko su fekkee nag gisuloo ko nga xam ne kii nekku fa nga ne ko ne nga ne lii kii nekku fii de su fekkee dañ ko jox mu vote you can record it at the end of the day you can challenge it so everything there's a process so going to so you say moto mu ngi dem Casamance wala Senegal or anywhere to bring people what issue do we have about, with that but when I rely maybe on media report and his comments on or post on Facebook what I can infer without hiding behind is what I can infer is his intention was to mislead the people. Manuel Lagis. The post is right here. Mune UDP lads. The post is right here. Mune UDP lads in Jara is just apprehended 5 gele vehicles headed for Casamance to get people to come vote. We will not be merciful this time around. Like I said, if the referee isn't fair, people will take the law into their own hands. And just a few minutes ago, or an hour ago, he posted another one in which he is saying that, or giving credit to a drastic change in the results. And this is just right after these results were announced. The same Kemo Bojang posted again. There is a drastic change in the results, not because of anything, but because, let me share that right here. There is a drastic change in results because our youths held the fort and made sure there was minimal outside interference. On behalf of the National Youth Wing, I want to say a big thank you to the UDP youths and genuine Gambians who stayed up last night and made it count. Your national youth leader at your service. Duruja, what do you make of Kemo Bojang's allegation? He, in fact, is taking credit. This is after the Kiang results were announced. He is now taking credit as the youth leader of UDP. And it's because of that intervention last night. That is why the people who allegedly were to come from Casamas did not come to vote. That is what it looks like. Your take on that, Durija? That is absolutely very, very funny. And again, it goes to show that the laws of this land, they still do not understand it. Because the examples of where they're weighing it is absolutely false. I believe people in Casamas would rather go and vote in Foni rather they go into other regions, into Kiang, which we all know it's not a Jola territory. This is more of a tribal sentiment, rather, I would take it. It is very simple. Before I come to the laws, people come all the way from the diaspora, they come and vote. Why don't we prevent them from voting? People come from Senegal, from Guinea-Bissau and other countries, they come and vote. The law says you vote where you register. It doesn't matter where you come from. And the timing again, I have been saying it. It is the law that makes you a Gambian, not your tribe, not the language you speak, not where you were born, not where you were raised up, or what color you are. This is definitely a misnomer that Gambians are still pushing around. They are so much ignorant of the law. The law clearly states one of your parents or grandparents must be a Gambian in order for you to be a Gambian. Where you are born is not important. If my sister happens to get married in Casamas, the husband could be a foreigner. But my sister being a Gambian, all the kids that are born in Casamas are Gambians, and they have every right to cross the border and come and vote if they register. If I go to China, I'm married to a Chinese woman. Every kid being born in China is a Gambian because their father is a Gambian. They have every right to cross the border from China to the Gambia to come and vote. And nobody can deny them that right if they register. So let them give us a break with people being imported from Kasama. Are they Gambians? This is the question. Have they registered to vote? If yes, they hold a valid document, a valid voter's card to vote. Whoever is depriving them of voting is denying their rights, and it is defying the law of this land. And I believe the authorities concerned should not compromise that. This country does not belong to any particular tribe, but it is the law that makes you a Gambian, not the language you speak, not your color, or the region you come from, or the country you come from. I believe it is high time, us collectively as Gambians, to put this under the sun. For me, it is absolute nonsense for this type of statements to be circulating in social media. Talk less of people to take credit of this. It is absolutely false.
And I believe Kemo Bojang should be bigger than this. Let people know what the law says, and let's be law-abiding rather than harassing people and creating chaos. I will blame the security for not allowing those people to cross anywhere they come from, as far as they hold valid documents, as far as the law has stated that they are Gambians. Yeah, Mr. Youth, can I add something, please? Yes, Yankuba. Yeah, provided that they did not got that seat, like they lost to NPP in Kiang East, this man will have used this and say, yes, they brought people. They got this, like, whether these people come or not, but they still win. So it's like, it's a funny thing that it's a funny form of politics that, for me, I think we should do away from. We are in a generation of science, we are a generation of law, we are a generation of process where we have the courts here. You know, if you have evidence, accumulate your evidence, put them together, and at the end of the day, you challenge it and put it before the court. That's what you do. That people voted who are not supposed to vote, but any registered person should vote. I can be in Casamas as a Gambian. I can go to Bissau and stay there election time and come and I have a say in my country. I have to come back and vote and go like any other person from Europe or America or in Asia. So if time comes, you come back. So whether the party, if they are the party supporters, they mobilize themselves and take, provide them with vehicles and to facilitate their coming. They can come. But anyone who's in the queue has to be someone who's registered with a valid voters card. That should be the question. Do they have voters card? If they have, why making the noise on the social media? For me, this is noise, not even an issue. It's noise, certainly. So it's interesting that Yankuba, you are saying they would have used this to their advantage if it was that they lost, to say that, you see, this is why these are the people who voted, or they still succeeded in bringing people. You know, it's very important that we look at things holistically and not just based on partisanship or otherwise. And this is a norm in Gambia for the most part, where politicians, and most of the politicians will do that, and they are supporters, and it's very unfair. As you guys said, people left, and I heard and seen UDP folks putting on their social media pages vehicles that joined them during the presidential campaign from one place to another, meetings that they have, and they are mobilizing and telling their people to pay for their party militants to come out, and even supported them to go out and vote. It's rather unfortunate. I mean, whether it's coming from UDP or any other party, what is just right, whatever we say should be based on substantial evidence and facts. If NPP stole the election or registered non-Gambians, that's unfortunate if that is what NPP did. But if the people who were supposed to come are like the folks that you talked about, uh, who are Gambians but based in Casamas or any other place, they have every right to vote and should not have been intercepted by any means. We saw similar allegations last night from Banjul. I'm not sure if any of you stumbled on it, with the same allegation against NPP. Abla Njai, the independent candidate, I recall you interviewed them this morning and they talked about it. I watched the video in which Yanene and some NPP people, in fact, confirm that they were distributing attire. Ñun attire la ñoo joxe, kan moom warga sukar, ñun warga sukar la ñoo joxe. According to the independent candidate, they went out there, NPP folks, Mohamed Ndao and his people, harbe gudi, late at night, they went out there and started bribing people. The video was named bribing the folks. Now they don't bribe people. I mean, and giving them warga sukur and rice and whatsoever. Break. So they say they were bribing people. I said, "Call you were there. You can talk about that. What did they say happened while I pulled the video actually?" Yeah, like you said, when I went to Banjul, when His Excellency President Adam Barrow cast his vote and then actually leave the Makati Square back to the State House, I went round in the Banjul administrative regions from one polling station to another. So eventually, I went back to the Makati Square, and then I found a lot of people
at the quadrangle Sen Bunta bobu nonu, you know, chaos all over. Guy ñu ngi hulo. So I asked what was going on, and then Abdullah Njai, one of the independent candidates for Banjul Central, I met his spokesperson there, Wuri something, I can't remember the surname, you know, was like, Dinala wahtelu fi nekk di xew ya. I'm like, what is going on? So he was like, you know, we cut the NPP and PPP-led coalition, of course, at the middle of the night, I think 2 a.m., giving out sukar ataya at $200 to electorates to vote for, you know, the NPP PPP candidate, which I think it's Mohammed now. So ñu ngi fa wax bi mu ngi bari ba to an extent gis nañ PIU officers yi ñoo ñëw foofu no to dispatch them, because obviously ku fa nekk dañ wax ne even the act in the election act si IEC wax nañ ne soo fa demee sax pour nga cast boobu soo fa buggee taxaw sax you have to you know, nga bàyyi space of 100 meters from the polling station. But then ñoo xam ne nag allegedly ñoom ñu ne those people are NPP, and they were 10 meters away from the polling station. Loolu moo isi woon wax bi gars yi wax nañ ma interview Wuri mu ne loolu moo xew, mu ne waaye Banjul nag ñooñu duñ jënd seen ngor because of only 5 kilos of sugar and then ak benn paquet ataya o ñaari pour you know. So loolu moo fa xewoon tey ma fekk gars yi ñu ngi doon wax ba to an extent PIU officer moo leen ñëw dispatch foofu noonu. Yeah. So you can see, I am sharing the video right now, and the caption, they posted it 21 hours ago. They said the NPP camp are desperate. They are roaming in Banjul Central, staining candidates' reputation and bribing people with sugar and money to vote for them in the cooling off day. This is unacceptable. And you can see the video here. You can see the video, those of you watching. Gars yi noonu toppaleen, this was Banjul Central, Haddington lañ wax ne fa lañ nekka, Haddington Spalding area foofu la gars yi nekka nii, as you can see. And you can hear waa NPP. Luwa def ñu may lii, luwa def ñu may. Yow monitor gars yi. Yow monitor gars yi because tey ñu ne dañoo monitor gars yi, and they said they should not film them. Lu tax ñu leen a film. If you watch the video all the way, di nga dégg ñu ngi wax ne lu tax ngeen ñoo toppa yéen da ngeen ñàkk jom. They had an argument and the guy said ñu nekkul di ak yaa nee ngi noonu. They are right there as you can see. Monitor guy because they cool off day la tey du bisi politique. Tey cool off day la dañoo monitor guy tey cool off day la tey du bisi politics. That's what ngeen toppa ñu ñàkk fayda. Tey cool off day la tey du bisi politique. Yéen doxal leen rek. Waaw yéen waaw. Yéen So you can see the man in the white, he was trying to convince them, yen xale ngeen, yen waru leen a def lii, yen ay xale ngeen. He's coming back to talk to them. Non ñun dañoo monitor rek. Ñun defuñ dara. Lii luwa def ñu may lii, luwa def ñu may lii. Tey cool off day la. Non defuñ dara, di leen def dara. Non ñun defuñ dara, xam nga ñun dañ ñëw. Waaw ñun ay activiste. Loolu moo tax. Non monitor la ñoo def. Xam nga yen ay xale ngeen. Xam nga yen ay xale ngeen. I mean yen ay activiste ngeen ay xale ngeen. Then in the political meeting, you can hear them say it. I'm just repeating the words just for the heck of it. Wow, because lu nekk mun naa xew. Loi bi dafa bañ politique. Loi bi non dañ gis doxalin bi nu moo demee. Waaw dañ ko bëgg a soppi nag te si loolu waaw moo tax nag ñuy def suñu process. te mënu leen ñoo stop lu ñoo def. dafa nekk bi si politique ñu ngi la jox ñaata weer mënuloo campagne wax lu dugg si xeli nit yi. ñu ngi leen jox ñaata weer mënu leen a campagne wax lu dugg ci xeli nit yi. That's what he said. But eventually you can hear the ladies say ne kan moom joxe ataya ak sukur. ñoom they give out ataya sukur dañ am seen ataya sukur pour joxe ko. ñoom loolu lañ am ataya sukur joxe ko kan moo ko moom.
right? Right? But anyway, so I'll stop sharing the video. Manyo Chiyo Duduja. Equally, one like Lamin Tamba had accused you guys, though, I mean, of a similar thing even in Foni. You're like Njakanyo pour Ngai eton to Rexi Lolo. I mean, Duduja, how do you see this? I mean, like I said, if you watch it, you will hear the ladies say, ne kan moom sukur ñoom de confess ne ñu ngi joxe warga sukur kan moom warga sukur ñele suñ amé nañ dem ñu joxe warga sukur I mean loolu la wax moom tamit so what is your take on this Doudou Dia Come again. I Someone's was even ask, gone break. You said I was something asking about Fonyi. Can you repeat that? I said Lamin Tamba had accused you guys of a similar thing. Earlier today, I stumbled on a post in which Lamin Tamba is accusing of the No Alliance movement. Said last night, NPP Barrow government officials were caught in several locations across the country engaged in suspected voter buying. They were intercepted and exposed. Now they want to stop spot counting, citing fake safety concerns. It won't happen. Lan Moisa reaction to that. Lamin Tamba accused Nalen of the same thing. Jensen Kambi is the one he's talking about here, actually. And I just shared that last night, NPP Barrow government officials were caught in several locations across the country engaged in suspected vote buying. They were intercepted and exposed. Now they want to stop spot counting, citing fake safety concerns. It wouldn't happen. Yeah. Yes, thank you very much. First, I clarify. Dekuma Fonyi. I was not in Fonyi. No, So in fact, let me to read be this quite one. honest. Unless Dudu? lu mel ni video bi nga teg ni pile ko ñu seetaan ko kenn mënu ko doubt kenn mënu ko weddi ne lu am la. So as far as si Lamin Tambala jógee, he has said a million things loo xam ne yëpp dara nekku ci dëgga. So I don't see the credibility of Lamin Tamba mu ne lii la te loolu moo am lu dul ma gis the evidence. So as far as ñun la rek Lamin Tamba is so obsessed with us, you know, surtout man. No, And but let Marima me, the same Lamin Tamba among Miami Ben audio from wahene some of about 3 to 4 executive members APRC baro daf ñu jox ku nekk $3 million which is absolutely false. The same Lamin Tamba moo fi wax ne dañ doon séddaale xaalis ci suñ bureau bi because moom gis na video understand nuñ ko mu génn mu def Facebook live and lim doon wax yëpp dara amu ci moom politique bu mu amee mooy propaganda tuumal nit yaaxa deram just to bring you down. So lolu man shegud ma whatever loo xam ne su dee happen na in Fonyi, let them bring the evidence on board. Moo xam nataal la any other evidence bu gaay am man su ma ko gisee loo xam ne is not right dépôt wut ak loi I will condemn it outright because wax naa ne ragaluma kuma saaga o dëkkal ma fu ma dëkkut wala nga wax ma leneen as far as li ma wax dëgg la wala dépôt na ak yoon man seetuma lu neex nit lii dëgg loolu lay toppa li ma xam lay wax li ma xamul duma si sax sonal suma boppa so duma dee jël anything serious loo xam ne si Lamin Tamba la jógee because dafa wax a lot of issues yoo xam ne allegations yu munta proof you know wax na a lot of issues yoo xam ne dara nekkut ci dëgga pour man he's just a confused somebody at a corner koo xam ne he's so much obsessed about Gambian politics understandut luwaay fii xamut the dynamics of politics moom daf dee bugg a make noise or just trying to create relevance you know on social media man maa ko yóbbante loolu waaye unless ma gis the evidence then anything li ma wax I will just you know throw it to the trash. So Dudu, Mange one evidence that he showed here. Technicians, you can actually show that again. The evidence that he showed further. Fini. Munge one this is NPP GG Brown envelope distributing squad caught in Kamanka village, just behind my village, Arongkong, and chased out of the village residents said. This is a government vehicle which shouldn't be running after 5 p.m. and certainly not be engaging in illegal activities such as suspected voter buying or rigging on the eve of National Assembly elections.
Another group of bandits from the former APRC executive was reportedly caught in Fonyi Berefet with lots of suspicious brown envelopes. Our intelligence team stated that they saw the not so empty huge envelopes, and the crooks felt guilty when they busted them. Former APRC executives are big crooks. I am not surprised bees chased them out. Tax payers' money being used to buy votes by the unpopular incumbent, sources say. But it's the same incumbent whose government cannot afford blood bags, surgical gloves, can't pay teachers, can't pay nurses, can't fund schools, endless list of negligence. Madness. I thought they said they will win in Fonyi. Ha ha ha. So Mugiwane, this GG vehicle, GG0179A. That is actually evidence. You can see it on the screen. GG0179A. Of course, whether it is people buying votes or have the brown envelopes, as he put it. You are asking for evidence. That's indeed No, some evidence. no, quite honestly, you cannot call this an evidence. Man, I haven't seen any brown envelope. I did not see any movement of people. Just showing a number plate of a vehicle. What is the vehicle up to? What is the vehicle doing? What type of evidence is this? This is a joke. Listening to Lamin Tamba with the way he writes and the way he labels people, I think definitely there's a problem with Lamin Tamba. That's why I'm telling you, he's so much obsessed with people. How can you call us ex-executive members? That is absolutely very, very, very funny. This country has laws. We are governed by laws, but not an individual's desire when the individual or when Yaya Jammeh makes a pronouncement, and that's what everybody should jump to. What type of human beings are we? That's why I'm telling you that Lamin Tamba does not understand the laws of the Gambia. In fact, he doesn't understand any law because in UK where he lives, he doesn't practice law. Who would give Lamin Tamba a case? So I am not taking Lamin Tamba seriously. If I talk about evidence, show me something moving. But a vehicle number plate saying that they should not make movement after 5 p.m. Who is Lamin Tamba to determine that? Using a state vehicle, do you know what missions they are running? You know, you cannot just pick it and say after 5 p.m. no GG should move. Which law says that? I would want Lamin Tamba to help me with that. Stay There are balanced. emergencies that ministers and other parastatals could run even at night. When you are needed at State House and you only have GG vehicle, what do? You leave the vehicle and you trek? That is absolutely not making any sense. I did not see any evidence here, but the number plate of a vehicle does not even making movements. Where are the brown envelopes? As far as I know, since 2-3 years ago, Lamin Tamba is always talking about brown envelopes, brown envelopes, brown envelopes. He's so much obsessed with brown envelopes, and people are not seeing brown envelopes. Stay balanced. Your take on the two issues, both Banjul and Fonyi claims from both ends. Banjul, obviously, I just played the video and you can hear the ladies say, Nyom, kan momom warga, denyo johesen warga sukur, whatever. But then Fonyi, Lamin Tramba is showing us a GG vehicle number plate and claiming the brown envelope is at work again. So what's your take on that? You know, I'll put relevance to the Banjul side since that was live. Exactly. But this one is what someone wrote and without supporting facts. All he did is like narrating his side and his sentiment. I believe he's not in the Gambia area even. And then he said around 5 p.m. and that picture is dark, so I can't link it to. I don't even know whether the picture is even showing phony. You know, all those things are things that I'm not saying it did not happen, but what I know is it has to be credible. If you want people to believe in what you say, show real evidence, show documentary like documents. You can show videos, you can show things, and if you show videos, people are here. People have the skills to fact check. You can fact check your video to know whether it's true or not. So everything that should come out from, especially as someone who wants people to believe what you say, it has to be credible, and so that people can rely on it to make informed choice or decisions. So in respect to Banjul, yeah, this is not new because I recall in the local government election in Banjul 2018, if I can recall properly, it's 18. Yeah, we saw it. I was there in the morning. You know, this
when I say local government election, I'm referring to the word councillors. There are two local government elections. That is the mayors and the chairperson, and the other one is about the councillors. I mean the councillors. Some councillors mobilized people and brought them in Gele-Geles, and at the end of the day, we are giving them each $200. I saw that. I don't want to mention their names, but that is the truth, and they end up winning. So these are things that is they did that on the ground. That happens in the Gambia, and I believe it's true because I saw it in my eyes that people can do that. I'm not saying the Banjul incident; those people were distributing attire or what, because attire also was not shown. What happened is they were sharing comments, making each of them it's so funny. It's like a comedian show. For me, it was a comedian show. So for those issues are very serious. When you are engaged in that, especially that time of the night, is a serious crime in the Elections Act. And then people, you are given how many days? Equal. You have a time. You do your campaign plan. The itinerary, you develop it by yourself, not by IEC. You develop it and then you do conciliation. All of you sit together and discuss. That should be enough for you. That last night you engage in buying votes or bringing gifts for people. It's like you're not confident in what you do. You're not confident in yourself. Because as a politician, when you state your plans or what you intend to do for the people, you also listen to the people what they say, and then you believe there is there should be a link, there should be a change, and there should be trust. Trust is what is important. But if you do that, like going out to bribe people, to give them gifts, to give them money, like money, attire, and the sugar and other things, it's like you don't trust in yourself. So who knows also those people who are doing the live, what were they doing at that time of the night? This is also another issue. So there are a lot of things that people can, like, if like it came from an independent person who's not a politician, but like maybe a journalist or a media house to show that, observer, exactly, then I would believe. But what were those people also doing at the time of the night? So there are a lot of things that people can ask. So this is why I don't trust in any one of the two sides, certainly. So this is something that is interesting, and you said it's a norm. UDP gathered evidence and they showed it. NPP gathered evidence, showed it during their court case after the election when UDP filed a motion on the High Court. Yankuba, you covered that a lot, and you can see the Calero syndrome is what was being said. Kalerai. I mean, we've seen UDP giving out jerseys and football gear to football teams. We've seen Caleros on both sides. I mean, Duduja is a politician. Dudu, what is it all about with these Caleros and gifts and Wargak Sukur and all of this? Like, seriously, though. APRC, accuse nañ leen ko de wax nañ ne yéen a ko jàngal baro ñu ne yéen a ko jàngal baro sax nag. No. I wouldn't agree with that. For Warga and Sukur, this is something new to me, to be quite honest. But there's Calero, there are football jerseys. People will request for this. Li ma ci mën a wax mooy Banjul bari na campé te dañ dee bëgg a campé xëy na loolu moo tax ñuy joxe Warga ak Sukur bu gaay nelaw na campé bi jool yi daal ñu naan ataaya ñu war a mën a enjoy. Waaye when it comes to comme fi Calero joxe ay jaasi, this is a demand mostly from the people. Comme soo amee kafo yi jigéen ñi dañ dee soxla yi fi sujeer ak ay bool yi fi tooga parce que ñoom dañ bari yi fi xew moo xam teg la ngente taka yu dee am nii te ñeneen ñi dañ ko dee use di ko rent comme su amee ko am programme nga aba ko si ñoom du dee am ci loolu ñoom dañoo mun a ñëw toogal la si seen xew pour nga fay leen and youth si ku leen xam leen ci fi tàngat yaram mooy surtout football and xam nañ ne jerseys dafa expensive clubs yu bari or football teams yi duñ ko dee mën a affordal seen boppa moo tax always dañ dee bëgg a ku leen ko dee sponsor. This is like directly a request from the people. Man am naa si experience time presidential bi am na ñoo xam ne they got to me personally pour explainal ma their needs. They need football jerseys, I football and the like, and man I cannot afford it. Dama ko dee channel through NPP because fofula the incumbent neka ñoom ñoo am most of the resources. Personally, man, I did that. Te am na all these evidences si suma mobile phone through my WhatsApp ñoo xam ne dañ ma yónnee voice making for this demand. Am nga lu all of the wax rek siiw du jaami borom. léegi-léegi ñu bari suñ la xamee every problème buñ am rek dañ koo connect ak ci yow man tam yooyu su ñëwee su ma ko munee solve dama ko dee solve su fekkee ne mënuma ko o aw ma ko dama ko dee channel si ñoo xam ne I believe ne they can do it moo tax loolu is part of the dynamics of politics Gambia fii
xëj na yeneen dëkk dina ute waaye fii it is part of it te pour wax la dëgg nit ñi ñoo ko dee demand groupe si ñoo ko dee demand kafo yi ñoo ko dee demand because soo ko fulfilé dañ la dee mun a promise ne nañ la saanil karta waaye soo leen faalewut dañ dee joxe gannaaw ñu dem moo tax that competition is very high ñoom mi ko joxoñ like parti yu bari dañ ko dee def it's not only the incumbent and including UDP even ñun APRC doo amuñ woon candidate waaye am na ñu bari ñoo xam ne ñun suñ boppa support nañ leen in football jerseys and when it comes to football seen boppa doo joxewuñ ay kalero ay sujeer ak yooyu joxewuñ ko waaye joxe nañ ay football kits to some groups ak yenn kafo yi especially ñoo xam ne youth si lañ. So to you Yeah, guys, Mr. I J. mean, Yeah, I believe like even Minty, so ko joxe nit pour mu sànni la rek it amounts to like it works the same like so ko joxe moto sax like we saw like the president di joxe moto si time yi toowam yi si nationwide gis nañ ko gis nañ tamit parties yi yoo xamante ne def video sax some from the opposition like for example gis nañ gis naa video docteur Amadou Scarlett Diané di joxe kalera boobu gis naa ko ak ñu bëri so but the issue here is that has to end if you are serious because one thing is having the laws am nañ ko si loi bi nit su la demandé like in the Gambia here like lu man observe mooy soo demee si tooni people will ask for buy my t-shirt. That's what they will tell you. And this is a syndrome, it's a concept that people, are in the problem. I mean, so like pour nga gis nit mu la laajte jox ma manifesto. So it's like it's a push force from this level of the political parties. Like it's very rare to see political party mu ngi print manifesto ami mu ko amee si moto ami like a special. Why the gis political party they am full t-shirt exactly and other ways to show that popularity because for them you bari su solo t-shirt you are a popular political party ni then like start to consider why you bari su amé sa manifesto bi some people will have your manifesto inside and so people will be asking this question so it's like I don't know how IEC will come into play because IEC no referee comme ñu leen di so they ñoo xool loolu na def ñu regulate because all political parties ñu si roni IEC. I think civil education dafa counts a lot. Dafa count and then one of the responsibilities of each of the political parties mu ngi bokk mooy enlightening its members because political party ma jox la benn exemple rek pour nga xam the structures of political parties in the Gambia most of the political parties so far demee seen bureau bi especially seen headquarters xam nga the IEC asks them to have the regional bureaus while even their headquarters so far demee lu fa de mooy ataya da nga ataya di waxtaan di xëccoo Baro wax na li Halifa wax na li Baro Dabo wax na ni waaye yéen ñi mooy le di wat soo demee foofu maybe sax mistakenly or surprisingly nga surprise I want to get a copy of your manifesto maybe do am one copy foofu so it's like the political parties are shifting from their core responsibility of actually because they are democratic institutions so dañu war a teach seen members yi ñu xam seen party code ñu xam the code of IEC ñu xam seen party constitution ñu xam seen party manifesto xam seen party policies ak programmes suñ ko xamee rek leen da ngaa gis ne your party members are agents yoo xamante ne you are using them to go around to sell your agenda why even some of the political rallies so far demee sax doo dégga benn development programme looy dégga rek I did this ñi ne fonu jambara market like it's like personal we personalize everything and then end up also at the end of the day, instead of telling people they are selling an agenda, then go deny them because it seems like character assassination because that's the norm in Gambian politics. Yeah, and they will capitalize on the situation of the Gambians because you know that 48% of the Gambian people are living in poverty. So they capitalize on that situation. Nga xam ne kii su amee saaku maaro tey wala su léegi tey mu ngi xalaat ndax ëllëg dina ko am because Gambians yu bëri bàyyi dee leen survive nga liggéey tey nga lekk ko ëllëg wala maybe ñeneen sax dañ dee liggéey tey ñu lekk ko tey so you capitalize on that situation nga jox ko benn saaku maaro wala benn saaku suku so it's like the political parties are the push force of this phenomenon. It's not like most of the time anga Mr. Jaa wax na ne people demand. It can happen like a football club can demand because amuñ doole. While man foo ñu la jógee xam naa many football clubs yoo xam ne dañ béy ñu dem ñu jàppal nit ñi ci tool yi jënd seen own jerseys ñu am tamit seen own account dañ dee contribute so soo leen bokkee rek you have to contribute da ngeen war a sasante ngeen am ko waaye soo gisee ñi ngeen demande rek dañ ko gis
waaye suñ politiciens yi ubbiwut bunta boobu nag du am secondly tamit yeneen sax suñ demande sax politicien bi dañoo am seen agency because each party am nañ surrogates yoo xamante ne they will be going around hey kaay la ñu oore sport meeting rek sànni leen baro dig naa leen lii jaasi wala dinaa leen indil pompe wala bohol si jigéen so these are naxante bi rek is all from the politicians for me. So let me. I think electricity they want to understand something. Monica government bi luñ leen a defara it's not like they don't want to government bi, but also it's the duty of the government to bring some of these development to the doorstep of every Gambian because them na say rural area most of the people are seriously instead of come nga president bi son needs they'll be there and attacking someone else from other political party. I think the awareness of educational systems we Gambia dafa stop surtout suñu we walum suñu nit yo xamne ñoo dekk ci province bi because mention nga fi nit ko xamne béykat for example amuloo sax looy dundee also then man Aïssatou Colley yow soo ñëwee te nga jox ma saaku maalo nga jox ma saaku sukkur obviously loolu dafa nekk loo xam ne man du ma ko mun a amal suma boppa I will struggle to get it especially when I am from a less privileged background so obviously yow soo ma joxee loolu meaning na man dama laa votal already I think the NPP are using the strategy of APRC then yes that's how I see things. No, maybe that will be an issue of like belief and non-belief. That is it. Because usually sumo hell rumor la ñuy dégg because kenn du ko take board kenn du gis picture kenn du gis video waaye lu gën a am solo mooy naxante bi si politique because da ngaa dégg léegi sax politicien yi taxaw si plateforme mu ngi induce nit ñi inducement correct mu ngi taxaw mu ngi téye mic te media bi sax léegi ñu capture ko ñu popularize ko fekk inducement léegi duñ ko dee ràññee so the problem mainly is the politician with respect to inducement with respect to manipulating the minds of people loolu la waaye man su fekkee man dina dan participate in any forum voir IEC naa leen wax ne leen sas each political party comme ni leen sasee ñu sampa regional bureaus leen sasaat ñu print enough copies of their manifestos to distribute in the whole country te benn political party bu taxaw si plateforme di promise nit ñi la xamante ne inducement waxal ne rek like for example soo demee si constitution bi yaa ngi xam section 1 subsection 2 ñu laa wax ne government bi it comes to promote the general welfare of the people loolu mooy purpose of government ku fa nekk moom dina taxaw di la wax ne man lii laa def ku fa nekkut te kii deful lii dara man su ma ñëwee nii laay def that's how they do the politics but at the end of the day people should be able to distinguish ñu toog ñu rationalize ñu vote based on opinion so kenn war na manipulate kenn maanaam waaye politicians yi fii te man dama gëm dara ni di nga yeneen politicians dañ xam ne nit ñi suñ demee ba eew xam affaire lan la ñeneen duñ taxaw si plateforme waasa they go off because they don't have agenda like for example dama day def fact checking some of the politicians su ma jëlee seen manifesto bi ma def plagiarism lifin stratégie ma check ko ma def ko si Google ma def lu may def dama ko day gis fu ko copier kon kooku gomu ko am na beneen country fu ko jëlee comme like am nañu accuse draft constitution bi ñu ne Kenya leen copy ak yooyu xam nga yooyu those are issues yoo xamante ne yaa very personal but this one soo ko jëfee ku toog rek jëlal all political parties am na ñoo xam ne dañ publish seen manifesto online def ko nga xool da ngaa gis kii am na fu ko jëlee even do 100% ni waaye majority like 50 60 70% da ngaa gis verbatim words they don't even have time to change anything. So what may work for Nigeria may not work for the Gambia. What may work for Sri Lanka may not work for the Gambia. Yeah, so it's like people are not serious. This is why man dama gëm ne if people ni suñ area rek ñu ubbi seen body am na loo moo tax yeneen ñu fa rek du sulma nit ñi ne bu kenn mu ubbi bootam mu xool gaay suñu yow soo daan nalaw ne yaa ngi jënko soo ekkati sa bopp rek koo gis nga xamee ko loo gis nga xam nit lu mu la wax rek ku lay nax dañ koy xamee so ñeneen duñ spark so loolu to end this we need serious politicians. Well, one serious politician we need that right now. We need to have serious politicians. Yeah, you can see that one, Mr. Sabali. Yeah. Pause, man.
Trophy bi la moo enjoy. I was the one sharing that actually. And it's just one of those videos that was there. UDP doing it, NPP doing it. Aïssatou wax na ne gars yi ci baro lañ koy naka APRC ñoo leen ko jàngal ñoo jàngal baro moo tax ñu ne Dudu Ja ku yar sa kuy balaa daan kenn daan la yéen baro yéen la moo njëkkaa daan yéen la moo njëkkaa daan. But yes, it's serious though. On a more serious note, having to bribe people. Can you imagine warga sukur of all things, $200 is a good enough reason to sell your soul and mortgage yourself for the next 5 years. Give it to somebody that is incompetent, possibly, pour koku them and make laws and act very irresponsibly to hold you hostage, hold the country hostage, create things that generations will suffer from. It's rather unfortunate. We need to really look into this. Warga sukur, $200 is definitely not a good enough reason. Yankuba they give these things out behind the scenes. It's not always behind the scenes, because what we've seen Mamadou Sabali distributing there is not behind the scenes. What we see NPP doing, Kalero Injis New Johe, is not behind the scenes. So these things are not behind the scenes. Definitely, there are things that are done. Kenebato, Chibiti Lenko Defe, Nyep Jakarlok Mom Nyep Gisko, which is rather unfortunate and is a norm. Dudu Jadi, big politician, is sitting here and making it normal. According to Dudu, that is very normal. And it's rather unfortunate. And as a country, if we really want to be serious, we must stop doing these things. We must take these things serious. And politicians must graduate from this. We have seen the lady in Farafenye who sat there. The team interviewed her. The former Yai Compin of GDC sat there. She explained it. And pour mu wax li mo wax pour mu ton mom dem na be tudé Mama Kandeh domi domam setam yaay Mama Kandeh rada tudé na koku dom. She sat there and said it. Ne baro daf ko olu. These are things that we should really graduate from, whether it is Dabo, whether it is Barrow, whether it is NPP, UDP, National Assembly members, it doesn't matter who does it. These things are things that are just wrong. But anyway, let's go back to the IEC. Gayangi Bugalide, I hope didn't talk this candidate to format coalition the next minute and make announcement to reject the results because it's too late. Only 2 results came in so far for the past 2 hours. I hope we talk in the next 30 minutes. You've been in a press conference because last time we were still at the same IEC having a show doing analysis when we had information that Nyom Duduja were coming together, and actually not Nyom Duduja, but Yaya Tamba, Esafal, and Mama Kandeh and them were over there at Lawyer Dabo's office house about to reject the results. What do you guys make of the announcement, the time that it is going to take to make this announcement? We are talking about the different constituencies. It looks like it's going to be a long night. They only came out with 2 regions. Already, we have seen all regions or most regions celebrating. We have had preliminary results that came in that is even suggesting Nyata places like NPP Nyata constituencies like NPP win, Nyata la Doi win, Nyata la each of the different political parties at independence, Nyata lañ see 53 constituencies. It looks like tabulation is done. Whether that is right or wrong, we have seen candidates congratulating themselves or their constituencies. We have seen candidates accepting defeat, but IEC only could give 1 result. What do you guys make of this so far? Starting with you, Duduja. Jërëjëf lu ma bëgg a wax rek mooy foog naa ne laaloon nañ ko si gannaaw fii waxoon nañ ko ne ñoom ni ñoo liggéeyee dañ fiil ne loolu la leen yoon may te bëgguñoo def mistake waaye comme ni nga ko waxee tam it's definitely a very valid point yaaga nañoo xaar ñaar rek a génnaagum te loo xam ne on the spot counting la lu bari yow li nga denca nit ñi xam nañ ko ba noppi loolu laa mun a wax sax xam nañ ko ba noppi
baax na dëgg la ñuy vérifier di check results yi balañ ko mun a announce waaye interval bu mu dee am wax dëgg neex yàlla dafa yaaga duñ leen ko mun a forcer nag ñoom ñoo amee lenge yi si lu bari lu ñoo sukkandeku luwaa ñoom la jox doole ñoom la ràññee ne ñoom ñoo yor wàllu sànni karta te ñoom dañ gis ne nii lañ ko bëgg a defee waaye comme xaar bu yaaga bi daf dee irrité ñu bari surtout loo xam ne dafa feeñ na ba pare on the spot counting la amatu dara lu ci nëbbu oo loo xam ne secret la yaakaar naa IEC war nañoo seetaat bunta bi naka lañ cee mun a yëngatoo waxuñ ne doo am interval waaye xaar bi daf dee yaaga torop dafa mel ni gars yi ñëw nañ de IEC chairman a toog noonu. Is this the old image or is it the new image that we are getting? Dafa mel ni they are sitting down. Is that the old image? One? Or is the old one that they are bringing? Okay. Well, it's a cause for concern. Yankuba, your thoughts on that? I mean, I hope Manila Ben group of MPs doing GNC reject the results in its entirety even before the next announcement. Yeah, I see am na history of mistakes. Def nañ ko ñaari yoon. The 2016 presidential election ak Kuntauru area council elections 2018. So def nañ ko ñaari yoon. The process could have been faster than this. And you employ mechanisms, every time. You cannot repeat the same thing. Like presidential election, low user. Then I send toward next election, what will it adding value? Like how to develop. So we expect that IC would have actually announced by this time more than 2. Yeah, at this time for Saturday. Because I'm sure many Gambians are sitting both in the Gambia here and abroad with the desire to know the outcome of the legislative election. Because people want to see the type of and to see and know who are going to be their representatives at the National Assembly. So it's a process that IEC should improve on. So the problems are actually huge for me around the IEC, and this is why the electoral reform aspect should be fast tracked. Even though the IEC actually in one way contributed in the delay, because I was very very keen in following that aspect. They were keen in the debate because what they want people to accept was, like, for me it was an imposition. Political parties in general will not accept that. Oh, they were not even convinced to accept that. So it's like I see really, right? They should actually do better than right now what they are doing. But as I said earlier, there is no law that says they should start at this time and end. Everything is at their discretion and based on when they feel the need to announce. So everyone will be here waiting patiently, and then I hope every Gambian also will exercise that, and they will all wait for the official announcement. But certainly, a country of 53 constituencies, by tomorrow 12 o'clock or even 8 o'clock, we expect that it's on the spot counting. So the advantages of the on the spot counting is you get information on the spot, you can tally it, verify it, and do everything within some hours, rather than maybe using more than half a day in verification. I don't think that is so nice, especially in a small country like the Gambia that does not have this. So I believe we can do better than this, certainly. That is interesting. Isato, you were with the IEC chairman earlier today at Banjul, and she delivered a statement. We played it earlier. What did he say? Yes. As always, when the president is about to come in and cast his vote, the IEC chairman is there to receive him, and then he do his thing. And after the president leaving the Makati Square, where he actually cast his vote, that is Banjul Central, some of my colleagues and I engaged the chairman with regards to the credibility of the IEC, looking at some opposition party actually rejected the vote, and also
with regards to NPP not having Congress after 2 years. So these are some of the things that some of the journalists or my colleagues actually engaged the chairman on, and which he actually answered at the at his utmost best. He did actually, though some of us are actually not convinced with what he says, but he's the chairman. Well, of course, Tell us what he said. and Tell he us what said he that, said. well, Gambians should actually believe in the election process, and also the body itself that embodied everything, because they're the body responsible for elections in the Gambia. So people still have to believe in them, and because they're credible, and then there is transparency. So this is what the chairman says. Okay. Talking of the IEC still, their credibility. Yankuba, you said it, they made 2 errors, but it's in fact more than two. Their credibility is on the line, even if it is not an error, but even losing cases. I mean, the Kuntawur by-election, you said it, they were party to authorizing Rohit Malik law to issue attestations during the voter registration process, which they were taken to court and they lost that. That's not good for them. We have seen the error that they made in the 2016 presidential election, making an announcement which gave Dudu Jal's party Yaya Jammeh then an opportunity to use that better munyo ngoy si suñ boppi nguur gi sax nak that atabulala. Yes, IEC empowered Yaya Jammeh. He came and accepted defeat, and all was well. They were supposed to set up a task force committee led by Halifa from the coalition side and Balajahumpa on his side. They were supposed to meet that Tuesday, from what we heard them say, only for IEC to announce the error that they made. I mean, which gave them the audacity, gave Yaya Jammeh the audacity to now declare our result null and void, and said, let's go back, everybody go back to your business until we have the money to go back to the polls, thinking it's going to be that easy. So IEC made a mistake there, and they emboldened and empowered Yaya Jammeh Nyemen Loko until he took that decision. Additionally, we have seen when they disqualified Dr. Cisse and Maifati during this last presidential elections. Recently, of course, them with Sabali, even though they won that one, but Maifati and Dr. Cisse and all of them ended up winning against them. The case with Rohim Malik Law, they lost that one. These people, Dr. Cisse and Maifati and them, they lost against those people. There's credibility issue here. They claim to be learning and doing their best. What do you guys think overall about the IEC and their credibility? Let me comment, sir, on that. Go ahead. One of the aspects of the electoral reform was a proposal that the IEC should have their own legal officers. But the issue is the IEC does not have its own legal officers. It either hire outside lawyers or take advice from the Ministry of Justice. So it's like a whole body of a whole institution that is responsible for the administration of election in the Gambia without legal officers. It has chairman, it has CEO, all this, but no legal officer who will advise them on what to do or not. So it's a very, very serious thing. And then the country should focus on this. Electoral reform also should include the bringing in of a legal officer or an appointment to make it an office at the IEC who will advise them on their moves to avoid these defeats at the courts, because they lost so heavily than they win at the courts. So it's like it does not tell well, actually. Like, for example, my party, Dr. Cisse, the way they were treated was wrong, and then so it's so bad, actually. We need legal officers at the IEC and some political parties at the IPC. I could recall there was a consensus that IEC should have a legal officer rather than having the advice of a private lawyer, or it does not actually obtain. NIA have their own legal officers. Most of these institutions. So IEC as an institution also should have their legal officer. They cannot be running like that, and then when they have issues, they go and consult lawyers. No,
They should have No, in lawyers' fact, advice before taking steps. in fact, UDP used it Well, against them. In I fact, think the in fact, in IEC fact, is ready to announce more results, and we are seeing the, um, good, the good, chairman and the rest of the team are actually good. going out So to let's take note of those announce numbers. the Let's take. results that they have on their decks. Mhm. So we will actually transfer to that place so that we will actually know some of the results that are in. Yes, that's important, Aisatu. Once they start the announcement, I'm sure Musa and them will take us there. But Right. yes, UDP had made that use that to their advantage. That The the chairs. the the chief executive or the chief justice son, Cherno Jallo's son, actually was representing IEC during their case with UDP, and UDP used that to their advantage. That why would that be the case? No, But we no, will come no, back to that. let me help there. Mhm. They did not use it to their advantage because it was not before the court. It was like litigation by social media who wanted to use it, like a father and son issue and other things. But like UDP did not make any motion or sorry, move any motion before the court challenging that. It's like how do you say outside court, like litigation by the media and other things. So it's like it was not being used at their advantage. If they wanted to use it at their advantage, I believe they would have gone to the court and used it. But they never raise it. It is after the case that their people, some of their people, not even everyone, some of their people made it an issue. Always like in a fight or in a struggle, when you lose, you always say like, "Hey, this man, I was not prepared, or I was sick, or where I was standing was not level." That's what we'll do. But actually, it was not an issue that was at their advantage. It was an issue that was actually not in their advantage, but an issue that shows the level of those that are raising it. Because a matter that was not before the court, you cannot trial by media is what they were doing. Actually, it was not to their advantage. And then people don't understand also. Supreme Court have a bench. There are 5 people. No one's decision overrides the other one. Each of them will take independent decision. And then the Supreme Court took unanimous decision. 5 of them agreed on this. On review, it was held. No, no, on review, like a request to go to review, they dismissed that. Straightforward. It's like it was a consensus. You cannot say one person or the chief justice can impose his will on the others. So, like, if father and son issue, if you bring it there now, let's remove the other 4. What can the son do to them? So it's just a flimsy thing that they were using to create confusion because their case was dismissed. But actually, it was not an issue before the court. It was not used in their advantage. But for me, it is in their disadvantage. Any genuine person who reads it will see that, oh, these people are trying to create another scenario to a very relevant issue. Their case was very relevant, and then they exercised their right. But the issue of the chief justice and his son was irrelevant, and it is a Well, scenario that well, they well. wanted to create. But I believe the public even did not appreciate it because it was not even a debate. Like, if you want to know the debate, you follow the writings on the social media. Also, you follow it on the radio, the phone-in programs. You listen to that. You will come to realize, you come to appreciate public opinion. People don't even make it a topic. Only a few people are trying to make it, certainly. But Yankoba, you can see that is not the only instant that they pulled that card, though. They even pulled that card with the Jani Commission issue that Momodu Sabali, of course, was targeted. By Ami Bensouda. That's why Ami Bensouda made, even though that was a commission too. It is alleged by UDP that yes, it is the Ami Bensouda who actually punished Momodu Sabali and let others go, like Mamure Njai, Alaji Sise, and others. That is coming into play. And you heard Sabali himself, the things that he said and how he labeled Aliu Mamanjai that both you and Dudu Ja condemn. But you had Mamadou Sabali and UDP generally believe that. Dégg nga mu ne moom dafa indi kayitam yi xoolut ko sax. He wasn't given enough time, and his thing was rejected or whatsoever. They didn't give it enough time to review it or whatsoever. So it's usually an issue where people can just use things to their advantage. However, NPP did similar things. Most of these parties are guilty as charged. NPP did the same thing by accusing Ali Mumanjai earlier. I remember them circulating pictures of Mamadou Sabali, and in fact, the same Mamadou Sabali and Sambujang Jang, saying that yes, they are
yes, Sambujang is UDP. That was a big, huge, thing coming from NPP camp, that Sambujang Judge of the IEC is in fact UDP, and a lot of talk. In fact, I saw activist Fatu Jan wrote a day or two before, who was a diehard supporter of NPP, wrote that IEC, we are watching, we are not, better do right. She was basically threatening, better do right. We are not going to accept anything. We will go on the streets. She won IEC and IGP at the same time. It looked like you guys are Okay, concentrating there. Mr. Youth, the chairman is actually going to the place where they make their declaration Yes, or the announcement. technicians will bring us back at any point. So let's take note of the results real quick. The chairman and his voice, of course, we're talking about credibility. His announcement, he also need to improve in his voice. Right, Now, right. I can barely hear what he Well, I says. think he needs to retire after all this process at the Honestly, end of the day. honestly, you can barely hear what he says. It's good that Right. they have the GRTS guys announcing it, I was and I wish actually they. struggling today at the Makati Square just to hear whatever he was trying to say. Now. So that Yes, is it. I wish they announce it 2 or 3 times instead of each of them just doing it one time. Because if you want to write the names of the candidates as well as their the party and the number of votes, he's gone to the next person. So announcing it 2 or 3 times will go a long way. Right. That's Ali Mamanjai just took his seat. Let's see what constituencies he will be announcing. I, Solomon Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby gives notice. A total number of votes given to each candidate in the elections of 9th April 2022 for Banjul North constituency is as follows. Sambajai, NPP, 1,147 votes, 1147. Usman Sila, PDOIS, Joy, 1,204 votes, 1204. Morulamin Bah, UDP, 1,658 votes, 1658. There were no invalid votes. The results were certified by Suleiman Du, returning officer in the Banjul constituency area. These results were witnessed and endorsed by Modu D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alali Banka Conte, Alkali Banka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Banjul North constituency in the election of 9th April 2022, Madam Biba has been duly elected as a member of the National Assembly for Banjul North constituency in the Banjul electoral area. Signed, Ayman 9th April 2022. I, Ayman Yai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9th April 2022 for Banjul Central constituency is as follows. Mr. T.B. Jara, DFA, 117 votes, 117. Lyndon B. Johnson, Independent, 450 votes, 450. Kaukar Mboch, PDOS Doi, 550 votes, 550. Mohamed Neu, PPP, 1,168 votes, 1168. Modu Chono Diallo, UDP, 988 votes, 988. Alali Jah, Independent, 260 votes, 260. Abdullah Yai, Independent, 1,262 votes,
1262. There was one invalid vote. This is all certified by Suleiman Youth Learning Officer in the Banjul Constituency area. This is also witnessed and endorsed by Alkali Panka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Madu DA agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Banjul Central Constituency, the National Assembly of Elections of 9 April 2022, Abdullah Yai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul Central Constituency in the Banjul Electoral area. Signed Ali Manjai, 9 April 2022. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Banjul South Constituency is as follows. Usman Abu Wada, NPP, 1,364 votes, 1364. Mohamed Mansour Foon, PDOIS, 572 votes, 572. Yaya Kuyate, UDP, 393 votes, 393. Paramaranjai, Independent, 1,538 votes, 1538. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Juh, returning officer in the Banjul Alkiri area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Panka Ponte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Banjul Central Constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Pato Mananjai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul South Constituency in the Banjul area. Signed Ali Mananjai, 9 April 2022. I, Ali Mananjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Jara East constituency is as follows. Yankuba Sane, Citizen Alliance, 186 votes, 186. Smoludem, GDC, 1,009 votes, 1039. Haruna Bari, NPP, 2,725 votes, 2775. Semi Ture, UDP, 2,334 votes, 2334. Pate Baldi, Independent, 551 votes, 551. There was one invalid vote. This was certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Matoko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Franca Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara East constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Haruna Bari has been duly elected as member of the National Assembly for Jara East constituency in the Antako administrative area. Signed everyone there, 9 April 2022. I, everyone there, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate
in the national elections of 9 April 2022 for Kiang West constituency is as follows. Lamin Kambai Marong, PFA, 555 votes, 555. Lamin Drame, NPP, 1,610 votes, 1610. Lamin Tigres, UDP, 3,669 votes, 3669. Ismaila Kante, Independent, 627 votes, 627. There was one invalid vote. This is also certified by J. Jagama, officer in the area. This is also witnessed and endorsed by Murudi SR, agent for UDP, Dr. Diamba Savali, agent for NPP, and California Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Kiang West constituency in the election of 9 April 2022, Lamin Sise has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang West constituency in the Matapo Administrative area. Signed, Eli Manjai, Chairman, 9 April. I, Eli Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice a total number of votes given to each candidate in the National Assembly election of 9 April 2022 for Jara Central constituency is as follows. Starting with them, and them, GDC 272 votes, 272. Keba Jalo, NPP 1,719 votes, 1719. Wandifa Weyesane, UDP 1,170 votes, 1170. Samba Balde, Independent 986 votes, 986. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Masoko Administrative area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sawari, agent for NPP, and Alkali Quanta Conti, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara Central constituency in National Assembly elections of 9 April 2022, Keba Diallo has been duly elected as member of the National Assembly for Jara Central constituency in the Masoko Administrative area. Signed, Alumanjai, 9 April 2022. Thank you very much, Chairman. Now for the Banjul North constituency, Sambanjai NPP 1,147 votes, Osman Sila PDIS 1,204 votes, Mamadou Lamin Biba UDP 1,658 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Suleiman Juk, returning officer in the Banjul administrative area. The results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. The votes in Banjul North constituency in the National Assembly elections 9th April, Mamadou Lamin B. Ba has been duly elected as member of National Assembly for Banjul North constituency in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed Chairman. Now for the Banjul Central constituency, Aminata TB Jara, GFA 117 votes, Lyndon B. Johnson, Independent, 450 votes. Babukar Mboj, PDOIS, 550 votes. Mohammed Ndau, MPPP, 1,168 votes. Mamadou Chernojala, UDP, 988 votes. Alaji Jah, Independent, 260 votes.
and Abdullahi Njai Independent 1,262 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Juf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, NPP, Dr. Deborah Sabali, agent for NPP, and Mamadou D.A. Sar, agent for UDP. The Banjul Central constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Abdullahi Njai has been duly elected as member of National Assembly for Banjul Central constituency in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for the Banjul South constituency, Osman Abu Wada, NPP, 1,364 votes. Muhammadu Mansur Foon, PDOIS, 572 votes. Yaya Kuyate, UDP, 393 votes. Fatumata Njai, Independent, 1,538 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Juf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu D.A.Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Now, Fatumata Njai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul South in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for the Jara East constituency, Yankuba Sane, CA, 186 votes. Mamadou Dem, GDC, 1,039 votes. Haruna Bari, NPP, 2,775 votes. Seni Ture, UDP, 2,334 votes. Party Balde, Independent, 551 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansakonko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Therefore, for the Jara East constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Haruna Bari has been duly elected as member of the National Assembly for Jara East constituency in the Mansakongo administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Kiang East or Kiang West constituency, Lamin Kambai Marong, GFA, 555 votes. Lamin Drami, NPP, 1,610 votes. Lamin Sise, UDP, 3,669 votes. Ismaila Kante, Independent, 627 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Congo administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Therefore, for the Kiang East West constituency in the National Assembly elections 9th April 2022, Lamin Sise has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang West constituency in the Mansakonko administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. For the Jara Central constituency, Salifu N. Dem, GDC, 272 votes. Keba Jalo, NPP, 1,719 votes. Wandifa Wie Sane, UDP, 1,170 votes. Samba Balde, Independent, 986 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Congo administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu D.A. Sar, agent for UDP,
Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Now for the Jara Central constituency, in the National Assembly elections for April 9th, 2022, Keba Jalo has been duly elected as member of the National Assembly for Jara Central constituency in the Mansakonko administrative area. Dated 9th April 2022, signed Chairman. I, Ali Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly election of 9 April 2022 for Jara West constituency is as follows. Ali Balde, NPP, 4,007 votes, 4007. Kajali Povana, UDP, 3,655 votes, 3655. Musa Wali, Independent, 1,177 votes, 1177. There was one invalid vote. The results were classified by Lamin General, General Officer in the Masoko area. These results were witnessed and endorsed by Modu BHR, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara West constituency, this assembly election of 9 April 2022, Ali Ubalde has been duly elected as member of the National Assembly Assembly for Jara West constituency in the Matako Administrative area. Signed, Liman Jai Chairman. I, Liman Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Kiang Central constituency is as follows. Papa Sanya, NPP, 1,184 votes, 1184. Bakari Kamara, UDP, 1,533 votes, 1533. Yunusa Nbah, Independent, 1,976 votes, 1976. There were no invalid votes. The results were certified by Lagun J. Jadama, returning officer in the Masako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Norudi ASR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for LPP, and Alkali Falta Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Kent Central constituency, in the National Assembly election of 9 April 2022, Yunusa Enba has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang Central constituency in the Masako administrative area. Signed, Aliman Jai Chairman. I, Aliman Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Lower Badibu constituency is as follows. Ibrahim Diallo, Independent, 710 votes, 710. Alhaji Jawara, NPP, 2,775 votes, 2775. Kemo Garama, UDP, 2,894 votes, 2894. There were no invalid votes. The results were certified by Esa Balde, returning officer in the Caravan administrative area. These results were witnessed and endorsed by Morudi ASR, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for
UDP, NPP. NPP, NPP, and Alkali Contact Contact, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the lower Badu constituency, the National Assembly election of 9 April 2022, Kemo Gasama has been duly elected as member of the National Assembly for lower Badu constituency in the Caravan administrative area. Signed, Alimondial Chairman. I, Alimondial, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the national election of 9 April 2022 for Nyamina Dankunku constituency is as follows. Samba MP Ba, CA, 123 votes, 173. SI Jamanka, GDC, 573 votes, 573. Bakari NS Diallo, Independent, 86 votes, 86. Samba Diallo, NRP, 1,102 votes, 1132. SI Sedikan, PDP, 299 votes, 299. Alice Independent, 503 votes, 533. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Yamburu electoral area. These results were witnessed and endorsed by Umar DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sawali, agent for LPP, and Alkali Panka Conte, agent for LPP. Having received the highest number of votes in the Yamuna Gongongo constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Samba Diallo has been duly elected as member of the National Assembly for Yamuna Gongongo constituency in the Yamuna electoral area. Signed, Aliman Chairman. I, Aliman Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 on Nyaniya constituency is as follows. Mohammed Lamin Lee, CA, 100 votes. Ahmed S.K. Mane, GDC, 203 votes, 203. Amadou Kamara, NRP, 2,014 votes, 2014. Mamadou Cham, UDP, 1,016 votes, 1016. Abdullah M.K. Diallo, Independent, 387 votes, 387. There are no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Janyamburi area. These results were witnessed and endorsed by Murudi SR, agent for UDP, Dr. Demba Sawali, agent for NPP, and Alkali Wanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyanaja constituency in the National Assembly election of 9th April 2022, Amadou Kamara has been duly elected as member of the Assembly for Nyanaja constituency in the Nyanaja electoral area. Signed, Aliman Chairman. I, Aliman Chairman of the Indian Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Upper Salem constituency is as follows. Alajimbo NRB, 3,948 votes, 3,948. Modu Caesar, UDP, 377 votes, 377. Cherno Gay, Independent, 1,000
351 votes, 1351. Barajane, independent, 1,491 votes, 1591. There were no invalid votes. The results were certified by Amadou Tal, returning officer, the Jaimbodu Administration. These results were witnessed and endorsed by Sumuru DSR, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, and Alkali Fonta Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Basarum constituency in the Assembly election of 9 April 2022, Alajimbo has been duly elected as member of the Assembly for Basarum constituency in the Jangamburi administrative area. Signed, Edmund Jai. Now for Jara West constituency, Aliu Balde NPP 4,007 votes. Kajali Fofana UDP 3,655 votes. Musa Wali Independent 1,177 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lyman J. Jadama, returning officer in the Amansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu D.A. Sar, UDP agent, or Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jara West constituency in the National Assembly elections for 9th April 2022, Aliu Balde has been duly elected as member of the National Assembly for Jara West constituency in the Mansa Kongo area. Dated 9th April 2022, signed chairman. For Kiang Central constituency, Fafa Sanyang, NPP, 1,184 votes. Bakari Kamara, UDP, 1,533 votes. Yunusa Nba, Independent, 1,976 votes. There were no invalid votes. These results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Momodu G. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Kiang Central constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Yunusa Nba has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang Central in the Mansa Kongo administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for Lower Badibo constituency, Ibrahim Diallo, Independent, 710 votes. Alaji Jawara, NPP, 2,775 votes. Kemo Gazama, UDP, 2,894 votes. There were no invalid votes. These results were certified by Esa Balde, returning officer in the Kerwan administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A.S.R., agent for UDP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Lower Badibu constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Kemo Gazama has been duly elected as member of the National Assembly for Lower Badibu constituency in the Kerawan administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Nyamina Dankunku, Samba MP Ba, CA, 173 votes. Esa Jamanka, GDC, 573 votes. Bakari NS Jalo, Independent, 86 votes. Samba Jalo, NRP, 1,132 votes. Isa Sedikan, UDP, 299 votes. Aliu Sise, Independent, 533 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Janjambure administrative area.
These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, again for UDP, Dr. Demba Sabali, again for NPP, and Alkali Fanka Conte, again for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyamina Dankunku constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Samba Diallo has been duly elected as member of the National Assembly for Nyamina Dankunku constituency in the Janjambure administrative area. Signed 9th April 2022, signed chairman. Now for the Nyanija constituency, Mohammed Lamin Lee, CA, 100 votes. Hamed SK Mane, GDC, 203 votes. Amadou Kamara, NRP, 2,014 votes. Mamadou Cham, UDP, 1,016 votes. Abdullah E.M. Jallo, Independent, 387 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, again for UDP, Dr. Demba Sabal, again for NPP, and Alkali Fanka Conte, again for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyanija constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Amadou Kamara has been duly elected as member of the National Assembly for Nyanija constituency in the Janjambure administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Upper Salem constituency, Alaji Mbow, NRP, 3,948 votes. Mamadou KFCC UDP, 377 votes. Chernogay Independent, 1,351 votes. Bara Jane Independent, 1,591 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadou Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, again for UDP, Dr. Demba Sabal, again for NPP, and Alkali Fanka Conte, again for NPP. Having received the highest number of votes in the Upper Salem constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Alaji Mbow has been duly elected as member of the National Assembly for Upper Salem constituency in the Janjambure administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Okay, thank you very much, Chairman, and thank you very much, Mr. Sisi. So that's it for now. So we'll come back with the next part in a moment. Thank you. Kon Yenako de Gandor, you are watching the Gambian Talents TV live coverage of the 2022 National Assembly elections of the Gambia. The chairman just came back, returned, and made several announcements. Aisatu, welcome back. I hope you guys were following. I caught as much as possible. Like I said, if it is possible to give the chairman that feedback together with his people so that they know, at least to repeat it 2 or 3 more times, because by the time you write the name, by the time you write everything, or if they had these hard copies or electronic copies that they give to us immediately as they are announcing it or posting it on their website for us to see, that would have been great. Next, we will talk about the infrastructures that the IEC has in place after we unpack these results. However, I was just looking at the IEC website, and even the results of the presidential elections are not there yet. The official results talk less of posting stuff in real time. So the results that came in, I was following it. The first one that was announced was Banjul North constituency. Sambanjai of the NPP has 1,147 votes. 1,147 votes. Momodu Lamin Ba, ML Ba of the UDP
has 1,658 votes, 1,658 votes, and Usman Silla of Doi has 1,204 votes, 1,204 votes, and there was no invalid vote. Indeed, you have ML Ba, Momodo ML Ba, who happens to be the public relation officer or spokesperson of the Banjul City Council, is declared the winner, official winner of that constituency. Aisatu, if that's what you guys have, maybe we can go constituency by constituency to tally our numbers. We can say it in Wolof and Mandinka just to make sure that our viewers and listeners are able to understand. So, Nsafono Mandinka Kangoto, Natra, that's the same numbers that you have. If there is any discrepancy as well, you are more than welcome to correct it. Aisatu? Pausman? Yes, The line was breaking. Yes, Nko, you've heard the numbers that I just announced. Are they the same with what you have? Pardon? The numbers I just announced, are they the same with what you have? For Banjul North? Yes. Yes, Banjul North, yes. Sambanjai has 1,147 votes. Mohamed Lamin Biba, UDP, has 1,658 votes. Usman Silla of Doi has 1,204 votes, and there was no invalid vote. That is what I have for Banjul, not as announced by the chairman and his colleague. If that is what you have, you can actually say that for our Mandikaka Moilal, and if Garmi or somebody else is there, they can say it for our wall of listeners and viewers. And just to remind people, we are live on both the Gambian Talents Radio and TV. Figures, yes. Okay, Yeah, so I find it difficult with figures in Mandinka. So yes, let me try. I don't know whether I'll also be able, but then let me try. Mr. Juf, yo science ina maninka kangoto dorong purum bading maninka la muelal. Result all ferenting science min na tanang. Banjul not ngausotole NPP etele karte kese wuli killing keme aning tannani ni worowula yola soto wuli killing keme tannani ani worowula NPP yola soto Banjul not PDIS itele wuli killing keme fula aning nani itele yola soto wuli killing keme fula aning nani Banjul not constituency UDP itele wuli killing keme woro tan lulu anin sey itele yola soto wuli killing keme woro tan lulu anin sey wolem Mohamed Lamin Bati UDP iko no invalid vote wolem kate kise manti nyaawo blato but then Mohamed Lamin Ba minketa UDP la candidate o ta tele kanyeta wotunno la minketa Banjul North constituency ngata Banjul Central constituency atenyem Banjul Central constituency Gambia for all italie kemening worowula itele wala sudo carte kise keme ani worowula wala sudo Banjul Central constituency independent kemenin tanni worowula wala kemenin worowula ate carte kise keme nani tallulu wala sudo independent candidate o carte kise keme nani tallulu itel ate wala sudo Babukar Njai Sutole Babukar Mboj yes Babukar Mboj Sutole ate karte kese keme lulu aning tal lulu wala soto ate ni Banjul Central constituency NPP itele karte kese wuli killing keme aning tan woro aning she wuli killing keme tan woro anin say NPP tele wala soto UDP United Democratic Party itele keme kononto tan say anin say itele wala soto keme kononto tan say anin say Banjul Central constituency that is Alaji Ja ate karte kese keme fula ani woro wala soto karte kese keme fula ani woro Abdullah Njai afana mu independent olti ate karte kese wuli killing keme fula aning taworo ning fula wuli killing keme fula tan woro aning fula ate wala sota tele kanyeta wotundo to min keta Banjul Central constituency Banjul South constituency NPP National People's Party karte kese wuli killing keme saba tan woro aning nani karte kese wuli killing keme saba tan woro
anin nani yola soto Banjul South Sheriff. constituency PDOIS italie carte kese Sheriff. wuli lulu tan Sheriff. worowula anin fula carte kese Sheriff. wuli lulu tan worowula anin fula yola soto Banjul South constituency. Hello, Sheriff. UDP United Democratic Party italie carte Sheriff. kese keme saba tan konontonin Sheriff. saba yola soto Banjul South constituency carte kese keme saba tan kononto anin saba yola soto. Fatumata Sheriff. Njai Menketa Tuma Njai independent ate carte kese wule killing keme lulu tan saba anin sei wule killing keme lulu tan saba anin sei ate wala soto ni Banjul South constituency atele kanyeta o tundo to Menketa Banjul South constituency Jara East constituency Citizen Alliance itele carte kese keme tanse ani woro le soto o tundo to carte kese keme tanse ani woro itele le soto Jara East constituency. GDC Gambia Democratic Party itele carte kese wuli killing carte kese wuli killing tan saba anin kononto yole soto Jara East carte kese wuli killing tan saba anin kononto yole soto Jara East. NPP itele carte kese wuli fula keme woro wula tan woro wula ani lulu yola soto carte kese wuli fula keme woro wula tan woro wula ani lulu tele yola soto wodinkirato menketa Jara East constituency. United Democratic Party UDP itele carte kese wuli fula keme saba tan saba anin nani yola soto tundoto carte kese wuli fula tan saba carte kese wuli fula keme saba tan saba anin nani yola soto dinkirato min kete Jara East constituency. Independent candidate ate carte kese keme lulu tan lulu anin killing ne soto carte kese keme lulu tan lulu anin killing yola soto dinkirato. NPP la candidate min kete Haruna Barite atele kanyeta utundo to min kete Jara East constituency. Kiang West constituency Gambia for All Party itelle carte kese keme lulu tan lulu ani lulu yola soto dinkirato min keta Kiang Westi carte kese keme lulu tan lulu ani lulu yola soto dinkirato. NPP itelle carte kese wuli killing carte kese wuli killing keme woro anin tang yola soto dinkirato carte kese wuli killing keme woro anin tang yola soto Kiang West constituency. UDP itele carte kese wuli saba keme woro tan woro anin kononto carte kese wuli saba keme woro tan woro anin kononto itele yola soto dinkirato min kita Kiang West constituency. Independent candidate ate carte kese keme woro muang anin woro wula le soto carte kese keme woro muang anin woro wula ate wala soto dinkirato ate ni United Democratic Party la candidate min keta Lamin Siseti ate keta kanyela ate wo dinkirato min keta Kiang West constituency. jërëjëf Sheriff sa waxtaan rafet na si announcement yi nga xam ne yow it def nga ko si sukun mbokki mandinka yi ñu ngi fi am Omar Wali mi nga xam ne nag a lot of people xam neen ko tey respect neen ko si independent am si li nga xam ne nag mooy xibaar yi nga xam ne saa su ne daf koy joxe tey ragalut si dara Omar na nga def fine naka yes yaa ngi on so naka elections so far. Well, I think it's going fine. From the indications, the preliminary results coming from, or the results announced by the IEC has indicated that some parties won and some independent candidates also won some seats. So far naka la mel is it good na dafa bon di nga gis ne before dina ne assembly bun amon when started one first UDP more for upper seats but right now comme nu mo nekk di demee nii noo ko gisee dafa balance na dafa dem the other way around. I think dafa balance parce que so xoolee the preliminary results like I said the one that is announced by the IEC and obviously we rely on IEC for credible ones. So we are not saying those ones coming from the internet are not credible, but so far, mainly UDP won some, independent won some, NPP. The unfortunate part of it is that GDC has not won any single seat, and the PPP also the same thing.
as well as Citizens Alliance. They out of the results they announced, almost 15 or so. I think there is only one female, that is Tuma. That is the results when I'm lady. So that's a very small number as far as we know, because there is only one female who has won so far out of the results announced by the IEC. So nañ duga tuuti si Tuma Njie. Amar soo gisee Tuma mu ngi woon fi nga xam ne moo nekk PPP, and all of a sudden génn na fa fight bu bari, struggle bu bari, léegi mu taxaw independent, taxawut as PPP, taxawut as benn parti mu ñëw, lii dafa gën a dooleel Tuma na dafa gën a wàccee Tuma. No, I think Fatou. he dafa dooleel Tuma parce que Fatou. it shows she's a political heavyweight. With Fatou. or without a party, she can win, and that's what she has proven to these people that I have my base, Fatou. and I have people who who will vote for me, and they voted for her, and this shows that Tuma's what she has been doing, despite the criticism and so on, people love what she has been doing at the National Assembly, and I think this is good for the country to have females like her who have been voiced at the National Assembly, who will raise critical issues. Tuma returning to the National Assembly is a good thing for the country's democracy, and is good for the women folk. And because she took a bill to the National Assembly, and we all know, although it could not pass, but she said if she's elected, she's going to push that thing to have more seats for women, even though you are not elected, but you can have for them to reserve seats for women in Parliament. I think you'll congratulate her for that. All right, Omar Wali mooy suñu gan right now. Omar bëgg naa tuuti ñu dugg si Tuma. It's not about promoting jigéen, parce que ku xam Fatou xam ne man góor ñi ñooy suma xarit. Waaye Tuma nekk na jigéen boo xam ne jigéen bu am fit la. Man dem naa si assemblée bi ma fekk assemblée bi. I think President Barrow moo ñëwoon si assemblée. Most of ñi nga xam ne ñooy MPC ñëpp a daw dem nuyoo ji. Tuma dafa taxaw nok loxoom ne nañu ci ñëw moom dafa génn mu match out si li nga xam ne moo nekk assemblée bi jigéen bu mel ni Tuma am na fit te it mun na lu moo def Tuma su nekkee wati baak si assemblée bi dina gën a am doole ndax dina gën a wàññeeku, parce que Gambia sometimes nag nga gis nit ñu xeexal la nit ñu believe so much in you nga dem ba pare nga relax. No, I don't think she's gonna do that. Kuham Tuma, I don't know her. I know her as a lawmaker. I don't know her personally, but from the interactions or from the sessions and so on, that she's someone who will be there for people, and that's something she has been fighting for since the first time. And I think that was the main reason why people decided to vote for her and return her to the National Assembly. Most people thought it's going to be the end of her political career, after leaving the PPP. But I think the best bet for PPP was they maintaining her. At least they will have a seat in the National Assembly. But unfortunately, Tuma is not there. The PPP has nobody in the National Assembly, because if Sufek and being a candidate, sir, is good for your party. But parties that do not have any representative in the assembly. All right, Pa Ousmane yaa ngi si line bi, Omar Wale ngi nii jàkkaarloo leen ku mun sa morom duma. Jërëjëf Fatou, thank you very much. This is not a matter of mun ci liggéey bi ñun ñëpp a ko bokka, ñu ngi rafetlu lu Omar teew. Bëggoon naa rek ñu decipher, unpack the results region by region in the different languages su ko defee ñu ko dégg xam ko. Sheriff, of course, I read Banjul Central, and Sheriff was coming in. Moom read na ko si soose all the different regions, but jotuñ ko wax suñ mbokki Olof yi pour ñu dégg ko. Additionally tamit some of the names right before ma wax Sheriff pour mu wax loolu rek maa ngi tooñ ne chairman bi, he is now old, lu moo wax pour dégg ko sax problème la. And dafa gaaw tamit because benn yoon la announce ku nekk turam. In fact, before you capture the name of the candidate, party bi moo represent ak amount of votes, number of votes yim am fekk dem na. Of course di nga gis ne Sheriff bi moo read sax am na tur yoo xam ne waxut ko, but turi party bi la wax. Sorry, but I think we're struggling to hear you. Can you maybe if you can? I think the internet is cracking here. Can you hear me now? Yes, I can. Yes, I was saying that Sheriff made the decoded
the numbers for us that the IEC chairman said in Mandinka, I was going to recommend we say it in Wolof too for our Wolof viewers. Then we can actually go into the analysis. Paddy, we can hardly Pausman, hear you. your network is breaking a lot. Is it breaking? Yeah, it's breaking. Can you try again? Let me see. So what I was saying is I said the results in English. I just repeated it in English, and I asked you to read them in Mandinka, one constituency at a time. Then the person doing it in Wolof would have also said it in Wolof from one constituency to the other. Then we can actually decode the entire results that we have received. So I just wanted to give our Wolof viewers also an opportunity for them to be told what the IEC chairman said. If you used to follow Gambian election, back then they normally would have the different local languages. Before all of us existed, they would have all the different local languages. We'll say it one at a time. We may not have that time, but it is important, and we don't have all the languages, but at least for the main ones, for I us to think say we'll it. interrupt you again because we're still having trouble. You know, your line is breaking and we can't hear you. Pausman, what you're going to do is you'll just let us continue maybe for a few minutes, and then we will come back to you again and check your network again. For now, Mr. Wali, I'm surprised that NRP is trying. What's your opinion on that? I'm definitely surprised. Well, you should not be surprised because NRP is a party that has a base in that part of the country, in Salum. So, well, I think they have a stronghold, and Barrow decided not to put up any candidate around, if I understand well. So certainly, that is their base. Likewise, there are certain parties they have base in. For example, if UDP win in Kia, you shouldn't be surprised because that is their base. If APRC wins in Fonyi, you shouldn't be surprised. Just that things did not go as planned because the Yes Alliance, as far as we know, we did not get the official results yet, but they said they lost. So we're waiting for that for the meantime. But one thing that we can say, Hamad Ba, he might not be able to put more than 5, but it's very difficult for him to go below 5. So I think the party that need to work more is GDC. Yeah. They could not even retain their seats. As of now, we are not seeing anything. Yeah, as far as we know, yeah. Yes. So the GDC and the Citizens Alliance and PPP, they're still struggling. We do not get any official results that says that they won any seats in any of the constituencies in the country. Yeah. Mr. Ja, sometimes the election can be very, very tricky at times when the results started to come out. So far, what's your observation on the results that have been coming in? I just have one surprise information in regarding to Banjul is I was made believe that PDOIs they won one according to what surfaces on social media, just to know that that seat was won by UDP. Sometimes that's the difference, that when you rely on social media a lot, they don't collate, they don't tabulate based on the different polling booths. It's like force information in, they want to let that out and make some announcement. For me, I am not surprised as the way results are going. If people have been following me, I made my analysis that this upcoming election, it will be 50-50, and even independent candidates, are going to win. And so far, so good. We've seen a lot of independent candidates winning, which is also history in this country. From the First Republic coming to the Second Republic, I don't think this number of independents we have that have won so far has ever emerged, and we're still counting. So it is no surprise. It's like my analysis are definitely not wrong. It was based on my own opinion and what I foresee. When I was asked about the presidential, I told them 110% Barrow was going to win. But for this parliament, I'm giving it 50-50 due to a lot of circumstances in play, especially about the alliance, the way
we've been working compared to the presidential was very different. They wanted to use the same tactic, the same approach, but it's different. Presidential and when it comes to parliamentary, the approach, the tactic you use is definitely not the same. Because I said earlier, if it is the presidential, you have one candidate that you sell to the whole country. But when it comes to the parliamentary, it's different candidates. And sometimes these candidates are not like the people install them, but the party install it, within the people. They try to force people that this is the candidate for the party. Now, when that happens, there's an approach, there's a mechanism you use in order to convince the people based on the party, and you motivate them to vote for that candidate. That's alone, it's a strategy, it's a work on its own, but not everybody understands that. So these factors. Yeah. So me, I like to talk about Fonyi. So, Mr. Wali, I've been seeing you talking a lot about Fonyi, and then so far, what have been your observations regarding Fonyi, and the we are, because we are not going to rely too much on the social media, the results that have been coming there. But then so far, what's your observation in Fonyi, and also we've been made to understand that. Around 10,000 people have been evacuated from Fonyi, and so far, how is that affecting the election, or how did it affect the election in your own observation? Because I was there a couple of days ago, so what I was told is that nearly 10,000 people were displaced rather. But I went there on Thursday, and it's like most of them went back to their, respective villages. Although the tension is still on between the Senegalese and the MFDC separatists. According to Facebook, they said APRC lost all the 5 seats. But this is something we are yet to confirm. So we are waiting for the official confirmation from the electoral body. But I think the split alone within APRC caused the party some, there are some. It caused them so dearly. So you see now, the Fabakari-led camp put up their candidates, backed by the NPP, and then we have Jame also putting up candidates on the independent tickets. So it's like, these are the same people. So it's like the votes get divided. Even though I don't know the voter turnout, but from the pictures we have seen, I think these are the people who take elections seriously more than any other part of the country. Fonyi, and if you look at Kiang, the results announced like Nyanija and other parts of the country, almost 3,000, 4,000 people, compared with Greater Banjul area and so on. So I think we will wait and see what will be the outcome. What is the margin between the independent candidates and the APRC NPP candidates in Fonyi? You see, if, for instance, what the social media is bringing out happen to be the truth, it wouldn't surprise me. At the nomination, during the nomination rather, at Brikama, West Coast region, I was there throughout. This camp, the other camp, Noto Alliance, they used to come with a lot of people, a lot of noise. Often they will noise there a lot. And what they used to say is that we are going to wipe out, we are going to win everything there. So, Mr. Ja, so far, I know you have been talking about Fonyi when I was not around. Can you shed some light on this, so far, your own perspective on the issue of Fonyi? Well, thank you very much. In my previous deliberations, even before the nomination, I was hopeful that we will win majority seats in Fonyi, that is the 5. I was taking into account that if we're going to lose, maybe it would be 1 or 2. Looking into the presidential, we lost like Fonyi Kansala and Bintang. This was my predictions. But going after nominations and campaign started, we had some issues in the order for Fonyi. For instance, in Fonyi Bondali, even our candidate, Honorable Kandi Kamara, wanted to withdraw. When we asked why, he said the independent candidate, it's like from us, not being chosen to stand. He wants to go on independent. He said, if it continues, we will lose to the Noto Alliance. So she wanted to withdraw to make sure the support will go to the independent candidate, and so that we'll be able to win. But people made her believe that you being the sitting NAM, you cannot withdraw and allow it to the
independent to sail through. So we try to engage the independent to make sure that they will withdraw and support the Honorable Kadi Kamara, but I think that could not materialize. In Foni Jarol, likewise, when we went to Foni Jarol, they had some complaints and issues with the NP, Honorable Alaji Sanku Jamme. We were able to penetrate that, but also the independent candidates that were there, we did our utmost to make sure they will withdraw and support the candidate, but it wasn't a possibility. In Foni Bintang, likewise, there is one Mr. Biai who also was going on an independent ticket, and we tried our best, but it was also very, very difficult to make him withdraw. In Berefet, likewise, I think even day before yesterday, the leadership of Tombong and some of the executive went there for a similar mission to make sure the independent will withdraw and support the incumbent, except for Foni Kansala, because the other two candidates were from the No Alliance movement and from GDC. We cannot go to them and tell them to withdraw. Honestly, Foni Kansala was one area that the challenge was very, very, very tough. But for the other four, we knew that the independents, who went on independent are more within APRC, and they will divide the votes, which will give an advantage to the Noto Alliance movement. And like you said, that is their base when it comes to the Noto Alliance movement. Outside Foni, they definitely could not win any seat. This is what we foresaw, that it will definitely be the case. So in essence, this is what has transpired. And like you said, we wait for the official announcement, but we have people on the ground who has also confirmed to us that all 5 has been lost. Good. I think, Pal, we can try you now. Paus. I think the internet is. Can you hear me, Omar? Yes, I can. Yes, thank you, guys. All I was saying is the announcement of results as they were coming in. It'd be right before we went to the chairman. Yeah. To make the second announcement, we were talking about the IEC and their role, and Isaac Tukuli even recommended that he should resign because we are having difficult after this. We seem to lose Paos again. Pa, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Okay, you can continue now. So what I was saying is the chairman and his role in this whole process is important. He is struggling to make the announcement. To hear his voice is difficult, and the people helping him too, making the announcement just one time is definitely something that could be improved on, just because it's difficult to even capture the names of the people, the party they represent, and the amount of votes or number of votes that they have. However, Sirif was able to explain it to our Mandinka followers, and I was going to recommend for us to say the numbers, because one of them, I think he said, had 107 votes. It was 117 votes actually, from what I've heard. I want to make sure that we are giving people the right numbers. Right. Just because of what we are hearing. So I don't know if any of you captured the numbers to make sure that we have the numbers accurately for the people, just to make sure that we are not misinforming anybody, because that is our role. Right. I think even when the first results were announced, Kiang East and Janjambure, I also asked the spokesperson for the IEC for them to provide a sound system so that people can hear that. But I think the best thing they can do, I think what they go ahead. I'm just it's like when the chairman announced the results and the linemen also kind of do the similar thing. The best thing for them is to give the results out, because I think this is a public document. This is you don't need to keep them anymore, so you can share it with people. And I think another thing I have to check, because the internet is fluctuating. The IEC should be updating their Twitter page, their Twitter handles, and the Facebook page, their social media handles, so that people can have access to all these things. So, because the old man struggled, we all know that. So, and I hope this will be the last time he will preside over this election. We have another election in 2023 that is going to be the local government. But I think he should do himself a favor and step aside after tomorrow's announcing all these results tonight or tomorrow morning. Yeah, so that is exactly what I was saying. It was the challenge that we were having earlier,
In fact, I am on the IEC website. They are not updating anything there. It's been a minute. IEC hasn't put up anything on their website. But then the least they could have done is have somebody who are updating these things on Twitter in real time or on Facebook or something, or at least give it to the people as you have suggested. It's making it harder for us. We want to be able to give people factual information. Hearing them is impossible, and us coming up with the names. Now, what is helping me though is the fact that I am able to pull the list and the names of the candidates. Even when they say the names, it's difficult to cut the name. Like the Banjul candidate, when they say it, for example, there was somebody whose name I said earlier. I think it was, I said, I wrote C, when in fact his last name is Lee and not C. Johnson. And Lyndon B. Johnson, exactly. Right. Right. So it was Aminata A.B. Jara, Lyndon B. Johnson, Babukar Mboj, Mohamed Ndau, Momodu Cherno Jallo, Alaji Ja, and Abdullah Jai. Those are the people in Banjul Central whose names they announced. And just to be sure that you have those results, Aminata Jara had 117. Lyndon B. Johnson had 450. Babukar Mboj, I did not even capture his. Mohammed Ndau has 1,168. Momodu Cherno Jallo had 988. Alaji Jah has 260. And Abdullah Njai, who happens to be the winner, has 1,262. So any of you captured Mr. Mboj of the Babukar Mboj of Doi? Yeah, Babukar Mboj of Doi have 550 votes. 550, okay. Yeah. All right. Then that completes the list for Banjul North. Then you go to Banjul South. That is where they have Usman Abu Wada of the NPP, Muhammadu Mansur Foon of Doi, Yaya Kuyate of UDP, and Fatoumata Njai. So Usman Abu Wada has 1,364. Muhammadu Mansur Foon of Doi has 572. Yaya Kuyate had 393. And Fatoumata Njai has 1,538. They had one invalid vote, and that puts Tumanjai to be the winner. Is that what you have to? Yes. Okay. Jara East, there was Yankuba Sane, who happens to be with Citizens Alliance for Jara East. Let me pull the list here. Yes, Jara. You have Mamadou Dem with GDC. He has 1,039 votes. Haruna Bari of NPP has 2,775 votes. Seni Ture of UDP has 2,334 votes. And Pate Balde, independent, has 551 votes. There was one invalid vote. So that puts Haruna Bari of the NPP to be the winner. Is that what you guys have? Yeah. Okay. And Kiang West, Lamin Drame has I have Marong, hold on here. Lamin Marong. Yes, Lamin Marong Yeah. has 1,610 votes. Lamin Marong of NPP has 1,600, no, of GFA. Yeah. Lamin Kambai Marong of GFA has 1,610 votes. Lamin Drame of NPP has 1,610 votes. Lamin Sise of UDP has 3,669 votes. Ismaila Kante, independent candidate, has 627 votes. Is that what you have? What did you have there? GFA? Exactly. Can you repeat that?
because GFA is Lamin Kambai Marong. Marong, yeah. He has 1,610 votes. 5,000. No, 1,000. 1,000. Is that what you have? No, what I have here is 555 votes. That's what I have. Yes, Lamin Kambari. Okay, I wrote Kambari, so it's Kambai. Kambai, yeah. So he's the one that have 555 votes. Yeah. Now, who has 1,610 votes? Okay, that one is the NPP's candidate. Lamin Drame. That's Lamin Drame. Yeah, exactly. Okay, Lamin Drame has the 1,610 votes. Okay. And Lamin Sise, how much did he have UDP? 3,669. Okay. Yeah. And the independent candidates have 627 votes. Yeah, exactly. That Ismaila. Yeah. Okay. Yes, that does it for Kiang West. Then you have Jara Central. Salifudem of GDC has 272 votes. Keba Jallo has 1,790 votes. The UDP candidate, let me see, we are at Jara Central. UDP was represented by Wandifa Wuyesane. He has 1,170 votes. Samba Balde, independent candidate, has 986 votes. Is that what you have? For GDC, what I have is 272 votes in Jara Central. Yes, that's Salifud and them. Yes, that's the person who represented them. Salifu and them represented GDC, and he has 272 votes. Then Keba Jallo is for NPP. Yeah. He has 1,719 votes. Yeah. Wandifa Wiyesane represents UDP, and he has 1,170 votes. Independent candidate Samba Balde has 986 votes. Is that right? Yeah, exactly. Okay. In Jara West, we have Aliu Balde of NPP, 4,007 votes. Kajali Fofana of UDP, 3,655 votes. Musa Wali, independent, has 1,177 votes, and there was no invalid vote. Right. Kiang Central, Fafa Sanyang, 1,184 votes. Bakari Kamara of UDP, 1,533 votes. Yunusa Enba of Independent has 1,976 votes and no invalid vote. Right. Lower Badibu has Ibrahim Jallo, Independent, 710 votes. Alaji Jawara, NPP, 2,775 votes. Kemo Gasama of UDP, 2,894 votes and no invalid vote. Then Nyamina Dankunku, Sambaba of Citizen Alliance, 173 votes. Right. Esa Jamanka of GDC has 573 votes. Bakari NS Jallo of he's an independent, he has 86 votes. Samba Jallo of NRP has 1,132 votes. Esa Seidikan has 299 votes. Aliu Sise Independent has 533 votes. That's what you have, Sheriff, right? Yes, exactly. Even though some of these names, we were only able to capture the party name, I have the list in front of me, and that is how I'm able to verify some of these names. I hope somebody can tell the IEC to improve on that. Nyanija constituency,
CA, huh? Mohammed Lamin Lee. That is the name I wrote as C initially. He has 100 votes. Alpha Omar Jallo of GDC. How much does he have? I did not capture that. How much does he have? 203. Well, what I have is 573. 573. Sorry. You mean Nyanija? For Alpha Omar Jallo. GDC. Okay, 203. Sorry. Yeah. 203. Okay, votes. 203. Yeah. That's Alpha Omar Jallo. Then N. Musukeba Keta of NPP. How much do you guys have? NRP 2,114. Okay, NRP. Nyanija. Yeah. That's Amadou Kamara. How much do you say? 2014. 2014, okay. Yeah. Coming to life. 2014. And then Modu Cham. UDP, you mean? Yes, UDP is Modu Cham, yes. That's 1,016 votes. 1,016. Right. Then you have Abdullah MK Jallo, independent. That's 387. They put a lot of energy. The UDP, No, their it was base not is the You say, what about UDP? 1,016 votes. Yes, 1,016 votes, exactly. Then Abdullah Jallo has 387 votes. Then you go to Upper Salum, Alajimbo, 3,948. Right. Modu Sise of UDP, 377. Chernogay, 1,351. Barajane, 1,519. And no invalid vote. 91. 1,591. Yes, 1,591 for Barajane. Right. Okay. That was the end of it. Yeah. I guess it may sound unprofessional, Omar, but it is cause for concern that the announcements are not very clear. Yeah. So, but that's why they have Lyman Cisse from GRTS. So when the chairman announced, and that should not be an excuse anyway. It's supposed to be clear to everybody so that Lyman can do similar thing. But like I said, I think after this election, the old man will hang his boots and relinquish power and hand over the baton to a younger person, ahead of 2023 local government elections. Well, that's interesting. The places we are talking about here, starting with Banjul Central, with the presidential candidate, which is what they just announced, as we were doing Duduja earlier, Banjul North actually. President Barrow won there. No, Banjul President Barrow did not won. Did not win any seats in Banjul. Yeah. I am talking about, I'm now going back to comparing in the 2021 presidential election. Okay. Banjul North, President Barrow won. He had 3,430 votes. Hussein Udabo had 1,778 votes. Halifa Saleh had 447. Mama Kande 186, Esrafal 165, then Abdullah Jammeh. So I'm just trying to do a comparison here. Barrow won Banjul North in the presidential election, but now actually UDP won there. How do you see that? ML Bar is the winner of that seat. Yes, like I said, sometimes it's not the party, but it's the individual. Like this is a young man and who has been there for his people and so on. And how manakala nkodewa say all of so selunde wa mumengi hati kula fale dal. That's how some of our people reward our politicians. Because you either when they are in difficulty, naming ceremonies, marriage ceremonies, fix their roads and so on. Even though you can't do all, but somebody who's there for them,
that's the person they tend to give their votes to, rather than someone. They don't care at some point your qualification or so. It's about, somebody who is there for them. So I think that contributed greatly. This man is part of them. And another thing that people don't talk about much, um, people did not vote for this opposition like UDP. When you talk to most people, they'll tell you it's a protest vote because people don't want them to win. But along the way, people, keep on telling them this is what you voted for Barrow. So from my own understanding, people decided to vote for some of these people, at least a balance, so that whenever UDP and all these opposition start shouting, and they be like, but now we did not vote for in presidential, but we vote for you in the parliamentary election. I think that's another thing that Gambians want to do, at least so that the opposition will not be, hitting them all the time. But we have seen Usman Silla, the Crab Island project, turning it into. Not only was he in the National Assembly and vocal there, he was also doing for Banjul South from the little we know. And I'm saying this because as a media house, he has been inviting us to some of the projects that he was doing in Banjul. So Usman Silla leaving Banjul North, what does that mean for Banjul in your view, Duduja? No. Thank you very much. Like the candidate that won is somebody I've worked with at the Inter-Party Committee. I've known him. I think he contested in the last parliamentary but was not fortunate to win. So he used the opportunity going into the Banjul City Council, whereby he's been very influential with the work that he does at the BCC that I can attest to. He's somebody I know personally and very close to, and I know what his capabilities are, the technique and tactic he applies. I think that is the experience he has pushed with the number of years of recent, what he was able to gather and also deliver at the Banjul City Council. I think this has added, to his CV when it comes to contesting for that seat. But nonetheless, I would definitely have wished for Honorable Usman Sela to win because he's been very influential in Parliament and representing his people. Like you talk about the project he is running, which is definitely helping a lot of youths, within that constituency or Banjul as a whole. And I believe also through the select committees, he's been definitely putting checks and balances on government and making a lot of assessment and pushing forward to see that the parliament would deliver to expectation. But at the end of the day, like Omar has said, it's not about party, but it's about the individual, the trust people have in you, the expectations and the hope, the belief that you will be able to represent them and to serve what their interest is. This counts a lot when it comes to parliamentary elections. That is interesting. But as you can see with him, he's leaving the parliament now. What does that mean for Doi? We have not seen Woolley yet with Sidia Jata and Swaibu Toure's place. We can't hear you. I'm talking about Usman Silla's departure or leaving the National Assembly. What would that mean for Doi? Knowing that Khalifa Sallah had voluntarily resigned and would not participate in partisan politics or representation politics. Sidia Jata, we are yet to receive official announcement. Swaibu, of course. Doi had a few seats and they were there. Usman Silla, of course, was one of them. What does this mean for the party? Well, I think the Osman's problem has to do with those who contested his challenges, and despite the little efforts he put in like you mentioned the projects, and I even did a story with him on the Guardian about the drainage and so on, how he transformed that place. But I think, from my own point of view, the people might think that yes, he did a good job, but there is somebody who can do more than him. So that's why they decided to give chance to that person. So it's unfortunate. Like you said, we don't know the official results, but not having some of these people
also is not good for their party, because at least having 5 people in, from a party in cabinet is sufficient. They can also, pull some strings, but if you don't have like 2 or 3, won't make any difference. So I think Doi should also, think about, sort of spreading their tentacles to gain more seats rather than relying entirely on the traditional strongholds or their traditional base. It won't help them any in future. Sharif, what do you think that means for the party, Doi as a Yes, party? Baraka Bake, Pausman. In fact, I ain't surprised Bakele because nga ñun la debate jube last time Usman Silla Murla bin Ba ngela debate jube but Usman Silla Nadia muta watu watire ika sense notice le aka benfo anytime Nadia muta drong I think that day ML Bater tan wala mo ramin Bater tan kamen fo wala Usman Silla aning Banjul not mol mang connect. That was the issue Molamin Ba kamen race num bake. Although Usman Silla ate official lole num yalonko ay même fo no wolem ko mol kana official to puri na e nyoje so pour kaje ko ay official lo men kama wolem pour kaje ko ni mol la problème moy sa nati no ay den ya jube ba address la no nyame but then nyin ko mo lamen ba ko I don't know for coming debate ni nat na ko bara ko official official di min gana quite a banjul official beti yes that was what mo lamen ba said. But then, obviously, I am surprised because I thought Usman Silla Ngamaron definitely at level would love in that one, but Amanda Keonyama definitely. Yeah. Don't want Fatu. We are talking with Fatu about Banjul Central, etc. Banjul South, rather, Kumanjai, of course, winning there again. Banjul Central, Banjul South, rather. Barrow also won Banjul South during the presidential election. In fact, with a landslide, clean victory, 3,641 votes, Oseno Dabo 857 votes, Halifa Sallah 565, Esafal 187, Mama Kande 182, and Abdullah Jammeh 19. So Barrow won by over 80% to 90% of the votes in Banjul, over 80% rather, because if you add all the other candidates, their votes together would have been very close. He won with a landslide in Banjul South. Tumanjai independent. Barrow has his candidate there this time around, but his candidate didn't do well actually. 1,364 votes is what they have, versus Tumanjai 1,538 votes. So Tuma won with a slim victory, but still she won. How do you guys see that? We barely can hear you. Yeah, the network. I was talking about Tumanjai winning Banjul South, and Barrow won it in the presidential election as well. Basically, quite simply put, a lot of the constituencies that are already been announced, Barrow won them during the presidential election, including Banjul South. But then now, he is struggling. Tumanjai won this. Yeah. Pausman, the network is breaking a lot. It's breaking a lot, and then Mr. Wali is saying he's not getting what you're saying. He's struggling to hear what you're saying. I think the network. So I think we need to solve that. Yes, we need to solve that very soon. Can you hear me now? Can you hear me now? All right, you can talk now. I was giving a comparison of the presidential election with Barrow
winning the presidential bid for a lot of these constituencies that were just announced. And now, including Banjul South, and now Tumanjai won. He had over 3,000 votes in the presidential election. Lawyer Usenu Dabo, who was next to him, only had 800 and something votes, and the others followed. So I was saying, how do you see this? Barrow winning these places, and now the batting is turning, especially for Banjul South. What he's trying to say is, I think, he's saying during the presidential election, President Adama Barrow was the one who won the Banjul South constituency. I think followed by United Democratic Party, and then but now he's saying the batting is changing in a sense that Tumanjai now come up with 1,538 votes, and then you have NPP that have 1,364 votes, and then United Democratic Party have only 393 votes. Yes. Yeah, so I think Banjul is not a place for UDP. I think this is the first time they even won a seat after, because 2017 similar thing happened. So, but at least they even tried this year. They secure one seat in Banjul. So it's like NPP to, like the way Fonyi is to NPP is the same thing to UDP. So they too need to work more on that. So, but I think like the candidates you put forward, you must put a sellable candidate to win a seat wherever you are not popular. Like Combo South, we had the UDP won that area as well. So I think parties should look into that. We have Dudu here; they know these politics and so on. So I think everybody's going to learn from this election and move on next time. Dudu was telling us about their candidate and how the way NPP has done it. Earlier, before you came in, we had a conversation, and he's saying that NPP did it. They were super confident. Basically, they went and started some processes, without involving them in terms of nominating their candidates and stuff. So, Dudu, are you still with the notion that NPP dañ leen si génne moo tax guy lose some of these seats? Is that the case? Actually, loolu moo xew waaye soo déggee ma ne dañu si génne winning the presidential, ñu bari dañ feel ne like the other parties in the opposition, to the extent mun naa code MC Cham bu mu doon wax ne the opposition parties dañ war a ñëw together form an alliance pour Barrow bu mun a sweep the presidential, or NPP rather buñ sweep the presidential no the parliamentary polls. So concern bi la gaay amoon ñu gis ne they will use every resources they have pour gis ne ñoom tam they will stamp their feet in parliament. Loolu lañ gis ne munta ñëw win massively in the presidential and mu jël all the seats in parliament. So from foofu dama foog feel ne NPP dañu waroon a wake up ñu gis ne liñ defoon ci presidential bi they even need more than that now, rather than ñu start decide la ñeena believing that they can go on their own. Du neex a wax ñeena ñi suñ ko déggee tam du leen ne, but this is my opinion and I feel that this is the reality on the ground. Interesting. Well, gis nañ yeneen place yi tamit the announcements were made. Jara is one of them that President Barrow Harama said what he had there. Ko Jara mom ak felenele Loida bo wax na ne fofu is his fixed deposit. So Jara is Barrow mo wi non Jara is si time parliamentary naka presidential election be as well. And this time around, we have seen the results for Jara East right now as they come in. He still wins there this time around, though. What do you make of that? Jara Kiang is usually their fixed deposit. Jara Kiang and Baribu is usually UDP's fixed deposit. Well, loolu nekk na loo xam ne it's nothing new, lu yàgga la, and judging by the presidential election soo xoolee even in certain constituencies yoo xam ne sax during the presidential lose nañ
the margin was always very, very narrow, which was a sense stronghold. And it was situation bo hamne, like writing over your mistakes. Little nga lose, war nga ko them study. Then so are there a bit of technique and approach, you can get it back. I believe that is what UDP used to make sure that they will maintain that. And looking into this parliamentary, the number of candidates you contest, and you have they know through independent tickets, and most of these independent si parti lañ jógee, surtout parti yoo xam ne dañ expect ne nañ leen taxawaluñ leen on the side of NPP mostly ñu bari di dem in independent. First choice bi was through parti bi su leen parti bi jëloon ñu dem independent, and loolu dafa affect the chances of them winning, because the number of independents suñ am musuñ koo am moo tax ni independence yi winee tam musuta happen in the political history of this country. And even new contest, the number of people you want to contest for them parliament, I think it is also history. So this election, Lima Bugahmo, it has been very unique. In all fairs, the number of jigéen you contest, the number of independent candidates you have your contest, and even the youths, quite a big number of them have stepped forward, showing their zeal and willingness to become members of parliament. Is Omar Wali still there? Yeah, Omar Wali just left. He took his leave. Okay. Well, women yi nga wax ni jigéen yi nga wax ni ne dugga si nañ wala participate nañ in it. So far though, about 15 or thereabout constituencies have been announced, but benn jigéen moo winagum. How does that look? There was a lot of things. Can you repeat what you're saying? There was a lot of, hope about women and women participation in this election. There was a lot of hope and participation about women election. Women yi ndax dinañ win ku mel ni Touma Njie obviously is one of them, and you had what you call it, ku mel ni Nene Gomez mu doon contest under CA. Yakumba Jete, of course, plus Halifa Salabi, she was trying to have it. She was a nominated National Assembly member. We have a lot of women who were trying to vie for this office. Maimuna Gay, Sabah Sanjal constituency under the UDP ticket. So, you think these women stand a chance? Or are we going back to having few? Fatmata Jawara was there with Touma. Are we going to have more women, Dudu? Do you think we will have more women win? Okay, thank you very much. The line is breaking. I fakna amna luma jota understand silinga like is about women empowerment. Come the normally in the pani contest, musinyo contest. I believe ne lolu from started civil society, and international institutions. You many IRI, International Republican Institute, you many UNDP, they've played a very crucial role. You many NDI, National Democratic Institute, and alongside others, ECOWAS also playing a role, the European Union. Pour more women will be supported pour ñu muna contest for the parliamentary and even other upcoming elections. Lee has helped a great deal. Dimbale na leen pour gis ne campagnal nañ jigéen ñi to a very large extent boo xam ne ñoom tam seen participation it is very crucial. Why mention nga ku mel ni Honorable Touma Njie. I believe ne Touma has been there for the people of Banjul South. Definitely lu bari dama ko dee follow a lot because if wax na ne sa salary yëpp daf ko dee jël plow ko bag a big percentage of it to the people. And on his campaign promises, do they wax loo xam ne du ko mun a def waaye mostly lim def ba pare her achievements yooyu la dee gën a emphasize and lépp lu ko nit isas dafa try her utmost pour make sure ne dina deliver, so the people choose to stick with her even though dafa ñëw as an independent candidate. Mention nga the likes of Yakumba. Man amoon na doubt ne for Serekunda constituency dina fa win. Am na ñu ko nekk di tuddee Serekunda Central waaye Serekunda Central amatut parce que Serekunda dañ ko xaajoon into three mooy West Central ak East
but East ak Central lañ boole tuddee ko Serekunda constituency then nga am Serekunda West constituency because still on social media maa ngi gis ñu bari ñu ngi mention Serekunda Central waaye there's no more Serekunda Central moom she is from Serekunda West foofu lañ ko gën a xamee fa la jógee maa moom ñoo bokka benn koñ mooy moom waa boori Jeyte Kunda la jógee family Jeyte Kunda la jógee benn talal la ak suñ koñ so bu ma déggee ne dafa dem contest through Serekunda constituency because of Honorable Madi Cissé joxut ko the opportunity moom lañ bëggoon pour mu contest in Serekunda West so she would have carried more weight mu contest on the Serekunda West constituency than mu dem Serekunda even though mu ne maamam foofu la jógee but that's not enough yow sa boppa war nga am the interaction with the people nit ñi war nañ laa mun a xam so definitely man I was not very much hopeful na dina win foofu contain other female candidates ñoo xam ne they have done their best and most of them I think ne bii moo nekk seen first time ñu contest and Fatoumatta Jawara Honorable Fatoumatta Jawara is also very unfortunate waaye ñun suñ boppa waxoon nañ ne du mun a win because dafa am ay issues yu happen Talinding in the past better people of Talinding ñu rise up against her waaye at the end of the day agreement was ñoo xam ne they already had their seats in parliament dañ leen a bàyyi ñu continuer lu dul ñoom ñu génn ne bëggu ñoo contest on the side of the alliance agreement bi moo fa nekka moo tax the 5 seats in 4 ñi ñu bàyyi leen ñu continuer waaye su fekkoon ne dañoo opt for the best candidates maybe ñoo xam ne ñu ngi woon parliament sa changes dina am waaye da ngaa gis ne agreement la ñoom ne supportoon nañ the cause of the president pour ñu bàyyi leen ñu continuer waaye even Honorable Fatoumatta Jawara ñu bari predict nañ ne as far as Talinding is concerned du ko mun a win especially these independent candidates dafa affect ñu bari seen contesting loo xam ne votes waroon a dem si ñoom dafa switch or dafa divert mu dem to these independent candidates loolu is a key factor waaye it's a good start ñu am 19 female candidates and you expect ne in subsequent elections to come dina ko ëppa and I believe ne they will do better surtout ñoo xam ne contest nañ te winuñ I believe that they will come back again am nañ the experience xëy na dinañ learn from their mistakes what made them lost su boobaa su ñëwatee it will be a different ball game. Interesting. Yakumba Jaiteh li nga wax noonu of course Madi Cissé génnoon na am yu wax gaay mujjee ko bàyyee overall though her output in the National Assembly gis nañ the incident where she was very vocal and the president fired her basically nangu palasam and then mu yóbbu ko to court. She was replaced by Fode Gassama who was there temporarily. The Supreme Court be decide in favor of Yakumba and she went back to the parliament. Overall she was very vocal and was serving doing a lot of oversight. Don't you think she would have been a good candidate for Serekunda? Yes, I would quite agree to that based on her past records. Lingam Nelola contributed in parliament. She did very well, to be honest. Like Lingane, she's vocal tam begala. Man share na mom lot of platforms, especially during workshops. You have that they participate meaningfully, immensely on lot of issues. You have the burning issues la. And do they only touch on issues without mu provide mom the solution to it? She has been doing that immensely. But like Lima earlier on, she would have done better, my belief, my take, to contest on the Serekunda West compared to Serekunda constituency. Because Serekunda constituency have been known of recent to be a very stronghold for the PDOIS, and so Holebe Halls and candidacy, they've been doing very well there. Serekunda area bila joge, hamna both sides, because area bobo, especially so them sati Turekunda, Wacha them Joben, nga Wacha them Sandikabe and all other places I've known there for Hamnesati Bartes and the like. Stronghold for the APRC party, stronghold for the PDOIS, Nyari party nyofa gena am dole, judging by the past records and the election show hamne nyofa transpire. Lolu Mota Mane, she would have done better
under Serekunda West compared to Serekunda constituency. Te legi parliamentary election nit ñi duñ dé xool competency, but am na area yoo xam ne it is party based, am na area yoo xam ne they support based on the individual, am na area yoo xam ne they make it very open who campaigns the best, who ko xam ne moo gën a use a better approach and strategy, then the people will fall for that. The mota parliamentary election dafa difficult pour nga predict. The same thing with the local government election compared to the presidency. The approach, the tactic is not the same. It's always a different ball game. So ko bëggee generalize dafa nekk something different. Now, going into Banjul, dama de wax ne politique Banjul is different from KM. Politiki KM is different from West Coast, and Yenan region Sudes in the provinces is also different from these three Nimatuda. Comme dafa melni politiki Gambia, so bole all the 7 regions then ko hatch into 4. Now, I will break this down. And dama started with Banjul. Politiki Banjul yifi lan la wa Banjul la. Ñom so fa tolo duñ dé hol party. Waaye dañ dee mun a xool in the past li nga xam ne moo passé loolu benn la dañ ko dee seet ki fa nekkoon lan la deliver. Ñaar dañ dee mun a xool nit ki interaction am ak the populace foofu. Banjul for example di nga am ay jotaay am na ñoo xam ne sax sooy nuyoo tudduloo seen tur bàyyi nañ la génn nañ ci yow. Comme dañ ci war a feeñ dañ ci war a gis seen boppa dang leen war a yëg dang leen war a tudda pour ñu war a mun a bokk ci mbir mi. Politique yi Banjul mooy dem ñu gis ne kii moo mun a saaf ñun suñ interest duñ xool parti duñ xool xaalis duñ xool leneen waaye kuñ faral rek ñoom ñoo yow la moo tax ñu ne waa Banjul. Soo ñëwee ci politique yi KMC li fa dee gën a dox mooy house to house foog nga dem fekki nit ñi toog ak ñoom bugga nañoo xam fan nga bàyyeekoo ñanay sa waajur kuy sa maam nga lim bañ ne maa sa maam sax ñoo daan ànda oo ñoo daan waxtaan ñoo daan def lii xamante ak connexion bi su dëgëree rek te ñoom suñ la joxee kàddu ne dinañ la saanil lii moo ëpp ci politique yi KM moo tax dafa bari house to house ko wax rek mu ne la maa ngi dem house to house parce que soo ootee nit ñi duñ génna waaye soo leen dem fekkee nga waxtaan ak ñoom ñu yëg la gis ne jox nga leen seen cër ñoom tam duñ em si rek dig la waaye dinañ génn dem oo ñeneen ne ñun kii lañ faral. Man tey sax bi bala maa dem saani carte am na ñu ma kool ne ma ñun Serekunda West candidate yi ñoo fa nekka kan nga foog ne mooy represent suñ interest wax ma ko ma kool suma famille wax ak ñoom ndax ñoom ñëpp ñu dem saanil candidate boobu so lii mooy politique yi KM pour yow soo demee sayti West Coast politique bu fa nekka is more of a tribe ak region comme ban xeet kiñ taxawal ban xeet la ak boor bi nga nekkee ban xeet moo fa ëppa loolu ngay gën a advocate moo compared to competency oo kii fan la jógee ñaareel mooy ki fa taxaw cosaanam foofu la juddoo wala foofu la sax wala nda yifam foofu la ko dee defee wala dafa jógee feneen mu jéegaani ñëw dañoo dem di seet sax ndax kii fii la dëkka léegi-léegi am na comme ne fa la jógee waaye jógee na fa dem dëkki feneen su fa delloo pour saaku ko gis ne rek daf ko bëgg a jox dañoo ne noo kii dëkkut fii wala nekkut ak ñun waruñ koo jox carte yi waa ñeneenteel bi mooy politique bi ci dex bi ñoom lu ci ëppalu ñoo wax mooy ñoom duñ oroo ak buur képp ku yàlla fal daal ñoom moom la ñoo àndal dinañ pare pour jox ko carte yi moo tax soo xoolee président bi li moo campagne pour ñi nga xam ne mooy aspirant candidate pour National Assembly 4 regions si la laar CRR URR LRR ak NBR foofu la dem campagne so dafa bëggoon a boole West Coast KM ak Banjul yëpp si benn bés suba bi mu dem West Coast ngoon bi mu ñëw KM den guddi bi mu jeexalee Banjul parce que ñetta ñi seen politique utee na ak li nga xam ne moo nekk ci dox bi si dex bi raada moo tax soo xoolee ba meet the people too ak ni mu ko boolee pour campagne ñi nga xam ne ñooy candidate si nii la ko doxalee moo tax 11 days rek la spend ci province si pour gis ne 4 regions si la moo laal parce que ñooñu seen politique dafa xaw a nduru soo gisee ñun ñu am expérience bi itam APRC la yàgg nañ si xam nañ region si xam nañ fu ñoo jaar ak naka lañ ko doxalee moo tax ma waxoon la ci gannaaw ne NPP dañ waroon a liggéey ak ñun closely ŋàññu ma leen xasuma leen dañ dee wax ne ñun kenn duñu jàngal politique mun nañ ko xam nañ ko te ñeme nañ ko parce que dañ ci yàgga te am nañ expérience bi ke ñun ñoo fi waxoon ne képp kuñ boot mooy dem State House boot nañ Baro yóbbu ko State House kon loolu la gaay waroon a continuer liggéey ak ñun ak yeneen alliance partners yi pour gis ne ni kon parliamentary election bii dina doon utee soo gisee maa ko break down nii buguma ñeneen ni fil ne dama génn di attaque NPP wala dama bëgg a criticize déedéet moo tax man ko break down
pour ñu xam fan lay waxee ne li ma wax tam xam naa ko te wane ne ku jaar si approche boobu li nga bugg a di nga ko mun a am politique yi Gambia foog nga xam ko soo ko xamee foog nga mun ko soo ko munee foog nga mun a neexal nit ñi nga lëkkaloo ak ñoom ba li nga bugga nga mun koo am ñetta yi dafa important waaye ñu bari dañ foog ne politique bi xaalis la xaalis si la bokka waaye du kese parce que soo xoolee xaalis bu NPP spend wala lu parti bi dépasse kon dang doon mun a wax ne dañoo win yëpp waaye loolu amul kon dafa am lu manqué ci liggéey bi moo tax man koo wax te xëj na yeneen parti yi sa li ma wax ni dinañ ci jàngee ñoom tam nañ ci bàyyi xel pour jël approche boobu waaye ba tey ñun ñoo leen ko daaxa parce que pexe yi ak takki gi duñ ko feeñal loolu si suñ poos la nekk te ñu ngi si toog Tumanjai took over from Mr. Nyang of Banjul. Mohamed Daw. Mohamed Daw took over from Lysen. Basically, Banjul, yep, yen ko nekon di run. A lot of places in the provinces, Janjambure plus in announced ni yusi bari, yen ko nekon di run si jamano jojo nono. But all of a sudden, we have seen, of course, NPP taking over. Wala boog UDP sax ñëwaat one can argue ne in 2017 maybe yéen a ngi just daanu a lot of your candidates were somewhat hesitant ragal foog nañ ne parti bi tas na du ngeen mun a achieve anything but even seen stronghold bi nga xam ne moom ngeen doon ndamo all this while Yaya Jammeh took it away from you guys. Presidential elections you didn't do well in Fonyi. This time around tamit losing and everything fofo. The No Alliance movement seem to be in good shape. Dafa mel ni ñoom ñoo nekk ci dëgg lan mooy sa response ñu wax ne la dudu li moo toog di dóor de nan nii yëpp li moo wax dara amut si and Sheriff you can take over or Fatou you guys can take over because maa ngi dem dogi suma or bi so nana trop xiif naa ma dem def yëfi pol ak jola tuuti waa jërëjëf xëj na li nga rees fii maybe even in your absence naa ko leeral for the benefit of ñi nekk di seetaan pour ñu understand li ma wax dinaa constaté Fonyi lu contribute loo xam ne tax na ñu lose all the 5 seats amoon nañ yaakaar ne somehow dinañ win waaye ñu bari within the APRC waxoon nañ ne Fonyi ñoom luñ gis mooy dinañ ko lose all some of the factors mooy the unfortunate happenings yu fa am diggante Sénégalais soldats yi ak nga xam ne ñooy di MFDC rebels in Casamance tax na ba waa Fonyi ñu bari am nañ ci tolof now soo toppee social media bi ñu bari dañ ne His Excellency Président Adama Barrow jëlut si ay jéego jëlut si matuwaay luy tax problème yi Fonyi ñu war ko saafaral ba tax na ñu bari ñu ko support ci presidential bi dañ ne si parliamentary bi ñoom duñ support anything loo xam ne is connected to Barrow wala NPP ñun ñu ngi doon am information bi waaye on the other hand dañ believe tam ne des na ci liggéey bu ñoo liggéey suñ exerté lot of effort dinañ mën a convince nit ñi pour ñu mën a understand moo tax soo xoolee few days balaa saani karta bi the right honorable Fabakary Tombong Jatta dugg na biir Fonyi def na fa few meetings place yu mel ni ay Kankuntu dem na fa dem na sutu Sinjang dem na Bondale ak yeneen places just to try to convince nit ñi ne ñooñu ñooy the right candidates pour ñu saani leen and man ko doon junju fii ci gannaaw tam ne Fonyi beneen jafe-jafe bu ñu am mooy independent candidate su fa nekka su official results yi ñëwee dinañ ko feeñal li ëpp ci ñoom ci ñun lañ bàyyeekoo waaye dañ génn a gis ne comme tànnuñ leen
so ñoom tam seen nit ñi ñoo leen pousse pour ñu taxaw duñ ko bàyyee noonu place bu mel ni Foni Bondali ki fa taxaw di honorable Kadi Camara some point in time dafa waxoon sax ne moom dafa withdraw mu bàyyi candidate bi fa nekka ki nga xam ne mooy woon Marcus Nyasi parce que mu ne dafa gis ne ñoom ñaar yëpp suñ taxawee dafa xaaj vote si te Noto Alliance movement bi daf leen a jox chance pour ñu win ñu won ko ne yow mi nekk parlement nga xam ne yaa fa nekkoon doo mun a toog rek ne bàyyi nga di ko jox independent candidate te mënuloo dem ñu nominate la nga campagne ba di last ba di 11th hour nga ne da ngaa jébale loolu am nañ problème boobu nga ñëw Foni Bintang wan Mr Bi ku fa nekk he is very influential moom tam parce que ñu ne li happen mooy ki fa nekkoon honorable Modou Camara dafa waxoon ne moom du taxawaat so mu ñëw ba ci biir mu gis ne mu am second mandate mooy li ko gën a soxal mooy li ko gën a ëppal njëriñ mu ñëwaat resign that decision pare pour contest te fekk Mr Bi boobu mu ngi doon prepare boppam loolu tam dafa isi li nga xam ne mooy xaajoo nga ñëw Foni Berefet tam the same thing lañ fa am Foni Jaarol the same thing man suma boppa bokkoon naa si délégation bu demoon Foni Jaarol pour seet pour mutali liggéey bi nga xam ne moom lañ fa war a def ak yenn teexa yiñ fa am fii jafe woon mooy Foni Kansala parce que yeneen candidate yi GDC la ak Noto Alliance movement mënuñoo dem si ñooñu ne leen withdraw leen parce que ñun independent candidate si ñooñu lañ mën a influence mun naa recall benn bi sax demoon nañ fi nga xam ne mooy bloc si guddi ñu ngi fa aaga ay like boori 10 si guddi tànka yi lañ leen dox pour independent candidate yu fa nekka naka la ñoo withdraw ñu support back suñ candidate si loolu lañ doon saytu waaye pour ma gàttal rek Banjul loolu 2016 2017 raada la tombé woon jamono impasse la woon jamono la boo xam ne dañ ekkati woon propagande jëmale ko ci parti APRC ñu ngi amoon tolof yu bari ñu bari dañ commencé woon jox parti bi gannaaw moo tax candidate suñ amoon Banjul bokk na si lu tax ñu luus te ñaareel tam yaagoon nañ parlement almost ñoom ñaar yëpp saafoon nañ 2 terms te ay mag lañ ñeneen ñu fiil ne dañ soxla ay ndaw waa Banjul si seen gis-gis moo tax soo xoolee Tuuma Njaay bu moo ñëw ndaw la Mohamed Ndaw tam bu moo ñëw mu ngi doon moom tam ndaw so lii bokkoon na ci lu tax wécceeku am Banjul waaye li nga wax dëgg la APRC suñ stronghold la woon te even this parliamentary bëggoon nañoo taxawal beyond Foni beyond lu ëpp ñaari candidate yi waaye mbiri alliance la nangu too lañ am te yeneen parti ñu ngi fa yeneen partners ñu ngi fa APRC mënut a jël yëpp moo tax ñu restrict ko to 7 waaye pour wax la dëgg rek ñu ngi doon séntu tam ne Foni mun nañ koo win mun nañ koo lose based on the situation bu nekk Foni. Thank you very much, Doudou Dia, and then ba tey rek Yankuba ñëw na pour mu jeex xam naa dafa demoon doxaan bi mu ñëwaati Yankuba ñuy gis chairman IEC mu announce constituencies from Kiang East, Kiang West, Jara Central ñu gis na Banjul North moo bokk si ñoo xam ne ñuy la first one, and then Honorable Usman Silla, who was actually the parliamentarian there, lose his seat to ML Ba. How do you say that? Are you surprised? Yeah, I don't usually go against the verdict of the people. I see it like the people plan it that way, that they want a change. Yeah, but one thing I know is the past National Assembly member tried. They tried. The last National Assembly was so good. They tried. Even though their process, there was times that people have to criticize them for some of the things they do, but they really tried. Individually and collectively, they were good. So it's for the next coming um, National Assembly to do their best to take it from where these people stop and continue, because there are a lot of bills lying before them that are not yet discussed. There were some that were disregarded, people who want them back. So everything that should happen should be dictated by public interest. So we hope that um, Mr. Bah, who is duly elected, will add value. You know, what I believe Mr. Silla gave them proper representation. He was so good in terms of the committee, in terms of the plenary, in terms of representative within the ward and even outside the Gambia. He did his part. So it's like for Mr. Bowser to take it from where he stopped to go forward.
Yeah, for me, elections, there are no losers. It's the people that decide, and the winners are the people. If there are losers, also is the people. So let's hope and pray that Mr. Ba will deliver. Yes, I suggest to join you. Siluma jota gestu ak Bega ML taxawoon na fi nga xam ne mooy the same place, but unfortunately dafa lose, and this time around mu ñëwaat. Naka ngeen gisee lii xanaa ML dafa demoon mu defaruwaat ndax dafa toogaat daal mu nekk li nga xam ne mooy PRO bu BCC bi foofu la gën a utee boppam gën a make boppam mu strong, because a lot of people musunta foog ne ku mel ni Ousmane Silla dina lose. Some people that even wax ne Ousmane Silla among all the naam si yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Banjul moo si gën a liggéey, because moom moo nekk National Assembly member boo xam ne until this minute amul moto dafa dox. Xëj na di nga ne Halifa doy let's say ne ok Barrow joxut ko moto just like comme ñeneen yi, and I quote but ñoom ñëpp am nañ seen personal moto, waaye honorable Silla until this minute danga ko gis mu gàddu ay book di dox si tali bi. Ndax waa Banjul yi gars yi xam ne lan leen def. Do you think Ousmane Silla mu génna is right? Lan ngeen foog si loolu? Because a lot of people wane ne lu mel ni Crab Island dafa demoon down. Crab Island dafa demoon down gisatuloo dara. A lot of Banjulians from ñoom Samba Fall, other people ñu bari den daan wax si Crab Island. Am na a lot of Banjulians yoo xam ne foofu la gaay jànge. Crab Island used to be one of the best schools then, but then tey gisatuñ loolu. Kooku ñëwaat defaraat loolu noonu ñëwaat dugga si ay gox dafa toog sa sensitize am ñiti. What do you think? jërëjëf pour sànni si kaddu li jiitu bugga naa leeral comme liggéey parlement nu mel fa mel ni sa first time yëpp jàngala moo nekk jàngat wala ñaari at yoo fa njëkk a def like sa first 2 years parlement système am moo mel noonu da ngaa jàngal lu bari pour man advantage la ki fa nekkoon mu delluwaat fa mu am second term dafa am njëriñ yu bari yu ci nekk benn li nga commencé woon di nga ko mun a jekkali soo demee second term soxlu nga jàngaat naka la xam nga bunta bi palanteer bi fi mu ne ak ban yoon ngay jaar so kon dina doon nekk big advantage honorable Ousmane Silla bu delluwaat dina doon lim defoon sax dina ko gën a mun a yokka fu mu nekk gis na lan mooy sot commune am luy njuumteem dina ci am réccu pare pour gën a liggéey loolu te ci wàllu select committee itam mu ngi doon liggéey bu baax loo xam ne ñëpp dañ ko seede waa Banjul rek waa Banjul waaye ñi dëkkut Banjul sax gis nañ taxawaan ci parlement ak lu mu doon def ci beneen boor man ML xam naa ko personally the interparty committee bi ñoo fa nekkoon he was very influential ñoo represent fa UDP waaye bu mu duggee BCC dafa tax sa interparty bi gisatuñ ko amatul jot ba dañ isi keneen foofu ñu replace ko waaye dugaam BCC loolu mooy li ko jaay bokk na ci lu ko dooleel ngir even BCC seen boppa liggéey bu bari ci loxo ML la nekkoon ci boppam la nekkoon man dañ dee waxtaan lu bari dañ dee interact a lot so gis naa ne bunta boobu opportunity boobu la use pour gën a mun a defar boppam ñëwaat woon waa Banjul ne soo leen ma joxee di opportunity dinaa mun a deliver comme lu bari li ma def biir BCC man dañ daan jokkoo bu mu starté yéen a projet ak yi ñu doon def sax daf ma ko daan yónnee ma gis ko mu maa woon tactique ak approach bi moo jël moo tax bi mu winee nag pour man surprise wut ma because of am na fi ma jaar ak moom te liggéey naa ak moom waaye wax dëgg man ene woon naa honorable Ousmane Silla lim commencé mu jekkali ko ñu bari nekkoon ci parlement benn ene bi laa amoon ngir second term dafa am solo dafa important torop parce que nit ki lim xam ba pare su fa delloo daf ko yokka waaye du ko wàññi waaye ku ñëw ees exemple ñoom mi win nii ñoo xam ne win nañ bi mooy seen first term dinaa leen ene ñu am second term parce que su dee da ngaa ñëw first term randu kii first term randu njëriñ bi du dee bari dafa mel ni ku ñëw rek dafa jànga si léegi li nga jànga pour nga gën koo mutal gën a yokka li nga def su manqué rek keneen ku ñëw dafa startat fresh lii war nañ koo bàyyi xel ci mbiri parlementaire. Your opinion? Yeah, Honorable Silla nekkoon na suma editor for a newspaper ma nekkoon very junior journalist in 2016 te am na lu bari tamit laa xamante ne I have seen and learned from him not even at the office even outside the office I have seen his interaction dafa nekk ko xamante dafa suufeelu boppam trop dafa yomba te foo ko gis rek loolu Gambie yëpp a ko xamee si loolu
moom nit ñi nu mel la mooy mel du ekat ñëw rek ekati boppam si kaw ni déedéet comme Fatou waxoon na ko fi moom public transport bu nit ñi di dugal la mooy dugal so mul even criticize him si loolu waaye nag am na ñi ko musa interview si loolu sax seetaan naa yeneen vidéo suñ ko interview ñu ne lu tax mu ngi joxe justification ak reasons so but the real issue is for me comme ni ma ko waxee si gannaaw I don't question the verdict of the people waaye xam naa ne he will have been more instrumental today than yesterday lu mu def si gannaaw bari na ñëpp a ko gis because I think the scholarship fund bu mu daan jox from his own salary ak also the constituency engagements yu mu daan def foofu before the coming of COVID ak yooyu so he was so instrumental and then the love he has for his people also was so superb because but even the health committee also du bari especially the women women empowerment fund or something. There's a fund about the women. He was so good. He was so instrumental in pushing that bill. So but all the best. He has a life to live, and then people of Bali also have decided in the way they want. So let's hope that Mr. Ba will do good, as I said earlier. But it will be very difficult to replace Usman Sela. It will be very, very difficult to have another Usman Sela in Banjul North. I mean, looking at the constituencies that the IEC chairman announced just hours ago, and then seeing independent candidate winning seats now, does that mean that our democracy is at work? Looking at President Adam Barrow went out to campaign for his candidates, and some of his names were actually lose their seats at the assembly. Democracy is measured in different ways. Right. You measure it by performance of institutions. You also measure it by the public participation, and then the public decisions in terms the public or everything that the public does and the government. Right. You can use it as a base to measure democracy. Yeah, the democracy of the Gambia is steadily growing, but slowly, very slow. It's steadily growing, but very slow. Yeah, I think the institution that is going for democracy for me is the courts. Like, for example, the IEC of 2016 and IEC of 2021 are the same. The same, no difference for me. Because 2021 I was here, I was a journalist. I covered the 2021 elections. I know. So institutions should revive themselves and so when it comes to the winning of the independent candidates, yes, it's a development because in the past you see a whole National Assembly, not more than 5 opposition candidates. Not to talk about independent. Lately, we saw the coming of Honorable Magasi and later Samba Jallo. All those things are developments. Well, it's a thing going, but slowly. Right. Most of the people would actually vote for the incumbent. That was the usual thing. Yeah. But this election, we have seen a change. But it's also there should be research to know what brought about the shift. Because there are different sides to this coin. Some will say it's like the current realities facing the people. The journalists who were doing Vox Pops, people will talk about the realities, like the high cost of rent, the high cost of living, the inavailability, or the scarcity, or the medication issues, the health conditions of the country. These are issues that people will raise. So these are issues that are there to the hearts of people. So the democracy of the Gambia, as I stated, is growing steadily but slowly. Then the people should actually push it up. And this is why this National Assembly will have something on their table that is heavier than the previous one. Because President Barrow promises reforms. It will not happen. So now we should also focus on the reforms. Institutional reform. The constitutional reform also has been stalled. In fact, maybe buried for now. So who will resurrect it? Is it the National Assembly or the minister? The minister indicated, the Minister of Justice indicated their desire to bring it back. So all those things could be verbal because there are discontentment in on many provisions in the draft constitution from different aspects, religion. The other one is also issues of lawyers. They say lawyers
paying themselves money, Judges. or judges, exactly. So all those things are things that, so there should be national discussion actually. The draft constitution is there, the report of the draft constitution is there, and the memorandum are there. And then they give a lot of recommendations, even some of the statutes we have, that is the legislations we have, which ones to amend. Right. Yeah. So for me, even just for I this, can remember Halifa saying we don't actually need a new constitution. We can actually amend some of the bad law extract. Yes. Yeah. That was his early position before the Constitutional Review Commission came in. Yeah. He said the non-entrant clauses, a committee can be set up. They identify it, bring it, they debate over it, and pass it. Yeah. Those that are entrenched, you look at it, and then if like there's an agreement, they go for referendum and people vote. Yeah, that would have been a shorter process than what government came up with this Constitutional Review Commission, engage the public, and the public. A lot of things also came out of that public engagement. Also, a lot of things, like for example, the idea of having whether like the prisoners should vote, whether the farmers commission, teachers commission, all those things are things that people are considering. But if you listen to Gambians too, you will know that people have start understanding issues, because some, like, we are not in support of that. That's what I've voted, because they have issues document that they ask the people. So a lot of things came up, and those issues, like there are, if you go to the draft constitutional reform, there's a part they call issues not included in the draft constitution, recommendations, non-constitutional issues. Like there are some issues that are for legislation. So it's something that this National Assembly, they have a lot of things on their table. They will find a lot of things in these 5 years. It's not be a 5 years of praising it. It's not be a 5 years of opposing whatever comes or speaking on sentiments. Right. We have a 5 years of the last 5 years. For me, the first 3 years of President Adam Barrow was a failure in the country. Like they were fights. So he would say this today, tomorrow. And then there was there was no direction for the country. Until when he also came, there was a point also when he integrated with his former party, UDP. Another situation came up, and then also you see from that third year to fifth year, it was a fight between Barrow, UDP every day. And then now I don't think we need that anymore. What we need is, if you look at other countries, they are going. Like for example, Senegal, you see the port they built. We are still talking about expanding our port for 5 years. For 5 years, and we could not even expand it. So not to talk about building a new one. The stadium has been banned, example. What can we do to it? So these are things that the National Assembly should. They have a lot of things on the table to address, and they should be the solution providers for the country, because they will perform oversight over all public institutions, all state and all departments. So it's a National Assembly that Gambians should actually watch out. Yeah, certainly. I mean, Honorable, it's actually not looking good on the side of NPP-led coalition. Looking at the results that were announced so far, are you still, optimistic of winning the majority of the seats? Yeah, without doubt. I don't think it has ever happened in the political history of this country that a party in government will end up having a minority in parliament. I am yet to foresee that, and I definitely what if it happens? do not believe. It might happen. Well, that will be very interesting, and it will go down the lanes of history if it ever happens, but I'm not foreseeing it. Judging by what is being portrayed in social media, the NPP is in the lead, and that's what most research have also, come to showcase, that they will have the lead. But they wanted absolute majority. I believe that has been lost already. Absolute majority is no joke. It definitely requires a lot of effort to achieve that. Maybe people might hear absolute majority, they might not understand what it means. Having absolute majority in parliament, you don't need the opposition anymore, be it from a political party or from an independent candidate. Even when they don't attend certain sittings, you have the number you need, to make decisions, pass decisions, and you'll vote for it and you carry on. It's like the rest of them, they have no influence over what you do. Whether they say yes or they say no, it's all the same to you. That's what absolute majority stands for. And this was the target. That's why when Koba mentioned about bringing back the
the final draft. This was the target, that if they have absolute majority, they'll be able to decide. But as things are going, which means opposition and independent also have a grab, that is definitely dead and buried. We all want a new constitution. People think that APRC, we just want to defend the 97 constitution. No, we want something better than it. There are a lot of issues in the draft constitution. Most people have not gone through it thoroughly, so they are not seeing these points. If you ask me, for me, it's not better than the 97 constitution, and I'll give some simple reasons. When it comes to language-wise, the 97 constitution is easier to understand. You read and understand. Maybe at the when it comes to interpreting it, that's when you need the legal expert. But compared to the draft constitution, the language, it's more tougher or more difficult to understand. That even the language itself, you need somebody to help you understand it, talk less of interpreting what the laws mean. I believe they should have simplified it more. People blame the president and other political parties. I say the CRC also have a hand in it, because they went for public consultation. They asked people, and people gave what they wanted, but most of it, it's not featuring in the draft itself. We made comparisons. When the proposed draft came, we compared it with the 97 constitution. And when the final draft came, we compared all three, the proposed, the final draft, and the 97 constitution, to see what have changed. And above all, a lot of people who made position papers were not considered. It's like they engage people to make position papers and they put it aside. And they embedded their interests, like Yankuba said, these lifetime judges and the benefits they will have after that. Did the people ever decide that? No, they tell you it's good practice from other countries. I said, no, but get to the people, let the people decide. The laws will be for us, but not for few to sit over the table and make decisions that will personally benefit them. So there are a lot of issues. And again, is there any clause that provides for the repeal of the 97 constitution? Like what gives you the right to throw away the 97 constitution and bring in a new one? Normally that happens when there's a coup d'etat. They can come and throw whatever was there and start from something scratch. But in most countries, you know, in bigger institutions and better democracies, they keep like amending what Honorable Halifa Saleh has suggested. You cannot just throw a book that was at least voted for and majority said, yes, we want this. What rights do you have to throw that away? All these are contentious issues that we're not sorting out. I don't foresee it coming and passing, because what UDP said, even if a war is changed from it, they will go against it. And it looks like they're having the number that when they say no, it's not going to pass. So again, we have a problem, we have a big challenge. And this was mentioned earlier on, even in your deliberations, you said these questions were asked, even to the IEC chairman, that is about NPP to be disqualified. They did not have a party congress. I wanted to touch about it. It came to my mind now. Now, the electoral laws and the electoral act, which was amended in 2015, is the one that emphasized, especially the 2015 amendment, that emphasized more of party congresses. But it says biennial, every 2 years. People must not, forget about that. Now, NPP came into being, I think, 31st December 2019, which means 31st December 2021 should be 2 years. And the elections was conducted on the 4th December. That was less than 2 years for NPP. So people who've been pushing NPP 2 years, they were less than 2 years. And now, after 2 years, that's when they are eligible to hold their Congress within a period of that biennial when it will elapse. Now, look into the last elections we went into. It was supposed to be in 2020. IEC later extended it. It went up to 2021. We did ours in 2021 February, if my memory serves me well. Which means from 2020, the next Congress cycle for the political parties will be 2022, and it extends up to December 31st, which means NPP still has up till this 2022, December 31st, if the IEC did not extend, for them to do their Congress. So people must not confuse the law, the permissibility. Even if they want, they can do it tomorrow. It's not specific when, but when the time is about to elapse, IEC writes to all political parties to remind them of this Congress and to give them a time frame that is a deadline. And each have to choose a date and write to the IEC so that they can come and attend and grace that Congress period, so that they will know what transpired before you submit or surrender to the IEC. So people make it a very big issue about NPP not holding. They must know what the law says first. I don't think it is up to the IEC to say that, NPP did not do Congress. No. Is it
in line with the law? Absolutely not. Now, the issue of IEC about the mayors in Banjul issuing attestation. Yeah. Now, let's look at Banjul. What people don't understand, you could be born at the hospital in Banjul. That does not make you a Banjulian. People must understand that. For example, I was born in Banjul at the hospital, but I am from Dipakunda. My naming ceremony was did at Dipakunda. You know, am I a Banjulian? No, I am not. I am from Dipakunda. So people need to understand this. You must be resident in Banjul, born at that hospital in Banjul. That's what makes you a Banjulian. But how can you be residing in Kotu until you are 18 years or above? You have to go to Banjul because for the fact that you are born at that hospital, you are a Banjulian. That is a very wrong concept. So people also did not understand that aspect of it. Where you reside, being born at a hospital does not make you, per our laws, that you are part of that city or town or constituency or region. That's also an area where a lot of people mix it up. And laws, when they are enacted or made, there's always an intent. What brought this law? And it is the parliamentarians who can tell you, because they're the ones who made, who debated over it until they come to conclusion and they agree upon it. Now, the intent of the mayor or the mayoress issuing attestation, it has been there even during the time APRC was in place. For the fact that there is no alcalo in Banjul, you know, the mayoress or the mayor can give attestation to the people in Banjul. Banjul citizens, not those outside, Banjul citizens. Yes, we understand there are people who relocate. They used to live in Banjul. Now, for instance, they have changed to Kotu. It is up to you to change. I am from Banjul. Let me go back to Banjul. Or I am now resident in Kotu. I can get it in Kotu. The law also accepts that. So sometimes we tend to be experts in the law and the constitution, which we confuse to the extent we're making wrong statements and wrong judgment. These are some of the two contentious issues I wanted to raise, and that they sound my opinion and remind people about what the law says, so that at least this push and pull and the noise around it would definitely die down. So laws are not something that you just read and that's it. That's why Parliament, it's not, it's nothing simple. And one of the primary roles of a parliamentarian is to make good laws. That's why they are a label or term as lawmakers. So it's not like anybody can jump and go to Parliament. And that is why those who have been there before, it would have been an advantage for them to have a second term. But it is too partisan. We look at party, we look at what tribe you are from, what area you come from, and we tend to, at least make a good use of what we had to make it better. Instead, they will not have the opportunity. Like what is emanating, the likes of Honorable Sidia Jata. To be honest, the effort he did when it comes to our youth being deported from the diaspora, etc., I definitely would want to take my hat off and plead, by then for him to have another term in Parliament. What he started, he definitely needed to complete that, but it's rather unfortunate. I mean, we have seen candidates. We know IEC did not announce some of these constituencies when it comes to what is happening there or what the results are. But we have seen aspiring candidates who were seeking re-elections actually, went all out on social media conceding defeat. From some of these constituencies. How do you see that when the IEC did not actually, in fact, announce their results from their respective constituencies? Well, for me, they should have at least Waited. lowered it down Yeah. and wait for the official announcement. Then, on top of that, they can come and declare or give any statement, personal or at party level, whatever, to accept. That would have been more professional than them doing it before the official results are out. It is more of a disregard of what the official statements or announcement would be. That is my opinion, but it would have been more professional. After knowing, you can prepare whatever you want to come, publicly on the social media and wait for the official announcement. Then it will follow. Perhaps for them, they feel they owe it to their people, and I see it takes a lot of time before they make it official. They decided to do it because it's like on the spot counting also contributed to that. Yeah. Whether you say it or not, it's already known to people, but it would have been I mean, a better lot of practice for them to results wait. already. Yeah. Exactly. It would have been a better practice for them to wait for the official announcement from the IEC. Then whatever intent they have, they can make it known public. So
Yankuba, finally, Jara East, Kiang West, and Banyan South. You know, Tumanjai was one of the most outspoken National Assembly member at the Parliament. Unfortunately, she fell out with her former party, which was the PPP, and then she contested under the ticket of independent. And wow, and she won. How do you see Tuma returning back to the National Assembly? For me, I feel the people of of our constituency are actually satisfied with our work, previous work. Like the issue of coming back is very important for every National Assembly member, because whatever you are doing there, you have a process. That's a target you have. You know, if you feel like you have done one time and then you don't have any other plan, you don't need to come back. But you're coming back means you have something that you want to complete, or there's something that you want to come up with. Like always, um, like in the past, let me give you example. In 2017, um, 2017 up to 18, like for example, you see Honorable Halifa Salah speaking. You see some MPs taking out their books and pen jotting. They're learning, you know, because he has been there. He know the process. So because like it's easier to finish up something than to start from scratch. Exactly. Yeah, because people like to compare. A human being naturally do comparison. The key definitely definitely. So it's like the competition is there for anyone who comes new. There's already a competition on your table that your predecessor has done this. What will you do? So I believe the people of Banjul South actually voted for Tuma. At least we need women also in the National Assembly. Women are not there actually. The percentage of the contestants who are women is very small. It's very very small for me. So it's not something like the issue. The Banjulians actually is. Someone is saying I'm sleepy. I'm not. I'm used to this. Yeah. So the Banjulians actually are happy with our work, and then they have done, and then it's going to also motivate some women, because we need women representation in the Gambia. We have policies, we have policy directives on women representation, but actually we have a few who are actually winning, So it's gonna be nice, and then I will hope that um, I'm just fearful of one thing. In 2017, the start of the National Assembly was so bad that you see, like when the UDP were in the same camp with Barrow, they'll be fighting with the others, fighting. Sometimes, those fights were not actually healthy at all, because the arguments they bring is like you are just an opposition, like they see themselves as the government, So, but the National Assembly that is coming, it should not actually see things like that or wear those type of hats. Because it was a new dawn for them. Actually, for me, I would understand as a new dawn. We don't see when they actually had issues. You can see now some of them became balanced. They were speaking about issues, speaking about national issues that are affecting people. In fact, critically analyzing or looking or scrutinizing policies. Government policy directives or bills. So this is what we want. We don't want a National Assembly that will go there and be fighting on party lines, because you bring it, I will just oppose it. Yeah, so that was a very very big problem in 2017. There was a point even I stopped going to the National Assembly because I was very very. It was so shocking. Yeah, it was so shocking until around 2018 when I saw the disintegration and then these people became balanced. Then things started moving in favor of the Gambia. Look at the debate on the draft constitution. You come to realize that some of them were not looking at things in the because some even wrote on their Facebooks before going their positions exactly why would they go against why would they vote for it, and then those issues were mainly sentimental, not based on merit, because they not even look at it clause by clause. If there was clause by clause, then you could have said yes, we have looked at it, we have given you chance to discuss it, but it could not pass. But this is something you killed at the start. It's killed at the start. The clauses you are not look at, the clauses that you are mentioning, you should not have even touched it. You just let it pass and then you discuss it, and then people will vote on the third reading. So a National Assembly that I'm looking up to, for me, it should be a National Assembly that will not repeat the mistakes of the past,
but also will take it from where these people stop and take the country Continue. forward. Yeah, that's the National Assembly I'm looking forward to. jaajëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV nu nuyuwaat leen amaat mbégte gën yaatalaat mbir mi gis ngeen ci suba ak léegi ñoo ngi ànd ak yéen ci élection beeg léegi nag ñoo ngi ci li nga xam ne mooy wàllu joxe li nga xam ne mooy njuréef yi muy results yi ñi ngi ci gis ngeen nu mu nekk di demee fi mu nekk gum ni le mbir mi ngi taayta gum waaye ku ci nekk yaa ngi gisal sa bopp wala sax nu ngi lay digtal fii ci Gambian Talents TV di leen nuyuwaat beneen yoon yow mi ñuy soog a def fii la 9th léegi def naa ñu ngi ci sax 10th April ñu ngi woon fi démb lañ fi nekk ba tey jii mën nañ ko waxee noonu démb lañ fi nekk ba tey ñu ngi fi noonu la ñuy continuer ñu ngi maa ngi ànd ak ci sama wetu ndeyjoor xam ngeen ko Yankuba Jallow Stay Blanche ànd feeg tamit ki nga xam ne mooy Doudou Dia moom it bokk ci PRC Alliance mooy NPP ci lañ rek ñu daal di rek wéyal li nga xam ne mooy mbir mi Yankuba ñu gisoon xam nga amoon na li ñuy wax ñu doon wax di Battle of Wuli muy Wuli West nga gis ne foofu man noonu laa ko tuddee woon di Battle of Wuli ndax boo xoolee nga gis kii di GMC seen candidate bi muy Mai Fatty ñi nga am tamit UDP seen candidate bi Kijara nga ñëw amaat tamit ki nga xam ne mooy di vétéran politicien Sidia Jatta nu bari foofu noonu bi surtout bi Adama Barrow président Barrow waxee ni daf koy tax mu dina ko bàyyiloo politique mu jur coow lu bari mu wan la tamit bëgg-bëgg bi nga xam ne Adama Barrow foofu ci Wuli West maanaam pour bëggoon na fexe ba ki nga xam ne mooy candidat mën koo win loolu jur coow lu bari am ñu ci ñu doon defend sax ki nga xam ne mooy Sidia Jatta waaye tey li njuree fi joxe mooy moom daal dina ñàkk foofu dafa mel ni Barrow ki lim bëggoon antu na yow ban jàngat nga analyse nga am ci situation boobu. Well lu may wax rek mooy ne décision nit ñi wuli leen lu ñu daan séntu mooy ñu bari dañ foogoon na honorable Sidia dina win because lu mu defar wuli lu mu defar Gambia ñëpp amoon na yaakaar ne dina win moom sax su win soon sax honorable Mai Fatty mu ngi fa woon because dañ gis moom tamit contribution am bi si coalition bi ak si past régime yëpp contribution waaye nag nit ñi dañ votal candidate NPP bi xaw ma ko man xaw ma ko si Gambie fii sax tur bi sax laa xamut fu mu nekk ni xaw ma tur bi Famara Sabal ok so dafa nekk koo xamante ne is new to me man xaw ma ko waaye nit ñi decide ne comme presidential election tamit gisoon ne NPP moo fa wiinoon it's a new dawn in Wuli because it's a stronghold for PDOIS Wuli because liggéey bu Sidia defoon foofu di nit ñi di leen jàngal seen ñu xam ñoom ñooy kan ak luñ moom ak lu ñu doon suñu xamee loolu rek Sidia moom loolu moo nekkoon itam di leen jàngal c'est-à-dire binda si seen làkk so for me I was very surprised for me because man dama yaakaaroon ne Sidia dina win waaye nag comme ni ma ko dee wax rek I don't question the verdict of the people waaye man dama foogoon ne dina win loolu moo nekkoon hope te ñu bëri tamit ñu ngi toogoon ak hope boobu noonu ñu ne Barrow soo gisee mun daan wax loolu dafa frustrated am na ñu ko analyse noonu waaye nag Sidia am na life for me am na life def na lu mu mun so def na bu mu nekkoon youth ba léegi mu ngi taxawal Gambia like for example in 94 when we have a military government here taxawoon na fii mu ensure we have a constitutional order Gambia delluwaat back to constitutional order jaral na ko sax mu dugg kaso mu dugg ko tëj ko police station ak yooyu mu dem court lu mu fa woy yëpp Gambia dégg nañ ko so dafa nekk ko xamante ne rek Gambia ko ñor so let's hope ne Gambia so the election be rek it's just coming in a way that ñeewu wala ne day kenn moomatul nit ñi waaw kenn moomatul nit ñi Buba Sanyang moom it mi ngi laajte wàllu foni fi mu toll nii lii tukkee foofu ci foni IC waxagu ko waaye nga topp ñu rek lépp loo xam ne ruusee na fi moo xam foni la wala ci barab yi nga xam ne waxaguñ seen official results yi incha allah di ngeen ko am fii nii ci Gambian Talents TV
ak tamit ay analyse yi nga xam ne ñu ngi leen koy daal di rek di jox waaye foo ni kenn xamagul lu fa jot a xew xëy na lu ñuy gis ci internet bi rek te yooyu ni ki ni leen ko waxee ñun duñ ko daal di tudd dañuy bàyyi official announcement bi nga xam ne day jógee ci IEC ngir ñu mën leen ko dicter yéen ndax dañuy bëgg lépp lu ñu leen jox soo leen demee kenn du leen wax ne demeewul noonu moo tax dañuy sukkandiku ci IEC ngir mën leen ko jox jàngo ba tey ñu wéyal rek ci waxtaan bi gis nañ tamit ne Banjul tamit foofu président bi amul fa dara te mooy capital bi te gis nañ ne ñu bari ñu ñàkk ci yenn barab bi sax moo leen di gënal ñàkk fi nga xam ne mooy capital bi te da ngay gis ne capital bi président bi amul foofu dara est-ce que lii nekkul ne ndax bi NPP wine élection bi presidential élection bi ñu bari dañu tàmbali woon di wax sax kii dina ñàkk sitam kii dina ñàkk sitam ñoom seen biir ci mel ni Sidi Ndiaye déggoon nga bi mu doon wax Sidi Ndiaye sax dafa prédit li nga xam ne mooy daanaka def ne woon landslide victory la ñu amaat ci national assembly election est-ce que moom du am disappointment parce que demoon nañ sax bay traité tamit di mayoress di ko wax ne ko moom na jeexal ko maanaam na li ko fi dese na ko jeexal te xam ne dafay wàcc est-ce que Banjul niñ def nii jël parce que UDP moo fa am ak ñaari independent ak ki nga xam ne mooy Fatoumata Touma Ndiaye ak beneen independent boo xam ne moom moo win foofu noonu est-ce que mayoress bi du wax loolu du ko jox tamit hope parce que bi élection yi passé nii am na ñu bari ñu xawoon tiit est-ce que résultat si xew Banjul nii du jox mayoress bi hope ci 23 election local government election yi nga xam ne mu ngi ci koona bi man dama gëm ne every election am na realities mooy lu ni dee xool sànni la for example election bii nii candidates yu bari yu naan jël mooy lu fuy xew léegi mooy problème yi nit ñi boobu lañ dee indi ñu teg ko seen kanam ñu ne lii mooy problème nga xam ne waaye nguur bi mënul ko faj so ñun national assembly suñu fa demee dinañ ñëw ñu fajal leen ko so this is what nit ñi nii la nekk di wax waaye soo xoolee tamit by the time the mayor election ñëw lu bari tamit dafay génnaat waaw dafay génnaat te dafay nekk ka parti si tamit yëpp samp nañ wala taxaw nañ taxawaay boo xamante ne yokku because parties moom always they are canvassing for vote ñu ngi ut nit ñi waaw pour yokku waaw so kenn foogutoon ne NPP du am sit in Banjul waaye nag the issue is kenn moomatul nit ñi nit ñi fu mu nekk nii ñëpp a xam lan mooy seen warugaay ak seen toole because dañuy xam ne baati réew mi mooy constitution bi doole buñ leen jox kenn mënu koo jël président bi ak gaay yëpp a am so président bi mu ngi parti bi taxut nga sànni parti bi yow da ngaa xool ku la doy because lii yëfi gox la du yëfi boo xamante ne parti la yow soo sànnee parti nga dugal foofu nga xamante ne because ñi gis nañ ko 2017 lu fi xew gis nañ nga am na ñu daan nekk si parti A ñu change loi bi ñu dem ñuy transparent other parti gis nañ ko gis nañ tamit ñoo xam ne génne nañ admin na yes jël leen xaalis si nguur so loolu yëpp jàngala nit ñi so lu bari xew na wax ne jàngala nit ñi si diggante bii ni ba moo tax élection bii ni nit ñi sànni niñ ko sànnee waaye nag di lu NPP amul sit Banjul loolu taxut ne fi ne leneen change na si Gambia realities la realities mooy ne for me man it will never be a surprise for me nit ñi di NPP sax seen toog yi am ni si man surprise na ma sax maanaam ñoom sit yi ñu wéet waaw surprise na ma man dama foog maanaam yu ci mel ni yan sit yan because dama gis ne nit ñi luñ waxangum si social media mooy ne gars yi am nañ about 19 seats man lu ma doon séntu si ñoom loolu waaw ñoom ñu ngi doon séntu dominer ko ama olof dañuy wax uppal la xama uppal comme like di rëy loolu la xamante ne exaggeration waaw comme like yow ngandulu waaw waaye di reality yow xam nga ne 100% yow kuy wax loolu xam nga ne 100% lu may wax ni rek waxi arrosé kasaw waaw waaye nag comme exemple fooñ yi nit ñi dafa leeroon nit ñi nañ prédiction yi yëpp mooy nekk ñoom 5 APS taxawal yëpp dañoo loos loolu prédiction la am na because lu tax lu daan dof foofu ñëpp a ko xam soo ñëwee tamit si yeneen constituency la the same thing nit ñi ni ngay predict te prédictions yu bëri am nañ
because lu tax nit ñi waaw sonn est-ce que parce que tamit gisoon nañu waa ñii di waa centre police yi fo centre fo waaw Suppress ñu wax ne ñoom ni dafa mel ni seen prédiction bi ni affaire yi di demee nii duñ koy gisee nii dafa mel ni seen prédiction bi duñ bi this time duñ ko am exactly niñ ko prédicté woon bu fekkee ni results yi niñ ko gisee muy demee nii ak ci mit niñ gis mu nekk demee ci social media bi du nekk loo xam ne ñun dinañ ko approuve fekk gisee wuñ ko ci AIC waaye nu mu nekk demee ñu koy gis ni bu fekkee nii la demee dafa mel ni ñoom liñ joxe amul. waaw comme man presidential election buñ ko indi because nga nit foo nekk rek dangay jaay xelaat ngay weccante ni xelaat ak ngay xool situation bi nga jàngal seen 2021 buñ indi woon loolu rek man amoon ñaari xel man tam loolu laa doon xelaat waaye bii yoon buñ ko indee man dem naa sax sama Facebook ma binda ko ma ne leen this time I have reservations seen bii boole naa wax ni man foog ma ne dina amee because lu tax man maa ngi bàyyi xel lu bëri si nit ñi lu ñoo wax si radio si because public opinion ngay déglu public opinion baax na si election waaye nag ñi seen research bi scientifique la comme like each area ngay call benn wala ñaari nit nga dem beneen area nga call benn ñaari yi waaw baax na waaye nag loolu pour mu obtain si National Assembly bi dina difficult nit ñi sonn nañ nit ñi nga joy si moto yi foo dugga si moto nga dégga nit ñi ngay wax especially yow nga bàyyi pen bii nii soo ko bàyyi like $3 tey élection yi ñëw nga fekk ko $5 soo laajte ñu ne port bi moo yokku waaye waa port yi ñu ngi wax ne déedéet du ñëw you know so dafa nekk issue boo xamante ne mu ngi affect everyone marché bi dafa seet dundin bi te nguur bi ñu ngi wax ne salary increment defaa nguñ ko so dañu nit ñi dañ gis ne comme naxaate moo bëri so loolu moo tax man gomoon naa ne there is no way that man my prediction was between 10 to 15 NPP that was my prediction okay waaye nag lu ma gis jota gisangum mel ne foo tegu na suma prediction bi waaye nag is okay waaye man boo predict woon 15 mu am 19 wala mu am loolu dafa mel ni sa prediction bi ba tey is correct parce que prediction tamit nekkul ne léeg-léeg soo prédigué exactly li nga predict mooy ñëw bu ñëwee ci area boobu noonu rek daanaka Israël lenn li may wax mooy jafe-jafe yi ngi fi wax ndax tamit am na ñoo xam ne ñu bari ay jafe-jafe yi fi xew dundu gu seer gi yéen am na ñu bari ñoo xam ne dañ boycott sax élection ndax man démb maa ngi ci doon waxtaan ak ñu bari di leen wax how the election the importance of the election wax leen ne election bi dafa am dayo bu am solo waaye ñu bari dañ lay wax ne amuluma énergie sax dem di rang pour def li par la da nga wax ne man mere naa kii waaye tamit kii jaraluma ko yooyu noonu yëpp beneen bi si tegee tamit mooy jafe-jafe yooyu noonu yëpp nga xam ne xëy na ñu bari ñu ngi koy jàmbat te opposition bi ku jégi jël nañ yooyu ñoom as an advantage di ko waxee ne government bi moo tëlee ak yu ni mel foog nga ne ñu am government bi lose election bi wala ñàkk am majorité ci National Assembly dina doon li gën ci population ba nga xam ne xëy na jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel ba foog ne government bi moo leen ko teg ñooñu bu ñëwee dinañ ci mën a indi ay saafara xam nga dafa fone last président Barrow bu mu toogoon last time amutoon benn candidate si National Assembly waaye dafa fexoon ba mu am nii am na ñu mu jëndoon sax mun naa wax jënd because yow nit su la jox xaalis waxul la ban reason kon yow mu laa jënd di waaw ba léegi sax buñ la daxee fale yow nga dem nga join ko so si man du ñaata sit nga fa am mooy issue bi jafe-jafe National Assembly ñun expect benn National Assembly member buy indi jafe-jafe country bi lu ñor lu yóbbu askan bi kanam lu itteel nit yi ngay taxawal man loolu laa foog te loolu laa gëm loolu la moo nekk si loi bi mooy section 112 si constitution bi mu laa woon liggéey National Assembly bi yow da ngaa gis sa bopp ne liggéeykat nit ñi nga te lu ñor nit ñi looy wax ak looy dox anything looy yëngu rek dafa war a nekk loo xamante ne di njëriñ askan bi waaw public interest yow bu loolu mooy sa supreme interest waaw so président bi su fekkee indi na foofu bill bill bi baaxul even ñu ne ko MPP sax da nga ko war a oppose because benn bill du fa ñëw boo xamante ne MPP ñoo ko indi du musa am si National Assembly bill bu fay ñëw député moo ko indi wala comité ñu indi ko wala ministre yi indi ko tri la
so dara du fa nekk loo xam ne politique la anymore. waaw est-ce que gars yi niñ ko gisee noonu xam nga tamit léeg-léeg dafa mel ni National Assembly Afrique waxoon naa ko dafa si mel gannaaw ni fi gars yi waxoon naa ko si waaw gannaaw fi National Assembly bu fuy jóge ko léegi nii mooy di fifth legislature waaw ñoom buñ ñëwoon 2017 loolu daa def dafa ñaawoon si starting bi da ngaa gis national issue ñoom ñëpp du vote benn place comme UDP bu ñu nekkoon ak Barrow benn seen voting bi it was not proper seen kaddu yi sax even Yakumba Jeete kuy wax ne dinaa ko tudda moom lu mu daan waxee 2017 ak lu mu daan waxee 2021 du benn buñ daaxee buñ am UDP ak Barrow am problème la change Yakumba mus change tey boobu lay wax kaddu yële gi Barrow daaxa ko gaay am problème so nekkutoon nit ko xamante ne nu mel léegi la meloon dafa change wecceeku lu ko indi mooy sébutage comme ni ñu ko waxee sébutage so National Assembly bu fii ñëw nii daa nekk di wax mooy nekk ne soo fa nekkee nekkuloo fa parti nekkaloo fa parti yow sax soo fa nekkee yaa ngi représenté sa ni gox bi yaa ngi représenté dëkk bi because soo fa demee rek sa gox bi lañ laa tuddee yow sa tur bi sax bu la tuddee si kër bi su fekkee Lamin nga tudda soo demee National Assembly du la ooyee Lamin su fekkee Banjul South ngay représenté même pour Banjul South dafa wane ne yow Gambia nga ok dama bëgg ñu dikkaat tuuti ci fifth legislature bi nga xam ne jeex na léegi seen mandat jeex na parce que ñii ñooy waaj a dugg si boo xoolee ñoom dañ inheritoon parce que ñu bari dañu ne ñii defuñ fi dara am xam nga doo am na luñ doon expect ñoom defuñ ko waaye tamit ñoom dañ ñëwoon inherit benn legislature bu fi nekk mooy di fourth legislature bu ñu inheritoon boo xam ne boobu yaa moo fi jógoon mooy bi jàmmee génnee rek 2017 ñu am MP yu bees nga gis ne boo xoolee jàmmee 22 years yëpp nga xool ñoom fourth legislature fi jaaree boo xoolee 17 questions rek lañ mos a rés ci wàllu issue yoo xam ne boo xoolee this legislature boo xam ne 180 questions si just rek seen benn session rek rés nañ ko doo am na yu bari yu ñu waroon def waaye boo ko doon compare da ngay gis ne at least ni am na benn try nañ wala doo nag am na yu des waaye dafa mel ni try nañ comme lu ma doon wax si gannaaw rek ba léegi si naa delluwaat si sepras seen survey bi ñoom dañu wone ne 45% of the nit ñi respondents dañu wone ne am kontaan nañ si National Assembly bi ni waaye man si man ëpp na loolu waaw because the popular view soo déglu si radio si da nga xam la mooy xew you know so National Assembly bu fi jóge ko ni mooy ñi ñoom they did better than all the previous ones so loolu moo tax anytime rek bu fi nekka buy ñëwaat su ñëwee rek moo ko war a gën loolu moo tax yaa ngi weesu su dul loolu da nga bàyyi bu fi nekkoon so National Assembly bu fiy ñëw sixth bi dafa war a gën fifth bi seven bi su ñëwee mu gën sixth mooy you have to add value loolu moo tax mooy ku fay dugga rek National Assembly you have to be someone commenting you are ready to add value nekku ne yes those in favor say yes nga ne yes no yow da nga war a nekk ko xamante ne da nga add value motion buñ indi rek mu nga ko read nga digest ko nga critically analyse ko nga taxaw nga wax est-ce que tamit yooyu noonu stabilise ndax li nga wax noonu nga motion ñëw nga war ko xool càmbar ko xam lan la te bu fekkee yow di language bi ñuy use yow xam mënu ko parce que boo xoolee xam nga tamit léeg-léeg defe naa ne ñu wax ci ndax AIC yi ñu joxe mooy nga xam ne qualification yi ñuy laaj mooy di requirement pour nga mën a qualifier dañuy wax ne faaw nga mën a làkk faaw nga mën a dégg làkk bi mooy li nga xam ne language bi ñuy use muy English waaye foog naa ne bu ñuy def bu ñuy select bari na ñuy dem foofu noonu duñ mën a làkk kon nan la ñuy jàllee ba war a ñëw foofu parce que def naa ne ci tànnin bi tamit ne balaa ñu yegg si ñu nga war ñu teg bil nga war a read wala motion ñëw nga war ko read pour mën ko understand bu fekkee am nga question issue boo war a raise nga raise bu fekkee da am na loo war a challenge nga challenge te yow xamuloo est-ce que du pour nga yombal yow sa liggéey rek doo ñëw rek wax yes wala nga wax no pour rek yombal mbir mi est-ce que du jafe-jafe yooyu amuñ ko ci National Assembly bi tamit waa si ñu bëri si gars yi am nañ problème of expression comme wax seen sol waaye man si loolu xam nga ay si ñoom duñ lay defar loi ñoom loi bi luñ teg loi bi lu mu teral loolu la ñoo topp loi bi moo wax ne da nga war a nekk nit koo xamante ne da nga dégg English so nag the problem is like the National Assembly members
ñu bari si gannaaw sax seen English bi sax suñ ko waxee nii dañ leen di ree waaw so waaye li ma mën a wax rek mooy the issue of English problem la waaye nag the issue also of understanding mooy issue bi nii ñoo xamante ne am nañ how do you say am nañ xamam boo xamante ne lu ñëw rek because national assembly affaire boo fa def rek dafay have impact ku nekk last person in the village last person in the hamlet there ko xamante ne amul courant like for example government bi su indee foofu bill ñu ne dañoo joxe courant mooy solar poles for we don't expect any member pour nga oppose ko waaye soo wax da nga wax lu ko yokka so da ngay xool tamit you have to be someone also ko xamante ne da ngay xool da ngay gëstu luy happen si other countries waaw so comme exemple Sénégal Ghana ak different countries nga xool lu ñoo def yow tam nga jàng si nga yokk nit moom every day da nga war a jàng léegi yaa ngi gis fépp ci internet bi ñu ne big disaster la ci président bi parce que moom fi mu nekk parce que State House mi ngi Banjul moom Banjul la nekk te Banjul tamit luñ mënti wax soxloon na Barrow def na lépp ndax gis nañ campagne bi lu mu doon demee waaye at the end mu ñëw ñàkk boo xam ne est-ce que moom sax espégoon na ko loolu moo jur léegi loolu dafa mel ni léegi Banjul élection bi Banjul rek la woon dafa xool ci internet bi léegi loolu lañ nekk di bind Barrow fan la ko getee wrong fan la def lan la def wala parce que jàppale na ñum taxawloon ñëpp parce que jël na lot of allegation dégg nañ ko fi démb ay génn nañ di joxe ay suukar ay xaalis loolu yëpp gis nañ ko ba ci benn kan am na tey ci suñ benn reporter Aïssatou Koli mi ngi doon indil lu mel noonu benn scène bu ñu doon nettali foofu ne dañ doon joxe ay suukar ak yooyu noonu dafa mel ni def na lépp waaye fan la mistake ba lii nii am nii loo xam ne moom nekkuloon di ko expect ndax bi muy voté sax dafa vote ba pare speech bi déglu naa ko dafa vote ba pare ne nit ñi Barrow la ñu wóolu te moom la ñu àndal moom xelam daloon na ne moom Banjul moom foofu moom nooy na Gambia changes mu ngi am démocratie bi mu ngi dem ndànk-ndànk waaye nag mu ngi slow nit ñi kenn moomaatu leen politique bu fu daan am si gannaaw naxaate jeex na de wala daanaka wàññeeku président bi comme gi joxe sukkur ak yooyu ñu daan def yooyu nit ñi léegi coono bi nit ñi xam ne suñ la joxe saaku maalal yow sa famille su réy maybe 1 week nga jeexal ko wala 2 weeks wala su bëree sax ay 1 month la wala less than 1 month so the issue is rek nit ñi dañ soxla changes nit ñi soxla nañ changes so Banjul dafa nekk yàgg nañ bootu si gannaaw nguur waaye Banjul moo nekk one of the areas yoo xamante ne in the Gambia boo xamante ne is neglected projects yu mu fa indi ay road projects yëpp jàppale na ko si last presidential election waaye the real issues léegi nii mooy marché bi dundin bi dafa seer koo déglu rek su la waxee rek problème waaye foog loolu tamit adduna bi yëpp ñooy jànkuwante loolu loolu flimsy excuse la mooy flimsy excuse mooy convenient li nga taxaw si nga ne nga wéeru ne yes Sénégal mu ngi ko jànkuwante Amérique mu ngi ko waaye du dëgg waaw because like for example yow Sénégal teacher bi ñaata la mooy an dafa bari police bi ñaata la léegi like for example le policeman ko xamante ne am na famille ba xamante ne ñoom chaque mois 2 weeks la mooy jeex yaa ngi ko fay 3,000 naka la mooy dunde so earning capacity bi la government bi war a nekku di samp factories nekku di ut defal nit ñi liggéey these are the real issues yoo xamante ne mu ngi affect nit ñi bu ñuy compare Gambia pour compare ak any country boobu yaa ko wàcce si maanaam su ma la déggee mooy jafe-jafe bu amee bul sukkandiku ci ne yeneen réew yi am nañ ko waaye yow da nga war a indi yow response doo daat gis naa sa kii Fatou Camara waaw boo bëggoon naa ñu dikk ci loolu sax ndax moom am na benn maa ngi bind full tontu mu ngi pour moom moom de maa ngi ko tontu pour moom Fatou waaw moom li mu wax tamit moom def ne jafe-jafe moom mi ngi foofu ci Amérique léeg-léeg da daan jël li nga xam ne mooy $4 pour def li nga xam ne mooy soppinam ak yëpp te loolu daf ko daan mat waaye léegi $6 sax matatul li nga xam ne mooy $600 sax matatul li nga xam ne mooy anga lu mu daan wax foofu man lu ma ko gisee wax lu ko neex la doon def waaw because moom mu ngi wax about COVID countries yi ñu ngi am contingency plan pour génne COVID Gambia la mooy contingency plan countries yi ñu ngi chat way out
of COVID moom lañu wax Gambia government lan lañ plan pour génne COVID amuñ plan so COVID kañ ak naka la nit ñi léegi ñuy waxantoo sax Ukraine Russia war bi war bu nekk Ukraine ndax waaye COVID bi commercial issue countries yu bëri is na restrictions government institutions are working one institution moo fi close fu mu nekk ne depuis last year one institution government moo tëj waaye Gambia government lan la nekk di produce ñu ngi import rek dafay seer di loo xamante ne nekku di yaa ko produce dafay seer di like for example Sénégal ñu nga defar cement price Sénégal ak Gambia dafa nekk benn non lu tax because Sénégal ñu ko produce dëgg la suñu bëggee mu yomba dañoo produce parce que lu mu fay wax rek yëpp waxi ngelaw la mooy wax man tontu naa ko every line bu mu wax tontu naa because man loolu daf ma naxari because lu mu fa def moo nekk ne mu ne Gambians are dishonest mooy mu ngi def claim si ne as politics waaye naa ko dugal fa xamante ne foog ma ne du ma mun naa rocceeku because fu ma koy dugal mooy marché bi nit ñi ni ñoo dundee ak lu ñoo am soo paree foofu noonu ma indil ko government policy ministre bi sax minister of finance am na lu mu wax dafa utee ak Fatou Camara Loma minister of finance si National Assembly mu ne waaw mu ne it's unjustifiable price hike bi it's unjustifiable ku ma wéy dina dem si National Assembly mun naa ko seen link report ministre bi wax na ko dafa nekk loo xam ne unjustifiable kon weakness bi si kàlla moom ñoom la wala ñun ñoo responsible pour adresse loolu wax na ko si National Assembly bu mu ko laajee parliamentary question so su fekkee ministre bi dafa wax ne unjustifiable parce que naka lu mooy jëlee America di ñu indi ñu bugg a nax America Gambia du benn scenarios are different the reality are different waaye si tontu bi rek incha allah dinaa ko ok ñu dikk ci Serekunda ñu bari dañ ne woon Halifa jugee na fa Yakumba Caité ñu gisoon ne ñu bari di ko advoquer di wax ne represent na fifth legislature bi liggéey na liggéey bu am solo ñu bari doon wax ay ki nga xam ne mooy Yakumba Caité waaye faane lañ gis Moussa Thiam moo ñëwaat jël foofu garmi balaa loolu dinaa bëgg ñu bàyyi IEC ñoom ñu def announcement si parti si parce que fu mu nekk nii am na yeneen results yoo xam ne ñu ngi ko gis on social media waaye den bëgg a first on behalf of Gambian Talents comme Pa Ousmane nu mu ko waxee rek ñu déggee ko officially from the IEC chairman then ñu doog a ñëw si li nga xam ne mooy table bi ñu parsaate ko but garmi dinaa bëgg ñu waxtaan tuuti rek si parti bu mel ni PPP Sir Dawda Kairaba Jawara liggéey na lu bari fii si biir dëkk bi PPP used to be a great party but unfortunately dafa mel ni PPP mu ngi dem down because maa ngi read just a post and then dinaa bëgg a Stablance mu wax ñu lan mooy si xalaatam Nyang Jai moo bina lii on social media mi ne political parties have the right to live and the right to die mi ne NPP choose nakala submission and the party of Pa Sanjali Bojang and Sir Dawda Jawara is no longer. May they rest in peace. Do you believe in what he said? The manam dal then them choose being place boo xam ne den dem dugal seen boppa anga parce que seen coalition daal ak NPP ñu bari daal ànduñ si anga naa ko jëlee si nit sax si nit di nga nit yaa ngi jàng plan loo sa carrière léegi da nga dee fee loolu moo tax ñu bari dañoo jël mentor PPP nekk nañ fi nguur for years for about 3 decades ñu lost a coup ñu ñëwaat nekk opposition ñu strive di struggle ba léegi parti bi mu ngi register ba ëllëg sax ñu ngi register waaye di issue doole buñ amoon amaatuñ ko lu tax parti bi dañ dee bootu yàgg nañ bootu si gannaaw UDP te UDP xam ne ne UDP is a coalition of 2 parties parti boobu parti PPP la ak NCP waaw ba mu yàgg NCP moom mu rocceeku mu taxawal boppam PPP tam rocceeku taxawal boppam so UDP mu des understand waaye the reality is parti bu wéeru rek yow nit du dee samp parti léegi pour wéeru waaw waaye it will be very difficult for PPP ñu amaat breakthrough comme ni amoon si seen régime bi
most of the time even in Africa parties yu bari leader bi su gaañee rek wala nga lose to power rek fu ñu ñëwaat is another issue waaye lu ko waral mooy structurally because soo xoolee party you have to have structures you have to have leaders kon xanaa nag ñu bëgg a wax ne Touma Njie dafa structure boppam non lu ma mën a bëgg a wax mooy parties yu bari fi Gambia amul structures like for example leader bi su fa jógee ko kan la waaw waay so like South Africa for example kii su fa nekkul kii la kii su fa nekkul kii la they even have youth wings waaye ñun fii si youth wing yi naxate youth wing la they use it as a tool as nga hate sa brother ngay wa castigate they use it as an agent ngay canvass votes but they don't teach you anything duñ la jox xam-xam duñ la jàngal leadership doo xam dara yow da nga nekk di noonu nit ñi rek mooy issue so yow leader bi su fa jógee ko rek crisis daf day am kan mooy nekk njiit waaye Garmi noo gisee Banjul you know UDP am na fa sit independent am na fa sit you know ñaari independence ñoo fa am sit so dafa mel ni you know Banjul foofu la président bi nekk maa ngi dégg léegi yaa ngi ko laajte ku mel ni you know Stabilize but then Garmi foog nga ne you know NPP den war a defaraat seen boppa si biir you know Banjul parce que you know National Assembly elections la ñoo wax but you know si kanam tuuti ñu ngi ñëw wax si li nga xam ne mooy mayoral elections te am na ñu bari ñoo xam ne waxoon nañ ne you know Rohey Malick Lowe hit na fu mu nekk ni wàcca na am na keneen ku bëgg a ekati you know ñu bari ñu ngi wax ne daal loolu du am fooguloo ne NPP war nañoo defaruwaat waaw NPP xam nga élection situation bu ñëw da nga war a def jàngat maanaam situation bu ñëw nga def jàngat yi boo koy def da nga naan lu tax lii am lan moo ko waral ak tamit lan lañu war a def ba lu mel ni du amaat foog nga ne sa dëkk da nga ko dee def sa dëkk da ngeen ko dee def noonu lañu war di loo wax loolu mooy dëgg de waaw noonu lañu war def maanaam lu jàll rek ñu ne ñu jàngat ñu xool lan moo waral lii ndax président Barrow ak ñi mu àndal muy NPP fi ñu juumee mooy bi élection bi passé ñoom tooguñ ñu xoolaat ne presidential election ak national assembly election du benn réalité du benn léegi xaaral ñu xool ban approche lañu war a def pour national assembly election ñoom dañ foogoon ne rek mbaboor bi wii noonu bële rek buñ continuer noonu moom lañu dem ba pare dañu war a change tamit seen way of politique parce que léegi gars yi ñu ngi leen di nax ci lan ñoom léegi ñi dañ leen dem yóbbu politique of ideas ñoom ba tey ñu ngi jàppee politique of lan mooy di power of incumbents pour use loolu noonu am na solo waaye tamit di jox nit ñi idea parce que dafa am many corrections yoo xam ne Gambien si defarkat yi mburu bi nappkat bi sàmmkat bi baykat bi ki nga xam jaaykati ndox bi ñu ngi koy laaj président bi waaye président bi moom ba mu demee tontuwu leen ci yooyu ci lim leen doon tontu rek mooy sànni leen sama candidat dinaa leen indi li naa léegi te ñii ñoom ñëpp li leen loolu yëpp soxalu leen li leen soxal mooy mbir mi seer na kii mi ngi bëgg a jaay farine bi seer na kii mi ngi bëgg a napp ji géej gi jël nañ ko jox ko foreigners yi kii muy nangam ñooñu réponse yooyu lañ bëggoon a dégg ci peut être dégguñ ko gis nag ñoo xam ne ñu ngi profité ci occasion yooyu di leen wax ne la bu ñëwee seen Garmi am na fi nga laal but foog naa ne foofu xesen na you know Stabilize Garmi mi ne da nga war a xoolaat sa boppa su politique amee maanaam seet sa boppa xool ndax fii baax na ndax file baaxul ndax ni nga ko starté ndax ni nga ko defee you know but you know it's sad ne sun Gambia ñuy dugg si politique duñ di jànga dafa mel ni benn Fatou Samba bu jóg rek mun wax bu rëy mun a téye maag na leen Gambia fii maa fi mun fii su ma fi defee lii dinaa def lii soo toogee rek nga am mbabat boo xam ne ñoo la nekk di la puus rek nga am you know groupe yi ñit rek nga fa ne yow yaa ngi si biir te fekk léegi ñit yi den eewu de Gambian si fu nekk ñit yi ñu ngi naka la suñ jàngutee sax ñu ngi dem si ñu jànga suñ jàngutee tamit ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi jànga soo foog loo ne you know suñ mentalité si dañ ko war a change trop sax mentalité si dañ ko war a change te mu ngi change lu tax mu ngi change mooy a Gambia fii comme in the past pour nga gis opposition si National Assembly bi fiw la waaye léegi 2017 situation bi change na 2022 yokku na dina continuer di yokku man loolu laa yaakaar ne nit ñi ñu ngi ubbi seen bët yi lu daan xew fii si gannaaw du amaat léegi-léegi nga bëgg a contester sa papa mu ne la ne hey bu contester yow xale nga wala lii waaye gis nañ ne youth si bëri contest nañ si élection bi jigéen ñi ñëw neen te kontaan naa sax am nañ kenn ngum am nañ keneen waaye amangum nañ kenn mooy Touma Njie so dafa mel ni comme réalité mu ngi change waaye soo foogee ne yow yaa moom nit ñi loo indi rek gaa dañ koy jël yaa ngi na sa bopp soo foogee ne tam yaa am doole over confident
our confidence dafay jur lu bëri. because disappoint bi rek la moo day. because soo amee over confidence nga foog ne rek man fii. wala nit ñi ñu lay wax rek si làmmiñ nga foog ne loolu dëgg la. quand même fii naxaate bi bëri na. da ngaa gis man gis naa presidential election bi I was in the PDOIS entourage for example. dëkk yu bëri dañ dee fekk dëkk bi sax ñu ngi xaar PDOIS. ñu génn di xaar. waaye at the end of the day bu vote amoon. surprisingly dëkk yooyu sax I don't know da ngay foog ne comme ñu people ñoo ñëw stay foofu ana ñële loolu ngay laaj ci sa bopp so Gambien bi moom dañ ko war a xam loolu moo tax léegi àdduna bi mu ngi move politique of issues waxoon naa ko si gannaaw fi political parties yu dee recent time bi print t-shirts nga foog ne am nga popularité yaa ngi na sa bopp léegi people are using your problems your weakness. maa si garmi yi bëri neen dañ soxla t-shirt. comme soo demee exemple in a remote village. politicien bi dafa gaaw su ñëwee rek dafa xool rek mu xam ne lii mooy seen problème fii su mooy wax rek foofu la mooy jaar. so problème si la ñooy indi nit ñi ñu ne leen yéen nguur bi for exemple ñu bëri ñu daan wax dégg naa yeneen kan yi baro bu mu toogee wéete xaalis bu fi dugg bëri na ñu expliqué seen si yéen wala yéen am leen def bu correct yéen seen courant bi du dee taxaw jël na courant bi sax jox na ko Sénégal wala jël na géej bi jox na ko Chinese yi wala di nga ko indi te rek nit ñi dañoo wax dégg la di. It's sad. So dafa mel ni Pa Ousmane dugg si na ñu seet na ñu ngi koo dégg Pa Ousmane. nuyuwaat naa leen demoon naa def yu fi pol ba pare waaw maa ngi wax Fatou maa ngi wax maa ngi leen a dégg yéen a ngi maa dégg ndax. waaw génneel sa mute bi. génnee naa mute bi kay amoon muted now yéen a ngi maa dégg ndax. Pa Ousmane. waaw can you hear me Fatou man maa ngi leen a dégg loud and clear de. xaw ma nag ndax gars yi ñoo déglu. yaa Pa Ousmane waaw jox ma man maa ngi leen a dégg maa ngi wax loud and clear maa ngi leen a dégg te maa ngi wax loud and clear. Pa Ousmane. ma ne maa ngi wax te maa ngi leen a dégg loud and clear. ok ñu nit léegi tey suñ time ndogu bi ñëw jot xam naa ne Garmi Mbay la santa xaw ma suñ time xidda bi waaw Garmi Mbay la santa te dafa am solo waaye Garmi loo si xam. dafa am solo mbayee ni duñuy or suba duñ xëy lekk bu xëy lekk kay bu guddee lekkal xëy lekk kay bu guddee lekkal moom nañu wax fu mu demoon Pa Ousmane moom nañu wax fu mu nekkoon alright monsieur Diouf dem naa def yu fi pol ba pare xam naa lekk naa suma wàlla ak wàlli Yankuba lekkal naa Yankuba tamit param waaye alhamdulillah yëf yi moom xanaa the fact ne rek IEC is taking some time. Good thing that the last time being new guy in a good number of constituencies for announce lulu. Hopefully dina hawa gao tuti. Soon if they come back and they give out another badge of 10, then they get very soon because we are talking about 53 constituencies here. That is a lot of constituencies. Pour ñu war ko defee nii otopoto nii waaye it's very important last results yi nga xam ne ñëw na Biles maa ngi lekk maa ngi leen a déglu seen analysis yi I gis comments a ñeena ne Yankuba get brain and no wonder we brought him here he is a good steward of the country and doing well looking at the dynamics of the politics of the country dëkk bi ni moo demee ñoom war nañoo eewu Baro to doon tek ñu ne ko ne nit yi dañ la votal the elections yi because everybody loves you different things came into play moom jublu woon na ci loolu to his advantage mu def a lot of media campaign door-to-door campaign engaging with the people wàccee seen boppa not only that coalition bi they went in for every single person that came in danga wonder sax even ñoo xam ne bi ñoo ñëw candidates yoo xam ne yéen for one all of you sitting here where they are covering it and you will agree with me that there were candidates who when they were coming amuñ mbooloo ñoom kenn ñoo just walk into the IEC wala ànd ak seen jabar or seen yaay or papa just 2-3 people Baro collected all of them xeebutoon kenn suñ amul nit sax at least am nañ seen bopp am na ñoom seen vote because su leen amee am na seen vote so he went in for every single person coalition that he could think of rather, which was very important because Lolo helped Nako at the end of the day pour mu extra votes no matter how many it was ñooñu dinañ doon convince seen family members yi lum bon ku si nekk si ñoom suy 10-15 dinañ ko indil not only that we talked about
people voting against UDP and not for him. So mom mu door dina ne mom la affaire bi mom la people love him is definitely a big mistake on their side. And I cannot agree any better with you guys ne bim ñëwé ci election bi waron na gëna push just mom mu dem campagnal guy rek wasn't enough. The same strategies him apply on waron na ko def. But is that this good for Gambia? Yes. Duri ja wax nako ne mu don't expect absolute majority. That is suicidal for the country. Pour ñu waroon am absolute majority, that's suicidal for the country. It is not good for any country for the executive to control both the legislature and the executive. It's not good for any country, and Gambia would not have been any exception. Definitely show after the election, jotoon naa wax loolu noonu, and I advise the opposition to even come together to form a coalition because that is the only way out. That is the only thing they can do. There must be checks and balances cannot happen if the legislature is not independent of the executive. Su fekkee dañoo nekkal rubber stamp National Assembly comme moom ci boppam ne waa presidential election bi was one bit. Now su gaay buggee pour moom mu successful pour policies am yeeg whatever dafa war a am the legislature on his side. Then go and scrutinize. It's good to have the legislature on your side, but you should have a legislature that will be able to scrutinize some policies. In the policies, they're serving as an oversight on you and all institutions. So you want what in the law hamne arrange would need favor would need doing DEFCOM National Assembly members in def on 2017 biya jame buge sis rewmi APRC National Assembly members voted for them to declare the country for a state of emergency, which was not necessary because nekkuñ won in a state of emergency. Baro it loi yoyu betay ñu ngi fi and he can use them to his advantage. So it's very important that we have a more diverse National Assembly. So fekkee ne niñ ko predicté wala the preliminary results yi nekk out there with comme niñ ko waxee nangami toogu la moo am toogu yi ñu wax ne loolu la moo am su amee loolu still amul majority because in fact less than half of the names lam he has to work really hard unless yeneen député ñëw di ko join or join moom yi ñëw indi pour endorse leen wala just approve leen noonu he will have a very difficult time si National Assembly bi te loolu am solo la loolu laa si bëggoon a ñambaas rek ok waaw Passeman nan nga gisee di Battle of Fuli num ene nga gis ne si honorable Sirya Jatta dootul delluwaat ci parlement bi ba noppi moom bi mu doon jógee ci parlement mooy seen extraordinary session bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal mooy session bi ñu doon amal noonu ba mooy fi nga xam ne foofu la Xalifa sax waxee ne moom dootul ñëwaat ci kii bi ñu gis ne am na benn programme boo xam ne woon su dellusiwaatee loolu dina nekk programme mooy the issue of this local languages ñu gis ne loolu nee na woon bu delluwaatee dina nekk moom xeexam gis nga nu mu demee unfortunately for him moom dootul delluwaat yow ban analyse nga am ci situation boobu parce que boobu soxloon ñu bari ñu ngi doon monitor that situation parce que since président Barrow bi mu dugalee làmmiñam ci wàllu west rek si la ñëpp tamit focus foofu noonu ba tey result bi ñu bari ñu ngi ko doon xaar. loolu am na solo Garmi waaye comme ni nga ko waxee ñu waxee ko rek from the beginning ne su fekkee ne result yi jotaguñ official announcement bi soo amuñ ci ndigal pour wax ci loolu waaye su fekkee ne eventually noonu la demee niñ ko waxee Sidia ñàkk na Wulli West kon Gambia ñoo ñàkk parce que in fact Sidia toogalul Wulli West foofu comme niñ ko waxee ci beginning bi ci njëlbeen gi toog si National Assembly toogal loo fa sa gox danga fa nekk di leen represent rek di leen fa utu waaye réew mi nga fa toogal su ngeen a make policies da ngeen koo make ci turi réew mi sooy tukki dangaa tukki ci turi réew mi te li ko firnde mooy Xalifa wax na ko ci keroog ci press conference am bi mu def ne mu ngi demoon represent réew mi moom ak ñeneen ci National Assembly mi si doon war a dem ñaar ñi mënuñ woon a dem because of seen campagne bi mu ngi koo wax réew mi lañ fa demaloon Xalifa demalut fa woon Serekunda Madi Cissé su demoon demalutoon Serekunda West so réew mi la demaloon loolu dafa am solo pour ñu xam ko Sidia is a big loss for the country am na ñoo xam ne dañ waroon a nekk ci parlement boobu and based on liñ gis ak liñ liggéey man foog naa ne ñooñu waroon nañoo am chance but I will still take the same position comme Yankuba
mooy ne who are we to question the verdict of the people nit ñi decide nañ wax nañ ne lii lañ bugga waaye parlement boobu su fa Ousmane si la nekkaatoon si man suma gis-gis yokkute rek laa indi réew mi parlement boobu su fa Yaakumba Jeete toogoon ci man suma gis-gis yokkute rek laa indil réew mi parlement boobu su fa Halifa Sallah nekkoon ba tey yokkute rek laa indil réew mi su fa Sidiya Jatta nekkoon yokkute rek laa indil réew mi ak ñeneen ñu bari si ñoom am na ñu ñàkka ñoo xam ne dañ yelloo ñàkka si liñ jot a xamagum parce que nekkee wuñ fa woon loo xam ne for the most part lii njëriñ réew mi la in terms of their critical thinking mun a xam bi ma am ndogu léegi am na ku ma gis mu binda di wax ne parlement nekkut jàngeekaay soxla wuñ ay nit pour ñu dem foofu jàng am na ko bindaloon si comment yi maa ngi toogoon si kanami office bi fele di ko dégga bot kooku wax na dégga agree na ak moom fii du tanta sens even su fekkee ne dégguloo angale sax and I'm not emphasizing ne da nga war a dégg angale waaye da nga war a xam issues yi ñu war koo mun a làppatoo nga war a mun a understand issues yi mun a participer ci debate bi it's just a fact nga war a mun a participer ci debate bi war a mun a joxe sa xalaat in a very critical way te Sidiya Jatta was that bi ko Halifa di tagga wala di wax ci moom dégg naa mu usal ko professionalism dégg naa mu usal ko ku jànga ak koo xam ne ku decent human being la te loolu kat su fekkee ne dañuy waxante dëgg loolu lu am si ñoom candidate yooyu la because gis nañ ko fi ci jëfi ñaangee la stay balance wax na ko waaye maa ngi lekk dégg naa mu ngi wax loolu ne Sidiya amin lim defar réew mi staying to resist the 1994 coup d'etat I mean, to make sure that constitutional rule returns in the country, even if it took put you ko jail, they had always been outspoken. Man talk na ak Kilifa guma wax, munema Jawara, Sidiya Jatta ak Khalifa Sallah rek la ragalon. And when he was president, he used to be very conscious. His decisions he couldn't make. He made an informed decision bearing in mind what would be Doy's reaction, what would be Khalifa and Sidiya's reaction. Yalna yalla yokka leeram ñooñu ñu ngi doon serve exactly even though suñu nekkul ci assembly bi sax time boobu ñu ngi doon serve same role to serve as watchdog on the executive. That would also tell you the type of leader Jawara was. Suñu waroon a toog ñuy debate dara wala ñu am lu ñu war a def ci parliament ci cabinet bi wala different places muy xalaat lii suñ ko waree def and kooku maa wax ne ki ma doon wax lii kilifa gu mag la ci réew mi mu ne ma taarix bi Senegambia Confederation bi suñ gisee Jawara dugut ci woon is because of Khalifa ak Sidiya because Jawara was like suñ duggee ci confederation boobu naka la ko Sidiya ak Khalifa di gisee kon ñii ay kilifa la ñoo xam ne yàgg nañoo liggéeyal réew mi te ba tey jii waroon nañoo na liggéey réew mi Khalifa decide na pour give up si coobere boppam Barrow ne moom dafa retire Sidiya. That was very unfortunate ne suñ njiiti réew dem na ba munta segga waxam ci ni moo waxee ci yenn yi ak ñoo xam ne kilifa lañ the type of Sidiya anybody should love to have them in a deputy house, National Assembly House or wherever it is fi ñoo defaree luwaay réew mi ndax njëriñ rek la di nga gis ne ñii suñ daan def dara duñ dee toppa seen nafs duñ dee toppa seen xol duñ dee toppa seen parti di nga gis ne réew mi ak li yóbbu réew mi kanam and listening to their deliberations they always back it with substance and with the constitution ak liñ foog ne dina njëriñ réew mi ak position siñ dee taxaw yépp always su dara méegee sense si liñ jot a xam they voted in favor of those bills su fekkee ne njëriñi askan bi la su dara méegutee sense whereas ñeneen ñaa ngi see xataraayu pour def ko a partisan thing. As far as I know, the little that I know and the much that I know about the National Assembly, gisuma leen fuñ toppee seen nafsu wala party interest. Di Barrow di joxe pick-up trucks yi. Doy was the only party, seen candidates were the only party who actually rejected these things. All other parties, including the opposition, bi ñëpp dañ jëloon moto yooyu noonu. So therefore, ñu def loolu lu am solo la. Now, my party and Tida coming into the race for Funono was an interesting development. My being a presidential candidate, mu dellu si waat pour taxaw si député bi xawma lan la si jublu dinaa bëgg a jàkkaarloo ak moom wala ñu jàkkaarloo ak moom laaj ko what was the reason dégg nga Khalifa ni mu ko waxee moom contrary ne du dem nekk foofu noonu def representation nekk oversight
mu jógee foofu dem laajte di number 1 position bu ka nekk di number 1 citizen pour kuy represent réew mi foofu kuy jàppale réew mi foofu noonu ku ñoo dénka yëf yi léegi pour moom ñu nekk ñeneen ñi nekk ci National Assembly House bi nekk ñi serve as an oversight for him moom du doon gisut seen si loolu wala méegut sant si moom amul sant si moom pour mu delluwaat loolu may fàtti nag from seeking the presidency to now coming down to be a National Assembly member is an interesting development. It's unfortunate that he lost. And Tida also lost because Mama Tida if you joge fofu neka benna family. I don't know what was the rationale behind them doing it because this agreement over there at GMC should not have made them do that. These are the things that I wanted to add to that. I mean, Jerejef Gan. ok jaajëf mbokk yi yéen a ngi saan ba tey Gambian Talents TV noo ngi file ci IEC election house bi ñoo ngi fi depuis démb su ma la waxee loolu mooy on the 9th of April lañ fi ñëw ba tey 10th April ñuy continuer waxtaan bi waaye tamit di xaarandi li nga xam ne mooy official announcement ci from IEC bu ñëwee rek dinañ leen ko wan immediately ngeen gis ko su ko defee ñu daal di dikk ci li nga xam ne mooy analyse yi Doudou Dia ñëwaat na fekk si waat ñu léegi moom lañ fi nekkal ak Yankuba Stable Pa Ousmane Diouf moom it dugg si na ñoom it dinañ leen jox ay analysis yoo xam ne ni di ngeen ci mën a jëfandiku ndaxte it ku ci nekk ci ñoom ci wàllu wa nga yëngu kàngam nga ci moo lay may ngay mën di joxe say xalaat waaye di mën di jàngat di ko teg ci li nga xam ne rek mooy fak loolu mooy mbir mi su ko defee wàllu ñu ñëw ci PDOIS loolu xam naa Pa Ousmane dina ci indi xalaatam Doudou Dia te balance yéen ñëpp PDOIS dama bëgg ñu def ci taxaw seetlu tuuti ndax gis nañ ne taxawaloon nañ Banjul North ak South defe naa it Central taxawaloon nañ fa waaye ñu luusandoo yëpp te boo xoolee ni mbir mi di doxee waalegum nii neexagul ci seen bor donte que jëlagum nañ fi nga xam ne mooy Serekunda foofu noonu ñoo ko jël ak fële nga xam ne mooy honorable kii wulli foofu tamit win nañ ko mu mel ni ñu xoolee gu mbir mi waaw wulli is mooy bu kii nu mu tuddee sax soe bu foofu moom laal na ko ak tamit kii nañ wax bëgg naa ngeen indil ma seen gis-gis ci PDOIS taxawaayam te ñu bari ñu ngi naan PDOIS parti bi léegi nit ñaa ngi koy gën a xam nit ñaa ngi koy gën di bëgg di ko mi waaye bu ñëwee ci wàllu élection rek ba tey expectation bu ñu bari di am ci moom day xaw a des su ko defee nga indi sa xalaat Doudou Dia balaa may ñëw si Pa Ousmane ak Steve Balance. waaw jërëjëf PDOIS yaakaar naa soo ko waxee ci politique yi réew mi fii doonuñ gan ci kenn te teg ci li nga xam ne mooy li doxal waa réew mi jox nañ ko cëram ba mu mat lu bari lu ñu dundee parti bi li moo wéyee yar ak teggin la ak li nga xam ne dafa dëppoo ak loi am nañ ñi nga xam ne sooy wax politique yi réew mi fii doo leen ci mun a génnee ay vétéran politicien lañ liggéeyuñ rek am si seen parti waaye ci réew mi même biti réew ràññee nañ seen taxawaay ci li nga xam ne mooy politique yi réew mi di use opportunity bi rek ku mel ni di right honorable Halifa Sallah bu def loo xam ne lu jafe la mooy ak atam lim ko may ak jaar-jaaram yëpp bu gis ne ñëw na foo xam ne war naa waare wàcce rido ji ne léegi daal dina bàyyi ñeneen doxal moom fu mu nekk lu tubaab bi di wax ne bow out lu jafe li ci ëpp ci Afrique wala surtout ci Afrique sowu jant ñoom daal faaw génnewuñ la doo bëgg a desal dara lépp ngay bëgg a yóbbaale loolu doon lu jafeñ loo xam ne moom réew mi moo ko soxla loo xam ne moom dëkkaam de Afrique moo ko soxla démocratie taxawaayam ak lim ci liggéey kon ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax xam ne du ne parti bi rek mooy ñàkk waaye réew mi mooy ñàkk Afrique ci boppam mooy ñàkk ngir taxawaayam li moo xeex lim góom ak nim ci xarañee man liggéey naa moom ci interparty committee bi nga xam ne mooy one of the co-chair jamono 2017 ba léegi xam naa taxawaayam lim mun ak lim def te parti la boo xam ne liñ góom mooy yar ak teggin loolu ñoom musuñ ko compromise oyofuñ ci ñoom képp ku bokk ci parti bi foog nga nangoo mandu ci yooyu nga sax ci waaw nga sax ci comme yi fi defante ay wax ak saaga kàddu yu ñaaw ñoom loolu mënuñ ko
nangu si seen parti dama gëm ne su parti woon defoon comme ñoom defante ci politique xasante ŋaañante ak yenn jikko yi ngi si politique bi dina doon jeex ci réew mi fi waaw li ma bëgg nga dikk ci mooy gis nañ ne li nga wax ni ñu bari loolu lañ leen di seedeel ñoom duñ xaste ñoom yar nañ seeni militant nampatal nañ seeni parti sympathisers ñu bari ci li nga xam ne mooy seen ni ñu doxee waaye bu ñëwee ci wàllu élection yu ci bari du ma wax ne dañ ciy jël ndaare waaye maanaam fu leen nit ñi di xaar daanaka duñ fay yegg lan moo waral nit ñi daanaka koo ci wax Halifa koo ci wax PDOIS mu ne la ah ñooñu ñooy borom dëgg ñooy nangam waaye bu ñëwee ci wàllu bañ gàcce yi dañu des ginnaaw loolu laa bëgg yow nga jox ma ci sa jàngat. waaw politique yi réew mi fii ni moo doxee lu ñoo wax dynamics of politique mooy politique bi fi mu féetee ni mu tolloo ak nit ñi ni ñu ko gisee ak ñoom ni ñoo ñëwee ci politique bi dafa xaw a am uute comme politique yi réew mi da ngaa ne xumbal ci la bokka Mumbai ci la bokka léegi digge yu rëy ci la bokka dañu bari dañ gëm ne sax dañu wax naa politiciens yi wala ñi nekk ci wàllu politique bi jubuñ dañ bari ay naxaatekat ñoom seen principe mayut leen ci fànn yooyu te ni ñoo doxalee ak niñ gisee ne réew mi noonu lañ ko war a yóbboo mooy li ci bari li nga xam ne mooy keesi nguur bi war naa mun a tegu ci yoon bu leer naka lañ ko séddaale nit ñi nuñ cee mun a amee seen waala ñeneen ñi gis ne lii daal dafa jubbe ëppa wala lu ñoo tardel la ñoom bugga nañ ko leen dig lu rëy ku ñoo wax bu rëy lii moo gën a yóbbaale ñu bari ci nit ñi te am na loo xam ne ñoom su déppoowut ak li nga xam ne mooy seen principal wala seen doxalini parti dañoo génn ne ñun lii duñ ko nangu wala bokkuñ ci lii ñeneen ñi liñ gisee mooy ne ñi socialisme mooy idéologie wala xalaat biñ amee dafa xaw a jafe ci nit ñi fii pour ñu gis ne loolu lañ war a dundee wala noonu lañ war a yóbboo nguur ba tax na ñeneen ñi dañoo teggi ay jéego di dellu gannaaw ci lu bari ne parti bi tëddee ak ni moo doxee ñu bari dañ gis ne jub na ba ëppa laa mun a wax ñoom daal bëgg nañ yëngu-yëngu yi nga xam ne kon nit ñi bàyyi leen ñu mel ñu leen neex bàyyi leen ñu xuus bàyyi leen lu bari ñu sóor ko ci cin li ba gis ne na safa saf ba ëppa ñoom ñu ne déedéet ñun suñ parti dafa am yoon dafa am ay principe dafa am ñu bindoo ak ni moo doxee nit ñi gis ne daal lii daal ñun doonul loo xam ne loolu lañ miin ci réew mi fii comme ni ñoo doxalee politique loolu moo tax ñu bari te luñ gis mooy su ma leen joxee carte sax fooguma ne ñoom ñooy wiin ba tax ñu bari di teggi seen tànk waaw yaakaar naa lii la ko nit ñi di dundee fii Steve Balance yow lan mooy sa gis-gis ci loolu gis nañ ne PDOIS ñu bari dañ koy apprécier buy génn campagne boo ni système change nangam ñu ci bari waaye bu ñëwee ci wàllu li nga xam ne mooy voting rek toujours expectation bi nit ñi di am dafay disappoint ñu bari daanaka dañu naan PDOIS li ñu expect woon amul loolu noonu lan moo ko waral ndax ñoom ci ñoom la wala lan la daal. non anga message bi mooy issue ñoom they believe in campaign on message on issues nga wax ni seen sola ak naka ngay fajee seen sola bi loolu mooy issue so Gambia bi moom luñ minangu mooy t-shirts ak yeneen xumbal bi waaye doy nag loolu ñaari yëf yooyu duñ ko dee def wala soo ko dee ñëw xumbal sax boobu caravane la ñoo def caravane to ñoom ni ñoo defee campagne bi ak ñële du benn waaw because ñoom dañoo print seen manifesto bi di dem raw di la jox léegi sa t-shirt si du dee doy parce que foog la woon tamit ñoom waroon nañoo jéem a xalaat di ko def ni ko nit ñi defee buñ demee ba jot réew mi doog a xool de parce que wolof def naan xaw ma lekk kese naxul bëy comme yu demee noonu est-ce que foog la woon ñoom ci wàllu boobu dañ ci doon war a jël maanaam li fi nekk système bi fi nekk ñu doxee noonu ba jël réew mi doog a indi ñoom seen système bopp wala foog loo ne ñu teg ko fi ñu ko teg nii rek mooy baax. non ñoom duñu xalaatee noonu. ok because ñu ngi laa wax ne. soo defee loolu yaa ngi nax nit wala yaa ngi jënd ak ok so ñoom parti bi day musa so ñoom loolu bokk seen iti sax seen xalaat you know da nga gis ne even buñ daan start guys struggle lañ daan started because they all have one belief and one vision and dañu bëgg a sampa political party guys buñ ko sampee ñu commit seen boppa mu dem so naxaate bi lañ la gaay bu génn fi because ñoom seen force agenda bi sax force manifesto mu fa soo ko réedee ñu laa wax ne eradication of
poverty tyranny ak social degradation ak sax ignorance waaw so waaye ñoom fu ñoo wax rek seen force kaddu boobu nekk woy sax xale yi sax mun nañ ko léegi xale fa di wax ne comme soo xamul lu nga doon judd ci coono yu demee noonu waaw so yooyu yëpp la nga xamante ne pour être rek so ñoom loolu mooy seen kii waaw waaye kon le fooguloo amul lan lu ñu war a def pour jéem a xool parce que li xew nii moom wax dëgg fa yàlla defe naa ne comme problème yi si man lu may gis foofu mooy recruitment la ok yeneen parties yi dañu mun mobilisation di loo exemple APRC defoon neen rally suma fàttewut abu ko monsieur I think monsieur Dia boobu toonaal boobu noonu dafa yëngaloon ñu bëri parties yu bëri ñoo yëngu because toonaal boobu noonu because APRC ñu ngi jéego woon si tolof tolof si temps boobu sax ñu ngi diggi tolof tolof because allégation ñu bëri waaye APRC dañuy mobilise nit ñi nga xamante ne bu fa zone bés seen naka la abu ko bés boobu man maa ko doon seetal live maa ngi toog si office bi I wanted to go there waaye ma gisee nit ñi non xaaral ma toog si office bi di leen seetaan si office bi laa toog seetaan gaa bi mu jeex tak so dafa mu woon ne yeneen parties yi mu ne te youth si engineering doy am na youth bu baax a baax waaye comme soo ñëwee si mobilisation affaire bi foofu laa issue man foofu laa ko gis waaye nekkul si message yi waaw mobilisation comme naka ngay indee ñu bëri dajale mbooloo gi waaw nga maintain leen tamit nga sa indee nii tamit yaa ko maintain mooy issue bi waaye yaakaar naa ne message bi nit ñi dañ ko dee déglu koy jël waaw dañ ko dee déglu bu baax a baax bi ko soo gisee nit ñi di la wax Halifa ku déggu la kon yaa ngi ko déglu doo xam ni déggu la fekk déglu Ousmane yow nooy gisee ci laaj naa ko ñi Pa Ousmane mooy PDOIS gis ngeen taxawaayam ci élection bu jotee message yi muy joxe citizen yu bari dañ naan PDOIS nitu dëggu lañ ñoom seen kàddu nangam de so principle waaye bu ñëwee ci wàllu li nga xam ne mooy votal leen rek daf lay des moo xam ci presidential election la moo xam ci national assembly election ndax boo xoolee results yi nu mu nekk di joxe ni it's not yet official but boo xoolee ñoom dañ ci xaw a desagum ginnaaw lool sax am na site yoo xam ne sax amoon nañ ko ñàkk nañ ko ci niñ giseegum results yi di demee nii yow ban gis-gis nga am ne ñoom loolu moo leen nekk di desloo ginnaaw ci élection despite nit ñi ni nga xam ne moom lañ leen nekk di taggee yëpp bi ngay wax suma xel a ngi dem ci wéyi Youssou Ndour nit tu lay wut jéem jotu la dina seet ci nga gën a jege mu jaar fa ba yàqal la waaye ñoom it li ñoo wax rek nit soo koy ut de wax dëgg neex yàlla nga war a mun a seet ci lim gën a bugga nga jaar ci loolu naxante seeg ñoom dooy ci man suma gis-gis ba tey lu leen sonal loolu bokk na si they have great ideas waaye nit ñi pour ñu óolu leen ak seeni vote naa yow yaa interview Cheikh Ahmed Cissé muy wax loolu di wax Gambia naka Halifa naka la ko ku nekk mu partagé boo di analysis nit ñi óolu nañ Halifa pour def ko kilifa réew mi suñ jaaxlee suñ jaxasooyee suñ soxlaa ku ñu gindi ku ñu dimbale we go to Halifa wala waa dooy fu mu ñaangee nag they came to the rescue of the people stay balance wax na ko again 94 bi ñoom Yaya Jammeh jëlee they came out and made sure that we went back to constitutional order I mean yu bari ñu def ko ci time Yaya Jammeh ñoom as dooy not using any radical means but constitutional means they are very known for that at every point 2016 duñ ci libar kilo lañ ci ñu gis Halifa the role that they played and I would not have any doubt that he might have consulted because they seem to be a duo naka Momak Sidia and of course Sam Sarr they go way back and Doi seem to be a party that consult a lot in what they do and you can see the role that Halifa played betax aguñ fiñ waroon aga ci time impasse bi ne nit ñi ne suñ ñëwee sax indi leen fetel mee leen ndox ñu naan seen brothers ak seen sisters lañ ci kër yi lañ jógee I heard him say this and I've interviewed him on these things mu ne suñ ñëwee pour lor leen jox leen gaay ndox ñu naan su ngeen amee añ jox leen ñu añ this was a powerful message that got the Gambians calm it doesn't matter what side of the aisle you are on nag jamono jooju xanaa nga bokkoon ci ñoom si ñoom Dudu Ja rek
Dudu neexut a jàppale nag fi mu toog nii suma brother la waaye neexut xanaa nga bokkoon si ñoom Dudu rek waaye jamono jooju everybody sat down to listen to Halifa. He was the go-to person. He was the one. kañ la Halifa di wax mënutuma leen Halifa bi diam la moom la ñëpp doon xaar pour mu wax mu doon advice te lim advice yëpp biñ ko defee gis nañ ko ma dégg mu ne di similar message la wax waa am parliamentary lifin bi mu demoon nii am barki dem boo njaay loolu la leen wax bi mu demee ci France na it was the same message that he told them but not only that bés bu ndaw yi génnee buñ di fàtte démba di taal kër góor gi mbuub ak place yu bari we covered that. I was here and covering it together with my team. Halifa Sallah moo toogoon foofu ne dem wax ak gaay I remember now CDS Massa CDS mi moom lañ yónni time boobu Yakubu Dramé time boobu he was the deputy CDS moom lañ yónni mu dem foofu ak ñeneen ndaw yi wea dañ doon strike di demonstrate and they were resisting bëgguñoo wax ak ñooñu waaye bu Halifa ñëwee they turned it after he spoke to them all their anger and they took it to be clapping di ko tàccul di ko li he restored sanity into the country on that day réew maa ngi doon pare tàkka this was being read at Sierra Leone National Usman Kamara of Naturam because it's been a few years. I mean, stay balanced. I know you are current with issues, maybe Duduja, but you as a journalist, stay balanced. I know you follow these things. The Sierra Leone National that was killed, that people just went to break, nobody kissed the again, a guy joke topasi. Halifa did all that, and Sidia Duchi Deputy Time Jawara, him working in the Ministry of Education, Lim Def Fofu, and of course. When it comes to our education system, Syria have to contribute Lubari. Doy then contribute Lubari. Not him working at the Ministry of Education, but even civic education. Nubari doy for don't use for jangeko. Sen school bi ñakoy ñu bari fa leen jaar civic education di jangal nit ñi di leen xamal seen rights seen droit. This is something that Doye is credited for and credited forever. Ni ma leen ko waxee si gannaaw suñ demee bañ war a toog président bi Jawara di xalaat lan la moo def yan jéego laa jël ngir naka la ñoom Halifa di reacté loolu. That was something that was very, very, very powerful. It shows their power and what they have and what they got. But then benn message la waa Doye mujjee champion. Si presidential election bi gis naa ko. In fact, Halifa can win. 2 days before election lañ ko génne. This is a rhetoric that lu sonal Doye bu baax lii dara la loo xam ne kàddu la goo xam ne Gambian si loolu lañ gom su ma sànni lee Doye karta dama sànni suma karta. I don't know if you guys will agree or disagree. That is the rhetoric of a lot of people. maa ngi am benn paa ndeysaan suñu waxee mu ne ma jàppandal nguuri jàppandal la de ooyee Halifa mu ne jàppandal Halifa mooy nguuri jàppandal bi ko Halifa noonu la daan waxee dinañ toog wax si olof soose làkka yuñ déggee dinañ ci wax ba pare ñaareel te duñ ci boole benn baati angale. This is them. ñun ñu ngi nii toog fii di wax benn ñaar ñu dugal ci baati angale wala beneen lii nga seet di language dynamics niñ understandé ak làkka yi dégg ñoom ñi nekk Doye ñooñu yëpp man this group something else waaye nit ñi óoluwuñ leen pour jox leen réew mi in my view Halifa mënoon naa toog one more chance maybe 2026 he could have stood a chance suñ fekkee ci jàmm ak salaam because this year ñu bari ñu ngi ko dégg wax nañ ko fi over and over ñoom Teba all of us wax nañ ko Omar Wali si moom bi mu toogee wax na ko ne people it was a protest vote against the UDP loolu mënuñ koo rule out ñi ko def seen bopp génn nañ wax ko ne they voted against UDP. A lot of people might have voted for Halifa possibly in the 2026 election. He retired. Of course, he has his principles, and he said he's a sovereign person. We respect that for him. But I believe Nelol Dinachiron win. Munonna stand a chance in 2026. But that message that they came out with 2 days before the election to say, in fact, Doye can win, Halifa can win. That was a message boo xam ne gars yi dañ ko late a génnee luñ waroon a teel a génnee la throughout seen campagne bi di ko ñaax nit ñi because ñoom loolu moo leen géteen nit ñi di wax ne Halifa soo leen joxee vote Doye soo leen joxee vote da ngaa sànni sa karta duñ win. This is my take Garmi. Ok ñu dikk ci gis nga nu NPP amul benn site Banjul di capital city of Gambia NPP amul fa benn site ndax yow xaaroon nga loolu Pa Ousmane su fekkoon ne put nañ the work in it I would say yes
I was following the development very keenly. ñoom Aïssatou Koli tey si suba si biñ demee Banjul wax ne ñoo président bi bim sànnee carte ba pare taxaw na mu wax ak taskati xibaar yi gaay laaj nañ ko lu tax campagne ñu ci kombo gi and wax na ba ne you don't expect a president to campaign in house to house because bi moo jógee ci dex gi mu ne several circumstances more responsible loolu for that including Ramadan bi mooy the major one by the time ñu dellu si waat time amut pour ñu mun fee develop ne dañoo def campagne ci Greater Banjul area gi ak Banjul I mean as a result they did a strategy mu ne génnee na statement pour wax ak nit ñi but you don't expect a president to campaign to do house-to-house campaign. This is what the president said. You don't expect the president to do house-to-house campaign. So the type of efforts that they put in the presidential election, they didn't put it in, surtout for Banjul this time around. And Lola Fogone guy didn't call it anyway, knowing where we are now. And Lolo would have made a big statement for him. Number two, we have the local government elections coming in. Banjul, Serekunda are key stakeholders. Sanaka UDP occupy all the four councils, 5 councils in Eka, 5 to 6 councils in Eka Chireumi. UDP nyoko occupy actually. I think it's 6 or 7 Lagai occupy, which is very interesting. Now, is that going to be the same toll? Let's see the efforts that they are going to put in the local government elections, because winning those seats, man, it was a big worry for me. For ñu warona win presidency, win parliamentary elections, landslide victory, wala an absolute majority, then ñëwaat local governments tamit mu ñëwaat control local governments like area councils, that would have been a disaster. So let's see how it's gonna go. Him losing Banjul Dudu ja break nako down. It's so interesting. Wa Banjul la, they will look at it. Naka nga len si bolé same personality. Ñom la yang leena recognize, yang leena jox mbir mi. Ndax lengé ñom la len ko jox. But then there are a lot of young people in Banjul. Banjul politique tamit mu ngi change lu bari. Pa yi fa nekkon ñu ngi def seen mbir, but ndaw yi Banjul yu bari ñu ngi janga, and they are listening to, they have a voice. They are on social media and on the ground doing things. You melni ñom Sol Slim Jai said len candidate su gaay back that group of people ñi back ñu ñoo winde ñom Sol Slim Jai ñom kini Malik ma ngi faté boy bi nakal tuda ñu bari ci ñom Mas Diallo. Candidates that they backed are the candidates that actually won for the most part. Mohamed Ndaw yi ñoko bagon that time when he came to Banjul, the youth man, they did everything possible to make sure that he won. At the end of the day, ñu bari ci ñu were disappointed with Mohamed Ndaw, dañ ko gis as a sellout, because dafa ñëw join UDP in nekk fofu nonu and was more leaning towards the Barrow camp. Bills yi ñëw fofu yu bari, Mohamed Ndaw always voted in favor of the bills and was always defending the policies of Barrow, more partisan, because party and the PPP, that's what was the case. But when he came in 2017, he had a lot of support. Young people came out to vote. Boy, Payek Mary Legi, Deka bi dafa metti, and ñu ngi jublu ci seen making a living. Ste Barams wax nako, keneen ak keneen ni pito wax nañ ko, naka la Serekunda fessé ci suba, naka la Banjul fessé marché bi. People are busy trying to put food on the table for their families. So it's the young people who know that their life is at stake and they are aware and who are actually going out to vote. When the final results come out, you gis ñan ñoo vote. Dinañ gis ndaw yi how many in each region ñaata young people came out to vote, because they took it upon themselves. They know it's their civic duty and they have more to lose. Pai don't have much to lose at this minute, but suñ amé something to lose sax at the end of the day ndaw yi ñoo gëna am something to lose than Pai, because ñom du nañ seen laaj. bi Pa Ousmane Diouf waxee dafa am lu mu wax ci biir waxam, loolu laay jël man pour ma laaj la ko. li mu wax mooy daf ko jëlee ci li président Barrow wax biñ ko laajee ci wàllu issue of not campaigning ci combo bi. Est-ce que loolu tamit nekkul lu ko sonal, ndax boo xoolee ci gox yum campagne am na yu ci bari yoo xam ne résultat su ñuy gisagum ni xawagum naa baax ci moom, waaye combo gi daal yenn barab yi yu ci bari ci luñ gisagum dëggul du luñ dëggal nag, ndax dañuy xaar AIC ci boppam. loolu moo tax sax ñu nekkali fii ngir won ko askan wi, waaye ci luñ gisagum ci suuf muy ruumandaat dafa mel ni ñàkk campagne fii nii. Est-ce que loolu tamit affecté ko? du ma wax ne loolu moo ko affecté, xam nga junj naa ko ci gannaaw ne
politique yi Banjul yi fi waa Banjul la du rek ñoo wax nga dem sa yoon déedéet foog nga bokk ci biir dunda ko ak ñoom nga teg loo xam ne li ta nit ñi wóolu la te loolu dina doon jafe ci président bi pour mu def ko parce que du benn candidat ngay jaay waaye ñoom ñu bari la foog nga futteeku dugga seen biir loolu moo ci nekk wax naa la ne politique yi KM fii lu fi nekk house to house la dugga kër génn ak kër dem ci bitigi palaas yi foog nit ñi gis la nga toog ak ñoom mun koo def te loolu président mënut koo liggéey mën na la li nga xam ne mooy yëngu-yëngu ci West Coast li ci nekk mooy yi fi xeet ci la bokka ban xeet nga soo xoolee ñu bari yéen a palaas yi su ñëwee su dul xeet foog nga bokka ci dëkkuwaay bi fa nga jógee yaaga nga fa ak fa nga toog ñoom léegi-léegi génn dem feneen ñëwaat sa lu tax nit ñi faale la te loolu président bi pour mu dunda ko dafa jafe torop waaw man lii mooy suma gis-gis ne taxawaayu Citizen Alliance gis nañ ne taxawul sax mu taxawal ci barab yëpp waaye am na ci yenn barab moom yu mu tànnoon taxawal ci waaye ci jot a génn nii gisaguñ fenn foo xam ne moom ci candidat yi mu taxawal déclaré nañ ko di wina disappointment la wala moom lan la ci mbir mi waaw bari nañ ay ndaw waaye seen politique ñu nekk di yëngatoo ak li nga xam ne man saa yu nekk moo ko mooy dynamics of politics si réew mi fii mooy nit ñi ni ñoo dundee ak liñ góom ci politique ñoom dafa mel ni doxalin buñ isi dafa xaw a ute ak boobu ñoom dañ ñëw wone ne dëkk bi bari na ay jafe-jafe te ñoom ñoo ko mun a saafara waaye ndax di nga mun a gëmloo loolu nit ñi beneen mbir la ñoom tam seen politique moo tam nañu ko méngalee ne dafa xaw a nduru ak doy ñoo politique duñ wax ne benn la waaye nduroo am na fa ci ni ñoo doxalee ñoom tam ay na xumba ak yii doonuñ ñoo xam ne dañ ci fees trop te dañ bari ay ndaw réew mi fii nag dañ wax ne ndaw ñi am nañ ci solo waaye kilifa baax na ci kër ñoom loolu moo xaw a manqué si seen côté moo tax nata nañ seen boppa gis ne taxawal place yu bari waaye xam naa dinañ delluwaat seet lan moo manqué ak lan mooy jafe-jafe yu génn pour ñëwaat yëngu ci bunta boobu waaw lii laa gis ne doon na loo xam ne jafe-jafe la si CA waaw Pa Ousmane what is your take on ci CA Citizen Alliance Pa Ousmane dafa mel ni rëcc nañu waaye ba tey rek ñu wéyandi xam naa ci fii ak ci kanam tuuti dinañ daal di rek def pause ngir rek mën a xewlu ngir xëdd ndax ci weeru koor lañ nekk tamit te xëdd daf ci si sunna yi la bokk su ko defee bu ñu defee loolu doog a ñëw nag wéyal xam naa ne tamit fii ak ci kanam bu ñu xëddeeg yooyu du ñàkk IEC dinañu ñëwaat ngir indi yeneen results yi nga xam ne des na ci yenn constituency yi ni ki nu mu ko defee rek ndax ci moom la ñuy sukkandiku ñun ngir man leen rek jox li nga xam ne mooy xibaar yi lépp loo xam ne ruusee na fii rek jógee ci ñoom ñun dinañ ko daal di taataan jël ko segg ko daal di leen ko rek jébbal ngir ngeen xam ci bu ñu leen ko jébbalee ba pare du tee nag am neen fi ñoo xam ne ñoom lañ dalal fii ngir ñuy analyse di ñuy xoolal situation bi ñu ci waxtaan ni ki niñ ko rek daal di defee xam naa ne Pa Ousmane Diouf moom it dinañ ñëw dellu si waat ci kanam waaye balaa laata loolu rek xam naa ne wala balaa loolu xam naa dinañ daal di rek waxtaan ak Doudou Dia tuuti rek su ko defee ñu daal di defaat pause ñëwaat léegi bu leen daal di sax dem fen ngeen xaar ñu ndax fii la mbir mi di leeree lépp loo xam ne aju na ci wàllu election results yi lépp dinañ lañ ko jox te duñu ci yokku dara duñu ci sof dara lépp ni ñu ko jëlee ci IEC noonu lañ leen koy jébbalaatee rek ngeen daal di koy jot Doudou gis nañ tamit ne léegi fi mu toll nii ci liñ nekk di dem ni ndax bu fekkee government bi amul absolute majority loolu dina doon lu feebo réew mi dina baax ci réew mi ndax lu tax ma wax loolu ndax duñ am ay opposition yoo xam ne dañ fa nekk di ko galgal ci seen own interest naam liñ jot a gisagum ak luñ séentu mooy néegi député yi dina xaaj ñetta
man suma gis-gis mooy benn mooy alliance bi ñi nga xam ne mooy NPP APRC NRP mooy ñetti parti yi nga xam ne am nañ fa ñoo xam ne ñoo bokk ci mbir mi ñu leen fa teewal ak juróom yi nga xam ne président bi moo ko tànn boobu mun nañu wax ne benn pàcc la ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñu féete wàllu opposition bi te jamono bi ñuñ mën a wax mooy UDP si lañ bokka yaakaar naa ñaareel mooy PDOIS di doy bu dee juumuma yaakaar naa ñaari parti yi ñoom ñoo fesal li nga xam ne mooy ñoo féete ci opposition bi ñi ci des nag ñëpp independent candidate la même nootu alliance movement bu ñoo wax taxawut ci turi parti binduwut ci parti ñëpp independent la ñoo nekka waaye na bu nit ñi réeree mbir ñoo xam ne ci loi réew mi fii independent soo faloo ci independent mënuloo soppeeku nga dem bokki ci parti loolu am na ñu wax ne su ma taxawee independent su ma gañee den ma dem bokka ci parti déedéet loolu su naree am foog nga resign den parti bi pare pour taxawal la soo winee ci turi parti bi si ngay mun a bokka ci parti bi ne ñu bari xamuñ loolu waaw ñu dem by election te by election bi tam sooy taxaw xam nga da nga taxawoon independent léegi da ngaa taxaw ci parti bi taxawal la soo winatee ci turi parti si ngay doog a mun a bokka ci parti kon dafa mel ni ñoom mi nekk independent am nañ ñaari mbir mooy ñoom dinañ ñëw together ñu gis ne ñun tam comme que independent dañ ñëwuñ fi si turi parti ne ñu man koo nekk benn lépp loo xam ne ci wàllu woote lay nekk nañ seet bu dee ci wàllu opposition bi la loolu mooy li ñu arrangé ñu bokk ak ñoom su dee ci wàllu ñi nga xam ne mooy alliance bi la bu dee moo ñu arrangé ñu bokk ci ñoom wala parce que mbir yi ñaar moo fa am waaw wala déedéet la oui wala non la amul leneen wala nga ñàkk a bokk si ñuy sànni wala ñàkk a bokk si ñuy tànn waaye independent turi independent dooleem bariwul ngir lu bari foog nga mun koo lobby ci nguur mooy dem ci nguur waxtaan ak ñoom wan leen ne suma boor daal wala fi ma jógee nañ xëcca mu jëm foofu ngeneel mu ngi ci kon dafa mel ni su ma la déggee independent candidate yu bari ngir ñu mën a am a successful term faaw ñu collaborate ak parti waaw surtout comme yéen lu ci ëppa ñu bari niñ jëlee parlement mooy independent bi wala parliamentarian bi amul budget amul kees boo xam ne fa la mun a jël yóbbu ci goxam pour liggéey li nga mun mooy nga lobby dem ci ministre bi wala dem ci nguur bi ñi nga xam ne ñoo amee bunta yooyu misaal soo su dee da nga soxla wàllu yoon mun ngaa dem ministre bi nga xam ne ñoo ko yor nga wane ne man suma côté day wala place sangam soxla nañ fa yoon pour li ñoo issi ci parlement bi ci li ko dépasse ngeen boole ci suma gox waaye boo xeexee nag ba woon nguur ne ko bokkuma ak yow te duma farak yow foofu ngay soxlee nguur su boobaa nguur tam du pare pour doolal la yow bàyyi ñi nga xam ne ñooñu ñoo taxaw wala ñoo far ak moom fuñ bootoo moo tax ñu bari ci independent dinañ dem ci néegi député yi waaye duñ am njëriñ lu bari luñ mun a yóbbul seen nit ñi dina nekk jafe-jafe li ma wax ni ñi xam loi bi ni mu tëddee ak ñi nga xam ne yàgg nañ ci politique xam parlement ci maanaam pencum ndawi réew mi ni moo doxee ñooñu dinañ gis fan lay waxee ñu bari ci turi independent gañe nga waaye lan nga mun a xeexal wala yóbbul sa nit ñi dina nekk jafe-jafe bu mag ci ñoom waaye fekk dugguñ foofu ñu ñam duñ xam li ci nekk comme tey nii am na ñoo xam ne gañe nañ ci turi independent suñ buggee ut ñaaraali mandat seen nit ñi duñ leen dooleel ci loolu parce que dañ gis ne nekk independent dooleem bariwul te duñ leen mun a isil pour loo xam ne mooy fompa seen rongoñ ñoom na li maa wax ni ñu bari nañ ko dencaat suñ fa tollu dinañ gis ne Doudou Dia tam waxoon na ok su ko defee Doudou Dia yéen ñuy seetaan dinañ def rek ni ki ni mu leen ko waxee rek pause bu gàtt ngir rek mën a dem ngir mën a xëdd ni ki ndax si koor lañ nekk sunna la ñu daal di koy rek def suñu noppee rek daal di nag ñëwaat ngir rek yeggaleeg yéen jotaay bi ngir taataan tamit ndax AIC tekkaral gi yàgg na ñu ngi ci biir xam naa nag dañuy jéem a càmbar mbir mi caytu ko ngir bañ a am benn njuumte goo xam ne dinañ ko ci def su ko defee bu ñu ñëwaatee daañu leen andilaat Stay Balance ni ki ni ngeen koy laajte Doudou Dia tamit mi ngi fi dinañ ko am Pa Ousmane Diouf tamit dina duggaat ñu gën a joxaale leen li nga xam ne mooy résultat si waaye tamit di leen ko jàngatalaale di leen ko tojal ba mu toj moxurumbo su ko defee rek noonu la des leen fii di ànd ak ñun bu leen puus bu leen dem fenn ñoo ngi ñëwaat léegi Gambian Talents TV la Mohamed Mbaye Garmi nekk ci kaddu gi di leen présental mbir mi ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy koy analysal muy Pa Doudou Dia ñu am tamit Stay Balance am Pa Ousmane Diouf ci kanam tuuti ñu dellusiwaat
jàmbaar di ab show bu bees tax bu leen Gambian Talents TV nara andil li ko tax a jug nag mooy sargal jàmbaar yi. dama daan sama doole rek jox dundale sama xale yi. fépp fu jàmbaar mënti nekk daañu la fa fekk si waxtaan ak yow wane li ngay liggéey waaye waxtaan it lan mu la ci dugal ndax nga mën a inspire ñeneen jàmbaar képp koo xam ne yaa ngi daan sa doole jàmbaar nga yaay doon suñu jàmbaaru weer. te marchandise bi tam dafa seer waaw léegi nag ñun dañuy faraatu rek. dama jaay xar dama jaay nag dama jaay bëy. man business bi suma mag yi moo doon xaalis. loolu nag suma bàjjen moo ko jàngal. solo boo xam ne weer bu jot lay am ngir rek jàmbaar yi ngir sargal ñi nga xam ne ñoo di jàmbaar yi. bu ñu xëyee daal dañuy toog suñu puus lu xaar suñu warsak rek. waaye ñaan laa ba par nawet. daañu fekk dawalkatu seret bi daañu fekk dawalkatu oto bi daañu fekk sax ki nga xam ne ambulant la maanaam jaaykat bi nga xam ne day wër daañu fekk ki nga xam ne mooy jaaykatu jën bi nappkat bi ak sàmmkat bi fépp foo mënti nekk ci àdduna fépp foo mënti nekk ci réew mi da ngay doon suñu jàmbaar ñu seet si la ngir sagara. araw bi ak caakiri bi du nekk benn araw bi pour lan la. araw pour rëy la. lii di yaa xam ne naa dama 2 years dara du ko def. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. jërë ngeen jëf waay ci toppa bi ngeen ñoo toppa maa ngi leen a bëggee bu baax a baax ci toppa bi nga xam ne yéen a ngi koo toppa xam naa ne ndogu jot na naka xëdda jot na foofu ci Gambia ci jamono ji nag gaay ñu ngi bugg a lekk ko léegi joolaay dem nañ pour lekk ci jamono ji nekk nii but it's very interesting pour ñu def some analysis rek comme niñ ko doon defee ñoom Fatou xam naa ne ñu ngi jële break gaay nga notify ci gannaaw waaye let's take a look at what is happening right now results yi and do some comparison here candidates yi nga xam ne ñoom la IEC jota announced so far. Let's look at them, the candidates that have been announced so far versus the ñoom ñi nga xam ne back in 2017 ñan ñoo si conteston ak ñan ñoo contested. We look at that. So fekkee ne we are looking at Upper Salum ñu dellu si waat rek foofu noonu 2017 candidates yi nga xam ne ñoo taxawoon in Upper Salum versus candidates if aneka this particular time ñu xool loolu noonu rek and we do some comparison here su ko defee dina am solo bu baax a baax I mean I will look at them one at a time actually since Nyamina Dankunku I'm seeing Nyamina Dankunku fi ma nekk nii candidates yi Nyamina Dankunku yi in 2017 candidates yi nga xam ne ñoo taxawoon foofu. Just give me a second. Let me share this for a second, and then we can look at it together. Dingen gis lini in 2017, you will see that in Nyamina Dankunku, the people who contested that election, Nakadishiarada, Sambaba of Citizen Alliance has 173 votes. Esa Jamanka is another participant, and he had 573 votes. Bakari NS Jallo has 86 votes. Samba Jallo, NRP, has 1,132 votes. Esa Seidikan has 299 votes. An independent candidate, Aliou Cisse, has 533 votes. So, dinga gis ne out of ñooñu Samba Jallo of NRP more winner. He was the minority leader the last time, and of course, the family he is re-elected. Now, out of ñooñu
Alaji Jallo, of course, was one of the candidates. Samba Jallo mung don contest with Alaji Jallo of GDC, who had 855 votes, 865 votes. La Amon, Samba Jallo, mom mungi amon 1,253 votes. 1,253 votes la amon dadia, but this time mungi am 1,132 votes. Then you have Esa Sedikan. He was a participant then. That time, or 2017, mom mungi amon 145 votes la amon 145 votes. Lam amon mom Esa Sedikan. This time mungi am 299 votes. So Samba Jallo more win on elections that particular year, and he had 56% of the votes. Momlam Ame won in 2017. That is what Samba Jallo had. As I said, he can contested as an independent, and likewise the same. This time around, he had 6% of the votes. That time, 145 votes that amount. This time, mungi am 299 votes. So even though we not, the family kartami dem na ko tuti. Samba Jallo had 1,253 votes. This time, mo am 1,132 votes. So dafa melni mom vote sami dafa gëna wacca this time around mom Samba Jallo. That is for Nyamina Dankunku. Then Nyamina is Astafurla. We have Nyanija. Nyanija, let's look at Nyanija. Lan mo fa nekon that time ak lan mo fa neka this time, and we do the comparison for it with you folks here pour ñu gis ko ñu xamé rek Nyanija constituency ngeen balal ma rek here. Let me, as I am scrolling down to look for Nyanija, that way we can do the comparison for Nyanija constituency lan lañ amone kerak ak lan lañ am this time around. So that we can do the comparison. Ñan ñoo fa contest on then ak ñan ñoo contest this time around. As you can see, Nyanija constituency, this year, Mohammed Lamin Lee of Citizen Alliance, amna 100 votes. Mohammed Lamin Lee of Citizen Alliance have 100 votes. Ahmed S.K. Mane of GDC has 203 votes. Ahmed S.K. Mane, GDC, 203 votes. Amadou Kamara of NRP had 2014 votes, 2014 votes, Moy NRP. Momodou Cham of UDP has 1,016 votes, 1,016 votes. Alaji MK Jallo, independent candidate, had 387 votes. In 2017, that same constituency, CDSK Njai had of APRC, Nyom la taxawalon at the time, Sidi Njai contested under an APRC ticket, and he had 411 votes. Moy Sidi Njai mi neka NPP right now with President Barrow, he had 411 votes. Ahmed SK Mane, who is still there, Ahmed SK Mane, who is still there under GDC, who had 203. At that time, he had 357 votes. 357 votes. Momla Ahmad SK Mane amon si jamono joju nono. Then nga Amadou Kamara, he was also there. Amadou Kamara of NRP had 818 votes. 818 votes la Amadou Kamara amon. This time around, Amadou Kamara had 2,014 votes in Nyanija. Momodou Cham of the GDC, Momodou Cham of the UDP was in there at the time, participated on. Momodou Cham of GDC participated on. Bakari Cham more participated on. Babukar Cham rather more participated on as an independent candidate. Instead of Momodou Cham, who is on the UDP, we had Babukar Cham under independent. Then Ibrahima S. Jallo participated on the PPP. Ibrahima S. Jallo. Hapsana Jallo participated on the DOI, and she has 750. So the Ngagis Sidi Njai had 411. Ahmed SK Mane had 357. Amadou Kamara had 818 votes. Babukar Cham, independent, had 553 votes. Ibrahima S. Jallo had 180 votes. And then Hapsana Jallo had 750 votes. So the is out of those people, Amadou Kamara of NRP, more win on at the time,
and it's the same Amadou Camara who won again. The family ni ñaani ja they are ñu ngi delo boom ca mboy mboy ga Amadou Camara mom la gaay di delo waat fofu nonu of NRP. Now Sidi Njai didn't contest this time around. He contested under APRC ticket at the time, but this time around he is not contesting. So you can see the result there. Interesting development. Momo win Fofunono this time around. Moi Amadou Kamara mo win on, and he won again. Then you go to Upper Salum. Let's see Upper Salum and the result there. What they have. Upper Salum is right here. This year, in the 2022 parliamentary election, Alaji Mbow of NRP had 3,948. Balamadem Fofusach, let's look at the numbers for Nyanija actually. Nyanija, you can see that the total number of votes for Nyanija in the 2017 election was 3,039 votes. Now, this time around, looking at the numbers, it seems to be way more than that. 339 votes laying among. It seems to be way more than that because so are the numbers Amadou Kamara 2014 plus numbers Modu Chami 1016. Lolo Rek is 3,030 something votes. It's almost the same as Nyi voton. Then ga Mohamed Lamin Lee ak Ahmed SK Mane sen votes ak nga Abdoulaye MK Jallo, independent candidate, same votes. So then Adobe Nyom is close to another 1,000. So Dingagis Nanyanija is almost about another 1,000. So Kosete si Linga Hamne Mofa Yokuchi same votes. Now talking about Upper Salum, 2021, Alaji Mbow of NRP had 3,948 votes, 3,948 votes. Momodou Sise of the UDP had 317 votes, 317 votes. Cherno Gay, independent candidate, has 1,351 votes, 1,351 votes. Bara Jane, independent candidate, has 1,591 votes, and there was no invalid vote. Now, if you look at that, in 2017, you had Senim Bai, who was there on the APRC. Momo won the incumbent at the time. He had 745 votes, 745 votes. Musa Sise, GDC, had 174 votes. Alaji Mbow, who is the current winner, that had 3,948 votes, almost 4,000 votes. I mean, that year, Alaji Mbow had 4,099 votes. 4,099 votes la amon in 2017. Then Barajane, who is independent candidate, had 1,153 votes that year. 1,153 votes la Barajane amon. But you can see this time around, he had he also came out very close. He had 1,591 votes, almost 1,600 votes. So the Barajane was part of that list. Alajimbo was part of it. Nyom ñaar ñoo ci contest on that particular year. Bara had a little more votes, but Alajimbo actually votes sami dafa gëna wàññeeku for this particular time, but he still won and won with a huge difference anyway, because almost 4,000 votes when the second person, Kiko Topa Mom, which is Barajane, had 1,500 votes. So literally, he has almost 1,500, over 1,500 votes. Lim opale kokonono. Lolo is a huge difference between Mom ak Niko Japa Niko win. That particular year, Alaji Mbow, of course, mungi amon 66% of the votes. Lolam amon 66% of the votes. That is interesting there. I mean to know. Nyani ja wax nañ ko Upper Salum ak Nyamina Dankunku. Now Lower Badibo. Let's look at Lower Badibu and see where they were, who were there, and what they had for that particular year. Lower Badibu Mungini, for 2022, Alaji Jawara had of NPP had 2,775 votes. 2,775 votes. Kemo Jane of the UDP had 2,894 votes. 2,894 votes. Ibrahim Jallo, independent candidate, of course, is there as well, has 200 something votes. Mom Katona Tifinambi earlier. But then
li gëna am solo mooy Alhaji Jawara of Kemo Gassama of UDP emerged the winner with 2,894 votes. Now, Lower Badibu, you have Mamoudou BJ Toure that year of GDC had 1,050 votes. 1,050 votes. Alhaji Jawara, who is on the UDP, was there. Momo was there on the UDP. Mom Alhaji Jawara, he was there. That actually now went to NPP. Alhaji Jawara was UDP at the time, now NPP. At that time, he had 3,177 votes. 3,177 votes is what Alhaji Jawara had. But this time around, he had 2,775 votes. Then Babukar Makalo was there. Bubakar Makalo was there of NRP. He had 868 votes. Kooku mooy Bubakar Makaro. So di nga gis ne Alhaji Jawara, who was then on the UDP, won with 62% of the votes. He won with 62% of the votes. And this time around, Kemo Gassama more win with 2,894 votes. So which means UDP are actually maintaining that seat there. Even though Alhaji Jawara is leaving, Momo Fatogon, but UDP is maintaining that particular seat. Kiang Central. Let's look at Kiang Central as well. Yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV ak di déglu Gambian Talents Radio. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek. Xam naa ne the team in Gambia will join me again. IEC will make the other announcements. Ñu ngi xedda ci jamono ji nii waaye ñun ñu ngi ndogu ba pare bu yaagut nii rek. You can see the opposite and the difference. Ñu delluwaat Kiang Central rek to look at what they have, what the numbers were, and we can look at that. Kiang Central, Jarango. Okay, Kiang Central is here. In 2022, Fafa Sanyang is of NPP has 1,184 votes. 1,184 votes. Bakari Kamara of UDP has 1,533 votes. 1,533 votes. Yunusa Enba, independent candidate, has 1,976 votes. 1,976 votes. Kokomoye, the independent candidate, no, Astafurla, that one is not accurate. You have Fafa Sanyang has 1,184 votes. Bakari Kamara has 1,533 votes. So Bakari Sanyang here, if you look at it, he was here, Bakari Kamara. Yes, Bakari Kamara, Astafurla. He in 2017, it was Hadiba of Kiang Central GDC. Hadiba of GDC has 1,161 votes, and Bakari Kamara, ñoom ñaar rek ñoo conteston. Bakari Kamara had 1,624 votes. So Bakari Kamara, of course, more winner this time around of UDP. More winner for Funono this time around. As you can see, Bakari Kamara more win on Fofo with 58% of the votes, contesting against Hadiba. This time Munge contest against Fafa Sanyang of NPP, who is next to him with 1,184 votes, and Yunusa Enba, of course, independent candidate. That is the results from Kiang. Then Jara West constituency. Let's look at Jara West here. You have Aliuba of NPP with 4,007 votes. 4,007 votes. Kajali Fofana of UDP. Kajali Fofana of UDP has 3,655 votes. 3,655 votes. Musa Wali of the Independent has 1,177 votes. 1,177 votes, and there were no invalid votes. That was it for 2021, or that is it for 2022 rather. And for 2021, the people who contested there in Kiang Ojara West were Alkali Sala, who of GDC, who has 1,954 votes, 1,954 votes, and Kajali Fofana of UDP, who has 3,522 votes, 3,522 votes, and CD Job of GMC had 800 votes. So dinga gis ne fofu nono this time around Kajali Fofana
Aliu Balde of NPP actually won. So UDP lost that seat. Kajali Fofana, who was there, is not returning to the National Assembly. UDP lost there. He's going to be replaced by Aliu Balde of the NPP. NPP no win Fofu. They won there in the presidential election, and they won again this time around. And then you have Jara Central. Jara Central, in 2022, Salifu Ndemba of GDC has 272 votes, 272 votes. Keva Jalo of NPP had 1,719 votes, 1,719 votes. UDP had 1,170 votes. And Samba Balde, independent candidate, has 986 votes, 986 votes. In 2017, Jara Central, Gele Yoruba moo fa taxawoon on the APRC with 129 votes. Keba Jallow, who is now NPP, then GDC. Keba Jallow was on the GDC ticket. He contested on the GDC ticket in 2017, and he had 1,319 votes. Wandifa Sane of UDP had 1,106 votes. 1,106 votes for Jara Central. Wandifa Sane of UDP. So dinga gis ne this time around, Keba Jallow of NPP has 1,719 votes. 1,719 votes. That's what it is according to the IEC. UDP, who had Wandifa Sane of the UDP, Mom Lagai in the ward this time around, Mom Wandifa Sane, he had 1,106 votes at the time. This time he had 1,170 votes. So he has 1,170 votes. He had a little more votes this time around. Lagena a little more votes, about 64 votes more this time around. But indeed, Keba Jallow of the NPP, who happens to be the winner. And in 2017, it's interesting to note that Keba Jallow was with GDC's Mama Kande. He was with the GDC's Mama Kande. Momo win on at the time, indeed. Yes, Keba Jallow Mo win on in 2017, and he's returning. However, he was with GDC at the time. Mungi won with GDC at the time. Now he is with NPP. Momo win for Funono. Then you have Kiang West constituency. This time you have Lamin Kambi. Let me look at their names here. Kiang West. Kiang West, exactly. You have Lamin Kambai Marong. Lamin Kambai Marong of GFA. Lamin Kambai Marong of GFA. Moy Patinyom PB Dabobi. Lamin Kambai Marong of GFA. He has 555 votes. 555 votes. Then you have Lamin Drame, 1,610 votes. 1,610 votes. Lamin Sise of UDP has 3,669 votes. 3,669 votes, and Ismaila Jallow, independent candidate, has 627 votes. 627 votes. Now, in 2017, Kiang West, nyari candidate Leng Amon in Kiang, Kiang West had two candidates, and that is Bada Boba of GDC. They had 730 votes, and Bakeba NL Koli of UDP had 3,742. 3,742. Unfortunately, ñom ñaar ñooñu yep Bakari, that is Kiang West actually. Fakeba NL Koli and Ba Dabo Ba ñom ñaar la woon. So Fakeba NL Koli mo winoon fofu. Unfortunately, moom moo réer, and he passed away. And of course, now UDP ñoo win at fofu anyway. He was with the UDP ticket at the time,
and had about 84% of the votes. Lola win on 84%. That was landslide. This time around, of course, Lamin Sisemo win, and Mom Tamit, he did very well. His predecessor had 3,743 votes. Mom 3,669 votes. So less than about 100 votes actually. Lako Fakeba Enel Koli Rawe. Fakeba was deceased, for those of you who didn't know. I mean, dafa rare. Sometimes last year is when he passed away. So the next Kiang Lulumo for Hewon, we go to Jara East. Jara East. Jara East. Now, Jara East constituency. Yankuba Sane of Citizen Alliance have 186 votes. 186 votes. GDC. Jara is, let me look here. Jara is GDC has Mamadou Dem of GDC. Mamadou Dem of GDC has 1,039 votes. Haruna Bari of NPP. Haruna Bari of NPP had 2,775 votes. 2,775 votes. Seni Toure of UDP had 2,335 votes. 3,234 votes. 2,334 votes. Pate Balde, independent candidate, has 551 votes. 551 votes. Momla Pate Balde and that puts Haruna Bari to be the winner. Haruna Bari of NPP to be the winner of Jara East. So Jara East this time around, President Barrow, NPP, no for win. Jara East in 2017, they had Julde Balde of GDC, Julde Balde of GDC, who had 1,333 votes. 1,333 votes. Pate Balde of NRP, Pate Balde of NRP, who is now independent, came in as 251 votes. 251 votes. And Seni Toure of UDP had 2,171 votes. 2,171 votes. So the family Seni Toure was the winner then with 58% of the votes. Seni Toure was the winner with 58% of the votes. This time around, Seni Toure, of course, lost his seat, 2,334 votes la 2,334 votes la and NPP's Haruna Bari, of course, has 2,775 votes. So Haruna Bari is declared the winner for that constituency. We are getting close. Let's go to Banjul and see what they got. Banjul, the last three constituencies that are already announced, we're looking at it, the three Banjuls, and see what they got. Banjul South, Usman Abu Wada of NPP has 1,364 votes. 1,364 votes. Muhammadu Mansur Foon Doi had 572 votes. 572 votes. Yaya Kuyate of UDP. Has 393 votes. 393. And Tumanjai, Fatmata Tumanjai, has 1,538 votes. 1,538 votes. In 2017, Banjul South had Babukar S. Nyang, who was occupying the seat. Momo Fanekon, Moron occupied the seat. He has 366 votes. 366 votes. Mbai Babukar Sar he was an independent candidate. He had 79 votes. Fatma Tanjai Muitumanjai of the PPP had 1,411 votes. 1,411 votes. And then Mbai Babukar Mane had of the UDP had 341 votes, 341 Zs, and Aziz Parboy Fraser of GDC has 214 votes, 214 votes la amon. Total number of votes was 2,411 votes. And then Tumanjai, more win on 1,111 votes, which was 59% of the votes, 59% of the votes. Now, this time around, Tumanjai actually has 1,538 votes. She seemed to have more votes this time around because I'm now 1,538 votes.
defuma taliuma voter count si pour seet ñaata la, but it looks like more people have registered to vote this time around, because total votes at the time was 2,411 votes, 2,411 votes. But looking at the results, of course, this time around is over 3,000, because Usman Abu Wada mi nga xamne moy NPP rek amna 1,300 votes. Tumanjai have 1,500 votes. So ñom ñaar rek so bolé sen defen bi is almost 3,000 votes. So bolé sen karta yi, then nga am Mohamed Foun amna 393 votes. Mohamed Mansour Foun has 500 and something votes. So we're close to 4,000 votes this time around. So we are looking at the numbers for in Banjul South, about 4,000 votes versus 2,400 votes. And she won by 59% of the votes in 2017. So Tumanja is returned there. Ngam Banjul Central in 2022, Aminata TB Jara has 117 votes. Aminata TB Jara has 117 votes. Aminata TB Jara has 117 votes. Aminata TB Jara is actually GFA lam tahawal moy parti ñom Bibi Dabo bi ñom lam tahawal, and she has 117 votes. Lyndon B Johnson has 400, an independent candidate la mu ngi am 450 votes. Babukar Mboj of Doi has 550 votes. Then nga am Mohamed Ndaw of the PPP has 1,168 votes. Momodu Chorno Jallo has 988 votes. Then Alaji Ja, independent candidate, has 260 votes. And Abdullah Njai, independent candidate, has 1,262 votes. Abdullah Njai is the current winner, and definitely Limrawe Mohamed Daw, who he is taking over from 1,168 to 1,262, is about 100 votes Limrawe Mohamed Daw. In 2017, ñan nekon Banjul Central, you have Aminata TB Jara, in 2017, Banjul Central, you have Ablai Sen. Waxna affaire am si gannaawam, Ablai Sen of APRC, who was the incumbent, mu am 821 votes. Ibu Jeng was an independent candidate. He had 162 votes. Mohamed Ndaw, who was the winner from PPP, had 1,852 votes. This time, mungi am 1,160, at least 700 votes more. Lolam Amon, this in 2017. You have Ibrahima Passinjai had of UDP had 472 votes. Khadijatu Forbes of GDC has 390 votes. So total votes at the time for Banjul Central was 3,697 votes. 3,697 votes compared to now, of course, Nyom Tamit Sen voter count be Yokuna. That is Banjul Central. Then let's go in for Banjul North. Finally, Banjul North results in Jota announced. You have Sambanjai, has 1,000 of NPP, has 1,147 votes. Momodu Ba of the Banjul City Council, Saint Public spokesperson, B Public Relation Officer of UDP, has 1,658 votes. Usman Silla of Doi has 1,204 votes. So dinga gis ne ñoy contenders this time around. Ñom ñetala in Banjul North, muy Tobacco Road. Then ñan ñoo fa taxawon at the time in 2017. Momodu ABS Mboup of GDC has 229 votes. Usman Silla of Doi had about 1,007 votes. Pa Usman Cham, independent candidate, has 171 votes. Sambanjai had 500 votes. Momodu Lamin Biba, Momodu Lamin Biba again had 781 votes. So dinga gis ne Usman Silla Munkora won a little over 300 or thereabout votes. Lolam Korawe won. This time, Emelba Batin be turned around, and Emelba, of course, has 1,000
658 votes, 1,658 votes versus Usman Silami and 1,204 votes. So Liga Rawante almost tuti munekalu M. Why that is what the results are for this particular time between the two of them, between Usman Silla, MS Ba ak Gaye. Kon yena ge deglu di setan Gambian Talents TV. Pa Usman Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi. This is where we were. This is the numbers. I mean, if we are to compare these results with the presidential elections, place yooyu nga xam ne gars yi win nañ fa mention naa ko ci gannaaw. Suma team bi in Banjul, are you guys ready? My team in Banjul, I'm not sure if you are ready. Waaye maa ngi jégalu yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu di seetaan. Maybe I can open the lines for you guys to call in before my team in Banjul will just come in. Sidia Jata said the guy is saying that independents can't do that much in terms of lobbying projects to their area without the support of the government. Independents can't do that much without lobbying. Independents can't do that much in terms of lobbying projects to their area without the support of the government. When a tangible government shouldn't operate that way. They should look at the needs of the people. They should look at the needs of the people regardless. Too many so-called experts and businesses is the problem, and that will not take us anywhere. This is why you people in Africa will be in that hole of nowhere to go. Kon lolu moy issue bi ñu ngi leen ay bëggee bu baaxa baax di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet technicien ci nekk Gambia foofu mun ngeen ñoo indil some of the things yoo xam ne xew na alia yéen ñi déglu di seetaan dinaa ibbi line si képp koo xam ne bëgg nga participate rek mun ngaa dugga si nga call ñu rek si WhatsApp bi number baa ngi noonu ma def si screen bi +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 mun ngeen a dugga si rek ngeen participate wax seen xalaat ak naka ngeen gisee yëfi results yi nga xam ne jot nañ ko announce so far maa ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet technician si su ko defee ñu indi President Barrow speech earlier this morning dina am solo bu baax a baax ñu indi speech yi Barrow bi rek gannaaw bi nga xamee ne tey si suba si jotoon naa wax moom président Adama Barrow bi mu génnee pour dem sànni karta jotoon naa génn pour jotoon naa wax ak askan bi moom Barrow ak IEC chairman so ñu déglu loolu noonu waaye képp ku bugg a participer rek mun ngaa call 404 593 6215 404 593 6215 mooy di number to dial ñu ngi leen a bégee bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne yéen ak ñu ko déglu wala di ñu toppa kon duñ def dara du ñu indil leen waxtaani président Adama Barrow gannaaw bi nga xamee ne dem na sànni karta tey si suba si ba pare li nga xam ne moom la jota wax foofu noonu ci Banjul lu am solo la moom ak IEC chairman bi interview woon nañ leen so ñu déglu Barrow rek li nga xam ne moom la jotoon a wax si suba si noonu gannaaw bi nga xamee ne mu ngi demoon pour sànni karta ñu déglu loolu rek seetaan ko maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa this is Barrow of course coming out to vote at the polling station in Banjul, Makati Square polling station in Banjul earlier this morning kon ñu seetaan président Barrow rek ñu déglu ko seetaan ko su ko defee ñu dellu si waat si rek Barrow mu ngi noonu di dugga si wala su fekkee ne technicien si at any point gars yi pare nañ rek mun nañoo ñëwaat su fekkee ne gars yi pare nañ mun nañoo ñëwaat ma jël call bii nii rek su ko defee ñu lifin ma jël call bii nii rek hello caller. Hello. Hello, good morning. Good morning. Is this Gambian Talents TV live? Yes, you are live on Gambian Talents TV, yes. I'm just hoping to contribute to what you guys are covering in terms of the National Assembly elections. I'm calling from the UK, and I think you guys are doing a great job. Thank you very much. The analysts that you have, your team back in the Gambia, I must say a very thank you to them as well, given the fact that they are enlightening
entire Gambian community, both abroad and home, about what is going on. And I think they have been doing that greatly. The candidates that are so far been announced has been interesting, simply because there are a lot of what we may regard as big names in terms of the Gambian politics. For the lack of, for example, Sylvia Jatta, even though I would have personally prefer for him to be among those returning to the House to make sure that good governance structure is for you. It is interesting. We are yet to see the remaining candidates to be announced, and hopefully by the time all the announcements are completed, whatever the case might be, whoever wins, let them be focused on nation building, regardless of political affiliations. That way they can play their part and hold the government account. I think Gambia is heading for an interesting time. Hopefully, fingers crossed, things will be the way we anticipated it to be. And I will keep continuing listening to your program. And I sincerely thank you, also for the good job that they are doing. And I'll call back later to see how things are. Thank you. Bye. Thank you very much. That caller calling from the UK. The number is there that you can call. +1 404 593 6215 +1 404 593 6215. Now, there is what you want. Lila don't explain, right? This is very bad timing for the IEC for New Wara def elections this time. It's definitely rather unfortunate for New Wara def this time. Waron nañu def feasibility studies, waron nañu muna factor ne ñu ci time yi wéri koor Lent pour Christians yi ñu ci Easter weekend actually tey la Easter Sunday. Christians are lenting julli di ñu ci wéri koor. It's a very big inconvenience for the citizen, and if some of the citizens did not even vote, IEC is responsible for it partly. It's rather unfortunate because ñom seen boppa mënuñoo commencé announcement of results. Even when they had the results earlier, they couldn't. When we did the research to see when they will start the announcement and what's going to happen, ñu ne ñu duñ commencé dara way after Nafila. They're not going to start anything till after the Nafila period. Why? Because ñom seen boppa ñu wara nafila wala def whatever nit ñi ñu ngi wara dem nafila ji. It's a lot of inconvenience. People are fasting. Dañ am pour jël seen time pour dem dok delu ci wat. My team did it. We have to go off air at the time. In Gambia, man must stay up ñom ñu dem off air. Just like right now, ñu ngi xeda. Man dama am pour stay on air pour ñom ñu dem xeda. The same thing happened man bi ma dok. Dama am pour def dem off air pour ñom ñu dem dok. ñom ñu continuer rada. It's very inconvenient. It's rather unfortunate. Now this is where we are. Our country, we need to be really ready and be able to do feasibility schedule studies and see what is possible at what time ak lan mo ñoo arrangé lolu lu am solo la pour ñu bay ko xel waye ma ngi leen doon wax rek bala ko la bobu di dugal su ngeen bëggee mun ngeen a call +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 ñu seetaan président Adama Barrow rek gannaaw bi nga xamee ne mu ngi demoon vote yi ndiki tey démba rada foofu sa Makati Square la Barrow doon voté démba bi mu voté ba pare nag gaaral na kaddu ñu seetaan Barrow rek yan kaddu la gaaral ak lan la waxoon yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone. The two first ladies, Lady Sadio Barrow and Lady Fatoumata Barrow. And that is it, accompanied by the Chief of Protocols and other dignitaries, and well, of course, the campaign manager for the MPP. You guys can see His Excellency is actually waving at people.
Well, it is the National Assembly elections, and then it is 9th April. His Excellency President Adam Barrow has just arrived here at the Makati Square in Banjul. Well, of course, it is Banjul Central, where he's expected to cast his vote. And he's accompanied by the two first ladies, that is Sadio Malbaro and Fatoumata Babaro. Bitumba dingol ko aliya nyaming National Assembly election wala be and His Excellency President Adam Barrow afutatanan sign aliya miyalon ko IEC the chairman of Wimba Adimo Banjaiti wala ya bendung na jefana ko aning alamusu fulo mu Sadio Balbaro taning Farmata Babaro wala ya blatima inata pruka ala vote ka cast Nigeria Fanako, the chief of protocols ba normally and nung aliajere jambe nyaming. It is actually a very tight security here today, and His Excellency President Adam Barrow be dun kanyin temen adun telefon naje ko camera ba normally kaje ko ayaje ayala vodcast. Thank you very much, Modu. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I thank the press for all the support during the campaign from the presidential to the National Assembly. We were waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy is moving. That means the field is level. And I think that is very good going forward, because it was a transition period. Now the transition is over. We have consolidated ourselves. We have built a strong foundation moving forward. It is very, very, very clear. And I will call on the Gambians to come out in their numbers as the way they did in the presidential election. This is as important as the presidential election. So we call on everybody to come out and vote. Vote peacefully. Go home and listen to the results. This is my advice. And we thank the Gambian people, definitely. Yeah, the turnout is low, but it's very early. I don't think we can confirm now that the turnout will be low. Maybe in the afternoon, people will come out. It is during the first month, I think the first time we are organizing elections during the Ramadan. And you know, the Sise Kundankas and the Walis, there are people that sometimes it will be difficult for them to come out, but we encourage all of them to come out and vote, definitely. You did embark on a recent while ago, and you helped him in his constituencies. But when it comes to KM, Banjul, and West Coast, you did not have the meeting. So don't you think by not holding meeting in these constituencies might affect some of your candidates? Because looking at Banjul Central constituency, there is a case. So don't you think if you have the meeting, that will have add more advantage to your candidates? Yeah, that's what we think. It might add value, but circumstances didn't allow me to campaign within the KMC and the West Coast, as we all said, because it's not normal to campaign during Ramadan. You know, in the evening, people are ready to go and cut fast, and after cutting fast, you know, the nafila and other things, so it's difficult. So it changed. That means they change it to a house-to-house campaign. It will be very difficult for president to be involved in a house-to-house campaign because of security and other things. But despite all that, I call on my people and I make a statement, you know, to advise the people to come out and vote for the NPP. This was the message.
we think that message will also relate very well with the people. bu ma voté ba pare kontaan rek la am te maa ngi sant yàlla bu baax campagne bi def nañ ko si jàmm léegi bëgg naa nit ñi yëpp ñu voté si jàmm nit ñi génneeguñ nag foog naa suba la te weeri koor la mun naa am xëy na si kanam si bëccëgee nit ñu bari dinañ génn pour voté waaye benn affaire daal loolu jox na ma si kontaan mooy wone ne suñ démocratie mu ngi dox wone na ne système bi mu ngi fair mu ngi ala ku nekk pour mu participer bu société ñu nga xam ne ñoo taxaw si élection bi mënuloo ko compare élection yu passé 85 candidates ñoo nekk independent alone soo calculer loolu si élection yu passé 85 candidates si moo ëpp sax ñu doon taxaw so loolu wone na ne nit ñi ñemeñ ne loolu wone na ne démocratie am na kon wone na ne dëkk yu rëy yi sax ñu nga xam ne dañ démocratie bu dëgër mu mel ni Amérique Angleterre tey suñ démocratie moo ko gën a dëgër because soo seetee si élection yi présidentielle 89.7 ñoo génn pour voter loolu record la si àdduna si kenn musut a génnee noonu pour voter kon small Gambia am na record si àdduna si moom moo gën a génn pour voter kon loolu wone na ne ñun suñ démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si presidential election bi nu mu demee woon loolu wone na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years kon accompagné président Barrow foog naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen jëf. State House gis neen ne yéen a ngi fii yéen a ngi yuuxu tey yéen koo leen faral. ñun président Adama Barrow ku ñu jox rek moom lañ faral ndi président boo xam ne la dafa dox nanka wax nanka liggéey bu bari parce que ñun li leen soxloon te am nañ ko mooy président Adama Barrow président Adama Barrow suñ ko gisee lu moo nekk suñ xol ñoo yaado rek ko xam président Adama Barrow fu ba waa Banjul moo tax ñun tam ñu bëgg ko lu mu am waa Banjul bi tidda waa Banjul la moo xalaat suy xandoo sax waa Banjul la moo xalaat lu moo def waa Banjul lii dañ ko yaaga bëgg te musuñ koo am yàlla isi ñu président Adama Barrow kon nag ñun waa Banjul dañ ko war a toppa waaw candidate boo xam ne moo taxawal NPP fii nii moom lan la defal waa Banjul ba waa Banjul ñu war a ko sànnil carte waa ku koy Mohamed Ndaw kooku PPP la dañ def coalition Mohamed Ndaw xalel la yaru na tey na te Mohamed Ndaw mu ngi liggéey te house bi daf si dee deliver tali yii moo ko ñu ka vote ci house bi pour ñu liggéey tali Banjul loolu rek loolu dafa doy moo tax nag ñu support ko nag ànd ak moom pour liggéey président Adama Barrow. jërëjëf. Your discussion with the president before people going to vote. I don't know this, bro, because what I talk to the president about is not for me to reveal to everybody. That's not really healthy, I say, because he's the president of the government, and I cannot say this and this is what was I said to the president. Or this is the reply. As far as we are concerned, our mandate is to make sure that we conduct free, fair, and transparent election, and this is witnessed by all party agents from beginning to end. So there should be no problem at all whatsoever. So what is your take about the advocacy group R2K and Duka that NPP has clocked 2 years without going to Congress? But you cannot. And then other parties. No. You cannot hold Congress during the electoral program. You cannot do it. After this, you will not only but other parties they have not still done the Congress, and it's 2 years. What we are saying is the electoral cycle now. After that, everybody will have to hold their Congress. You have been monitoring the situation across the country. I know you have been talking to some of your people across the country. Yes. How has the process gone so far? Well, they have to, as you know, we engage over 6,000 people for this period, just to vote everybody. And we make sure that they address every issue that arises during voting. Because what we are saying is our system is one of the most transparent in the whole world. Because from beginning to end, we invite party agents and candidate representatives to be present and make sure that whatever is done is done transparently, freely, and fairly. So that at the end of the day, when counting is done on the spot, the losers will not blame the IEC. And this is our mandate.
Mr. Yang, during the presidency election, we have seen some leaders from heterogeneous political parties. They have not accepted the result because they think the election was not free and fair. So in this parliamentary election, what are they expecting? Well, people can always complain when you lose. You can always complain. But, election starts with voting. And to vote, you have a voter's card. And we issue this voter's card on the spot to eligible governments. And we paste those who get registered in the particular organization and give them 2 weeks to appeal to the revising court. So we appoint magistrates across the country to answer any query arising from the registration list. There was not a single query or complaint to any magistrate. And come voting, we again invite them to come and witness the voting from beginning to end. Mr. Chairman, the issue of polling, how is voting, as you mentioned that, Well, I'm happy to say that in Pony, the IEC conducted a survey headed by the CEO, Mr. Jangjai. And throughout all the places we went, there was not a single problem that would deter them from voting. And inshallah, they are there peacefully voting. Well, again, most of them have gone back. That's why we cannot deny them from voting, and we cannot stop those others to vote from voting because 2 or 3 people have moved from village to village. So as far as we are concerned, it's being done transparently, freely, and fairly. Mr. Yang, during the presidency election, some political leaders because that the party against them and the figures you announced, it is a bit different. Well, they can whatever they like, but we are saying after the counting of the votes, we give each agent a copy of the result of that particular session. So you cannot complain. You can complain whatever they want to complain. As far as I'm concerned, again, this is from the because the regions, the areas in the regions are responsible. But then they'll sell the result to me for announcement. But again, not only the result, but I also confirm from them that this is the result you send, and they confirm that this is the result they send. So that's why when I do that announcement. Okay, thank you so much. You're welcome. You're welcome. Honorable bala nga dem ñu gis sa tay yaangi ñëw fi pour sani ji sa carte. Are you optimistic of victory when the results are announced? You will never stop amazing me. All of us nawon jekali nga ko nonu la nawon fa won gis nga affaire yi munuñ ci dara munuñ ci sus Gambian they decide always. Yeah, I understand. Mbir mi yeb leena la rek bu caaxaan ñëwee ñu caaxaan waaye bu liggéey amee ñu liggéey li ma dee wax rek mooy réew mi suñ réew la kenn du jógee ci biti ñëw defal ñu ko yaa ngi understand especially ndaw ñi ci seen bopp because boo ko xoolee fi mu nekk nii ñun suñ waar béy nañ ko ba pare fi mu nekk nii seen maas gi yéen ay jàngee si ñun pour mun a yóbbu mbir mi so fu jaama am ci la lu nekk xëcc nañ meg soo ne jaama am na nañ ñëpp dem saani seen karta bu nit ki ne because saanil naa président Barrow si présidential bi defuñ na le du ma dem saani ji ci néegi député yi loolu amul njëriñ because boo bañee pour saanil député dafa mel ni suma waay sa kaddu mutut ba léegi dafa mel ni bon néegi député yi bu fa Barrow ëppalewul lu fa aaga dañ cee teg seen tànka yi de dara du eeg dara du wàcca loolu xam nga réew mi damut kanam bon comme li ma dee wax Gambien si rek jamono Adama Barrow la jarole Adama Barrow mooy ñun suñ manoore te réew mi joxe nguñ ko dañoo bañ parlement bi sa joxe wuñ ko te li nga bëgg a dégg dinaa la ko wax li nga bëgg a dégg 80% NPP ya ko moom
Knowing that UDP was the majority at the parliament, ñu gis sauvé mu génnoon ñu wone ne NPP ñooy am the majority, but then will lose most of the seats in Brikama and KM. The KM at Brikama is one of the most important constituencies, of course. What's going to be your reaction to that? Ana KM ak Brikama rek a nekk Gambia. KM ak Brikama rek nekkut Gambia te waxuñ presidency parliament lañ wax. KM bari na itoogu kar Brikama bari na itoogu kar njëkkane karaj taxut ne banta bi dama na de te li ma laa bëgg a woon mooy ne la li ma wax ne ma UDP ñoo fi opale woon buñ fi opale woon seen candidate yi duñ jógee si ñoom di dem NPP de ma ne ñaata candidate UDP boo gisoon ñu am doole yàlla baro la yërmande baro taxoon de nañ waxante dëgga UDP boo gisee ñu xamoon leen barota yàlla Adama barota tey ku fee kuuj kaaj ku fee kiij kiij jaloore Adama baro la nañ bàyyi ñeeg gi yow ku la joxut ndekki dina la jox aña reer UDP defuñ dara ci dëkk bi fii lan la ñoo joxe defuñ fi dara coco lañ defu ci dëkk bi fii hey kii jooy munuta nax kii jooy opposition yi defuñ dara ci réew mi bon buñ ñu sonal ak wax ju bari parlement bi ñun ñoo ko amee ñun ñooy contrôle parlement bi ñooy contrôle réew mi te ñoo ko def ba géej gi fer réew mi joxe guñ ko léegi de bala nga dem fii nii nit yi looking compared to the presidential elections fii dafa feesoon te people came out to vote in their numbers, but this time around it's different. Looy wax mbokki Banjul surtout ñoo xam ne ñoom nekk Banjul Central pour ñu génn si ñu sànni kar madame dama laa ñaan waay bàyyil di ma ñoxoltaan waay yow itam yow bu ñoo wax président lañ waxoon benn nit la mooy wan Adama Barrow tey fi mu nekk nii ku ci nekk ñaata candidate ay taxaw Banjul fii apart from NPP so bon suma waay nit ñi doo mun a xam because ba pare ñu ngi am time ba 5 o'clock waaye li ma ñaan Gambian si mooy na ku ci nekk génn ñëw saani sa karta ba pare nañ xam leena ne IEC lu ñoo doxal fii dañ koo teg ci yoon ak sarta fii njuuj njaaj amu fi because karta yi dañ koo compté ci saasi bu ñoo tëj bunta bi rek ñu ngi compté te ku ci nekk ci pati yi yaa ngi teg ñoo xam ne ñoo laa xoolal ndax jaar na ci yoon ndax jaarut ci yoon bon na ku foog ne fii di nga xañamal cere gi hay goo fi bëgg a ekkati dina kopp ci sa boppa bi because yëpp dafa jaar ci yoon fii amu fi laaxa amu fi nii amu fi naa nañ xool Gambia buñ xool Adama Barrow buñ xool benn party leader buñ xool sax honorable Henry Gomez nañ xool Gambia is bigger than all of us jërëjëf one question. We have seen the huge amount of money that President Adama Barrow gave to each NPP candidate for their campaign. Some people are claiming that these are the taxpayers' money. What is your take on that? bu ñoo wax ne taxpayers money ñoom dañ ko fekkee bi taxpayers bi dugalee xaalis gi ba Adama Barrow dem génnee ko nañ bàyyi di wax gis nga wax joo xam ne amut boppa amut genn wax jooju taxawul fenn gis nga wax ju wér noppa bi ko déglu war naa wér nañ bàyyi di tuumal Adama Barrow yaa ngi understand nañ bàyyi di late président Jawara xanaa du fi doon def parlement xanaa moom it ci kees gi la doon tibi naka la tuddaati di ex président Yaya Jammeh xanaa moom it ci kees gi la doon tibi nañ bàyyi di wax dégg naa foog naa ñu ne dafa yàq dëkka nañ bàyyi dégg naa foog naa Adama Barrow lim teg yëpp ci yoon la ko teg te leena moo ci nekk yit ñim jox xaalis xanaa ñooñu duñ Gambian te ñooñu ci house bi la ñoo nekk ñan la ñoo represent du Gambia la ñoo represent nañ bàyyi coco gi te liggéey moo gën. Finally, you made mention of like 80% vote of dominating the parliament. How would an NPP parliament look like? How the Gambian people That is. na jaar ci yoon ñu teg ko ci yoon te ñëpp gis seen bopp. Thank you very much. Thank you. That's it here at the Makati Square in Banjul, and it is Banjul Central, of course, where His Excellency President Adama Barrow, who was accompanied by the two first ladies, Lady Sajam Barrow and Fatmata Barrow, casted their vote and then went back to the State House. Speaking to journalists, well, of course, His Excellency President Adama Barrow said that he's optimistic of winning the majority of the seats at the National Assembly. And also we have seen the
the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai, of course, who actually sends a message to Gambians that the IEC is a very credible commission, whereas they oversees the election process as well. And we have also seen the advisor, the deputy advisor, the youth deputy advisor to the president, well, of course, Mr. Gomez, Henry Gomez, who actually is here to also cast his vote. And then you have heard him talking to some members of the media. Bitumbadungal Kona from Nyaming, His Excellency President Adama Barrow signing a Botajang, Kamuru Kotenke State House to Gulami Yalonko, Willem Abe Daming, and Anatalanung Mialonko, and ala musufuro leben nyono mamumu aledi saje mbala baroti aning Fatmata Babaro kabriye la quartier fay fa paleta His Excellency President Adama Barrow ning kiba taral ye diamo sotole andong ala diamo kona ya fole ko ni ala sonta abe six jamata wala sira jamata la kaje ko NPP abole winna nana tanyin parliamentary election wala karola andum aya fole ay gamenul dani kaje ko ye finti kata kana carte fay bari ni vota tonadbe je ye time o je mol minu filtra kata carte fay adoya tabakele so nyina be nun jambi bitadula dol to fanan ka kibaro samanya kaje ko mol fana mim banjul tundo ko ne toli la carte fay nyame anin gamen talent siba ay setikoli live at Makati Square wagina buñ joge ci Makati Square bi fu His Excellency President Adama Barrow Sane Karta ñu ngi ni fii ni bete rek ñu ngi Banjul Central ñu ñëw si beneen polling station ñu fekk fi kilifa bii ni moom tamit ñëw na pour sànni karta mi ñu bàyyi ko rek moom tam wax ñu lum tudda ak moom lum gisee National Assembly election si this year asalaamaaleykum tur bi maaleykum salaam maa ngi tudd Mbaye Thiam waaw te ñu ñëw ñu gis sa fiite pour nga ñëw sànni ji sa carte bi noo gisee tey National Assembly election si waaw fu mu nekk ni affaire bi de ñaa ngi ñëw de fu mu nekk ni daal affaire bi ngi xumba dara problème amagu nag ñëpp a ngi ku nekk ngay sànni te ku sànni dañ laa wax nga dem wala sanga so fu mu nekk amaguñ benn problème amaguñ ko ku nekk rek ku ñëw ko sànni rek dañ ko wax mu dem toog ci kër gi mu xaar waaw fu nekk loolu moo fi amagum waaw ñu gis tamit ne compared to presidential elections si ak National Assembly elections si ñu bari génnuñ pour ñëw sànni ji karta lu waral loolu waaw fu mu nekk nii man dama foog ne ci kanam nit ñi dinañ ñëw bi nga xam nga si weeru koor lañ nekk man sànq man pour agent la man bu yàgg laa sànni waaye bu ma sànni toog naa 10 minutes gisuma kenn ku ñëw sànni waaye fu mu nekk yi nga layen bi a ngi commencé weeru koor lañ nekk xam nga itam naaj bu tàng bi on sànq ak ñu ñaa ngi xiif on sànq waaye am soo ci kanam daal nit ñi ne ñëw duga si pour sànni si karta waaw yow koo sànni man ku ma sànni non man polling agent la waaw sànni nga karta waaw sànni la ka man PPP la sànni coalition NPP waaw ki seen candidat Mohamed Ndaw waaw mooy suñu candidat no moom PPP la waaw dañ coalition ak NPP waaw yeah yow lay wax askan bi su ñëwee wàllum ñu dal ñu xam ne élection bi am na ñu ko amee mi nekk IEC results buñ joxe rek ñu téye ko in good faith konka ñoom ñoo nekk body boo xam ne are responsible for elections affairs dëgg la because mostly daal ñi nga xam ne ñoom understand nga ñoom ñoo lay jëlee things very hard understand nga waaye lii génnul Banjul pour Banjul rek la understand nga so depuis élection ci Jawara ba léegi man maa ngi topp élection yi dafa def polling agent laa day nekk every time understand nga waaye bii moom dama gis daal ne fii suma yi am na ñoo xam ne ñu ngi commencé ñëw indi yëfi naxaroo daal understand nga loolu dara jaru ko du fii 7 candidates moom lañ am fi waaye kenn rek moo ko war a win understand nga suñu def nànk rek in case loo fi defee loo xam ne lii jaru ko soo léegi soo gisee ku ko digaale da ngaa rus te loolu dara jaru ko
wala sanga loolu la jërëjëf ok jërëjëf waay ok waaw ba tey rek moo koy ñu ngi fii nii beneen polling station mi nekk Banjul Central and gis nañ fi low voter turnout moo fi nekk soo xoolee ñi ñëw fii nii yëpp ñun yëpp jigéen nañ te ñoom ñoo fi nekk di ñëw di sànni ji karta compared to presidential elections yi nag it's different probably whether nit yi it's because of weeri koor konka buñ waxtaanee ñu bari loolu la ñu wax maybe nit yi dinañ génn si kanam pour ñu ñëw daal di sànni ji seen karta konka National Assembly elections is as important as the presidential elections. Well, viewers, that's it for Banjul Central, where we are actually standing, and then 7 candidates are actually contesting for one seat at the parliament, and we are seeing some of the people here who are out to cast their vote. Majority of them are women, of course, and there is a low voter turnout for now compared to the presidential elections. When we came here, this place was full to capacity. Yes, people do emphasize the importance of the National Assembly elections. So, Badingol Kona Panunyaming, Jennabi, Nadula, Lamontinana, Banjul Central, Carola, and Ajelico Security Baby Jenne, polling agents owning more minialon ko IEC toleta do ko baby janne bi kaje ko ila do ko nyanta ka kenya mi ya ko nyama bari fu mol finta nan na nyama le kaje ko ye kartol fay mol minu finita bi adongo do ya tabaka compare to nana tapal presidential election wala karola mol minu ba jama bi na kan jami yan ko le kana karte fay on mum solati aning funding kel nyin temmenna betung aning albadi mala aisatu ko wala bale bi banjul tundola kabarin bota makati square mi durami yanko his excellency president Adama Barrow anala musu fulol be carte fay wala to ala baraka bake okay ñu ngi fii nii ba léegi si bunti quadrangle mi nekk Makati Square fii nag candidate su bari ñoo ñëw ñu sànni ji carte surtout his excellency president Adama Barrow ñu ñëw ñu fekk fi jigéen ñi ak coow bu bari fii nii te xam ne tey la National Assembly elections day ñu ngi taxaw ak spokesperson yi mi nekk team Abdoulaye Njie tey nag amal leen fi seen spokesperson mi nga xam ne moom nag mu ne dinañu wax all the details that we need to know with regards to chaos bi fi fekka di la nuyu di la fay tur man maa ngi tudda Amadou Wuri Diallo Amadou Wuri ñu ngi doon romba because fii lañ nekkoon his excellency bu mu doon sànni ji karta waaye fii melutoon tey lu mel nii right now lu waral li maanaam laajte bi nga laajte am na solo trop dina la dooral ñu ne balaa nga mën a xam luy xew foog nga gëstu li ko waral dinaa leen delloo tuuti fi nga xam ne mooy li waral lii mu door tey ñun ñoo nekk team àndandoor ñu ngi jiital ki nga xam ne mooy Abdoulaye Njie ñu gën koo xamee si Maam Laay nekk na ndaw mi nga xam ne ndaw bu yëngu la si wàllum dimbale askan wi ñu gis ne nag ñun Banjul Central dañ ñàkk li nga xam ne tey mun nañoo wax ne what we call proper representation mooy ku ñoo teewal si néegi député yi teewal ñu foofu taxawal li nga xam ne moo nekk suñ axa ak suñ yelleef ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si gox boo xam ne moo nekk Banjul Central si lii nag si juróomi at yu passé amoon na kuñ taanoon koo xam ne moo nekk Mohamed Ndaw ki nga xam ne kooku PPP moo ko taxawaloon mooy People's Progressive Party mu dem win under a coalition buñ doon ooyee programme bi fàtte naa exactly mooy 3-0 mooy team taxawal Banjul moo leen taxawaloon that is Touma Njie ak ki nga xam ne moo nekk Ousmane Silla ak moom mi nga xam ne mooy Mohamed Ndaw lii nag yaakaar bu rëy la Banjul Central amoon si moom ndaxam dafa njëkkoon a contest pour kansilo amut si loolu nag mu delluwaat si askan bi di leen gërëm si luñ ko defal loolu nag moo tax ñu delloo ko vote ni yërmande mooy bu mu taxawee si parlement bi bu mu demee si parlement bi nag ñun bés buñ ko suwoo in bés boobu lañ ko gëj a gis mun naa la wane ne Banjul Central bokk na si constituency yi nga xam ne amuñ office for the past 5 years Banjul Central bokk na si constituency bi nga xam ne tey amuñ benn programme bi nga xam ne tey especially ñun ndaw yi
fi nga xam ne gis nañ Mohamed Ndaw mu ñëw teew fa pour jàppale ñu ñun ndaw yi du wàllum sport du any side moo tax nag ñun ñu gis ne lii democracy ñu ne is a two way it's either they cater for you or you go and cater for yourself lii nag moo tax ñun ñu jóg ñu ne Abdoulaye Njie si liggéey yu rafet yi nga defal askan wi Banjul bi nga xam ne politique taxu la woon a jóg ngir yàlla ak yonent bi moo taxoon nga jóg kon am nañ yaakaar ne boo ñu teewalee si National Assembly bi suñoo seedaale alali réew mi ñun du ñàkk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Banjul Central si lii nag ñu taxawal Abdoulaye Njie bu campagne bi dooree ba tey mun naa leen wax ne ñun de ñu ngi toppal loi ak sarta yi nga xam ne yooyu la réew mi taxawal pour mun a àtte li nga xam ne mooy ñuy jongante si élection si lii nag ñun gis nañ suñ naataango yu mel ni PPP alliance with NPP ñu ngi wër si community bi di joxe sukur di joxe xaalis li nga xam ne man am naa si clear evidence balaa may jeexal suma lii bi dinaa leen jox our link ngeen dem ngeen taag ko ngeen gis demba we were live in Banjul on our Facebook page bi nga xam ne ñu ngi cover gars yi ñu ngi dem di seddaale li nga xam ne mooy sukur ak ataya at 2 a.m. which means it's already on the election day not in fact on the cool of day so that is a total or absolute and utter violation of the Election Act so lii moo waral coow lii nag ñun demba si guddi comme li ma la waxee 3 o'clock ñu dem toppa gaay ak suñ Facebook live ñu woon aduna bi yëpp lan moo nekk di xew from PPP alliance with NPP National People's Party ñun gëmoon nañ ne nit yu ñoo diilal they are people with of high integrity mooy dañ respect value ñi nga xam ne ñoo nekk waa Banjul Central waaye luñ ñu mujjee gis mooy nit yoo xam ne amaluñ ñu benn value because ku ñëw si yow di la jox loo xam ne motut 5 kilo sukur mu ne nga sànnil ko sa karta si 5 at kooku def la xeeb kooku def la yab kooku dafa foog ne yow amuloo personnalité kooku dafa foog ne yow amuloo intégrité moo tax muy ñëw mu ne dafa laa naxee li nga xam ne mooy $200 dafa mel ni si at bu nekk kooku $40 la jaayee sa ngor jaay sa askan jaay sa élegi doom yi si boppam loolu nag moo tax ñu jóg ñun doomi réew ñi nga xam ne luy taxawal réew mi moo ñu tax a jóg te loolu nag tiituñ si ragaluñ si because lu ñoo doxal yëpp si sarta ak luwa lañ koy teg si loolu nag ragaluñ kenn moo tax ñu dem ñu koobaleen loolu nag moo waral coow li te soo ñëwee ñun waxoon nañ ñu jóg ñu dem we understand the laws comme ni ma la wax ñun ñu nekk team àndandoor defuñ politique rek si biti de tobuñ duga si politique waaye den jànga politique inside the classroom ñu génn si biti di practice what we call politique te suñ politique is a hygienic politics loolu la ñoo doxal te lépp luy soxal réew mi lépp luy soxal suñ gox bi nga xam ne mooy Banjul Central duñ ko bàyyi mu dem moo tax ñu ñëw si polling station bi fekka ñoom PPP ak alliance NPP ñu ngi taxaw si biir less than 100 meters away from the polling station te ñun yëpp understanding what the Election Act said everyone have to keep away from the polling station 100 meters te ñoom they are less than even 10 meters away from the polling station ñu ngi oo nit ñi di leen wax ne sànnilal diw moo tax ñun tamit ñu ñëw foofu ñu wax leen ne IEC is either all of us step out or we all remain inside. But we cannot be pushed outside. Others are left inside because they are with the party of the president. The president is the president. Maanam njiiti réew mi mooy Adama Barrow loolu kenn mënu koo bañ waaye lu xew mooy ñun suñ gox ñoo ko moom benn parti moomuñu suñ aha ak suñ yelleef dañ koy sàmm te kenn du ko nangu suñ loxo moo waral coow li ñoom nag ñooy coow because luñ leen def demba gis nañ expose nañ leen si àdduna bi yëpp dem leen at Abdoulaye Njie for member of parliament for Banjul Central on our Facebook page di ngeen gis suñ vidéo yu may wax nekkut damay waxantu dama leen di wax li nga xam ne lu am la lu wér la te am naa si evidence so jox naa leen ngeen dem tamit fii fi nga xam ne mooy suñ page ngeen seet li ma leen di wax nii waaye loolu nag di wax électorate si ne képp ku sànnil nit ngir juróomi kilo yi sukur wala nga sànnil leen ngir $200 yaa nge bugg a wone ne yow sa ngor sa askan sa yokkute sa élegi doomi si boppam yow dang leen jaay si juróomi kilo sukur wala dang leen jaay si ñaari téeméeri dalasi te si loolu noonu ñun ragaluñ si tiituñ si fuñ ñu oo dinañ toog wax ne
loolu jaarul yoon ku ko def dinañ dal sa kaw mooy nekkul ne dañoo ñëw attaque la waaye dañoo ñëw doxal loi because ñun si loi lañ ñu yar si loi la ñoo dox te lépp lu ñoo doxal si loi lañ koy teg dinañ fexe ba loi dal si kaw koo xam ne taxaw na tey bugg a yaaxal li nga xam ne mooy aha ak yelleefi ñi nga xam ne ñooy waa Banjul Central. foog nga ne lii nii tamit MPP dañ ko faral di buddi def since at the beginning since presidential elections yi because gis nañ fi UDP ñu file a petition against them si court bi because dañu ne ay sujeer ay maalo ay diwlin lañ dem joxi nit yi pour ñu mun a leen votal tamit yéen a ngi ni you guys are saying the same thing konoon meaning is the UDP right at the first place saying or allege that NPP lii leen jox electorate man de foog naa suma tàmbale si wax bi wax naa la ne nekkuma di waxantu te nekkuma di la wax nga dem nga seetaan vidéo buñ defar vidéo bu nekkoon live on Facebook laa la wax kon foog naa ne loolu nit mënu koo forge I cannot forge Facebook live it is critical for me to do that te demba lu xew si guddi boo seetaanee vidéo yi di nga gisal sa bopp ndax lu ñoo wax lu am la wala dañoo sosal ñun nag wax na la xale ñu yaru lañ ñun si luwa lañ tegu te kenn duñu xoxotal nag suñ right maanaam mooy suñ aha ak suñ yelleef kenn duñu xoxotal si loolu kenn mënuñoo tiital ba ñu bàyyi li nga xam ne mooy suñ aha ak suñ yelleef képp ku ko bugg a wàcce dinañ la won ne luwa mu ngi si réew mi te dañoo doxal luwa duñ attaque kenn duñ créer benn violence because réew mi ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko war a mun a bokkal liggéey si loolu nag yaaxute fu munta nekk bépp doomi réew bi nga xam ne doomi réew bu baax nga boo gisee yaaxute si biir réew mi da nga war a jóg loolu moo tax ñu jóg wane ne ñun Banjul Central nanguwuñ li gaay di def te kenn duñu tiital kenn duñu xoxatal déggoo ma de ragaluñ si naada lu gaay yëkkati jaral nañu ko ndaxam suñ élégi doomi la ñoo defar suñ tey si boppam la ñoo defar te loolu nag ku si bugg a teg sa tànka ñu fekk si la fi nga nekk. The reality is Gambia have to move. And that movement have to start from the people of the Gambia. And we are taking that sacrifice. Nobody can threaten us for that. No one. I have not seen anybody. As I am speaking, I'm telling you, I'm getting emotional. But I can tell you that whatever happens, even after these election results, we are people of integrity. We are people who respect the law and value the interests of the people. Whatever they decide, we're going to accept it. But that doesn't stop us from fighting for what is right, fighting for the society of Banjul, fighting and defending the rights of the people of Banjul Central. No one can threaten us about that. That is my point. Lolu, man mun na la wane kon mun nañoo desire. Waaye su fekkee lii la ñoo ut, dinaa leen wax ne come 6 o'clock, we will be declared the winner of the seat. Thank you. Thank you. Abdullah Njai, one of the aspiring candidates for Banjul Central. We have spoke to him, and well, of course, he has alleged the NPP led coalition with the PPP we are actually giving out sugar and attire and other and an amount of $200 to the electorates to vote for them on election day, which is actually today. One Bokay come London Watane, Monica, the spokesperson of Abdullah Njai, Team Abdullah Njai, Momto Muneka Ndahu Hamne, Mungita Gohi Banjul Central, the Abdullah Nekana and the Wohamne, Banjul Central, Yepako Ranye Swalum, Japale Askanbi, Tenak, and Yom Wahnene. Dema Sigudi, Mineka 2 a.m. Sigudi, Gisnan NPP led coalition with PPP, Genon Nensibiti, the Johe I Sukar, I attire at $200 to the electorate. The fake already campaign anything that has to do with elections for close. But unfortunately, Yamina Solende Messisen page with Team Abdullah Jai Facebook page Dingen ko fagis.
lii la leen amal tey Gambian Talents TV comme Fat Samba lu mu ko dee waxee ni ñoo leen a isil lu kenn isil so thank you very much jërë ngeen jëf bala maa dem rek moo ko si kaalama mandinka nituk madingol ko aliamo nyami walen the spokesperson of team Abdullah Njaite majanna makati square kabring his excellency President Adama Barrow yala cast la vote cast already atata na jen tolta dula do to murunta nan ko ten diamo siata mol bija benu min foka wala nyinti ko ya jele ko NPP led coalition with PPP kunun suto min kita 2 am to suto ifintita nun ka sukuro ta ka talamol tema ka ataya ta ka di mol anim fana ka $200 ta ka di electorate ka je ko isitano asamo ye quartier fay NPP candidate mi alon ko wolbe lorin jambi mumu Mohammed ndawti Mohammed keta molti mi alon ko atalabe num parliament for 5 years abota je ko tenke NPP ya back this time around primary parliament anum kabrio fana ko ya fol ko IEC la rules so kono ya fol ko kanita ta polling station auto ika 100 meters le bula in polling station auto and yato ne quartier fay already wala tata lo ken sango la jefan bari to ya fole ko NPP la mol mi yan ko wala be no grand auto wol fo man jamfa even 10 meters from amasi even no lorinda mi ya complain to IEC if danam banta jang wala ya tinay be nyim sonko no mbela ni diama sabo ala baraka ba thank you very much. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. The context for those people, they are not aware. Because the context when it comes to the whole as to come so they come in the value of that. What they are not aware. Montata fa mo million jama wala lenyim pengota coronavirus musasa sotori ngansi andi amana ni mukeleti wala ni musuleti aman sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala lenyi sasa soto andi ay fale coronavirus man jaral soto bari fanan akiba dima munti ay pengu sotole Guliji yimbe ka hore leydi woni ko ƴettindu pikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heɓi haray pikiri Penmore Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world.
seen wàccuwaay di leen ziyaare nag ci li nga xamante ne moo di biir weeru koor bi ñu nekk tey nag li ñu indi fii nii gis ngeen ko nii tey dafa nekk on the 9th of April nekk li nga xamante ne moo di bu ñu waree def tey élection bi nga xam ne dañu war a tabb ñi li nga xam ne ñoo war a dem ci pencum ndew réew ma doon ay député yi nga xamante ne dañ fay toogal askan gi élection bi nag nekk na élection bu am solo ci biir réew mi nekk na élection boo xamante ne kenn waru koo tuutal kenn waru koo def li nga xamante ne mooy danga koy fàtte dañ ko war a fullaal war ko farataal ndax réew bu nekk rek buñ defee li nga xamante ne moo di élection bu ñu falee njiitu réew rek dañ siy teg élection yi nga xamante ne fa la ñu fal ñi nga xamante ne ñooñu war a toogal ci pencum ndaw réew ma foofu nag nekk na place bu am solo ndaxte président bi sax lépp lu mu war a mën a dogal rek ci loi dañ koy indi foofu noonu nga xamante ne moo di ci pencum ndaw réew ma ñu daal di ko fay waxtaanee nag ndaxte lu ñëpp bokk nag kenn du ko paccoo dañ koy pencoo dañ koy teg foofu noonu ca table ba kenn ku ci nekk wax ci li ci sa xalaat kenn ki ci nekk wax ci li nga xamante ne noonu nga yaakaar ne buñ ko doxalee loi yooyu noonu rek dina amal réew bi kanam kon nekk na élection yu am solo ñu nekkal leen fii nag ci nga xamante ne moo di Latrikunda Jaamaan ci jumaa bi nii gis ngeen fii nii nit ñi commencé nañoo def li nga xamante ne moo di vote since 8 lañ commencé li nga xamante ne moo di vote waaye nag ñun nag bu ñu yegsee nag jotuñoo gis fi nag nit ñu bari nag xamuñu nag lu ko waral rek waaye bu ko defee rek dinañ leen amal ay laaj ak tontu ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fi jot a fekk gis ngeen ni nit ñaa ngi nii toog ñi nga xamante ne ñoo di waa ay si yëpp a ngi fi toog nit ñaa ngi toog war a def li nga xamante ne moo di élection bi tey kon bu ko defee rek ngeen topp leen ñu rek dinañ leen woon am solo lañ ñu jox ki nag mu wax leen Simon Seka. I'm representative of the Ombudsman, and one of the important roles that we play is in good governance to ensure that there is fair decision, people administratively, people comply with so we make sure that at least as part of the good governance, to ensure that there is free and fair elections. So that is also our mandate to come and so that at least. Yeah. So this is the reason why we are here today. Thank you. te élection yi ni depuis si suba ak léegi. waaw depuis suba maa ngi starté di Pakunda Mosque bi ma demee foofu noonu gis naa jigéen yu bari ak góor yu bari génn si ne early in the morning cast nañ seen votes and also si suma kanam gis make sure nañ all the ballot box were scrutinized in our presence and make sure that at least everything was okay. And then also we don't observe more time to make sure that there are police officers, IEC electoral officers were present. And also the only thing that Linga Hamne Mola observe more the COVID-19 protocols were not observed by many. So which also is an important issue at this moment. Hence we are in the era of COVID-19. At least people should respect the protocols. So we want you Latrikunda Fitamid, the atmosphere is peaceful. And we expect that this will be a fair and free and fair election. Thank you. ndax gis nga askan gi génn nañ vote comme ni yeneen élection yi daan am ndax nit ñi boo ko doon compare ak élection yi ñu daan génn ak this year bi yeah anyway moo tax li ma la wax rek boy at the time ma bàyyi di Pakunda Mosque waa people génn si nañ waaye ma ñëwee Latrikunda fii nii turnout bi at least is a little bit low. How many people will turn out come and cast their votes? But I hope so people will surely come out because mënuma joxe a conclusion at the moment because maa ngi observe the work. Su ma woree ba xool li ma def and then I write my report as to naka ko the voters turn out. Okay, thank you very much. ba léegi rek gis ngeen ko noonu ñu ngi fi nga xamante ne moo di ci voté kaay gis nañ ne nag askan gi génn guñu nag ak loolu waaye waa AIC nag ñoom ñu ngi fi sin si suba di def li nga xamante ne moo di seen liggéey ñu daal di fas yéene am laaj ak tontu na ak ki nga xamante ne moom lañ fi fekk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. tur bi. man mooy Banna bi leen si. ok mooy sa teewaay fii. ma ñëw as presiding officer ñun ñoo nekk fii ci wàllu AIC. naka nga gisee élection bi. mu ngi free and fair de coow amul dara amul nit yi ngay ñëw génn guñ lu bëri waaye am naa si kanam am naa weeri koor ba leen ndax boo doon compare élection bi ak bële na le passé nit ñi nuñ ko jàppee ndax is the same. loolu xam nga loolu si vie nit ñi la man dama fi nekk pour conduct élection rek waaw yi ma ci mën a wax lu bëri waaw ñoom nit ñi dinañ gisal seen bopp ni moo demee rek.
ok jërëjëf ñu ngi fi nga xamante ne moo di si juma Latrikunda Jaman bi fi nga xamante ne askan gi foofu lañ nara defee li nga xamante ne moo di seen vote bi nag bi ñu teewee nag gisaguñu nag ñi nga xamante ne ñoo war a voté nag ñu bari noonu nag xanaa ñu laajte ñi nga xamante ne ñoo fi taxaw nii di vote rek naka lañ gisee élection asalaamaaleykum. Aleykum salaam. Oncle jàmm nga. Jàmm rek la. da nga ñëw pour vote. Pour vote. yéen naka nga gisee élection yi. élection bi baax na. élection bi baax na. ñëw na pour sànni carte pour dëkk bi mu dem ci kanam loolu la ñëw. amuloo benn jafe-jafe. amuloo benn jafe-jafe. yow kan nga fas yéene vote. Baro. Baro nga. waaw. candidat Baro yi. waaw. kan ci ñoom. boobu kay amuloo kan la de waaw ñëw na pour sànni. ok jërëjëf am nga yaakaar yow ki ngay votal dina wi. Inshallah dina wi. jërëjëf ba léegi rek ñu toppal leen li nga xamante ne moo di élection yi ñu war a fale li nga xamante ne moo di ñi nar a toog fële ca pencum ndaw réew mi dañ leen demaloon Sanglang Latrikunda Jaman ñi fa jot a nekk nag bareeguñu waaye nag ñu ñëwal leen fi nga xamante ne moo di ci Dipakunda na xam ne dañuy Talents TV nuyu nañ ñëpp sant ñëpp seen wàccuwaay di leen ziyaare nag ci li nga xamante ne moo di biir weer koor bi ñu nekk tey nag li ñu indi fii nii gis ngeen ko Gomez foofu la war a voté waaye exegue na ñu ñëwal leen fi ci Dipakunda nag ñu gis na ki nga xamante ne moo di Fatou Ndiédé nekk na candidat bi nga xamante ne moo di représente waa doy fële na la ci li nga xamante ne moo di Serekunda West ko defee rek ñu ñëw parce que nekk na élection bu am solo ci biir réew mi nekk na élection boo xamante ne kenn waru koo tuutal kenn waru koo def li nga xamante ne mooy danga koy fàtte dañ ko war a fullaal war ko farataal ndax réew bu nekk rek buñ defee li nga xamante ne moo di élection bu ñu falee njiitu réew rek dañ siy teg élection yi nga xamante ne fa la ñu fal ñi nga xamante ne ñooñu war a toogal ci pencum ndaw réew ma foofu nag nekk na place bu am solo ndaxte président bi sax lépp lu mu war a mën a dogal rek ci loi dañ koy indi foofu noonu nga xamante ne moo di ci pencum ndaw réew ma ñu daal di ko fay waxtaanee nag ndaxte lu ñëpp bokk nag kenn du ko paccoo dañ koy pencoo dañ koy teg foofu noonu ca table ba kenn ku ci nekk wax ci li si sa xalaat kenn ki ci nekk wax ci li nga xamante ne noonu nga yaakaar ne buñ ko doxalee loi yooyu noonu rek dina amal réew bi kanam kon nekk na élection yu am solo ñu nekkal leen fii nag ci nga xamante ne moo di Latrikunda Jaman ci juma bi nii gis ngeen fii nii nit ñi commencé nañoo def li nga xamante ne moo di vote since 8 lañ commencé li nga xamante ne moo di vote waaye nag ñun nag bi ñu yegsee nag jotuñoo gis fi nag nit ñu bari nag xamuñu nag lu ko waral rek waaye bu ko defee rek dinañ leen amal ay laaj ak tontu ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fi jot a fekk gis ngeen ni nit ñaa ngi ni toog ñi nga xamante ne ñoo di waa ay si yëpp a ngi fi toog nit ñaa ngi toog war a def li nga xamante ne moo di élection bi tey kon bu ko defee rek ngeen topp leen ñu rek dinañ leen woon lépp loo xamante ne moo fi jot a nekk fii lañ leen teewalagum waaye dinañ leen indil yeneen yi place yoo xamante ne mu ngi ci biir réew bi rek fépp fuñ dem rek dinañ leen woon ne fii lii lañ fa fekk lépp lu ñu gis dinañ leen ko woon fii nii ba léegi rek ñu nekkal leen fii nga xamante ne moo di ci voté kaay bi ci Latrikunda Jaman ñu fekk fi nag ay nit ñoo xamante ne ñu am solo lañ ñu jox kii nag mu wax leen. Simon Seka, I'm representative of the Ombudsman, and one of the important role that we play is in good governance to ensure that there is fair decision. People administratively, people comply with so we make sure that at least as part